matches, 2 semi-finals, and the finals will be played under lights. Welcome to you to UCG for the second day of the tournament organized by Nutan Friends Urwa in memory of late Austin Montero. The first match will be played between young friends and very young boys. Both the teams are the strong favorites to win this trophy organized by Nutan Friends Urwa. It is a gloomy day here at UCG Urwa Cricket Grounds. We hope the weather god is going to be kind towards us throughout this day. This tournament is organized by Nutan Friends Urwa, and we have to wait and see which team is going to win this Nutan Champions Trophy. This is the second day of the tournament. All the local teams are away in action yesterday, and this tournament has been organized by Nutan Friends in memory of late Austin Montero. So Bedra cricketers win the toss and opting to field first here at UCG Urwa Cricket Ground. The very first match of the day and the 7th match of the tournament. 6 matches were played yesterday. A couple of walkouts were there. But this being the very first match of the day, all strong teams are in action today. This is going to be a cracker of a match. One thing for sure, the team that wins this particular encounter has
the golden opportunity to lift this trophy. So once again, welcome to UCG. The two teams out there, right in front of the pavilion in a huddle. So young friends, they have to bat first. Go young boys winning the toss and opting to field first. It's going to be a cracker of a match here at UCG Urwa cricket grounds. The very first match of the day. The two umpires officiating this match are Suresh Mudbidri and Roland Pinto. You know, Roland Pinto has been officiating since 1984. He started his umpire career at the age of 17, and since then has never looked back. And he is a seasoned campaigner as far as umpiring is concerned, no doubt about it. Still the weather, it looks like it is gloomy, but it's ideal for cricket. Ideal for cricket. So still we are behind the scheduled start of the very first match, so I request both the teams to cooperate with the organizers as soon as so that we can start the match as soon as possible. We have to 10 matches will be played today, to be precise. 7 plus 3 under fed lights. 3 matches will be played under fed light. The 2 semi-finals as well as the finals, the grand finale. The 2 times now pitted against each other are the favorites to win this Nutan Champions Trophy organized by Nutan Friends Urwa. 6 overs. It's going to be a 6-over-side match here at UCG Urwa cricket ground. The very first match will be played between Gori Young Boys and Young Friends. The Gori Young Boys winning the toss and opting to field first. The 2 umpires officiating this match once again. It is Ryan Pinto and Suresh Mudbidri. All the matches are live on Bedra Media. So I request you to just watch those matches on Bedra Media. The 6-over-side match will be played. It's going to be a 6-over-side match. 36 possible deliveries, excluding wides or no balls. So it's not so easy, especially for the bowlers. As always, when it comes to shorter version of the match, it is the batsman's game. The 2 openers making their way towards the middle are
Santosh and Rashid Baba. Santosh and Rashid Baba are the two openers for Young Friends. Young Friends, they lost the toss. They had no other option but to bat first. Gori Young Boys opting to field first. This tournament is organized in memory of late Austin Montero, hardcore fan of cricket, underarm cricket to be precise. So this is the third umpire, means decision review system. Here at UCG Urwa Cricket Ground, only the umpires have the right to just refer to the third umpire. The players are not allowed to pressurize the third umpire. I beg your pardon, pressurize the on-field umpires to just take that review. ನಡೆಂಜ ಟೂ ವೀಲರ್ದ ಕೀ ತಿಕ್ಕದರು ಏನನ್ನ ಕೀ ಇದ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ನಡೆದ ಕಮಿಟಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಇಕ್ಕ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವ್ ಹೊಂಡ All is set for the very first ball to be bowled. Two umpires out there. A square leg position is Roland Pinto, and here behind the stumps at the non-strikers end, it is none other than Swish Modbetri. The very first ball to be bowled, Santosh the batsman, as leaning goes back, settling at his stance under his yellow cap, waiting for the very first ball from the pavilion to be bowled by none other than Fayaz. Fayaz bowls outside Lawson, far outside Lawson. That was within the reach of the batsman. But the batsman tried to play that ball without moving his feet. He should have put his back foot back and across and tried to get his front foot right behind the line of the ball. Instead, he tried to swing his bat without moving his feet. And that's the reason why ball ended up into the hands of the wicketkeeper. Right arm over the wicket. Delivers. Wide of the crease. Delivers. Beautifully bowled. All line. Right in that was bowled all on the surface. And the batsman drives it down to the long on region for a single. One run cruise. The score moves on to 1. That's the first run on the board. That was a delivery all along the surface. It was delivered for 5 hours, and it was heading towards the middle and leg stump. And the batsman was able to drive it all along the ground down to the long on region for a single. With that, they opened their account. 1 for the loss of no wicket. This is the third umpire decision. Can be it's only the on-field umpires have the authority to ask for the third umpire, or refer it to the third umpire to be precise. Just works it. And no players out there can pressurize the umpire to just go for the third umpire referral. Right arm over the wicket. 2 runs on the board. Santosh the batsman. From the pavilion, wide of the crease, Fayaz the batsman, drives it, doesn't get hold of it properly, behind square on the offside, there's a fielder out there, just inside the 20-yard circle, on the offside, behind square. As far as the playing conditions are concerned, 6 over the side match, 2 bowlers can bowl 2 overs each, and 4 bowlers, minimum of 4 bowlers can be used. They have to use 4 bowlers. And as far as beautifully bowled. That was outside the off-stump batsman. Oh, you don't understand. This is a fumble there by the fielder behind the wicket-keeper. There would have been a run out. Easily there could have been a run out. This is not the way to run. He was very lucky, Rashid Baba, blindly running for that run. So look at him. Just managed to get back in time.
fumble in the hand. Both the batsmen were able to get back to their crease. 3 for the loss of no wicket. Former cooperator Radhakrishna has arrived, so I request Vishwanatha of Nutan Friends to offer our present him a rose. So Radhakrishna has arrived here. He was a former cooperator of Deribal Ward 26, a very active personality. Has been the nominated cooperator. So 3 for the loss of so 1 wicket down. Unfortunately, I lost the sight of that particular dismissal. This has been this particular tournament, especially this very first match, as well as the matches to follow, are telecast live on Bedra Media. I request you to watch it on Bedra Media. Clear, it is very clear and crystal. The coverage, as far as the coverage is concerned, it is clear and crystal. Right arm over the wicket. Drives it, doesn't get hold of it. Pushly played down to the fielder at long on region. Asif the bowler. 1 run cruise. The score moves on to 4 for the loss of 1 wicket. Young friends, they are batting first after losing the toss against Goryang boys. Goryang boys, they have a very good team. They have to bowl wicket to wicket. Young friends, very when it comes to experience, beautifully played down to the boundary. That should be 4 runs. Down to the long on boundary, 2 fielders were converging on the ball. 1 for the fielder from long off and another fielder from widest long on region. None of them was able to get to that ball, and ball easily bisecting both the fielders on the occasion for 4 runs. 8 for the loss of 1 wicket. Superb shot. It was driven all along the surface on side of the pitch. There was a fielder at mid-on region. He wasn't able to get to that ball. There was fielder at mid-off region. Both the fielders were running towards each other, but none of them was able to get to that ball. One of the fielders was able to get very close, but the ball winning the race. Third umpire facilities is out here, but only the on-field umpires have the authority to go for the third umpire. If they have any doubt in their mind, the on-field umpires can just go for the referral, third umpire. In other words, they can refer it with the third umpire. So private players out there, they can't pressurize the on-field umpires to just go for the referral. Right arm over the wicket delivers. Swings it beautifully, beyond square on the onside. That should be beautifully played. There was no fielder out there. This being the second over, unfortunately, for the fielding side. They can't have more than 2 fielders outside the 20-yard circle. Beautifully played, beyond square on the onside for 4 runs. Superb shot, picking the line and length to perfection. It was straight down the leg side, and that really was easy picking there for the batsman on that occasion. And he pounced on it like a panther. 12 for the loss of 1 wicket. So just doesn't get hold of it properly. The ball on his follow through. Try to get to that ball. He just pushed that ball down to the vacant short mid-off region, or short extra cover region, or silly extra cover region to be precise, before the bowler could have just charged towards the ball on his follow through. The batsman were able to cross over for a single. 13 for the loss of 1 wicket in the second over. 13 for the loss of 1 wicket. 13 for the loss of 1 wicket in the second over. 13 for the loss of 1 wicket in the second over. 13 for the loss of 1 wicket in the second over. 13 for the loss of 1 wicket in the second over. 13 for the loss of 1 wicket in the second over. 13 for the loss of 1 wicket in the second over. 13 for the loss of 1 wicket in the second over. 13 for the loss of 1 wicket in the second over. 13 for the loss of 1 wicket in the second over. 13 for the loss of 1 wicket in the second over. 13 for the loss of 1 wicket in the second over. 13 for the loss of 1 wicket in the second over. 13 for the loss of 1 wicket in the second over. 13 for the loss of 1 wicket in the second over. 13 for the loss of 1 wicket in the second over. 13 for the loss of 1 wicket in the second over. 13 for the loss of 1 wicket in the second over. 13 for the loss of 1 wicket in the second over.
Santosh is the batsman. At the far end, it is Mansoor. Mansoor, well-known cricketer, batsman, known for his hard hitting. And Santosh is the one who usually plays for Sridevi cricketers, hailing from Jaipur. 13 for the loss of 1 wicket. Right arm over the wicket. Running towards us. From the RM associate end. Works it. Trying to work it on the onside. There's a chance of run. Chance of run out. Chance of run out. That was it would have been a run out if the ball had hit the stumps and the batsman was very lucky. It would have been touch and go. End of the over. 2 overs have been bowled. The field restrictions have been lifted here at UCG Urwa cricket grounds. As far as the playing conditions are concerned, for the first 2 overs, only 2 fielders are allowed to field outside that 20-yard circle. Not more than 5 fielders are onside throughout the 6 overs. Not more than 2 fielders behind the popping crease on the onside throughout the 6 overs. Each bowler can bowl. 2 bowlers can bowl 2 overs and other rest of the bowlers can bowl 1 over each. And minimum of 4 bowlers must be used. They can't, only about 4 bowlers must be used, unlike in international cricket, 5 bowlers to be used. And when it comes to no ball and leg before decision, anything pitching outside the leg stump, hitting the batsman in line with the stumps cannot be given out. And overstepping. The part of the front foot should be behind the popping crease when you just before you deliver the ball. And the back foot in the final stride, the back foot should not touch the return crease. If it touches the return crease, it is a no ball. So these are the playing conditions when it comes to this particular tournament here at UCG Urwa cricket grounds, organized by Nutan Friends Urwa in memory of late Austin Montero. Austin Montero, hardcore fan of underarm cricket. So 2 overs have been bowled, 14 for the loss of 1 wicket. They're scoring at the rate of 7 runs per over. Anything in the vicinity of 40 to 45 runs, it should be a very good score considering the fact that young friends have a formidable bowling attack. And good young boys must really work very hard, especially the bowlers as well as the fielders, to make sure that they restrict them to under 35 runs. Just now, the doesn't get hold of it properly to the right of the fielder, down to this vacant shot, extra coverage, the fielder from covers it, running on, good running between, absolutely very good running between the wickets. You can see Santosh was running, pushing for the second run, running towards the cycle's end, was so good between the wickets. 16 for the loss of 1 wicket. Gloomy weather here at UCG Urwa cricket ground, very ideal for cricket. Pleasant weather for cricket, we can call it. Cloudy. Raj doesn't get hold of it, but again ball might have taken the outside edge of the bat. No fielder out at short third man region. Fielder from exactly behind the wicket keeper, right the 20-yard circle, had to run across to his right. Before he could field the ball, the batsman were able to cross off for a single. 17 for the loss of 1 wicket. Second over has been bowled. The third over is going on. Mansoor, the batsman, hard hitter of the ball. When he hits, it stays hit. And he has the ability to play this cross-batted shot with great effect. It's not so easy to play this cross-batted shots when you have off the face of the bat at your disposal, and the face of the bat is 4.25 inches. Beautifully played. And again, that was a reverse sweep. It was in his comfort zone. No doubt about it. The ball was in his comfort zone. It was outside the line of the off stump. And that's the reason why he was able to free his arms and play it behind square on the offside down to the backward point boundary. There was a fielder and square deep third man boundary. And the batsman cross off for a single. 1 run across, 18 for the loss of 1 wicket. Right arm over the wicket delivers from the pavilion end. 5 hours bowling a second over. Oh my goodness gracious me, trying to sweep that ball. There's an appeal for leg before, negated by the umpire. He was shuffling across, both his feet outside the off stump, trying to sweep that ball. And he was very, very lucky. Santosh was very lucky. 19 for the loss of 1 wicket. Right arm over the wicket. 5 yards the bowler. Mansoor the batsman. Look at him. Waiting for 5 yards. Right arm over the wicket.
Delivers, drives it beautifully to the right of the fielder, who was fielding a short extra cover region. He had to move across to mid-off region, wasn't able to stop that ball. He should have been very quick. It's not so easy to move across and bend down. The fielder wasn't able to do so, but the fielder from long off was able to back up. 20 for the loss of 1 wicket. Right arm over the wicket. Delivers. Trying to work it on the onside, was stuck for room, wasn't able to do so, and ball was bowled onto his legs. End of the over, 3 overs have been bowled, 21 for the loss of 1 wicket, and I request Sujit to take over the commentary, and is the one who is going to take it through to the end of the innings of young friends. Hangasagi. After his studies, he was working in Kerala for 5 years. And later was in abroad, Qatar for 15 years. And was doing real estate business. He used to watch almost all the matches held in Urwa. So 21 for the loss of 1 wicket. 3 overs have been bowled. 3 more overs to be bowled. We have to wait and see what sort of target they're going to set. The tournament is organized by Nutan friends Urwa in memory of late Austin Mantero, the person in help of helping nature. I've seen him since 40 years. A nice person who used to reach out to anyone who is in need. After the studies, he was working in MRF in Kerala for 5 years, and later he was working abroad in Qatar. He worked abroad in Qatar for 15 years, to be precise, and had a hotel in Urwa named Hotel Kavita, which was a very famous hotel when it's to come to non-veg. And was doing real estate business. He used to watch almost all the matches held at Urwa grounds, and he was hardcore, I can say, I repeat it, he was a hardcore fan of underarm cricket. 21 for the loss of 1 wicket. Right arm over the wicket. Wow, that was a little way far outside the house, and that was within the reach of the batsman. Batsman shuffling across. It was within the reach of the batsman, no doubt about it. But it was too late to shuffle across. What the batsman has to do is he has to go back and across. His back foot should go back and across. Front foot right behind the line of the ball, and then get his bat round. Beautifully played. Even though it was played across the line, it was played down to the widest deep mid-on region. Fielder from long on had to run across to his right. It was played down to the deep mid-on region, almost between long on and deep widest mid-on region, to be precise. The deep widest mid-on region is now called as cow corner. And the fielder who stands right behind the wicket keeper, there's a 17 number, wearing the 17 number jersey. That particular fielding position is called as long stop. And anything that is any fielder out there, short third man, when the fast bowlers are operating short third man region, it is called fly slip. So 23 for the loss of 1 wicket. Fourth over is going on. Huh? Ashik the bowler, right arm over the wicket. This works it beautifully. Down to the deep mid-wicket region fielder. At run across to left hand side. Chance of a run out. The throw wasn't good enough. It was a wide throw, and it wasn't a very good throw. It was a weak throw. That's the reason why if it was right over the stumps, the batsman would have been really struggling. Mansoor would have been really struggling, one thing for sure, and he would have been back into the pavilion. He was very lucky, Mansoor, squatting over there at the non-striker zone. 25 for the loss of 1 wicket. Right arm over the wicket, running towards us. Passes umpire. Again drives it through that vacant mid-on region, down to the long-on region for a single. 1 run across Santosh is the sort of a batsman. Once he sets in, it's not so easy to dislodge him. He has been involved in involved in many partnerships which have really been
which have really helped the team to win the matches. To be precise, it helped many teams to win matches, not win the matches. 26 for the loss of 1 wicket. 27 for the loss of 1 wicket. So 4 overs done, 27 for the loss of 1 wicket. Young friends who, after losing the toss, were asked to bat first by the opponents, Gori Young boys. The winners of this team, a particular match, I personally feel that they are the strong favourites to win this Nutan Champions Trophy. One of the strong favourites. We can't say that they are the strong favourites. One of the strong favourites. Both the teams have equal chance of winning this particular trophy. This Nutan Champions Trophy, organised by Nutan Friends Urwa, in memory of late Austin Montero. 27 for the loss of 1 wicket. 2 overs to be bowled. It's a 6-over side match, and we have to wait and see what sort of target they can set to the opponents. From here on, both the batsmen have to accelerate. They have to just score at least 10 to 12 runs from here on. A score of 50 can be a psychological advantage for any team. And young friends, considering the fact that they have a very good bowling attack, it will really help them immensely. And Gori Young boys, on the other hand, they have to restrict them to a score of under 40 runs. They have to do it. It's not so easy. It's just because they have 9 wickets in hand. Mansoor is the one who has the ability to hit the ball out of the ground. And Santosh at the non-striker's end is well set. So anything can happen. It can go either way. 27 for the loss of 1 wicket. Sushant the bowler from the pavilion. Mansoor going for the left-hander shot. Almost look at him. That was a switch shot attempted by Mansoor. They go for one. Wanting a second. No way. The first run wasn't run hard. If it was run hard, they could have attempted for the second run. Going for the, not that wasn't a reverse sweep, it was a switch shot. Changing the grip of his bat from the right-hander to left-hander to play that ball. Wasn't able to just come in contact with the means of the bat and managed to drag it down to the deep third man region. 28 for the loss of 1 wicket in the 5th over. Sushant the bowler. Right arm over the wicket to bowl to Santosh. And so doesn't get hold of it properly. Ball catching the bottom toe of the bat. You can see again the ball catching the toe of the bat, the cue end of the bat, and ending up behind square on the offside. 29 for the loss of 1 wicket. Right arm over the wicket, delivers. Swings it across the line, down to the between, almost down to the deep mid wicket. He does the fielder. They go for one, they come for the second. Oh, there's a chance of run out. There was a chance of run out, and it is gone to the third umpire. I get the feeling that he might have. It's not so easy, but I don't want to just be safe, on the safe side. But that looked like it was in the air, but it is up to the third umpire to decide. If it's not conclusive, then it will go in favor of the batsman. That was very good running between the wickets, and what the batsman had done was he was running with his bat in the air. He should have dragged it ahead of him. If he was able to drag it ahead of him, he would have been able to make his ground quite easily. And that's the reason why there was a doubt in the umpire's mind, and that's the reason why the umpire had asked for the third umpire to make the decision. It's not so easy. The technology we have here is not so advanced, so we have to wait and see whether the third umpire is able to capture .31 for the loss of 1 wicket. Out, huh? Yes, out. It looked like his bat was in the air. He has been given out. It had gone to a third umpire. So Mansoor going for the second run, wasn't able to drag his bat, was running with his bat in the air and just tried to ground his bat, but not before the stumps were broken. So Mansoor back in the pavilion, 30 for the loss of 2 wickets. Going for the second run, he had to go for the second run. They had to accelerate the run rate, and they had no other option. You always have to drag your bat ahead of you once you cover 3/4 of the weight of the pitch.
Umpires the authority to go for the third umpire. The players are not able to pressurize the umpire to just go for the referral. There was still a doubt in the mind of umpire Roland Pinto, and that's the reason why it wasn't so easy for the umpire Roland Pinto to make the decision with the naked eye. And that's the reason why he had just made a box in the air, gesturing to a third umpire to make the decision. And third umpire Vic was able to make the decision in favor of the fielding side. 1,400 viewers are watching this particular encounter that has been played here at UCG Urwa Cricket Ground. 30 for the loss of 2 wickets. 5th over is going on, and the new batsman in is Basit. Basit is the new batsman. Sushant the bowler from the pavilion end. From the community box, and to be precise, wide of the crease, delivers, goes for the reverse sweep out, missing it. They should have played it behind square on the onside. Anything outside of it was outside the off stump. Leg by signal by umpire. It was outside the off stump. He had the liberty, he had the width, he had the latitude to play the reverse sweep. When the ball is outside the off stump, easily you can play that ball. But the bowler, that ball was delivered at a very good pace, and he was beaten. And that's the reason why ball ricocheting off his legs and going down right in front of square leg umpire. Rolling away towards the square leg umpire, to be precise. 31 for the loss of 2 wickets. Goryang boys. They'll won the toss. That is not so important. Again trying to play across the line. No, it cannot be given out. Wrapping outside the line of the off stump. They go and the ball racing down to the boundary. 4 runs. Oh my goodness gracious me. Led by signal by umpire. The ball was traveling. After the ball hit his legs, the ball was traveling at a very good pace down to the deep fine leg boundary. The fielder from behind the wicket keeper wasn't so quick. If he was very quick to close in on the ball, he would have been able to save at least 2 runs. 35 for the loss of 2 wickets. They should have been really quick. They have to be really quick. This is a 6-over side match, shorter version of the match. All the players have to be on their toes. They can't afford to be back on their heels. Even the fielders in the deep, they have to be on their toes. One thing for sure when it comes to 6-over side match. 35 for the loss of 2 wickets. Right arm over the wicket, delivers, going for a drive. Oh, catch has been caught and bowled, going for a drive, straight off the ground. Good catch taken there by bowler on his follow through. It wasn't so easy, it was travelling. 3rd wicket down, 35 for the loss of 3 wickets. The ultimate over is going on here at UCG Urwa Cricket Ground as far as the innings of Goryang boys is concerned. The winners of this tournament are going to be richer by 50,555 rupees and Nutan trophy. The runners are going to be richer by 30,333 rupees and a Nutan trophy. There are individual prizes, best bowler, best batsman, as well as the man of the tournament. So these are the individual prizes. So the purple cap for the highest wicket taker and orange cap for the highest run getter. These are the individual prizes. We have to wait and see which player is going to win the purple cap as well as the orange cap. Orange cap for the best batsman, not best batsman, totally a different award. Even the best catch of the tournament. There will be who is going to be the best catcher of the tournament. You have to wait and see. We had a couple of good catches, actually one catch down there at long on taken there by one of the fielder. I do remember that catch which was taken by him, but I don't remember his name. 35 for the loss of 3 wickets. Well judged catch. He had time he timed to jump to perfection, outstretching both his hands and took that catch quite comfortably in the end. So that was one of those catches which was taken by the conscious mind. It's not so easy. You have to wait for the ball. It's not so easy when the ball is high up in the air and you are just inches inside the boundary line. You have to make sure that you take the catch within the boundary line. Otherwise, easily you may step over the boundary line and the ball, and umpire may call it a 6. So 35 for the loss of 3 wickets. Last over, ultimate over of
the innings of very young boys is going, beg your pardon, as the inning of young friends is going on. We would also like to thank all the sponsors, the main sponsors as well as the well-wishers, everyone down the leg side it goes. So 36, all the sponsors, we are also grateful and thankful to all the sponsors of this the tournament. Without them, this tournament would not have been possible. And we hope that they're going to continue the same in the years to come. In case Nutan Friends Circle are going to organize the tournament next year. 36 for the loss of 3 wickets. Right arm over the wicket. Walking towards us, passes umpire. Oh my goodness gracious me! Look at them. You charging down the pitch and try to play that swift shot after going for the first. Oh, but we should have gone for the second run. He should have gone for the second run. There was nothing to lose. So 37 for the loss of 4 wickets. So 4 more deliveries to go. They need to score. That's the reason why the batsman wanted that second run, and there was no response by Bashit. Bashit just turned his back towards his partner as he was running towards the striker's end. And that's the reason why his partner was run out. Imtiaz was the batsman who was run out. Imtiaz running, almost charging down the pitch and then playing that swift shot. It's totally something we have never seen for long. Imtiaz is sort of a batsman who plays straight. I mean, I've seen him watching, I watched him, to be precise, playing the 30-over-side match. Technically, he's a very sound, Imtiaz, but here he had to play that horizontal bad shot. Across the line, that's all the chance for run. He was very lucky. He was very lucky. They need a single, but it was a dot delivery. Every dot delivery, worth its weight in gold. And every run from here on, they have to score on 3 deliveries left. A score of at least 45 runs. A score of 40 means Gori young boys, after winning the toss, have done a very good job. So far, they have done a very good job. They have justified the skipper decision of fielding first, to be precise. So Gori young boys, they have been able to bowl really well. And they have been bowling to their field. Score of 40, if they were able to restrict the opponents to a score of 40, we can say it's really an outstanding effort there by Gori young boys. Raj doesn't get hold of it properly. Runs hard to come by. They go for one chance of the second. Going for a second round, chance of a run out. Going for a second run, and he has been given run out. He should have gone for the striker's end, but instead the fielder throwing it the non-striker's end. Off the bounce, it was collected by the bowler and managed to break the stumps. An umpire was in the right position. Roland Pinto was umpire on that occasion. Quickly facing the non-striker's end. He was in the right position to judge it. 38 for the loss of 5 wickets. So it's not so easy. It's not so easy there for young friends. Runs are not to come by. 2 more deliveries to go, and so far Gori young boys have done a very good job for their side. I don't understand why Ashwin is batting now. He should have come there. The way he hits the ball, he should have been there. So now he's at the non-striker's end. He should have been promoted up the batting order. 28 for the loss of 5 wickets. It's a 6-over-side match. Lofted shot, one bounce into the very good piece of work. Max, that was beautifully fielded there by a fielder from long off region. Had to run across to his right hand side and managed to field it off the bouncer. Even though he half stopped it, he managed to save at least 2 runs. 40 for the loss of 5 wickets. Superb piece of work. It was driven in the air, and the fielder out there quickly moving across to his right hand side, stretching his right hand and managed to pull that ball back into the playing area. 40 for the loss of 5 wickets. Last ultimate delivery of the innings of young friends to be bowled. Again drives it straight down the throat of the fielder. A catch has been taken. What a finish it has been for Gori young boys. Superb bowling performance by Gori young boys. But one thing was sure, mark my words, young friends, they have a formidable bowling lineup. They can defend a score of even 35. I do remember one of the matches out there against Vaidyanatha cricket, a 30-over-side match. And what a match it was. 37 runs they had scored, and they had to defend 37 runs. And they were able to defend those 37 runs. And it was due to Ashwin.
and Sharon, who bowled them to a dramatic victory here at UCG Urwa Cricket Grounds. That was last year, before last year, to be precise. Not last year, before last year in the 44th year of the trophy. And for further description of my match, for the first 3 overs of the innings of Gori Young Boys, over 2 fields for the first time. शुक्रिया लीनस। आज की पहली मैच जो कि 41 रन का लक्ष्य रखा वहां पे यंग फ्रेंड्स उर्वा ने गोरी यंग बॉयज के लिए 6 विकेट खोकर 40 रन बनाया था अपनी 6 ओवर में। देखना पड़ेगा किस हद तक उसको उस टोटल डिफेंड करते हैं यहां पर यंग फ्रेंड्स उर्वा। In case of any third umpire decision, only our umpires had right to ask that third umpire. Nobody can interfere in this matter. Only umpires have the right to ask third umpire whatever decision. Okay. Meanwhile, 41 is a target. 41 रन का लक्ष्य। 2 ओवर पावर प्ले, 2 खिलाड़ी 15 यार्ड सर्कल के बाहर। गोरी यंग बॉयज की तरफ से 2 साले में बल्लेबाज वहां पर मैदान पर मौजूद। धीरे धीरे कदम लेते हुए अपने अपने पोजीशन पर स्ट्राइकर एंड पर आ रहे हैं वहां पे दीपक स्ट्राइकर एंड पर और नॉन स्ट्राइकर पर खड़े हैं नौफल। जुबैर है गेंदबाज। जुबैर ने गेंद की कमाल संभाली यहां पहले इनिंग से। जुबैर तैयार गेंद करने के लिए, उनके सामने बल्लेबाज दीपक और नौफल। 41 रन का लक्ष्य। दीपक और नौफल तैयार। जुबैर है गेंदबाज। 41 रन का लक्ष्य इस मैच जीतने के लिए। गोरी यंग बॉयज और यंग फ्रेंड्स उर्वा 2 जाने माने बेहतरीन टीम है मैंगलोर की। जुबैर तैयार, उनके सामने बाहर के खिलाड़ी दीपक। पहले गेंद पहले इनिंग से क्रॉस करते हुए क्रीज के कोने से गेंद अच्छी गेंद थी। ऑफ टी को छोड़ी जा रही थी, हल्का सा प्रयास हुआ ट्राई करने का, सीधा पिच पर खेल दिया। फॉलो थ्रू उसको क्लियर करते हुए स्कोर में कोई स्कोर नहीं अब तक। और एक बार फिर वहां पर गेंद करने के लिए जुबैर। पहले रन से दीपक के लिए 41 रन का लक्ष्य। गोरी के लिए लेफ्टी के बाहर दी गेंद और एक बार फिर फ्लिक करना चाहते थे बल्ला की भारी के लिए, एक बार फिर पिच पर इसको खेल दिया। 2 डॉट गेंद के साथ वहां पर शुरुआत की है जुबैर ने। जुबैर एक बार फिर इस बीच हल्का सा सलो मशहूर वहां पर दीपक और नौफल के बीच में, क्योंकि मैच हो रहा है गोरी और यंग फ्रेंड्स उर्वा। 2 जाने माने बेहतरीन टीम है मैंगलोर के और एक दूसरे को बखूबी जानते वहां पर हर एक प्लेयर हर एक बॉलर को। और इस बीच अच्छी गेंद एक बार फिर काफी नीचे देती कि नाफ्टी के बाद स्वीप करना चाहते थे, कौन सा बैट खेलना चाहते थे और लगातार तीसरी बार बीट।
अच्छी शुरुआत कह सकते हैं हम लोग यंग फ्रेंड्स उर्वा की तरफ से। जुबैर अब तक 3 गेंद डाल चुके हैं, जबकि चल रही है पावर प्ले। एक बार फिर जुबैर तैयार, पहले लाइन से दीपक के लिए अच्छी गेंद पर भी पैर पे लिया, शॉट फाइनल की दिशा में यहां पर गेंद गई, लेकिन फिर भी कोई मौका नहीं, दबाव में है दीपक। जुबैर द्वारा 4 गेंद डॉट। बेहतरीन ओवर के साथ शुरुआत यहां पे यंग फ्रेंड्स उर्वा द्वारा। जुबैर और एक्सटी के काफी बाहर, इसमें थोड़ी सी उनको बांध के रखना चाहते थे, लेकिन अपना लाइन और लेंथ को पहला रन अधिक खाते में वाइड के जरिए खाता खोला वहां पर यंग गोर यंग बॉयज का। और पहला रन स्कोर पर वाइड के जरिए। बल्ले से अभी तक कोई भी रन यहां पर आया नहीं है। और एक बार फिर तैयार वहां पर जुबैर। और इसको उठाना चाहते थे, सीधा विकेट पर जा रहे थे, गेंद पैड पर टकराई और इसके साथ जो कि परेशान लग रहे थे वहां पर दीपक, प्रेशर था उन पर, उठाना चाहते थे, सीधा पैड पे लिया और एलबीडब्ल्यू और वापस स्पेलिंग की दिशा में। पहला झटका वहां पर गोरी यंग बॉयज के लिए। स्कोर पर स्कोर है सिर्फ 1, पहला विकेट गिरा है। और इसके साथ दीपक की इनिंग्स खत्म, बिना कोई विकेट, बिना कोई रन बनाए 5 गेंद का सामने किया। गोल्डन डक लेकर वापस जा रहे पेलिंग की दिशा में। और पहले विकेट खोने के बाद में नए बल्लेबाज जा रहे हैं, जो धीरे धीरे कदम लेते हुए क्रीज की ओर। सवत जा रहे क्रीज की ओर। अच्छी शुरुआत जुबैर द्वारा, 1 रन उन्होंने जरूर दिया है वाइड के जरिए, लेकिन फिर भी थोड़ी हद तक बैट्समैन को बांध कर रखने में कामयाब। 41 रन का लक्ष्य इस मैच जीतने के लिए गोरी यंग बॉयज के लिए। फील्डिंग में थोड़े परिवर्तन चाहते हैं नए बैट्समैन, दो कि दोनों अभी राइट हैंड बैट्समैन है। स्क्वायर को थोड़ा फाइन लिया गया है, पॉइंट में कवर, एक्स्ट्रा कवर, शॉर्ट फाइन लेग। रिवर्सिप करना चाहते थे, सीधा शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में। और इसी के साथ ही अच्छी शुरुआत, पहला ओवर समाप्त। स्कोर है 1, बल्ले से कोई स्कोर अभी तक आया नहीं है। पहला जो रन आया था वाइड का जरिए आया था। इसके साथ ही पहला ओवर समाप्त, 1 रन स्कोर पर बिना 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बैट्समैन थे दीपक, एलबीडब्ल्यू, जुबैर, फोडक। सो अब देखना पड़ेगा आरएम एसोसिएट इनकी तरफ से बॉलिंग की कमान कौन निभाते हैं वहां पर। मेरे ख्याल से शरण आ रहे हैं नए बॉलर के रूप से। इकतालीस रन का लक्ष्य, 1 रन बन चुका है। 40 रन और चाहिए इस मैच जीतने के लिए। बचे 5 ओवर में, यानी लगभग औसत चाहिए 8। 9 विकेट उनके पास अभी भी बचे हैं। 8 के औसत से 5 ओवर में 40 रन और चाहिए। जिस हिसाब से वहां पर पहले शुरुआत की है जुबैर ने, पहले ओवर में सिर्फ 1 रन देकर 1 विकेट लिया है। इसे साफ अंदाजा है कि काफी एक चुस्त वहां पर दिखाई दे रहे हैं यंग फ्रेंड्स के प्लेयर्स। शरण तैयार इस इनिंग्स का दूसरे ओवर जाने के लिए। राइट आर्म ऑन द विकेट,
अच्छी गेंद सीधा ड्राइव कर दिया लॉन्ग रन की दिशा में फील्डर मौजूद, लेकिन 1 रन लेने का मौका बैट्समैन की सेकंड से अपना खाता खोला है। वहां पर कुल मिलाकर टीम का स्कोर गया 2, 1 विकेट के नुकसान पर। बल्ले से पहला रन स्कोर पर, कुल मिलाकर 2 रन स्कोर पर। नौफल ने अभी अभी अपना खाता खोला है और सवाद तैयार। सवाद के लिए हल्का सा फील्डिंग में परिवर्तन। पॉइंट और गली दोनों को लगभग पास में ही रखा है वहां पर, और गली को थोड़ा सा वहां पर शॉर्ट थर्ड मन की दिशा में। इस बार सवाद तैयार सामना करने के लिए वहां पर शरण का लेग स्टिक की बाहर गेंद स्वीप करना चाहते थे वहां पर, और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। जब तक गेंद फील्डर के हाथ में पहुंचे 1 रन लेग बाई के रूप में अतिक खाते में। कुल मिलाकर उसको स्कोर है 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इकतालीस रन का लक्ष्य, 3 रन बन चुका है स्कोर पर 1 विकेट के नुकसान पर। शरण एक बार फिर तैयार उनका सामना करने के लिए वहां पर नो फॉल। RM एसोसिएट इनकी तरफ से ये गेंद एक बार फिर लेग बात ड्राइव कर दिया की दिशा में, फील्डर थोड़ी सी वाइड थे वहां पर। इसका नतीजा 1 रन का इजाफा बैट्समैन के खाते में। कुल मिलाकर टीम का स्कोर गया 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। शरण तैयार एक बार फिर अपने बॉलिंग क्रम जारी रखते हुए, और लेग के बाद सीम करके काफी अच्छी फील्डिंग वहां पर शॉर्ट फाइनल की दिशा में सर्कल के अंदर डाइव मार कर गए। सटनली वो मेरे ख्याल से ऐसी मारे कि बाहर जा सकती थी, उसको रोक दिया वहां पे, और 1 रन मिला है। सिर्फ 1 रन, लगभग 3 रन उन्होंने बचाए वहां पर, और अच्छी शुरुआत वहां पे यंग फ्रेंड्स उर्वा द्वारा। एक बार फिर वहां पर बैटिंग के लिए तैयार शरण गेंद करने के लिए। स्कोर है 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। नौफल के लिए शरण, और अच्छी गेंद काफी नीचे रहती गेंद स्वीप करना चाहते थे और कनेक्ट नहीं कर पाए गेंद को, हवा में खेल दिया था। रन का कोई गुंजाइश ही नहीं दिया वहां पर। स्कोरबोर्ड में कोई तब्दीली नहीं है। स्कोरबोर्ड पर स्कोर अभी भी 5 रन पर टिका है 1 विकेट के साथ। धीमा शुरुआत कह सकते हैं हम लोग गोरी यंग बॉयज द्वारा, क्योंकि जुबेर और शरण ने बैट्समैन को बांध करने में कामयाब, इस बीच उठा दिया है वहां पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, और यह पहला छक्का। 11 गेंद से जो दबाव था गोरी यंग बॉयज के ऊपर, 12वीं गेंद में यानी दूसरी ओवर की आखिरी गेंद में उस दबाव को राहत दी है। नौफल ने एक छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का लगाकर और स्कोर को सीधा पहुंचा दिया 11। पहली ओवर में सिर्फ 1 रन बना था, 1 विकेट खोया था, और दूसरी ओवर में 5 गेंद तक सिर्फ 5 रन बने थे, और ओवर की समाप्ति तक बना है 11, यानी 11 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद। और चाहिए जीतने के लिए 30 रन और चाहिए इस मैच जीतने के लिए। धीमा शुरुआत के बाद में थोड़ी सी राहत गोरी यंग बॉयज के लिए। पिछला छक्का ने जो प्रेशर था लगभग उस प्रेशर को हटा दिया, और पावर प्ले भी यहां पर खत्म हो चुका है 2 ओवर की। दो ओवर में 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर, और नए बॉलर के रूप में आ रहे हैं वहां पर अश्विन पहले से गेंद करेंगे। अश्विन तैयार गेंद करने के लिए सवद के लिए। इस बीच पावर प्ले खत्म हो चुका है। फील्डर अपना पोजीशन लेते हुए यहां पर 15 यार्ड सर्किल के बाहर। मीनवाइल इस टूर्नामेंट के लिए ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, बेस्ट कैचर और बेस्ट फील्डर, ये तो एडिशनल इंडिविजुअल प्राइजेस है।
इस बीच थोड़ी सी वहाँ पे सलाह मशरा मैदान के बीच में। यंग फ्रेंड्स सब्स्टिट्यूट चाहते हैं। रन का लक्ष्य 11 रन स्कोर पर 2 ओवर के समाप्त बाद 1 विकेट जरूर उन्होंने खोया है। आउट होने वाले बैट्समैन थे दीपक, 5 गेंद का सामना किया उन्होंने और बिना कोई अपना खाता को वापस जा चुके बॉलिंग की दिशा में। कुल मिलाकर यंग फ्रेंड्स उर्वा ने 41 रन का लक्ष्य रखा है गोरी यंग बॉयज के लिए। इस बीच तैयार वहां पर नौफाल, गेंदबाज हैं अश्विन। अश्विन तीसरे बॉलर के रूप में आ रहे हैं वहां पे, पहले रन से गेंद करेंगे। अश्विन तैयार गेंद करने के लिए फॉरवर्ड के लिए। विकेट के क्रीज के कोने से लेग की बहाती और रिवर्सिव करना चाहते थे, लेकिन अपना स्टांस बदलने से बीट हो गए कंप्लीटली और इसका नतीजा कोई रन नहीं वहां पर। स्कोर में कोई तब्दीली नहीं, 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर वहां पर अश्विन, एक बार फिर रिवर्सिव करने का प्रयास, सफलता जरूर मिली है। 1 रन मिलेगा उनको जब तक थ्रो आए स्ट्राइकर एंड पर। 1 रन का इजाफा बल्लेबाज के खाते में। इस रकम साथ ही कुल मिलाकर स्कोर हो गया वहां पर 12 रन, 12 ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। तीसरी ओवर चल रही है, गेंदबाज हैं वहां पर अश्विन। अब तक जुबैर ने 1 ओवर गेंद किया है, शरण ने किया है और अश्विन की है पहली ओवर। और अश्विन एक बार फिर तैयार है। स्कोर है 12 रन। अच्छी गेंद पैड पर जरूर दिया है। 1 रन का इजाफा लेग बाई के रूप में और 1 और रन अधिक खाते में लेग बाई के जरिए और कुल मिलाकर स्कोर है 13 रन, 13 ऑन द बोर्ड, 13 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। सो 13 रन स्कोर पर 1 विकेट के नुकसान पर तीसरी ओवर वहां पर चल रहा है। गेंदबाज हैं अश्विन। अश्विन साउथ के लिए, अश्विन साउथ के लिए, साउथ खेल रहे 2 पर और नौफल खेल रहे हैं 8 पर। 1 छक्के की मदद से अच्छी गेंद, इसको फ्लिक कर दिया पर डी स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद गई और मिस कर पाए, गर्दन नहीं कर पाए। इसके साथ 1 रन कन्वर्ट होकर 2 रन पर 2 रन मिला है बल्लेबाज को। इस 2 रन की मदद से कुल स्कोर गया पर 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 15 ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट नाउ। अच्छी गेंद वहां पर अश्विन द्वारा और सवा तैयार स्ट्राइक करने के लिए। क्रिस के कोने से एक बार फिर पैड पर लिया, स्वीप कर दिया वहां पर। अपील जरूर थी, हाफ हार्टेड अपील कर सकते इसको और लेग बाई का इशारा अंपायर द्वारा। इस लेग बाई के साथ ही कुल स्कोर गया वहां पर 16 स्कोर बोर्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर। पहला झटका लगा था पहली ओवर में, 1 रन पर 1 विकेट जरूर गिरा था। उसके बाद में थोड़ी बहुत पार ही संभाली है दूसरे विकेट की साझेदारी में। अब तक 15 रन बन चुके हैं
नौफल और सवत के बीच में, जिसमें छक्का भी शामिल था। इसमें क्या उठा दिया उसको लॉन्ग की दिशा में टपकाने के बाद उसको फील्ड करते हुए अच्छी थ्रो 9 सेकंड पर 1 रन सिर्फ मिलेगा बैट्समैन के खाते में। कुल स्कोर हो गया इस 1 रन साथ यहाँ पर 17, 1 विकेट के नुकसान पर। इसके साथ यहाँ पर 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 3 ओवर के समाप्त के बाद स्कोर है 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 41 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए गोरी यंग बॉयज यंग फ्रेंड्स उर्वा के खिलाफ खेलते हुए इस मैच में लक्ष्य है 41 रन का। टारगेट इज 41। दे मेड 17 for the loss of only 1 wicket after completion of over number 3. So 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आधी इनिंग्स खत्म हो चुका है। 24 रन चाहिए, बचे 18 गेंद में। अगर कोई एक्स्ट्रा गेंद ना हो तो रिमेनिंग 18 balls they require to 24 runs and they have plenty wickets in hand. 9 wickets still they have 9 wickets 24 balls 18 balls अभी के बाद 18 balls and 24 runs 18 गेंद 24 रन 9 विकेट इनके पास में। ये है आपका प्रेजेंट स्टेज गोरी के लिए, प्रेजेंट इक्वेशन। 3 ओवर में 24 रन 8 के औसत से चाहिए रन्स। शरण एक बार फिर आ रहे हैं गेंद करने के लिए अपनी दूसरी ओवर लेकर। कुल मिलाकर 4 विकेट और इसका हल्का सा रिवर्स कर दिया। गेंद जा रही बॉलर के करीब करे, उसके नीचे फील्डर भाग रहे हैं और जब तक गेंद को पहुंचे फील्डर गेंद सीमा रेखे के बाहर। अच्छी शुरुआत गोरी के लिए। चौथी ओवर की पहली गेंद पावर प्ले के आखिरी गेंद में छक्का लगाने के बाद में ये पहला ऐसा रन जो कि सीमा रेखे के बाहर जा चुका है। 4 रन का इजाफा इस चौके के साथ इस कुल स्कोर है यहाँ पर 21 21 ऑन द बोर्ड नाउ 21 for the loss of only 1 wicket. Now just required 20 runs. 20 रन और चाहिए इस मैच जीतने के लिए। शरण नौफल के लिए नौफल ने उसको सीप कर दिया है लेकिन गेंद सीधा विकेट पर और इसके साथ ही उनका इनिंग समाप्त। कुल मिलाकर दूसरा विकेट गिरा है गोरी यंग बॉयज का, लेकिन बधाई के हकदार है वहां पर नौफल। काफी अच्छा साथ दिया था उन्होंने सवत का। दूसरी विकेट के साझेदारी में उन्होंने 20 रन दूसरे विकेट के लिए 20 रन साझेदारी थी वहां पर नौफल और सवत के बीच में, जो अभी अभी टूटी वहां पर क्लीन बोल्ड होकर वापस जा रहे हैं फील्डिंग की दिशा में। इसके साथ ही दूसरा विकेट गिरा है गोरी यंग बॉयज का। 20 रन और चाहिए इस मैच जीतने के लिए। 8 विकेट उनके पास और भी बचे हैं। अगर विकेट की बात किया जाए तो उनके पास काफी बड़ा बैटिंग लाइनअप अभी भी बाकी है। और वैसे भी देखा जाए तो गोरी यंग बॉयज जो जानी मानी टीम है, जैसे कि यंग फ्रेंड्स उर्वा, दोनों टीम एक दूसरे की कमियों को स्ट्रेंथ को बखूबी जानते हैं। आप नया बैट्समैन है करना है आप स्ट्राइकर एंड पर। करना तैयार स्ट्राइक करने के लिए 21 रन को पर 2 विकेट के नुकसान पर 41 रन का लक्ष्य का पीछा करते 20 रन और चाहिए इस मैच जीतने के लिए। शुरुआत अच्छी थी यंग फ्रेंड्स उर्वा द्वारा। जुबर ने पहले ओवर में सिर्फ एक वाइड फेंक कर एक विकेट जरूर लिया था। उसके बाद में जिस तरह से रन आए हैं, इसे भी मैच का कुछ भी हो सकता है। फिलहाल करना तैयार स्ट्राइक लेने के लिए सीप कर दिया पर साफी समझबूझ कर बल्लेबाजी करते हुए 1 रन बाकर पूरी कर दूसरे के लिए खोलता 2 रन और सारे के साथ में करना और ये तीसरा खोलता और ये देखना पड़ेगा और अंपायर ने इसको
थर्ड अंपायर के लिए दे दिया है। कैप्टन मंगलूर टीम ब्रदर्स So meanwhile यहाँ पे this is a call for team brothers Jeppu and Mangala Devi. Both the team skippers, please report in the comment box. Team brothers Jeppu ಹಾಗೂ Mangala Devi ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. So बैट्समैन आउट वहां पर। थर्ड अंपायर का डिसीजन अच्छी वहां पर रनआउट के जरिए विकेट गिराया वहां पर टीवी अंपायर द्वारा काफी बारीकी से देने के बाद में आउट यहां पर डिसीजन दिया गया है। Beautiful that captured by videographer, frame to frame. और इसके साथ ही वहां पर तीसरा विकेट गिरा है 23 पर। बधाई के हकदार है वो फील्डर जिसने रन आउट किया था और नए बैट्समैन के रूप में है वहां पर देवराज। सो आउट होने वाले बैट्समैन है नन अदर देन करना वापस जा चुके हैं फील्डिंग की दिशा में। सो आई रिक्वेस्ट टीम ब्रदर्स, स्कीपर ऑफ टीम ब्रदर्स, skipper of team brothers, please go to the comment box immediately. So नया बैट्समैन देवराज स्वीप करना चाहते थे, लेग साइड की बाहर दी गेंद स्वीप जरूर करना चाहते थे लेकिन बॉल बच गए रन का अगर कोशिश की सकती तो। और इस बार एक बार फिर थर्ड अंपायर के लिए एक बार फिर डिसीजन भेजा यहां पर। सो थर्ड अंपायर है इस मैच के लिए विवेक। सो एक बार फिर आउट। एक और रन आउट वापस पहले की दिशा में, एक और विकेट गिरा है रन आउट के जरिए, लगातार 2 विकेट। अब स्कोर पर तब्दीली आ गई है, 23 पर 3 था, अभी 23 पर 4 हो गया। 23 रन स्कोर पर 4 विकेट के नुकसान पर। बेद्रा मीडिया की तरफ से इस मैच को लाइव कवरेज, अब तक 2000 से ऊपर व्यू आ चुका है। More than 2000 viewers worldwide watching this match. So नागराज वहां पर नए बैट्समैन पर इसको रिसीव करने चाहते थे और रन आउट के खतरा हो सकता
मौका वहां पर राष्ट्रीय की दिशा में थ्रो फेंका है, बाई का इशारा अंपायर द्वारा। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, स्ट्राइकर एंड पर थ्रो नहीं कर पाए, सीधा रन स्ट्राइकर पॉइंट पर। बाई के रूप में आते खाते में 1 रन, कुल मिलाकर स्कोर है 24, 4 विकेट के नुकसान पर मैच एकदम टाइट फिनिश की ओर बढ़ता हुआ। शरण तैयार, लास्ट आखिरी गेंद लेकर आरएम एसोसिएट इनकी तरफ से 24 रन स्कोर पर 4 विकेट के नुकसान पर 17 रन और चाहिए इस मैच जीतने के लिए। 17 रन मोर रिकॉर्ड टू इन दिस मैच। मैच टाइट फिनिश की ओर बढ़ता हुआ। इस टूर्नामेंट का आगाज जो कल हुआ था, 2 ऐसी मैच, 2 आखिरी गेंद तक बहुत रोमांचक तरीके से खत्म हुई थी। इस बीच उस पर पैड पर लिया है लेग बाई का इशारा अंपायर द्वारा। एक और रन गति खाते में लेग बाई के रूप में, और कुल स्कोर गया वहां पर 25 रन, 25 ऑन द बोर्ड। 16 रन और चाहिए इस मैच जीतने के लिए। 6 विकेट उनके पास और भी बचे हैं। 4 विकेट खोकर उन्होंने अब तक बनाया है 25 रन। 4 और समाप्ति के बाद में 41 रन का पीछा करते हुए गोरी यंग बॉयज पिछले ओवर में 2 रनआउट के जरिए 2 झटका जरूर दिया है। इससे साफ जाहिर है कि काफी चुस्त वहां पर यंग फ्रेंड्स के फील्डर्स इस मैच में अपना 100% एफर्ट लगाते हुए। 2 ओवर बचे हैं, 16 रन चाहिए इस मैच जीतने के लिए। 12 गेंद 16 रन, 8 के औसत से जो रन रेट चाहिए 8 के औसत से चाहिए। 2 ओवर में 16 रन, अब है उनके पास 6 विकेट। नागराज, देवराज, नागराज तैयार स्ट्राइक लेने के लिए, और गेंदबाज है संतोष। संतोष पहली बार इस इनिंग्स में गेंद करेंगे और अपना स्पेल शुरू करें पहले इनिंग्स से। संतोष नागराज के लिए 16 रन चाहिए इस मैच जीतने के लिए। 2 और बचे, 6 विकेट उनके पास में। फील्डिंग में हल्का सा परिवर्तन वहां पर, डी स्क्वायर को थोड़ा वाइड लिया गया है वहां पर, और मिड विकेट को थोड़ा मिड ऑन के बीच में से। संतोष तैयार, अच्छी गेंद उठा दिया उसको फील्डर उसके नीचे, लेकिन ब्यूटीफुल डन दैट। इस बीच 2 रन टकराव यहां पर देखो, फील्डर भाग रहे हैं और बॉलर भाग रहे हैं, और ये रनआउट का मौका। तीसरा रन की लालच में वहां पर बैट्समैन जरूर भागे, वहां पर उस्ती चुस्ती से वहां पर यंग फ्रेंड्स के फील्डर्स, और थर्ड अंपायर के लिए डिसीजन दिया गया रनआउट का। 2 रन ऑलरेडी वहां पर भाग चुके थे। काफी अच्छी वहां पर मिड ऑन की दिशा में फील्डर ने टपकाने के बाद में उसको फील्ड करते हुए थ्रो जरूर किया था, लेकिन देखे कि वहां पर बैट्समैन को तीसरी रन जो रिस्की लग रहा था फिर भी भाग रहे थे वहां पर, लेकिन इस बीच वहां पर रनआउट का अपील। बेद्रा मीडिया के ओर से इस मैच को लाइव कवरेज वर्ल्ड वाइड, अब तक 2000 से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। अगला मैच खेला जाएगा टीम ब्रदर्स जयपुर और मंगल देवी के बीच में। इस बीच रनआउट का अपील था यहां पर।
28 रन को ऊपर 4 विकेट के नुकसान पर 5वें ओवर चल रहा है वहां पर 41 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए। और एक और आउट। सो तीसरा रनआउट और एक और विकेट गिरा है। अब आधी टीम वापस आ चुकी है फील्डिंग की दिशा में। 5 विकेट खोया है, इसको वापस को है 27 ऑन द बोर्ड। 14 रन और चाहिए इस मैच जीतने के लिए। अब आए हैं वहां पर नए बैट्समैन सुशांत। सो इस बीच नया बैट्समैन है वहां पर सुशांत, माफ कीजिए सुशांत है उनका नाम। सुशांत लेफ्टी बैट्समैन है, उनके सामने गेंदबाज संतोष। पहले से संतोष तैयार गेंद करने के सुशांत को और नीचे रह गेंद और एक काफी समझबूझ कर वहां पर गोइंग बॉयज 4 रन आउट 2 ओवर के अंतर में। विकेट पे विकेट वहां पर पैरेड लगा है गोरियंग बॉयज का। 4 रन आउट 2 ओवर के अंतर में कुल विकेट गिरा है अभी 6 विकेट अभी, छठा विकेट अभी गिरा है। और आउट वाले बैट्समैन वहां पर नागराज। सो नए बैट्समैन वहां पर इंतजार कर रहे हैं। So 27 on the board for the loss of 6 wicket. So I request all the team skippers, please don't waste the time. We're running short of the time. So new batsman in is replacing Nagraj. Arun आ रहे हैं धीरे धीरे कदम लेते हुए और स्ट्राइकर एंड पर सुशांत तैयार पर स्ट्राइक लेने के लिए। उसको वापस को 27 रन 6 विकेट के नुकसान पर 14 रन आउट चाहिए इस मैच जीतने के लिए। 4 विकेट उनके पास बचे हैं। 2 ओवर के अंतर में 4 रन आउट वहां पर। इस बीच ऑफ के बाद ड्राइव कर दिया सीधा बॉलर के बगल से निकलते लॉन्ग ऑफ की दिशा में जब तक थ्रो सेकंड पर आए। 1 रन का इजाफा बल्लेबाज के खाते में। कुल स्कोर है वहां पर 28 ऑन द बोर्ड। नए बैट्समैन वहां पर अरुण अंपायर से फ्रेश गाइड लेते हुए एक बार फिर इकतालीस रन का लक्ष्य का पीछे करते हुए 28 रन स्कोर पर और चाहिए इस मैच जीतने के लिए 13 रन। 4 विकेट उनके पास अभी भी बचे हैं, लेकिन मैच का जो पिछले 2 ओवर में जो हम लोगों ने देखे यहाँ पे जिस तरह से 4 विकेट उन्होंने लटके हैं यंग फ्रेंड्स के फील्डर्स ने रनआउट के जरिए, इसे एक मैच एक रोमांचक पूर्ण और जा रहा है। कुछ भी हो सकता है इस मैच में क्योंकि 2 बेहतरीन टीम है मैंगलोर के गोरी यंग बॉयज और यंग फ्रेंड्स उर्वा एक दूसरे को बखूबी जानते हैं। हर एक बैट्समैन के हर एक फील्डर की कमी या स्ट्रेंथ को। और फिलहाल इक्वेशन है 28 रन 6 विकेट के नुकसान पर। नया बैट्समैन अरुण तैयार स्ट्राइक लेने के लिए बैठने के लिए और नौशे पर खड़े वहां पर सुशांत। सो अरुण के लिए उठा दिया। अरुण कोई फील्डर उसके मैच नहीं आ रही है, मौका हाथ से जाने नहीं दिया
और एक और झटका आयरन, आधे उठाना चाहते थे, नीचे फील्डर जरूर भागे, उस थोड़ी सी वहां पर हड़बड़ी में प्रेशर दोनों तरफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन आखिर में उन्होंने उस कैच को लपकने में कामयाब। और इसके साथ ही 7वां विकेट गिरा है गोरियंग बॉयज का। और आउट होने वाले बैट्समैन अरुण सिर्फ एक गेंद का सामने किया। 28 ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट। 41 इज अ टारगेट। Still they required 13 runs. Now they left only 3 wickets. So एक स्टेज में एक विकेट खोकर 21 रन बनाए थे, अब वहां पे बने हैं 28 रन 7 विकेट के नुकसान पर, यानी लगभग 7 रन जोड़े हैं और 6 विकेट खोकर। एक और चट्टान की तरफ खड़े वहां पर सुशांत, सिर्फ बनाते 1 रन, और नए बैट्समैन को फयाज जो नॉस्टर पर खड़े हैं और इसको रिवर्सिव करने चाहते थे, वहां पर एक रनर की खतरा। पोर रनिंग इन बिटवीन विकेट, नो कम्युनिकेशन, कुछ भी कर सकते, कुछ भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ऐसा हालत में वो एक और रन आउट, कुल मिलाकर 5वीं रन आउट। बुरा हाल ये गोरियंग बॉयज का। 21 रन पर 1 विकेट में अच्छी शुरुआत वहां पर दी थी, अब आए वहां पर स्टेज 28 रन को अपना 8 विकेट के नुकसान पर, जिसमें 4 रन आउट शामिल है और 2 ओवर के अंतर में 4 रन आउट। गोरियंग बॉय यंग फ्रेंड्स उर्वा के खिलाफ खेलते हुए यंग फ्रेंड्स एक बार फिर बैक इन एक्शन, अपनी चुस्ती फील्डिंग से वापस आ चुके हैं इस मैच में। 13 रन और चाहिए, 2 विकेट उनके पास, 28 रन बन चुके हैं गोरियंग बॉयज का। 41 रन का लक्ष्य, 41 is a target, 28 on the board for the loss of now 8 wicket, only 2 wickets left in pocket। इस बचेगी जोरदार अपील और एक और रन आउट की अपील वहां पर। और एक बार फिर थर्ड अंपायर के लिए इतना टाइट मैच, इतना बेहतरीन टीम्स है दो, और हर एक कॉल, हर एक जो भी डिसीजन यहाँ पे हो रहा है एकदम बारीकी से वहां पर देखकर उसको डिसीजन को दिया जा रहा है। बहुत टाइट मैच यहां पर चल रहा है। नॉट आउट का डिसीजन, सो थर्ड अंपायर विवेक के डिसीजन दिया है और नॉट आउट। सो मीनवाइल स्कोर है अभी 29 ऑन द बोर्ड नाउ। So 29 on the board, loss of 8 wicket. 5 has been completed. Now last over is remaining. So Kuresh. Mohan. So आखिरी ओवर, हमारे साथ यहाँ पे मैंगलोर के लेजेंड क्रिकेटर्स कुरेश और मोहन, दोनों का स्वागत हमारे कमेंट्री बॉक्स में। इस मैच का आनंद उठाते हुए मोहन उनका स्वागत करते हुए, और कुरेश जाने मैंने चेहरे अंडरआर्म क्रिकेट के। इस बीच लास्ट ओवर, आखिरी ओवर, अश्विन डालने को तैयार, आ रहे हैं एसोसिएटिंग की तरफ से, लेफ्टी के बाहर ड्राई के साथ निकल दिए, 1 रन बाकर पूरे का। दूसरे फील्ड कॉल था वहां पर, हल्का सा बढ़ी वहां पर, 1 ही रन पर संतोष पड़ा और लेग बाई का इशारा अंपायर द्वारा एक और अधिकारी में लेग बाई के जरिए कुल स्कोर हो जाए वापस को वापस 30 रन 8 विकेट के नुकसान पर। 11 रन और चाहिए इस मैच जीतने के लिए। 2 विकेट उनके पास और भी बचे हैं अगर वीर की बात की जाए तो, लेकिन बचे सिर्फ 5 गेंद में 11 रन। अब चाहिए उनको कुछ सीमा रखकर बाहर भेजना पड़ेगा गेंद को, लेकिन टेल अंडर्स गोरियंग बॉयज की ओर से टेल अंडर्स भी बहुत बढ़िया हम लोग पिछले मैच में देखे हैं।
अच्छा वहां पे खेलते हैं, लेकिन फिलहाल ये गेंद काफी बाटी गेंद, लेकिन अपने स्टांस को उन्होंने क्रॉस किया था बैट्समैन, और इसके साथ ही रन का कोई गुंजाइश ही नहीं दिया था। क्रॉस द बैट खेलना चाहते थे और स्कोर में कोई तब्दीली नहीं है। 30 रन। हम लोग अक्सर देखे हैं कि बैट्समैन रिवर्सिप या विकेट को एक्सपोज करके खेलना चाहते थे। और 30 रन ओवर पर 8 विकेट नुकसान पर 11 रन और चाहिए इस मैच जीतने के लिए। एक गेंद एक बार फिर इस बीच लेफ्टी की बाहर थी गेंद को फ्लिक करना जरूर करना चाहते थे और रन बनने का कोई गुंजाइश नहीं। दबाव पर काफी इंसाफ नजर आ रहा है वहां पर। फयाज पर दबाव, आगे निकल कर खेलना चाहते थे और ये स्टंप आउट। दबाव के साथ में अपना क्रीज को छोड़ के आगे निकल कर खेलना चाहते थे, बीट हुए थे फयाज कंप्लीटली। 9वां विकेट वहां पर गिरा है गोरी यंग बॉयज का। 30 पर 9 विकेट, 11 रन और चाहिए इस मैच जीतने के लिए। अब उनके पास है सिर्फ 1 विकेट बचे। आखिरी जोड़ी मैदान पर अंसर का साथ देने के लिए अब आए हैं नए बैट्समैन आशिक साथ देंगे अंसर का। 30 रन ओवर पर 9 विकेट के नुकसान पर 41 रन का लक्ष्य, 11 रन और चाहिए इस मैच जीतने के लिए। सिर्फ 2 गेंद बचे हैं, 2 balls लेफ्ट, 11 रन्स रिक्वायर्ड, 1 विकेट इन हैंड। मैच का पलटा जो भारी पड़ा और 2 ओवर में जो 4 खिलाड़ी रनआउट होकर वापस जो भेजा है यंग फ्रेंड्स के फील्डर ने, वहां से मैच का जो रुख है ना वो बदल दिया है यंग फ्रेंड्स ने। पहले 2 ओवर में ऐसा लग रहा था कि स्ट्रांग वहां पर शुरुआत की है। 21 रन पर सिर्फ 1 विकेट खोया था गोरिंग बॉयज। इस बार इसको रियासिफ करना चाहते थे, पैर पड़ लिया और एक और रनआउट के खतरा वहां पर। और इसके साथ ही इनिंग्स की समाप्ति वहां पर गोरियंग बॉयज का एक और रनआउट और इस इनिंग्स का 5वां रनआउट। 30 पर पूरा विकेट खोया, यानी इस मैच को 10 रन से यंग फ्रेंड्स उर्वा ने जीत लिया है। बधाई के हकदार है यंग फ्रेंड्स उर्वा, खासतौर पर सभी फील्डर्स जो कि अच्छी शुरुआत यंग गोरी के होने से भी फिर भी अपने आप को संभालते हुए 3री और 4थी ओवर में जिस तरह से विकेट को छटके वहां पर रनआउट के जरिए मैच का जो रुख बदल दिया है उन फील्डरों ने। और कुल मिलाकर इस मैच को 10 रन से यंग फ्रेंड्स उर्वा ने जीत लिया है। और अगला जो मैच होगा वो है टीम ब्रदर्स जप्पू और मंगला देवी के बीच में। सो जब तक आगे का मैच शुरू हो, मैं माइक्रोफोन में बुलाना चाहता हूं मेरे साथी कमेंटेटर अंग्रेजी में लीनस। The first match of the day was won by Young Friends. Young Friends beating Gori Young Boys in the end quite convincingly. Congratulations to the winners, Young Boys, Young Friends, and commiseration to the losers, Gori Young Boys. So 30 was the score they had scored. They were all out, bundled out for 30 runs. They had to score 41 runs for victory. Unfortunately,
they had to end up on the losing side. So Gori Young Boys losing this match by 11 runs, beg your pardon, by 10 runs to be precise. So the next match will be Bedra Media. Correct. So Mangalore wicket is winning the toss and opting to field first. Bedra Media, they have to bat first. The 6-over side match, the second match of the day, 10 matches to be played, 3 matches underlines, the 2 semi-finals as well as the finals. The tournament is organized by Nutan Friends Urwa in memory of late Austin Montero. So the second match of the day will be played between Mangalore cricketers and Bedra Media. Both the teams hailing from the same locality, Jeppo. So Bedra Media, they have to bat first. They lost the toss. Mangalore cricketers winning the toss immediately decided to field first. They have opted to field first. The 2 umpires officiating this match are once again Roland Pinto and Wake. Suresh Mudvidre has been rested for this match. There's Jeppo to commence. We are waiting for the 2 openers. They are making their way towards the middle. They have to really bat well against Mangalore cricketers. Both the teams are hailing from the same locality. Then is the bowler bowling left arm over the wicket. So Sinan is at the striker's end and at the non-striker's end. Nisar is at the non-striker's end. Kiran the bowler, we have to wait and see whether he's going over the wicket or around the wicket. If he's going to bowl over the wicket, the batsman has to move down onto the other side at the non-striker's end. He has to move on to the other side, to the left of he has to move towards the left to the left of the umpire at the non-striker's end. So Kiran is the bowler. Mangalore wicketers after winning the toss opting to field first. Left arm over the wicket. Sinan the batsman, the striker, to face the very first delivery of the second match. Draws it up slipper safer down to the deep cover. He goes for one, they press for the second, they have to press for the second. Fumble there, and that should be 4 runs. Now we have to wait and see when he tried to stop the ball with his foot. But the part of the foot that touched the boundary line on this is something that is not so easy for us. Oh, it looks close up. We have to see the close-up of that particular spot out there as he tried to flick the ball back with his foot. Whether the part of his foot had touched the boundary line as he tried to stop the ball with the inside of his foot, to be precise. To press for the second, fumble there, and that's fumble there.
Now we're really going on. It's not a boundary. It's not a boundary. The two for the loss of no wicket. A good piece of work there by the fielder in the end. First we thought that the outside of the foot might have touched the boundary all as the inside of the foot had come in contact with the ball. But fortunately for the fielder out there, the outside of the foot was within the boundary line when the inside of the foot had come in contact with the ball, to be precise. All is set for the next ball to be bowled. Ken from the pavilion end. That's the commentator end, commentator box end to bowl to Sinan. Left arm over the wicket. Left arm over the wicket, delivers, goes for the drive, doesn't get hold of it properly. There's a fielder out there at short mid-wicket region. He had to move across with left-hand side, well backed up by the fielder from mid-on. One run across. The score moves on to 3-3 for the loss of no wicket. Lawson is out for the first time here at ECG Urwa cricket grounds. Still the weather is pleasant out here, no doubt about it. It was cloudy at the start. The first match was played under the leaden sky. Wide, that was far wide, outside the off stump. One run a cruise, the score moved on to 4 for the loss of no wicket. This is not the way to bowl, he has to bowl wicket to wicket. Try to make the batsman to play rather than just try to do all those wide deliveries. Again going for a drive to a delivery, angling it away from the right-hander. Right-hander wasn't able to go for the drive with footwork, no footwork whatsoever. Look at the way he tried to swing his bat like a baseball batter. This is not the way to bat. He has to shuffle across. His back foot should go back and across, and the front foot behind the line of the ball before the bat comes round it. Again, that was further far down the leg side, offside, beg your pardon. The bowler has been angling the ball away from the right hander, bowling over the wicket, left hander bowling over the wicket. He has to be very careful. He has to just try to bowl those deliveries in line with the stumps. Try to bowl on the 4th or 5th stump. Again, this is not the way to bowl. Ball ending up almost on the 8th or 9th stump. Outside the off stump. Wide signal by umpire. One run a cruise. The score moves on to 7 for the loss of no wicket. Runs are coming in the form of wides rather than of the bat. So this is not good going there for Mangalore wicketers. Kiran has some problem. Maybe he's squatting over out there. So 7 for the loss of no wicket. Sinan under his red cap. Nisar is at the non-striker's end, bareheaded. Left arm round over the wicket. Bowls to Sinan. That was a delivery within the reach of the batsman. It was almost between the guideline and the other line you can see there. Just very close outside, almost on the 4th stump or 5th stump. On the offside as well as on the onside. There are 2 lines out there. One is a guideline for the umpire. Wide signal by umpire. This is not good bowling. Turns out to be a very long over. It's 8 for the loss of no wicket. This is the second match of the day. Mangalore wicketers are pitted against by this Jeppo. Oh, beautifully bowled. What a great comeback. Trying to work it on the onside. Was cramped for room. Going for that. Was almost trying to work it on the onside with his high back left. And he was cleaned up. 8 for the loss of 1 wicket. First wicket down. Sinan back into the pavilion. And it was really great to come back by Kiran after bowling 3 wide, 5 wides. Beg your pardon, 5 wides they had bowled. 8 for the loss of 1 wicket.
and turns out to be a very, very long over. అయితే జెరాక్స్ చెప్పినట్టే అవి అంచించుకోము సంజన The 2-1 over has been bowled, 8 for the loss of 1 wicket, as well as so this is the second match of the day. The first match was won by Young Friends. So what a match it was. We had seen fluctuation, series of fluctuation as far as that particular match was concerned. In the end, Young Friends ending up as the winners. So Gauri Young Boys had the chance of winning that match, but they made complete ash out of it. 8 for the loss of 1 wicket. The winners trophy is sponsored by Sanjana S. Pai. The runners trophy is sponsored by Pratham S. Pai. Balls throughout the tournament sponsored by Kiran Kumar, Mandarabil, Nutan Friends Urwa. The other sponsors are Rowan Pantero, Rahul Montero, Sadhana Shetty, proprietor of Hotel Quality Balmata, Sunish Beauty World Urwa, Vihan Chandras Urwa, Mariamma Stores Naveen National, Knut D'Souza Dubai, Ronald D'Souza President Nutan Urwa, V. Rajesh Kargajja Kshetra Urwa, Sikita Bar and Restaurant, proprietor of Sikita Bar and Restaurant, Naveen Gatti, Pranava Builders and Developers, Devdas Kapikat, individual trophies and cash sponsored by Rowan Montero, son of late Osti Montero, in whose memory this tournament is organized. Purple cap and orange cap plus cash sponsored by Rahul Montero, the youngest son of late Austin Montero. Best catch cash prize plus the best fielder cash sponsored by Venu Malikate. Man of the tournament jerseys sponsored by Olympic Sports. On behalf of the organizer Nutan Friends Urwa, I am grateful and thankful for their generosity, and I hope they are going to continue the same in the years to come. Thank you. Over to cricket. 10 for the loss of 1 wicket. Second over is going on. The bowler from the far end is bowling Munna, the bowler, and the batsman out there is Nisa, and that non-striker it is Itisam. Itisam is at the non-striker's end. Right arm over the wicket. Trying to play across the line. This is not the way play to bat. He has to score off each and every delivery. They can't just keep on playing those dot deliveries. They can't just keep on blocking the ball. This ball was bowled down the leg side. He should have connected it. And every dot ball is going to help the bowling side. Ryan doesn't get hold of it properly. They need someone who is very quick between the wickets. They are out there. They have to be very quick between the wickets. When it comes to a shorter version of the match, always the batsmen are on lookout for runs.
and most of the runs are scored. You can see bulk of the runs are scored playing with that horizontal bat rather than with a straight bat. The quality batsman always looks for those innovative shots, trying to play across the line with great effect, and they have to do so regardless of the bat, whether the bowler happens to be a very good bowler or not. Every ball they face, they need to look out for runs. This is why it's going to be very difficult for the bowlers. Even the quality bowler is not played with circumspect. When it comes to longer version of the match, the bowler is treated according to the merit, but when it comes to shorter version of the match, even the quality bowler is not spared. 11 for the loss of 1 wicket. So 2 overs done, 11 for the loss of 1 wicket, 4 overs to be bowled, 10 matches to be played today, and 7 matches in natural light, and 3 matches in artificial light, which is called fed light. 3 matches, 2 semi-finals as well as the finals. It's not so easy if you're not used to playing under fed lights, and most of the top teams, so they are used to playing under fed lights, whereas it's really very difficult. I can say it's not so easy for any team to play under lights. It is totally a different cup of tea. 11 for the loss of 1 wicket. Right arm over the wicket, delivers. Across the line, he tries to play that ball to a delivery just outside the off stump. It's not to be. 11 for the loss of 1 wicket. 2/3 over is going on. He's not able to connect the ball. I don't understand why he's opening the innings out there. He's not able to connect the ball. They need to connect. Having said again, he's not able to hit that ball. That was a roof outside the offside. He should have dispatched it of his presence. He's out there for long. And still he's not able to hit the ball off the meat of the bat. 12 for the loss of 1 wicket. You have to be very athletic. You have to be very athletic when it comes to running between the wickets. Nimble-footed and fleet-footed, to be precise. 12 for the loss of 1 wicket. Right arm over the wicket. Sumit the bowler. Itisam is the batsman, pushing it under the nose of the fielder, a short coverage and good running between the wickets. Superb. It was possible because of Itisam, who was running towards the non-strike zone, pushing the ball under the nose of the fielder at cover region. And before the fielder could just charge towards the ball, drop his hand by his feet to stop the ball, the batsman was able to cross over for a single. 13 for the loss of 1 wicket. Again, trying to play across the line. There was an appeal for leg before. So again, I can tell you, he has been there for 3 overs. This is the 3rd over. Still, he is not able to connect the ball. So this is not good for Tipu Brothers. This is a 6-over side match. They can't afford to just play those. Works it on the, trying to work it on the onside. We have to wait and see. Whether it was off the bat. No, it was by off the hands of the wicket keeper. Ball flying towards a short mid-wicket region. 15 for the loss of 1 wicket. Runs are hard to come by, especially from the bat of Nisar. Nisar is really struggling out there. He's totally out of sorts. So 15 for the loss of 1 wicket. 3 overs have been bowled, 15 for the loss of 1 wicket. And over to Sujit Manglore for further description of the match to take it through the end of the innings of Bedra's Depot. Thank you, sir.
ಟೀಮ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಜಪ್ಪು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನೂತನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂತಹ ನೂತನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2022 ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. UCG ಉರ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ಆಸ್ಟಿನ್ ಮಂಥೂರವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯ ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟೀಮ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಜಪ್ಪು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ತಂಡವು 4 ಚಿಮ್ಮಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ 3 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 15 ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನವ ಎಸೆತಗಾರನ ಆಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಜ್ವಾನ್ ಎಸೆಗಾರಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ಆಸ್ಟಿನ್ ಮಂಥೂರ್ ಇವರ ಕಡೆಯಿಂದ ತಿರುಚಿ ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಫಲತೆ ಎನ್ನುವಂತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದಾಂಡಿಗ ಅವಳಿ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅವಳಿ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಂಡಿಗ ಐತಿಶಾಮ್. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 15ರಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಫೈನಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿ ಓಟದ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಳಿ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅದು ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಅವಳಿ ಓಟದ ಒಂದು ಜತೆಯಾಟ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂತಿಶಾಮ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಸಾರ್ ತನ್ನದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 19ರಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 17 ಇದ್ದರೆ ಈ ಬಾರಿ 19ರಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರನ್ಧಾರಣೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಇಂತಿಶಾಮ್ರ ದಂಡು ಮುಖೇನ 2 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 2 ಅವಳಿ ಓಟ, 4 ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು 2 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ರಿಜ್ವಾನ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಇಂತಿಶಾಮ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ನ ಹೊಡೆತ, ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ದೂರವತ್ತು ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 20ರಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಜಪ್ಪು ತಂಡ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿಜ್ವಾನ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ತಿರುವಡು ಬಲವಾದ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ LBW ಮೂಲಕ ದ್ವಿತೀಯ ಉದ್ದರಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಟೀಮ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಜಪ್ಪು ತಂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದರಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಯಾಟಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಜ್ವಾನ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ LBW ಮೂಲಕ ನಿಶಾರ್ ಅವರ ಉದ್ದರಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಟೀಮ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಜಪ್ಪು ತಂಡ ತನ್ನದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 20ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತ. ಆದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. NM ಜಪ್ಪು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ NM ಜಪ್ಪು ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನೂತನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂತಹ ದಿವಂಗತ ಆಸ್ಟಿನ್ ಮಂಥೂರ್ ಇರುವ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನೂತನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2022 ಅದು ಕೂಡ ಉರ್ವ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಶಿ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂಥ ಈ ಉರ್ವ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ದ್ವಿತೀಯ ದಿನ, ಪ್ರಥಮ ದಿನದಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಫುಲ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ನ ಒಂದು 8 ದಿಗ್ಗಜ ತಂಡಗಳಾಗಿ ಸೆಣಸಾಟ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೈದಾನದ ಸುತ್ತಲೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಭರಾಭರಿಯಾಗಿ ಚಿಮ್ಮಿದ್ರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಬಾರಿ ತಿರುಚಿ ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಫಲತೆವಂತ ಇದೆ. ಆದರೆ ಒಂಟಿ ಊಟ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚುರುಕಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮುನ್ನಾರ್ ಅವರ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತನ್ನದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 21ರಲ್ಲಿ ಸಹಿತವಾದ್ರೆ ರಿಜ್ವಾನ್ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಎಸಿಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಜ್ವಾನ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ
ರಿಜ್ವಾನ್ ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಕಿರಣ್ ಅವರ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 22. 4 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಹೆಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 4 ಸ್ಕೋರ್ ವಾಸ್ ಅಟ್ 22 ಆನ್ ದಿ ಬಾಲ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯುಬಲ್ ವಿಕೆಟ್. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಓಟವನ್ನು ಕಳೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 41 ಸವಾಲನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡವು ಅದನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ 6 ಮುಂದೆ 11 ಬೇಕಿರುವಾಗ ಅಶ್ವಿನ್ ರವರ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡವು ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಗೊಂಡ್ರೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟೀಮ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಜಪ್ಪು. ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಸುತ್ತಿಗೆ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆ? ವೈಡ್ನ ನಿಶಾನೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ಹವಳಿ ಓಟ 2 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಇತರ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 24ರಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮಂಗಳಾದೇವಿ ತಂಡವು ಈ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬೇಕಾದರೆ 40-45ರ ಮಧ್ಯದ ಒಳಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದೆ 12 ಎಸೆತ. ಸುಮಿತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ, ದಿಷ್ಟಿ ಹಸನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸುಮಿತ್ ಈ ಬಾರ್ ಲಕ್ಷಣ ತೀರ ಹೊರಗಡೆ, ಅಲ್ಲಿ ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಪ್ರಥಮ ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಪ್ರಥಮ ಷಟ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೃಷ್ಟಿ ಹಸನ್ ಇವರಿಂದ ಒಂದು ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಲಕ್ಷಣದಿಂದ ತೀರ ಹೊರಗಿದ್ದ ಚೆಂಡನ್ನು ಬಲಯುತವಾಗಿ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 30 ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 30ರಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುಮಿತ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರರಿಗೆ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಎಸೆತ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಗಿ ಬಂತು. ರಿಷ್ಟಿ ಹಸನ್ ಇವರ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಓಟ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 31, 31 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯುಬಲ್ ವಿಕೆಟ್. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ 4 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟದ್ದು 22. ಆದರೆ ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಿತ್ ರವರು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು 7. ಅದು 9-2 ಎಸೆತದಲ್ಲೇ. ಈ ಬಾರಿ ಇಂತಶಾಮ 2ನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿ ಓಟದ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ 2 ಆಟಗಾರರು ಬಹಳಷ್ಟು ಚುರುಕಿನ ಓಟಗಾರಿಕೆ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಇಲ್ಲಿ 33, 33 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ರನ್ ಔಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಮಾನ ಬೈಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಇತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 34, 34 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯುಬಲ್ ವಿಕೆಟ್. ಎರಡು ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಸುಮಿತ್ ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಕಂಡು ಬಂತು. ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಅವರ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ಹಸನ್ ಇವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. 4 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 8 ಓಟವನ್ನು ಕಳೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ವೀರ ಈ ಬಾರಿ ನೇರ ಪ್ಯಾವಿಲಿಯನ್ ಹತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನವದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನ ಆಗಲೇಬೇಕು. ನವದಾಂಡಿಗ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 15. ಶಾಕೀರ್ ಶಾಕೀರ್ ಅವರು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿಯಾದರೂ ಕೂಡ ಈ 5ನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ
ಸುಮಿತ್. ಆದರೆ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನವದಾಂಡಿಗ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇತಿಶಾಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಎಸೆದೆಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಮಿತ್ ಲೆಕ್ಕಟರ್ ಮಾದಿರಸಿಗಾರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಆನ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ದಾಂಡಿಗ ಐತಿಶಾಮ್ ಇವರಿಗೆ. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಇಲ್ಲಿ 35, 35 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಲಾಸ್ ಆಫ್ 3 ವಿಕೆಟ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 5. 5 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣಸಿಕ್ತು. 5 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 35, 3 ಉದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ 7ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಧಾರಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಬಂದದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಸನ್ನರವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಾನು ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೂತನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನವ ಎಸೆತಗಾರ ರಿಜ್ವಾನ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಎಸೆತಗಾರ ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. MR ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ. ಇತಿಶಾಮ್ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ. ಬ್ರದರ್ಸ್ ಜಪ್ಪು ಕಡೆಯಿಂದ ಬೈಮುಖೇನ ಒಂಟಿ ಓಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 1. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 36. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನವದಾಂಡಿಗ ಶಾಕೀರ್ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಗಿ ಬಂತು. ಆದರೆ ಒಂಟಿ ಓಟ ಮಾತ್ರ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ದಾಂಡಿಗನಿಗೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 37. ಬಹಳಷ್ಟು ಲಯಬದ್ಧವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಓವರ್ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯುವಂಥ ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುವುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರ. ಯಾಕಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು. ಈ ಬಾರಿ ಇಂತಿಶಾಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಈ ಆಟಗಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ 2 ಬಾರಿಗೂ ವಿಫಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬೈಮುಖೇನವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಆಟ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಇತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 38, 3 ಉದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. 3 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ರಿಜ್ವಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಕೀರ್ ತಿರುಚಿ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ತಿರುಚಿ ಹೊಡೆತ. ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ತೀರ್ಮಾನ ಬೌಂಡರಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನವ ದಾಂಡಿಗ ಶಾಕೀರ್ ಇವರು ದಂಡು ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. 42ರಲ್ಲಿದೆ ತಂಡ ಟೀಮ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಜಪ್ಪು. ಇಂತಹ ಆಟಗಳು ಕಾಣಸಿಗಬೇಕು. ಕಾರಣ ಇದು ಕೊನೆಯ ಓವರ್. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 42ರಲ್ಲಿದೆ. ಕೊನೆ 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ರಿಜ್ವಾನ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಕೀರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ರಿಜ್ವಾನ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಗಿ ಮತ್ತು ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಳಿ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅವಳಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 44, 44 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ. ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ದಾಂಡಿಗ ಈ ಒಂದು ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಬಲ್ಲನೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಿಶಾಮ್ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಮುಖೇನವಾಗಿ ನೇರ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಹತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 44, 45ರ ಸವಾಲು. ಉಳಿದಂತಹ 36 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಈ 36 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತಹ ಈ ಮಂಗಲದೇವಿ ತಂಡ ಯಾವ ರೀತಿ 45ಅನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಫಿರೋಜ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಆಟಗಾರರು NM ಜಪ್ಪು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ KFC ಕಟ್ಟೆ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ. The next match played between NM Jeppu and KFC Kodikal. Both the players please register your signature as soon as possible. A running short of time, please cooperate us.
शुक्रिया सुजीत। 45 रन का लक्ष्य मंगल देवी टीम ब्रदर जप्पू के खिलाफ खेलते हुए 45 का लक्ष्य का पीछा करने के लिए 2 साले में बल्लेबाज वहां पर धीरे धीरे कदम लेते हुए अपने पोजीशन की ओर और 11 मेंबर्स के स्क्वाड है टीम ब्रदर्स जप्पू ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर चुके हैं ग्राउंड को। 2 ओवर जो पहला क्रूशियल हो सकता है इस मैच के लिए क्योंकि 2 ओवर जो पावर प्ले है 2 जाने माने टीम ब्रदर्स जप्पू मंगल देवी। 45 रन का लक्ष्य जो पिछला मैच हम लोगों ने देखा था गोरी यंग बॉयज और यंग फ्रेंड्स उर्वा के बीच में अच्छा एक मैच था जिससे 10 रन से यंग फ्रेंड्स उर्वा ने जीत लिया था उस मैच को। अभी आज की दूसरी मैच टीम ब्रदर्स जप्पू और मंगल देवी जो देर से उनको मैं बता दूं कि टॉस जीता था मंगल देवी ने टॉस जीत कर पहले फील्ड करने का फैसला किया है। इसका नतीजा 45 रन का लक्ष्य मिला है उनको टीम ब्रदर्स जप्पू की ओर से। बल्लेबाज तैयार, दोनों क्रीज पर, फील्डर अपने अपने पोजीशन लेते हुए। पहला 2 ओवर जो है वो बहुत क्रूशियल हो सकता है इस मैच के लिए। पावर प्ले जो चलती में रहेगा। सो यतिराज और त्यागराज 2 सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हैं। यतिराज जो स्ट्राइक लेंगे और जो त्यागराज नॉन स्ट्राइक रन पर खड़े हैं और गेंदबाज की पारी संभाली है वहां पर शाकिर इस इनिंग्स का पहला ओवर की पहली गेंद डालने के लिए पेविलियन एंड से बल्लेबाज उनके सामने है यतिराज। 45 रन का लक्ष्य इस मैच जीतने के लिए। टॉस जीतने के बाद में पहले फील्ड करते हुए मंगल देवी अब आए हैं बैटिंग करने के लिए। 45 रन का लक्ष्य पीछा करने के लिए पहली गेंद उनके सामने है शाकिर से, पेविलियन से। शाकिर है तैयार यतिराज को, त्यागराज जो 9 स्ट्राइक पर खड़े हैं। शाकिर अंपायर क्रॉस करते हुए क्रीज के कोने से लेग के बाहर फ्लिक करना चाहते थे, शॉर्ट फाइनल की दिशा में वाइड का इशारा, पहला गेंद वाइड के जरिए सीधा अतिरिक्त खाते में पहला रन स्कोरबोर्ड पर। इसके साथ यहां पर शुरुआत हो चुकी है बल्ले से, हालांकि बल्ले से स्कोर नहीं आई है लेकिन फिर भी स्कोर बोर्ड पर 1 रन, स्कोरबोर्ड पर 1 रन अतिरिक्त वाइड के जरिए। एक बार फिर शाकिर तैयार यतिराज को, बॉलर कौशिक है बटन और इसको उठा दिया कवर की दिशा से। जबरदस्त शॉट था वहां पे, फील्डर को बीट करते हुए 1 रन बाकर पूरा किया। दूसरे के लिए कॉल था और 2 रन आसानी के साथ में से। और इसके साथ ही बल्लर से संघर्ष जारी यहां पर। पहला रन बल्ले से, कुल मिलाकर स्कोर है 3 रन, 3 बगैर कोई विकेट खोए। अच्छी शुरुआत मंगलदेवी की ओर से। पहला रन आता वाइड के जरिए और दूसरा बल्ले से यतिराज का। 2 रन यतिराज के खाते में अपना खाता को खुल चुके हैं। त्यागराज जो है 9 पर खड़े हैं। कौशिक है बॉलर। और इसका वापसी के बाहर स्क्वायर की दिशा में जा रहे 2 फील्डर्स के नीचे। अच्छी फील्डिंग वहां पर, जब तक फील्डर लपक के थ्रो कर पाए स्ट्राइकर एंड पर 2 रन लेने का मौका था वहां पर यतिराज के लिए। और यतिराज पहुंचे इस 2 रन के मदद से 4 पर। 4 रन का निजी स्कोर और कुल मिलाकर टीम का स्कोर गया 5 रन बगैर विकेट को। अच्छी शुरुआत मंगलदेवी के लिए। 45 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए 5 रन और स्कोर पर 40 रन और चाहिए इस मैच जीतने के लिए। और कौशिक और ऑफ के बाहर ड्राइव कर दिया सीधा वहां पर। शॉट लॉन्ग ऑफ जो सर्कल के अंदर थे। रन बने का कोई गुंजाइश नहीं।
और एक गेंद खड़े खड़े खेलना चाहते थे, अच्छी गेंद बीट हुए थे बैट्समैन, और एक बार फिर अपनी बॉलिंग में जाते हुए कौशिक स्विच पे एक बार फिर तैयार वहां पर गेंद करने के लिए पहले लाइन से, और इसको उठा दिया वहां पर, गेंद ड्राइव करते मिड ऑन की दिशा में जाफर फील्डर मौजूद, लेकिन फिर भी एक रन बाकर पूरा करने में कामयाब दोनों बल्लेबाजी से साथ ही कुल स्कोर वहां पर 6 रन स्कोर पर। अच्छी शुरुआत मंगले देवी द्वारा 45 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम ब्रदर्स जयपुर के खिलाफ इस मैच में, जो पहला मैच में होता है इस ग्राउंड में आज की यंग फ्रेंड्स उर्वा ने उस मैच को 10 रन से जीत लिया था गोरी यंग बॉयज के खिलाफ खेलते हुए। और दूसरे जो मैच यहां पर चल रहे मंगल देवी ने टॉस जीतकर फील्ड करने के फैसले किया था, नतीजा उनको टीम ब्रदर्स जयपुर के खिलाफ 45 रन का लक्ष्य मिला है, 6 रन स्कोर पर बिना कोई विकेट खोए। अच्छे साझेदारी जो चल रही है इतिराज और त्यागराज अभी तक एक गेंद का भी सामना नहीं किया, खड़े खड़े वहां पर इस नॉस्ट्रेलिया में खड़े हैं वहां पर। इस बीच कौशिक एक गेंद उठा दिया है और देखना पड़ेगा, गेंद करीब करीब जा रहे, उसके नीचे फील्डर भाग रहे हैं, जब तक फील्ड कर पार तो मिला है वहां पर फील्डर के हाथ में 2 रन, 3 रन और 2 रन लेने का मौका था, और 2 रन के साथ ही अपना खाता खोला है वहां पर त्यागराज। कुल मिलाकर टीम का स्कोर गया अच्छी आगाज, साले बल्लेबाज दोनों अच्छी शुरुआत दिया है वहां पर मंगल देवी के लिए। 8 रन बटोरे हैं पहली ओवर में बिना कोई विकेट खोए, 45 रन का पीछा करते हुए। पैंतालीस रन का जो लक्ष्य रखा है उसका पीछा करते हुए 45 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए और नए बॉलर के रूप में वहां पर आरएम एसोसिएट एंड से डिस्टी है नए गेंदबाज, गेंद करेंगे उनके सामने बल्लेबाज यतिराज। कुल मिलाकर टीम का स्कोर है 8 रन बिना कोई विकेट खोए एक ओवर के समाप्ति के बाद। दूसरी ओर डालने के लिए नए बॉलर आए वहां पर आरएम एसोसिएट एंड की ओर से दृष्टि, गेंद करेंगे यतिराज को। कुल मिलाकर स्कोर है 8 रन बिना कोई विकेट खोए, 45 रन का लक्ष्य पीछे करते हुए मंगल देवी। दृष्टि तैयार, गेंद के बारी संभालते हुए क्रीज के कोने से अंपर क्रॉस करते हुए अच्छी गेंद थी, लक्ष्य पे अच्छी फील्डिंग वहां पर, लेकिन रन को रोक नहीं नाकाम। यहां पर बॉल के गेंद को जरूर रोका था, लेकिन जब तक वो थ्रो कर पाए नौकशान पर यह करने का मौका था बैट्समैन के खाते में से एक रन, साथ ही कुल स्कोर के ऊपर 9 रन बिना कोई विकेट खोए। साझेदारी बल्लेबाज के रूप में वहां पर यतिराज और त्यागराज। पारी संभाली है मंगल देवी की ओर से, 45 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए मंगल देवी टीम ब्रदर्स जयपुर के खिलाफ खेलते हुए इस मैच में एक बार फिर तैयार वहां पर गेंद खेलेंगे दृष्टि। इस बीच गेंद करेंगे दृष्टि त्यागराज को, उनका निजी स्कोर है 2 पर। इस बीच लक्ष्य की बात रिसीव करना चाहते थे, पिच पर खेल दिया जोरदार अपील भी बता, लेकिन हाफ आर्ट शॉट थे अपील वहां पर, पिच पर खेल दिया, फॉलो थ्रू में एक बार फील्ड करते हुए अपनी बॉलिंग वहां पर जाते हुए दृष्टि को स्कोर में कोई तब्दीली नहीं, स्कोर पर अभी भी वहां पर 9 रन बिना कोई विकेट खोए। दूसरी ओर चल रहा वहां पर, दूसरी ओर जो कि आरएम एसोसिएट इनसे दूसरी ओर की कमान संभाली वहां पर दृष्टि, उनके सामने बल्लेबाज है त्यागराज तैयार, उनका जी स्कोर है 2। लेफ्टी की बाहर थी गेंद, जाने दिया शॉर्ट फाइनल की दिशा में जहां पर गेंद जा रही थी, और इस बीच एक बार फिर बीट हुए, रन बनने का कोई गुंजाइश ही नहीं दिया वहां पर। स्कोर में कोई तब्दीली नहीं है, स्कोर अभी भी 9 रन बिना कोई विकेट खोए। पहली ओवर में 8 रन बटोरे थे, अच्छी शुरुआत दी है, और दूसरी ओवर में लगभग थोड़ी बहुत बांध के रखने में कामयाब वहां पर दृष्टि, अच्छी गेंदबाज का प्रदर्शन देते हुए आरएम एसोसिएट की ओर से
पारी संभालिए एतिराज जो कि नॉफ पर खड़े हैं और त्यागराज जो कि अब स्ट्राइकर एंड पर त्यागराज तैयार स्ट्राइक लेने के लिए ये गेंद आफ्टी के बाद ट्राई कर दिया कवर की दिशा में जा रही है गेंद के नीचे फील्डर भाग रहे एक रन भागकर पूरे किया बैट्समैन ने दूसरे के लिए कॉल था 2 रन आसानी के साथ ही वहां पर जाकर पूरा कर दिया इस 2 रन की मदद से कुल स्कोर वहां पर टीम का 11 बिना कोई विकेट खोए मंगलदेवी ने इस मैच में टॉस जीता था फील्ड करने के पैसे का चेस करना बेहतर समझे इसका नतीजा उन्होंने अब तक 11 रन बटोर रहे जबकि दूसरी ओर चल रहा है बिना कोई विकेट खोए 11 रन मंगलदेवी खेल रहे हैं यहां पर टीम ब्रदर्स जयपुर के खिलाफ इस यूसीजी में उर्वा क्रिकेट ग्राउंड स्पोर्ट्स सिटी ऑफ द मैंगलोर सो 11 रन बिना कोई विकेट खोए दूसरी ओर चल रहा है वहां पर गेंदबाज है दृष्टि एक बार फिर तैयार सामना करने के लिए उनका त्यागराज 2 और 2 यानी 4 रन पर खेल रहे त्यागराज दृष्टि एक बार फिर गेंद करने के लिए क्रीज के कोने से ये गेंद ऑफ टी की बहाती गेंद जाने दिया कीपर ने गैदर किया अच्छी गेंद वहां पर दृष्टि ऑफ टी और अंशटिक दोनों साइड में अटैक करते हुए बैट्समैन को थोड़ी बहुत बांध कर रखने में कामयाब जब भी रूस डिलीवर्स का फायदा वो उठाते हैं वहां पर त्यागराज जैसे बल्लेबाज जो कि 2 रन बटोरते पिछले गेंद में कुल मिलाकर टीम का स्कोर अभी भी वहां पर टिका है 11 रन स्कोर पर बिना कोई विकेट खोए जबकि चल रहा है दूसरा रन दृष्टि एक बार फिर तैयार बॉलिंग का कमांड संभालते हुए आरएम एसोसिएशन से क्रीज के कोने से ये गेंद आफ्टी के बाहर ड्राइव कर दिया सीधा फील्डर के हाथ में वहां पर जा रहे गेंद लेकिन 1 रन लेने का भरपूर मौका था बैट्समैन के खाते में 1 रन के साथ ही उनका निजी स्कोर 5 कुल स्कोर है यहां पर 12 रन स्कोर पर 12 बिना कोई विकेट खोए 2 ओवर के समाप्त के बाद में सो 2 ओवर समाप्त हो चुका है 45 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए 12 रन अब तक स्कोर पर बिना कोई विकेट खोए दबाव में दिख रहा है वहां पर साफ टीम ब्रदर्स जयपुर एक बार फिर ग्राउंड के बीच में हर्डल डाल के वहां पर कुछ समालोचन कुछ मीटिंग्स हो रहे हैं वहां पर किस हद तक वहां पर बैट्समैन को बांध कर रखना चाहते हैं किस तरह से वहां पर रनिंग बिटवीन द विकेट या जो स्कोर आ रहा है आसानी के साथ में 2 ओवर में 12 रन बिना कोई विकेट खोए एक बार फिर वहां पर अपने पोजीशन लेते हुए fielders. Meanwhile, this is a call for NM Jaipur and KFC Katte. So next match will be playing between NM Jaipur versus KFC Katte. I request both the keepers please report to the commentary box soon as possible. So एक बार फिर इस मैच में 2 ओवर के बाद 12 रन स्कोर पर 6 के औसत से शुरुआत की दी है वहां पर एतिराज और त्यागराज सो नए गेंदबाजों पर 15 नंबर जर्सी में गेंदबाज तैयार वहां पर ओके त्यागराज तैयार वहां पर सामने करने के लिए 6 पर खेल रहे त्यागराज 5 पर खेल रहे वहां पर एतिराज कुल मिलाकर टीम का स्कोर 12 रन बिना कोई विकेट के 2 ओवर के समाप्त के बाद गेंदबाज तैयार पहले से गेंद करेंगे वहां पर त्यागराज के लिए पहले से अंपायर रोलांड पिंटो को क्रॉस करते हुए ये गेंद क्रीज के कोने से ऑफ टी की बात गेंद अच्छी गेंद अंदर आती गेंद को उठाना जरूर चाहते थे सो अच्छी गेंद का वहां प्रदर्शन देते हुए गेंदबाज मंगल देवी 45 रन जो टारगेट रखा है टीम ब्रदर्स जयपुर ने 45 रन का उसका पीछा करते हुए अब तक अच्छी शुरुआत दी है 2 ओवर में 12 6 के औसत से तीसरा ओवर वहां पर चल रहा है और तैयार एक बार फिर त्यागराज इस गेंद का सामने करें किसके कोने से गेंद अफ्रीका बाहर हटी उठा दिया लॉन्ग के दिशा में और ये 24 कैरेट छक्का पहला छक्का इस इनिंग्स का 2 ओवर में अच्छी धीमी शुरुआत भी नहीं कह सकते कि 6 के औसत से खेल रहे थे और इस ओवर में छक्का यानी कुल मिलाकर टीम का स्कोर को सीधा पहुंचा दिया 18 पर और एक जबरदस्त शुरुआत मंगल देवी द्वारा नतीजा 18 पर पहुंचा दिया स्कोर को बिना कोई विकेट खोए और ये 6 आई है त्यागराज के बल्ले से और गेंदबाज
एक बार फिर तैयार 45 रन लक्ष्य 45 is a target. Already they made 18 on the board for the without losing any wicket. So this is third over in progress. तीसरा ओवर चल रहा है वहां पर इतिराज सॉरी त्यागराज तैयार वहां पर बल्लेबाज के लिए और इसको उठा दिया बॉलर के बगल से लॉन्ग ऑफ की दिशा में लेकिन सीधी फील्डर के हाथ में बीट नहीं कर पाए उस फील्डर को फायदे नहीं उठा पाए लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में देकर लगभग अपना काम तमाम कर चुके हैं वहां पर त्यागराज अपने टीम के लिए काफी अच्छा योगदान दिया है पिछला जो गेंद जो बाउंड्री सीमा रेखा से बाहर लॉन्ग ऑन के ऊपर से उठा दिया था 6 रन के लिए और उसकी दूसरी गेंद उसकी वेरी नेक्स्ट डिलीवरी उन लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेलना चाहते थे लेकिन फील्डर को बीट नहीं कर पाए सीधा फील्डर के हाथ में कैच देकर वापस फील्डिंग की दिशा में इस तरह से पहला विकेट गिरा है पहला झटका लगा है मंगल देवी को जबकि स्कोर है 18 अच्छी साझेदारी जो चल रही थी 18 रन पर वो समाप्त हो चुकी है विकेट गिरा है त्यागराज के विकेट के साथ ही वो साझेदारी छूटी है वहां पर ये तिराज का साथ देने के लिए धीरे धीरे कदम लेते नए बल्लेबाज आ रहे हैं वहां पर निखिल लेफ्टी जो अंपायर रोलांड पिंटो से फर्स्ट गार्ड लेते हुए बैटिंग के लिए तैयार 45 रन लक्ष्य ये एक विकेट अभी खोया है मंगल देवी 18 रन जबकि स्कोर पर जो कि तीसरा ओवर चल रहा है फील्डिंग में परिवर्तन बाद के बल्लेबाज के लिए 18 ऑलरेडी बन चुका है सिर्फ एक ही विकेट अब तक खोया है मंगल देवी टीम ब्रदर्स जप्पू के खिलाफ खेलते हुए इस मैच को पिछला मैच जो आज की पहली मैच थी यंग फ्रेंड्स उरुवा ने उस मैच को गोरी यंग बॉयज से 10 रन से जीतकर अपना पोजीशन अगले राउंड में पहुंचा दिया और दूसरी जो मैच यहां पर चल रहे हैं टीम ब्रदर्स जप्पू और मंगल देवी जो देर से आया उनके लिए बता दूं कि इस मैच में मंगल देवी ने टॉस जीतकर फील्ड करने का फैसला किया था नतीजा उनको 45 रन का लक्ष्य मिला है और 45 रन का लक्ष्य का पीछा करते करते अभी फिलहाल उन्होंने पहला विकेट खोया है 18 जबकि स्कोर है आउट होने वाले बैट्समैन थे वहां पर त्यागराज जिनका निजी स्कोर था एक छक्के की मदद से 11 और वहां पर निखिल तैयार सामना करने के लिए लेफ्ट हैंड बैट्समैन निखिल कुल मिलाकर 18 एक विकेट को सब पर तीसरे ओवर चल रहा है वहां पर गेंदबाज तैयार पवेलियन एंड से अंपायर क्रॉस करते हुए क्रीज के कोने से गेंद को बॉलर अंपायर के ऊपर से उठा दिया सीधा गेंद जा रही है सीमा के करीब एक लंबा कर फिर दूसरे की कॉल था और थोड़ी सी वहां पर मिसफील्ड नतीजा फायदा उठाते हुए निखिल इस एक को कन्वर्ट किया 2 पर अपना खाता 2 रन के साथ ही उन्होंने खोला है कुल मिलाकर टीम का स्कोर 20 रन एक विकेट के नुकसान पर 45 रन का लक्ष्य का पीछा 25 रन और इस मैच और चाहिए इस मैच जीतने के लिए 9 विकेट 20 विकेट्स इन हैंड 9 विकेट उनके पास अभी भी बचे हैं एक बार फिर तैयार गेंदबाज पहले से गेंद करने के लिए अंपायर रोलैंड पिंटो को क्रॉस करते हुए इस गेंद विकेट के नजदीक से लाफ्टी के बाहर थी रीच हुए उस गेंद को कवर की दिशा में जहां पर फील्डर मौजूद लेकिन फिर भी 1 रन लेने का मौका 2 गेंद में 3 रन के साथ ही अपना स्कोर को पहुंचा दिया निजी स्कोर को कुल मिलाकर टीम का स्कोर अभी 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर 21 ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ जस्ट ओनली 1 विकेट मैन आउट इज त्यागराज who made valuable 11 runs including one huge 24 carat 6 so meanwhile score 21 on the board for the loss of only 1 wicket third over in progress एक बार फिर इस बीच तिराज तैयार सामना करने के लिए उनको फील्डिंग में थोड़ी सी परिवर्तन चाहते क्योंकि लेफ्टी बैट्समैन कहते हैं इस बीच कवर की दिशा में एक और फील्डर को 15 सर्कल के अंदर लिया गया वहां पर तिराज तैयार सामना करने के लिए मंगल देवी टॉस जीतने के बाद में लक्ष्य का पीछा करते हुए इस गेंद को खेलना चाहते थे सीधा लेकिन सीधा फॉलो थ्रू में उसके पिच में गैदर किया गेंदबाज ने रन का कोई गुंजाइश नहीं स्कोर पर कोई तब्दीली नहीं इसके साथ यहाँ पर तीसरा ओवर समाप्त हो चुका है उनका 2 ओवर समाप्त हुआ है कुल मिलाकर टीम का 3 ओवर समाप्ति के बाद में 21 रन स्कोर पर 1 विकेट के नुकसान पर 45 रन का पीछा करते हुए 3 ओवर बचे हैं बचे 3 ओवर में 24 रन चाहिए 9 विकेट इनका पास अभी भी बचे हैं जबकि आगे की ओवर शुरू हो मैं माइक्रोफोन में बोलना चाहता हूं मेरे साथी कमेंटेटर मिस्टर लीनस Thank you, Firoz. 21 for the loss of 1 wicket. 45 runs is the target there for Mangalore cricketers to win this match. Already 21 runs have been scored. They are well placed here at Urwa cricket grounds at the end of 3 overs. We're exactly at the halfway mark as far as number of overs are concerned in the innings of Mangalore cricketers.
Mangalore Cricket is winning the toss, so up to 2 field first, restricted the opponents to 44 runs. Now they are chasing down the score of 45 runs for victory in 36 possible deliveries. Already 3 overs have been bowled, 21 runs on the board, 1 wicket down. And we have to wait and see which team is going to emerge victorious. Yatiraj is at the non-strikers and the left-hander. Nikhil is a left-hander. He plays for Franz Gutta. Is one of the batsmen who is really technically perfect, but when it comes to 6-over-side match, and technique doesn't count. 21 for the loss of 1 wicket. Left arm round the wicket. Jabi the bowler. Going for a drive to delivery, angled into the right hand, a ball hitting him on his leg. That maybe I get the feeling that ball was staying down the leg side. Angled into the right hand, bowling round the wicket. There was a confident appeal for leg before wicket, negated by the umpire. That was clearly going down the leg side. One thing for sure. 22 for the loss of 1 wicket. Yatiraj, known for hitting the ball straight down the ground in the V. He has put on weight. He's not the same cricketer he was. He had that eye and coordination, which really enabled him to score bulk of the runs. He used to totally depend on that high end and coordination, and he used to hit the ball straight down the ground. If not, again, look at it, lofted down to the deep end, one bounce, full toss, right hitting one of the upright posts of the banner out there, one of the banners out there. Superb shot, inside out shot, lofted shot, with the wind she goes for a maximum 28 for the loss of 1 wicket. It was a hit over the deep extra cover region. It's not so easy to hit that inside out shot. He had the width, fortunately, and the latitude to get underneath that ball, and up and over she goes, and heading one of the upright posts holding that banner, and Ganesh Kral banner. Again going for a drive wide outside the off stump, fumble there by the fielder behind the wicket keeper's right shoulder. Fumble there by the wicket fielder. Otherwise, the batsman running, Nikhil, who was running towards the danger end, that was towards the striker's end, would have been back into the pavilion if the ball had hit the stumps. He had 3 stumps to aim at. Unfortunately, he wasn't able to pick that ball cleanly. 21 for the loss of 1 wicket. 29 for the loss of 1 wicket. Nikhil, the batsman, left-hander, right-hander bowler, bowling round the wicket. Again trying to angle the ball. Beautifully played. Down to the long off region. There's a fielder. Off the boundary. 30 for the loss of 1 wicket. They can deal in singles from here on. So 14 deliveries, 15 runs. So there is no need for the batsman to go for big hits. They can just deal in singles. Singles are the lifeline. Boundaries, we can say, lofted shot, the fielder trying to get underneath. Yes, the catch has been taken. Wonderful catch, one of the best catches. One of the best catches in this tournament so far. Running around to his right hand side. Managed to take that catch, outstretching both his hands. And you can see the ball sticking into the end of his fingers. 32 for the loss of 2 wickets. Lofted shot, the fielder had long on, beg a pardon, had to run around to his right hand side, outstretch both his hands and take that catch is not so easy. Taking that running catch is not so easy. Outstretching both his hands, and ball just managed to stuck between the end of his fingers. 30 for the loss of 2 wickets. 15 is the run. 15 they require in remaining 13 deliveries. 13 deliveries, they require 15 runs. Still, the match is heavily in favor of the batting side. 13 deliveries, 15 runs. It should be easy.
equation with 8 wickets in hand, but cricket is the game of glorious uncertainty. Nothing can be said until the last ball is bowled, last wicket is taken and the last run is scored. And it was proven in the very first match of the tournament where Sarvagini cricketers lost to Thanirbavi cricketers. What a match it was. It had gone down to the wire. And Thanirbavi cricketers were able to win that match by 1 run. 30 for the loss of 2 wickets. 45 runs required for victory. That's the magic figure they are looking forward to. Bowler bowling round the wicket. The last ball, the ultimate ball. Jabir, the bowler. The ultimate ball of this over. Drives it, leaning back and driving it down to the fielder at deep extra cover region. Is out there, 3/4 away down the deep cover boundary. 1 run a cruise. The score moves on to 31. 31 for the loss of 2 wickets. 14 runs required for victory in exactly 12 possible deliveries, excluding wides and no balls. .31 for the loss of 2 wickets. 4 overs have been bowled. 2 more overs to be bowled after a hurdle there by the players of Brothers Jippo. Now the ball has been entrusted with here. Hassan is the bowler. Disti Hassan is the bowler. He's bowling his second over. 31 for the loss of 2 wickets. 12 possible deliveries, excluding wides and no balls. They require 14 runs for victory. Still the match is in favour of Mangaldevi cricketers with 8 wickets in hand. 2 batsmen out there. Nikhil, the sound technique. When it comes to technique, he has got that sound technique, but when it comes to shorter version of the match, I don't think so. It is going to help him. So I request the skipper of NM Cricketers and KFC to report here immediately for the toss upstairs at the pavilion. 31 for the loss of 2 wickets. Round the wicket. Just bouncing the ball a couple of times before charging. Running away from us. Lofted shot down to the fielder. The catch has been taken out to the long off fielder. Going for the powerful shot, wasn't able to get the elevation as well as the distance. The fielder from long off region managed to take that catch quite easily. It wasn't so easy, the ball was travelling. He had to charge towards the ball and he took that catch in the end quite comfortably. 31 for the loss of 3 wickets. Nikhil the batsman heading towards the pavilion. So 31 for the loss of 3 wickets. 4 overs have been bowled. 5th over is going on. So still they are making heavy weather of this target. 45 runs there to score. So they were 30 for the loss of 1 wicket. Now they are 31 for the loss of 3 wickets. Mangalore cricketers are really making heavy weather of this target. Brothers Jeppo. They won they lost the toss. They were asked to bat first. They managed to score 44 runs in allotted 6 overs, setting a target of 45 runs for Mangalore cricketers. And Mangalore cricketers have to chase down a score of 45 runs. Already 31 runs have been scored for the loss of 3 wickets, and this being the 5th over. 1 more to go after this. It's not an easy now target. 11 deliveries, isn't it? And they require 14 runs for victory. Nikhil was the one that tried to hit that ball straight down the ground, uppishly, and there was a fielder at mid of charging in of the boundary, and managed to take that catch quite comfortably. Hassan
the bowler, Disti Hassan, his full name. He's the bowler bowling from the pavilion end. That's commuter box end. Huh? 31 for the loss of 3 wickets. 14 runs required for victory of 11 deliveries. We have to wait and see which team is going to emerge victorious. So even now, the match is in favor of Mangalore cricketers. Unless and until something dramatic happens here at UCG Urwa cricket ground, they need a bowler who can make the ball talk in the language the batsman is not able to understand. Only then they are going to win this match. They need 2 bowlers out there, including this particular bowler is in action. Beautifully bowled, even though it was a negative. Chance of run out is out! Chance of run out is out. I don't know what the batsman was doing, running through the strikers and maybe get the feeling that he was taking a walk down the garden. He should have been very quick between the wickets, but it looked to me like he was taking a walk down the garden. 31 for the loss of 4 wickets. Poor running between the wickets. Rafiq was the batsman who was running towards the strikers and he should have really run very hard and dragged his bat ahead of him. He would have been able to make it. Totally underestimating the skills of the fielder who hadn't directed onto the stumps. 31 for the loss of 4 wickets. I request the skipper of NM cricketers as well as the KFC cricketers to report here immediately for the toss. We are running out of time. We are already behind scheduled time of the start of the match, which will be played between NM cricketers and KFC cricketers. So I request both the captains to cooperate with the organizers. 7 matches to be played in daylight, natural light to be precise, and 3 matches, the semi-finals, the 2 semi-finals as well as the finals, the grand finale will be played under lights, artificial light. 31 for the loss of 4 wickets. It turns out to be a very good over. Hassan the bowler from the pavilion end, going for a reverse sweep. The very first ball he faced. So I don't understand what the batsman was doing on that occasion. Instead of playing straight, he should have driven it straight down the ground. Bowler is bowling at a very good pace. It was bowled just outside the off stump. As bowler, when he bowls at a very good pace, it's not so easy for the batsman out there to reverse sweep that ball. I request Hakim of KFC cricketers to report immediately for the toss. 31 for the loss of 4 wickets. 45 is the target. What a match we have on hands here at UCG Urwa cricket grounds. Hassan to bowl to Damu. Going for the reverse sweep. Again, I don't understand. This time it was going down the leg side. Doesn't appeal. I don't know. There was an appeal. Going for a reverse sweep to a delivery which was outside the leg stump. And it has been referred to the third umpire. Umpire Roland Pinto making a box in the air, rectangle box in the air. And he's just saying the third umpire to make the decision. It should be for bowled as well as stumping. We have to wait and see. It's not so easy. The angles that are available for us. It is really not an advanced technology here. Only limited cameras capturing the view of this particular match. Whatever angles are available, the third umpire has to make use of it.
The tournament has been organized by Nutan Friends Urwa in memory of Austin Montero. The Reynolds Trophy is sponsored by Sanjana Espai. The Reynolds Trophy is sponsored by Pratham Espai. Balls throughout the tournament is sponsored by Kiran Mandrabil, Nutan Friends Urwa, and other sponsors. Rowan Montero, Rahul Montero, Sadhanand Shetty, the proprietor of Hotel Quality Balmata, Suni Shetty, World Urwa, Vihan Chandra Surwa, Mariamma Stores, Naveen National, Canute D'Souza, Dubai, Roland, I beg your pardon, Ronald D'Souza, President Nutan Urwa, V. Rajesh Karagajja Kshetra Urwa, Chikita Bar and Restaurant Urwa, Naveen Gatti, Pranav Builders and Developers, Devdas Coffee Card, individual trophies and cash, sponsored by Rowan Montero, Purple Cap and Orange Cap plus cash, sponsored by Rahul Montero, Best Catch, cash prize, Best Fielder cash prize, sponsored by Venu Malikatte, Man of the Tournament, jersey sponsored by Olympic Sports. On behalf of Nutan Friends Urwa, I am grateful and thankful for their generosity, and we hope they are going to continue the same in the years to come. Thank you. The next match will be played between KFC cricketers as well as NM cricketers. It's going to be a cracker of a match, high voltage match as far as Rowan is concerned. NM won the toss and they opted to field first. It's going to be a really high voltage match. Every match ever since the very first match has been a high voltage match, no doubt about it, including this particular match which is going on. All the top 8 teams from Mangalore are out here in action. 31 for the loss of 4 wickets. Now we are waiting for the decision by the third umpire. If it's not conclusive, then it will go in favor of the batsman. One thing for sure. He has been bowled. So he has been bowled. So another wicket falls. 31 for the loss of 5 wickets. Mangalore wicketers are really making heavy weather of this target. Wickets are falling. And it's not a good sign. And now you can see the man walking towards the middle is none other than the season campaigner, Quresh, Wiley Fox I call him always. One of the best all-rounders. He has already passed his best, one thing for sure, and he has to agree with me. One of the best all-rounders and prolific run getter for Reliance cricketers. But he has, unfortunately, he has passed his best. But experience, when we come to experience, it has no substitute. Almost like a mother's milk, which has no substitute. 31 for the loss of 5 wickets. He has the experience, but he is just telling on him. 31 for the loss of 5 wickets. Right arm over the wicket. Hassan the bowler. Bowls to Quresh. Was so quick on anything going down the leg side. Quresh, beautifully bowled. And Quresh was able to get his bat onto it. Ball taking the inside half of the bottom edge of the bat. And there's a fielder at short mid wicket. He managed to field that ball. 32 for the loss of 5 wickets. They need a boundary here. At least one boundary to break the shackles. 32 for the loss of 5 wickets. Right arm over the wicket. 45 runs required for victory. It's going to go down to the wire, one thing for sure. Right arm over the wicket. Hassan the bowler. Bowling the penultimate over of Mangalore cricketers. Moving away from us, running away from us. Fast umpire, wide of the cage, delivers. Plays it, works it through that vacant mid-on region, down to the long-on region for a single.
Now Quraish is the one wanting a second run. No way they was able to go for that non-existent second run. End of the over. 33 for the loss of 5 wickets. And they required 13 runs for victory. 12 runs for victory. 12 runs for victory to be precise in 6 possible deliveries, excluding wides and no balls. Now it looks like it is even Stevens here at UCG Urwa Cricket Grounds. The match is wide open. At the end of 4 overs with 15 runs to get, 14 runs to get of 12 deliveries. Match was in favor of Mangalore cricketers, and now it looks like it is slightly in favor of Bedra Media. During the prize distribution ceremony, 3 former cricketers will be felicitated, honoured. Mohan Suvarna, Francis Munna, and Lakshman Kulal. So all 3 of them will be felicitated. 33 for the loss of 5 wickets. The next match will be played between KFC cricketers and NM cricketers. NM cricketers winning the toss and opting to field first. That will be the next match, so I request both the teams to be in readiness. Immediately after this match, we are going to start the very next match. We are running out of time, so I request both the teams to cooperate with the organizers. We need to finish 7 matches out there before the darkness falls, and the semi-finals and the finals will be played under the lights. 33 for the loss of 5 wickets. 12 runs required for victory, and 6 possible deliveries, excluding wides and no balls. Couple of big hits will seal the match in favor of Mangalore cricketers. It's not so easy. This is not so easy. Quraish is already past his best. One thing for sure. Still is in mid 40s, and still he looks young. 33 for the loss of 5 wickets. Bowler. Imran the bowler. From the far end. From the RM Associates end. From the Matadagani end. To bowl to Rizwan. Imran bowls to Rizwan. Left side of his legs, down to the deep square leg region, fielder from behind square leg, long leg region, net run, across diagonally to forward to his left to field that ball, and the batsman cross off for a single. 34 for the loss of 5 wickets. Quraish on strike. Quraish is the batsman out there. Younger Quraish would have just finished this match in style. .34 for the loss of 5 wickets. 5 overs have been bowled. The last ultimate over, and the 5 deliveries of the ultimate over to be bowled. 45 is the magic figure they're looking forward to, whereas Bedra Media, beg your pardon, they have to defend 44 runs for victory if they have to win this match. Right arm on the wicket. Oh, plays it across the line. Ball ricocheting off his bat. Leg, we have to wait and see. It was a leg by trying to play across the line to a delivery. It was slightly down the leg side. Wasn't able to make contact. Ball ricocheting off his legs, going down to the short extra cover region for a single. 35 for the loss of 5 wickets. 6th over is going on. 45 is the target. 10 runs required for victory in 4 possible deliveries, excluding wides and no balls. Right arm over the wicket. Imran the bowler. Bowling from the far end. For the RM Associates end. Slowly walking to the top of his bowling mark. Advised there from the wicket keeper. Charging all the way towards Imran. Whispering into his ear what to do next. 35 for the loss of 5 wickets. Right arm over the wicket. He has to bowl wicket to wicket. Right arm over the wicket. Drives it through that way, bring it down to the long off region. No fielder out there. At mid off region, 1 run across. This is not going to bother the fielding side. 36 for the loss of 5 wickets.
So there, in case of a tie, one thing for sure, Jaipur cricketers are going to win this match. Brothers Jaipur are going to win this match because they have lost only 4 wickets. So in case of a tie, let me tell you, Jaipur cricketers, Brothers Jaipur are going to win this match. They had lost only 4 wickets, whereas Mangalore cricketers have lost 5 wickets. They need to score from here on 9 runs for victory. Across the line, he plays that to be a wicket. You have to wait and see. That's a 6. What a shot it has been. What a shot by the wily horse. I beg your pardon, wily fox. Superb shot. Quresh the one swinging his bat over the long on boundary for a maximum. Picking the line and length to perfection. Getting underneath it. Up and over she goes. Over the deep mid on boundary for a maximum. Now they have to score 3 runs for victory. 2 deliveries. 2 deliveries, 3 runs. Can he produce one more? Big hit. We have to wait and see where that was. That really come from nowhere. Superb shot by Quresh. Picking the line and length to perfection. He had nothing to lose. He went for a big hit. Fortunately, the ball, I don't say that was fortunately, he picked the line and length to perfection. That's the reason why he was able to execute it to nicety. 42 for the loss of 5 wickets. Superb shot. One more big hit can seal the match in favor of Mangalore cricketers. So now we have to wait and see. 3 runs required for victory, and they need to score 3 runs. They don't have any other alternative. Whereas Brothers Jaipur, Brothers Jaipur, if they are going to tie this match, they are going to win this match. They have lost fewer number of wickets. .42 for the loss of 5 wickets. Right arm over the wicket, delivers. Sweeps it, reverse sweeping it down to the boundary. That's before us. It's all over. And what a match it has been. And what a victory it has been. It would not have been possible if not for that wily fox. Quresh, superb batting performance, superb batting display, and he managed to score 10 runs of 2 deliveries and sealing the match in favor of Mangalore cricketers and finishing his match in style and moving on to the second round. What a match it has been. Who would have thought that Mangalore cricketers are going to win this match and Quresh is going to win the match for them. There is still cricket left in him. It looks like there's still cricket left in him. When he came on to bat, I said that he is the best has passed by, but not. I was totally wrong. And what a batting performance it was. If not for Quresh, they would not have won this match. And he was the main architect of their victory. Congratulations to the winners, Mangalore cricketers. Commiseration to the losers. Brothers Jaipur, one team had to lose. Superb batting display by Quresh. What a match it was. Couple of big hits. One straight down the ground, down to the long on boundary. Another ball, it was just outside the offside. Managed to give the ball the direction down to deep third man boundary for 4 runs. And by doing that, he was able to seal the match in favor of his side. Superb batting performance by Quresh. And it looks like his best hasn't passed. It looks like Quresh is still a force to reckon with. So, over to Sujit DeMello for further description of the match for the first 3 overs of the match between NM cricketers and KFC cricketers. KFC cricketers are going to bat first. KFC cricketers hailing from Kodikkal, they are going to bat first. And I request Sujit to take over the commentary for the next 3 overs. First 3 overs, beg your pardon.
ಹಲೋ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಲೀನಾ ಸರ್ ಅವರೇ. ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿಯ ಹೋರಾಟ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ NM ಚಪ್ಪು. ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ NM ಜಪ್ಪು. ನೂತನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂತಹ ನೂತನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2022 ದ್ವಿತೀಯ ದಿನ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಿವಂಗತ ಆಸ್ಟಿನ್ ಮುಂತೂರ್ ಇವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ನಡೆಯುವಂಥ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ. ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದ ತೃತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟ NM ಜಪ್ಪು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ KFC ಕೋಡಿಕಲ್. NM ಜಪ್ಪು ತಂಡವು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಗೆ ಇಳಿಯಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸುರೇಶ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿವೇಕ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬೌಲೂರು ಇವರನ್ನು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅಂಕಿಅಂಶ ಬರಹಗಾರರಾಗಿ ರತೀಶ್ ರಾಜ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾಗಿ ಲೀನಾ ಸರ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಿರೋಜ್ ಸರ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುಜಿತ್. ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವಂಟು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ರೋಚಕ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿತ್ತು. 6 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಿದ್ದದ್ದು 6 ಮುಂದೆ 12. ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕುರೇಶ್ವರ ದಂಡು ಚಲಿಸಿತ್ತು ನೋಡಿ. ಕುರೇಶ್ವರ ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯಾಟವು ನೇರವಾಗಿ ಮಂಗಲ್ದೇವಿಯ ಕೊರಳಿಗೆ ವಿಜಯದ ಮಾಳೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ತಾವು ಈ ಒಂದು ರೋಚಕ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯವು ಕೂಡ ರೋಚಕ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇವೆ. ಕಾರಣ 2 ತಂಡಗಳು ಅದೆಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದಂತಹ ಅನುಭವ ಆಟಗಾರರು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಈ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಣಸಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಉರ್ವ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಅದು ಕೂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಶಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಒಂದು ಉರ್ವ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು 2 ತಂಡಗಳು ರಾರಾಜಿಸ್ತವೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಉರ್ವ ಮೈದಾನದ ಸುತ್ತುವರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ NM ಜಪ್ಪು ತಂಡವು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಜೀಬ್ ಕಾಣಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಜಾಮ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. KFC ಕಡೆಯ ಒಂದು ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ ನಿಜಾಮ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಕಾಣ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವವಿಲ್ಲಂತ ಎಸೆತಗಾರ ಮುಜೀಬ್, ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 14 ಮುಜೀಬ್ ಅವರು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಟವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಆರಂಭದತ್ತ ತದನಂತರ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ, ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ 4ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ವಿವೇಕ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬೌಲೂರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಕಾಣಸಿಕ್ಕರೆ, ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗ, ದಾಂಡಿಗರ ಸ್ವರ್ಗತಾಣ. ಯಾವ ರೀತಿ KFC ತಂಡದ ಈ ನಿಜಾಮ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸುತ್ತಾರೆ ನೋಡುವಂತ ತವಕ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಮುಜೀಬ್, ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಗಿ ಬಂತು. ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗ, ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ರಿಯಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಆರಂಭ, KFC ಕೋಡಿಕಲ್ನ ಖಾತೆ ಆರಂಭ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಜಾಮ್ ರವರ ಖಾತೆ ಕೂಡ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಓಟವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಜಾಮ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಜೀಬ್, ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನವ ಆಟಗಾರ ತಾಜುದ್ದೀನ್.
ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಪರಿಸರದ ಈ ಒಬ್ಬ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಮುಜೀಬ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಉತ್ತಮ ಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಡೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಗಿ ಬಂತು. ದಾಂಡಿಗೂ ಚೆಂಡಿಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಪ್ರಥಮ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ. 2 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಜೀಬ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ಬಾರಿ ವೈಡ್ ನ ತೀರ್ಮಾನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ವಿವೇಕ್ ಇವರಿಂದ. ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ. ಉಳಿದವರು ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಕೇವಲ ಆಟಗಾರರು ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟ ಅವಳಿ ಓಟ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರೀಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಮಾನ ಬೌಂಡರಿ. ಪ್ರಥಮ ಬೌಂಡರೀಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಅವರ ದಂಡ ಮುಖೇನವಾಗಿ ತಂಡದ ಮಟ್ಟ 6ರಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ದಾಂಡುಗಾರ ತಾಜುದ್ದೀನ್. ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 10 ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿ KFC ಕಡೆಗೆ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಗಬಹುದೇ ಎನ್ನುವ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಜೀಬ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತನಕಂತಿನ 4ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಜೀಬ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಮಿಟಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ತುದಿಯಿಂದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಉತ್ತಮ. ಅಲ್ಲಿ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ವೈಫಲ್ಯ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡುವ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರು ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಅವರ ಪಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 7. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಮುಜೀಬ್ ತೀರ್ಪುಗಾರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂತು. ಆದರೆ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ನ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಒಂಟಿ ಓಟ ಬೈಮುಖೇನವಾಗಿ ಆಸೀಫ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ NM ಚೆಪ್ಪು ಕಡೆಯಿಂದ. ಆದರೆ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಇತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 8 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ವಿದೌಟ್ ಲಾಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಮುಜೀಬ್ ಈ ಬಾರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಲವಾದ ಹೊಡೆದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಗಿ ಬಂತು. ಆತೀಫ್ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟ ಸುಲಭ. ಅವಲಿ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅವಲಿ ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಜಾಮ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಜೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂತಾ ಇದೆ. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 10ರಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಕೂಡ ಕಾಣ ಸಿಕ್ತು. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 10. ಯಾವುದೇ ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಾ ತಾಜುದ್ದೀನ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಜಾಮ್. ಇನ್ನುಳಿದಂತಹ 30 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಓಟವನ್ನು ಕಳೆ ಹಾಕಬಹುದು ಈ ಇಬ್ಬರು ದಾಂಡಿಗರು? ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ NM ಜಪ್ಪು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಇವರನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸೆತಗಾರ ರಿಯಾಸ್. ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 32 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಅವರ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಆವರಿಸಿದಂಥ ಈ ಆಟಗಾರ ರಿಯಾಜ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ RM ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಣ್ಣ ತುದಿಯಿಂದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 38ನ ಹೊರಗಡೆ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೈಡಿಶ್ ಮಿಡ್ ಆನ್ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗ ದಾಂಡಿಗರ ಸ್ವರ್ಗತಾಣ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ದಾಂಡಿಗರು ಎಷ್ಟು ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಬಹುದು?
ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ರಿಯಾಜ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ನಿಜಾಮ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 10 ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರಾರಂಭ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ರಿಯಾಜ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಬಹುದು, ನಿಜಾಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸಬಹುದು, ಇದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ದುಜ್ಜಿಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಟ್ನ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಒಂಟಿ ಓಟ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಜಾಮ್ ಅವರ ದಂಡ ಮುಖೇನ ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 11 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೆರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 10 ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ಹೊಡೆದಂತಹ ವೀರ. KFC ಕೋಡಿಕಲ್ನ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ. ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಬದಲಾವಣೆ ನೋಡಿ. ವೈಡಿಶ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆಯುವ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಗಿ ಬರಬಹುದು ಎನ್ನುವಂತಹ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆ 2 ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ NM ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನನಿಂದ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿಯಾಜ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ, ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಸಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅಲ್ಲಿ LBW ಮುಖೇನ ಪ್ರಥಮ ಉದ್ದರಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡ. ಇಲ್ಲಿ NM ಜಪ್ಪು ತಂಡ ವಾಪಸ್ಸಾತಿ ತರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 10 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಮುಜೀಬ್, ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ರಿಯಾಜ್ ವಾಪಸ್ಸಾತಿ ಕರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉದ್ದರಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳ್ತಾ ಇದೆ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ನ ಭರವಸೆಯ ಆಟಗಾರ ತಾಜುದ್ದೀನ್. ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಆಗಮನಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಾಜುದ್ದೀನ್ ರವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಜೆರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 6 ನೌಶಾದ್ ರವರು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮುಖವಾದರೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಹೊಸ ಮುಖವಲ್ಲ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂಥ ಅನುಭವ ಈತನದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವವಂತಹ ಆಟಗಾರ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನೌಶಾದ್. ರಿಯಾಜ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಿಯಾಜ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದರೆ ಪಡೆದಂತಹ ವೀರ. ಈ ಬಾರಿ ಲೆಕೆಟರ್ ಮಾದರಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಬಲವಾದ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಒಂಟಿ ಓಟ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಇತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 1 ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 12. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ 3 ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೇವಲ 2 ಓಟ ಮಾತ್ರ. 1 ಉದ್ದರಿನ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಒಬ್ಬ ಎಸೆತಗಾರ ರಿಯಾಜ್. ಅದು ಕೂಡ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಎಲ್ಲ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಗಿ ಬಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಜಾಮ್ ತನ್ನದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 16ರಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿತಾ ಇದೆ 2 ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿಯಾಜ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಗಿ ಬಂತು. ಮುಜೀಬ್ ಅವರಸ್ತವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 17 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಆದರೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿಯಾಜ್ ನವದಾಂಡಿಗ ನೌಶಾದ್ ಇವರಿಗೆ. ನೌಶಾದ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ಬಾರಿ ನೇರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ನ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಕ್ವಿಕರ್ 1 ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೇರವಾಗಿ ಗೋಟರಕ್ಷಕ ಆಸಿಫ್ ರವರ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೇರಿತು. ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 17. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿದ್ರು.
ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಓವರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಾರಣ ರಿಯಾಜ್ ಅವರು ಒಂದು ಉದ್ದರಿ, ಅದು ಕೂಡ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಅವರ ಉದ್ದರನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ವೀರ ಈ ಬಾರಿ 2 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ ಸಿಕ್ತು. 2 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 17, 1 ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 24 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಓಟವನ್ನು ಕಳೆ ಹಾಕುತ್ತದೆ ಇಬ್ಬರು ದಾಂಡಿಗರು KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ಭರವಸೆಯ ಆಟಗಾರರು. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಜಾಮ್, ಆದರೆ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನೌಶಾದ್. ಎಸ್ಗಾರಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ನೋಡಿ. NM ಜಪ್ಪು ತಂಡದ ಭರವಸೆ ಆಟಗಾರ, ಭರವಸೆ ಎಸೆತಗಾರ ಆತೀಫ್ ಅವರ ಆಗಮನ. ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಂತೂ ಖಂಡಿತ ಸಾಗಿ ಬಂತು. ನಿಜಾಮ್ ಅವರ ದಂಡ ಮುಖೇನ ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಿಶಾನೆ ಔಟ್. ತೀರ್ಪುಗಾರರು ತಮ್ಮ ನಿಶಾನೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಔಟ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಜಾಮ ಹೊಡೆದಂಥ ಹೊಡೆತ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷಣ ಭದ್ರ ಬೊಗಸಿಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾದ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಈ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾದ ಸದಸ್ಯರು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಇಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಉರ್ವಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಕೂಡ, ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮೂಲಕ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾದವರ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾದ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧಾಗಿ ತಮಗೆ ಬಿತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರ್ಫಾನ್ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು. ಈ ಬಾರಿ ನವದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕನ್ನಡ ಕಪ್ತಾನ ಭರವಸೆಯ ಆಟಗಾರ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 18 ಹ್ಯಾರೀಸ್. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಆತೀಫ್. ಪ್ರಥಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಆತೀಫ್ ಇವರ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ಆತೀಫ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಮಿಟಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ತುದಿಯಿಂದ ತೀರ್ಪುಗಾರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಲವಾದ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಗಿ ಬಂತು. ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜ್ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂಟಿ ಊಟ ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದರು. ಇಲ್ಲಿ ನೌಶಾದ್ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 18. ಇಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆತೀಫ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 10 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರೆ ಮುಜೀಬ್, ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 7 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಿಯಾಜ್. ಆದರೆ ಆತೀಫ್ ಎಸೆದಂಥ 3 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು 1 ಓಟ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದರು ನಿಜಾಮ್ ಅವರ ಉದ್ದರಿ. ಈ ಬಾರಿ ಆತೀಫ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಕಪ್ತಾನ. ಈ ಬಾರಿ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ತೀರ ಹೊರಗಡಿತ್ತು ಚೆಂಡು, ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಸಾಗಿ ಬಂತು. ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಇಲ್ಲಿ 10 ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಣ್ಮೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆತೀಫ್. ಕಾರಣ ಹ್ಯಾರೀಸ್ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಆಟಗಾರ, ಬಲಶಾಲಿ ಅಂತ ಆಟಗಾರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆಫ್ ಸೈಡ್ನಿಂದ ತೀರ ಹೊರಗಡೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಆತೀಫ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಬಾರಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ನಿಂದ ತೀರ ಹೊರಗಡೆ, ಆದರೆ ತಿರುಚಿ ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಎಸೆತಗಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಕಾರಣ ದಾಂಡಿಗ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವಿಪ್ ಹೋಗುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು. ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವಿಪ್ನ ಮನವಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಬಾರಿ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಚುಕ್ಕಿಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 19ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ.
ಆತೀಫ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಆರೀಸ್, KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆಟವನ್ನು ಆಡಬಹುದೇ ಎನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕದೊಂದಿಗೆ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 20. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಓವರ್. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ, ಮೂರನೇ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಆತೀಫ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ನೌಶಾದ್ ಇವರಿಗೆ. ಲೆಗ್ ಸೈಡಿಂದ ತೀರ ಹೊರಗಡೆ, ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಿಶಾನೆ, ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು, ವೈಡ್ನ ನಿಶಾನೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 21. ಇತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆತೀಫ್. ದಂಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಓಟ ಬರದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿನ ಪ್ರಯೋಗ, ನೌಶಾದ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದರನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡ. ಇಲ್ಲಿ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡವು 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಎದುರಿಸಿದ 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೇವಲ 21, ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು 3 ಉದ್ದರಿ. End of over number 3, score was to 21 on the board, loss of 3 valuable wicket. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 3 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಓಟವನ್ನು ಕಳೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ KFC ಕೋಡಿಕಲ್. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಶ್ರೀಯುತ ಫಿರೋಜ್ ಸರ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. शुक्रिया मिस्टर सुजीत. 21 रन 3 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर के समाप्ति के बाद में इनम ने टॉस जीतकर पहले फील्ड करने का फैसला किया था. इस मैच में नतीजा KFC कोडिकल अब तक हाफ स्टेज खत्म हो चुका है. 3 ओवर हो चुका है. 3 ओवर में 21 रन बटोरे हैं 3 विकेट खोकर. जो आखिरी गेंद जो बोल्ड हुए थे उसका स्पीड यहां पे कैलकुलेशन के हिसाब से 135.5 था स्पीड. बेद्रा मीडिया द्वारा यहां पर लाइव कवरेज यूट्यूब चैनल वर्ल्ड वाइड यानी दुनिया. रियाज तैयार नॉस्ट एंड से RMS एंड से हारिस के लिए ये गेंद लक्ष्य बैठ दिया और ये गेंद को जोरदार अपील भी जरूर किया था. हल्का सा उसको ड्राई करने का प्रयास और लेग बाई का इशारा. गेंद पॉइंट पर जरूर गई थी लेकिन लेग बाई के द्वारा 1 रन अधिक खाते में. कुल मिलाकर स्कोर बोर्ड पर स्कोर है 22 रन 3 विकेट के नुकसान पर. 34 ओवर चल रहे हैं यहां पर. रियाज एक बार फिर तैयार वहां पर गेंद करने के लिए. उनके सामने बल्लेबाज है हकीम तैयार स्ट्राइक लेने के लिए. काफी आक्रामक रवैया अपनाते. हल्का सा वो उसको कट करना चाहते थे, लेट कट करना चाहते थे. कंप्लीटली बीट हवा में घुमा दिया था. बल्ले को गैदर किया था विकेट कीपर ने लेकिन रन बनेगा कोई गुंजाइश नहीं दिया. स्कोर बोबो स्कोर अभी भी है वहां पर 22 रन 3 विकेट के नुकसान पर. रियाज एक बार फिर तैयार गेंद करने के लिए. RM एसोसिएट एंड से हकीम के लिए सीव करने का प्रयास. आखिरी ओवर से इरादा बदलते हुए उसको कट कर दिया. पॉइंट की दिशा में गेंद जा रहे हैं यहाँ पर फील्डर मौजूद. जब तक वो फील्ड कर थ्रो कर पाए स्ट्राइक रन पर 1 रन लेने का बटोरने का मौका था. इसे एक साथ ही स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हो गया. 23 रन 3 विकेट के नुकसान पर. टॉस हारने के बाद में पहले बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर KFC कोडिकल NM मैंगलोर के खिलाफ खेलते हुए इस मैच. और लेफ्टी के बाहर ये गेंद सीव जरूर करना चाहते थे. लेग स्टिक पर आ रही थी गेंद को सीव को जरूर करना चाहते थे और उनका लेग स्टिक को उखाड़ते हुए ये गेंद चली गई. और इसके साथ ही यहां पे 4था विकेट गिरा है. KFC कोडिकल ने 4था विकेट अभी अभी खोया है जबकि स्कोर है 23 रन. 4th विकेट फॉल ऑन a total of 23. स्कोरर है मेरे साथ यहां पर सुजीत और स्कोर बोर्ड पर श्रीकांत और मेरे साथ ही कमेंटेटर है अंग्रेजी में लीनस
और कन्नड़ में सुजीत और स्कोरर है रतीश। स्कोर पर श्रीकांत और चौथे विकेट गिरने के बाद स्कोर है 23। इस मैच में एनएम जयपुर ने टॉस जीतकर पहले फील्ड करने का फैसला किया था। पिछला मैच जो हुआ था टीम ब्रदर्स जयपुर और मंगल देवी के बीच में आखिरी ओवर तक मैच चला गया था। सही एक डिसीजन निर्णय लिया था। मंगल के कप्तान ने अपने लेजेंड प्लेयर कुरैशी को उतारा आखिरी ओवर में और नतीजा कुरैशी ने 2 गेंद में मैच को पलट दिया और जीत अपने हक में लेकर अगले राउंड पर अपनी टीम को पहुंचा दिया था। लेकिन फिलहाल यहां पर एनएम जयपुर और केएफसी कोडिकल के बीच में मैच। रियाज तैयार, इमरान और अच्छी गेंद, अंदर आती गेंद, समझ नहीं पाए थे बल्लेबाज, खड़े खड़े खेलना है। 23 रन स्कोर पर। तेईस रन 5 विकेट के नुकसान पर 2 लगातार विकेट खोने के बाद में एनएम जयपुर एक बार फिर वापस इस मैच में आए। यहाँ पर अच्छे साझा चल रहे थे लेकिन 2 लगातार झटका लगा है केएफसी कोडिकल के लिए। रियाज हैट्रिक लेने का मौका, रियाज तैयार, हैट्रिक बॉल लेकर अच्छी गेंद दे, लक्ष्मण अंग से उसका कवर की दिशा में खेल जाए, फील्डर मौजूद लेकिन 1 रन चुराने में कामयाब दोनों बल्लेबाज। इस तरह से एक बार फिर इस टूर्नामेंट में हैट्रिक का मौका चुक गए वहां पर। लेकिन फिलहाल बधाई के हकदार है गेंदबाज रियाज। 2 विकेट लेकर कुछ हद तक मैच जो गति थी उसको एक नमी कर दिया वहां पर। 24 रन को पर 5 विकेट के नुकसान पर, जबकि चार ओवर समाप्त हो चुके हैं। 4 ओवर के समाप्त के बाद में 24 रन 5 विकेट के नुकसान पर हमारे स्कोरर हैं यहां पर श्रीकांत, अपने कार्य भरपूर अच्छी तरह से वहां पर निभाते हुए। स्कोर पर श्रीकांत और मेरे साथ एक स्कोरर यहां पर रतीश, कमेंटेटर के बारिश निभाते हुए कन्नड़ में सुजीत और अंग्रेजी में लीनास। और कुल मिलाकर 4 ओवर के बाद 24 रन स्कोर पर 5 विकेट के नुकसान पर आखिरी 2 ओवर बचे हैं और उनके पास अभी भी आधी टीम बची है। आधी टीम जा चुकी है लेकिन फिर भी पारी यहां पर संभालते हुए मंजुनाथ और हकीम। मंजुनाथ तैयार स्ट्राइक लेने के लिए, उनके सामने है गेंदबाज रिलवान पहली बार इस इनिंग्स में गेंद करेंगे मंजुनाथ को। रिलवान तैयार, पहले रन से अंपायर को क्रॉस करते हुए राउंड द विकेट, क्रीज के कोने से और उसको उठा दिया है बॉलर के ऊपर से, लेकिन फील्डर मौजूद। लेकिन एक ही रन पर संतुष्ट बैट्समैन को, फील्डर को बीट नहीं कर पाए, सीधा खेल दिया था अंपायर के ऊपर से। तब पकाने के बाद में फील्डिंग करते हुए नॉट बॉल, जब तक थ्रो आए फील्डर का 1 रन लेने का मौका था बैट्समैन के खाते में। इस एक के साथ ही कुल स्कोर हो गया 25 रन 5 विकेट के नुकसान पर। फील्डिंग में थोड़ी सी परिवर्तन, ऑन पर राउंड द विकेट एक बार फिर इस बीच गेंद करेंगे हकीम को और ड्राइव कर दिया सीधा फॉलो थ्रू, उसको फील्ड कर पाए लेकिन रोक नहीं पा रहे सिंगल को। जरूर उस गेंद को जरूर रोका था लेकिन रन चुराने में कामयाब दोनों बल्लेबाज। स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 26 रन, जबकि चल रहा है अभी डेथ ओवर, स्लॉग ओवर्स।
10 गेंद और भी बचे हैं इस इनिंग्स का। 26 रन को पर 5 विकेट के नुकसान पर मैच चल रहा है केएफसी कोडिकल और एनएम जप्पू के बीच में। एनएम जप्पू ने इस मैच में टॉस जीतकर फील्ड के बीच आफ्टी की बार टिकार की दिशा में फील्डर वहां पर मौजूद, लेकिन रन को रोकने में नाकाम। 1 रन आसानी के साथ अपने खाते में, 3 गेंद में 3 सिंगल के साथ में इस ओवर के आगाज। कुल मिलाकर 27 स्कोर पर 27 ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। रिलवान तैयार गेंद करने के लिए हकीम को राउंड द विकेट रिसीव करने प्रयास अच्छी तरह से कर गया। गेंद जरे भूसी मेरे के करीब उसके नीचे फील्डर भाग रहे हैं। 1 रन भाग कर दौड़ खतरा हो सकता है वहां पर। कीपर ने अच्छी तरह से वहां को गैदर जरूर किया था गेंद को, लेकिन दबाव के कारण थ्रो नहीं कर पाए थे विकेट पर। नतीजा 2 रन मिला है बल्लेबाज हकीम को। इस 2 रन के साथ ही कुल स्कोर गया 29 ऑन द बोर्ड नाउ। सो रिलवान काफी हद तक बैट्समैन को बांध के रखने में कामयाब, सिर्फ सिंगल्स और डबल से रन दे रहे हैं वहां पर। कुछ सीमा के बाहर अब तक देखने को नहीं मिला है कुछ गेंद। रिलवान राउंड द विकेट क्रिकेट को होने से इस गेंद को ड्राइव कर दिया, ड्राइव के साथ निकल रहे रन के लिए। 1 रन आसानी के साथ लॉन्ग रन की दिशा में फील्डर मौजूद तक थ्रो है। 1 रन लेने का मौका। इस 1 रन के साथ ही कुल स्कोर हो गया वहां पर 30 ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। 30 रन को पर 5 विकेट के नुकसान पर 5वीं ओवर चल रहा है। राउंड द विकेट गेंद करें पैविलियन एंड से रिलवान मंजुनाथ के लिए रिया से एक बार हवा में घुमा दिया है गेंद को और लपकने में कामयाब। बढ़िया शॉट खेलना चाहते थे लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाते। बैट की टॉप एज लगकर सीधा कवर की दिशा में गेंद जहां पर फील्डर मौजूद थे, इसके साथ ही उनका विकेट गिरा है वहां पर। काफी सुंदर सा वहां पर कैच। इस कैच के साथ ही वहां पर 6ठा विकेट गिरा है केएफसी खोड़ीकल का। 5 ओवर हो चुका है। स्कोर है 30 रन 6 विकेट के नुकसान पर। टॉस हारने के बाद में पहले बल्लेबाजी करते हुए केएफसी कोडिकल अब तक इक्वेशन है 6 विकेट खोकर 30 रन। 5 ओवर हो चुका है, सिर्फ 1 ओवर बचे हैं। 6 गेंद में पता नहीं कितने रन बनते हैं क्योंकि उनके पास सिर्फ 4 विकेट अभी भी बचे। एनएम ने इसमें टॉस जीता था और कुल मिलाकर आखिरी ओवर डालने के लिए देखना पड़ेगा कौन सी गेंदबाज वहां से आरएम एसोसिएट एंड से आ रहे हैं वहां पर। सो आतिफ अपनी दूसरी और इस इनिंग्स का आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं वहां पर आरएम एसोसिएट एंड से। इकबाल नया बैट्समैन तैयार, सेट होने का कोई मौका नहीं। 6 गेंद बचे हैं। इसको ड्राइव कर दिया, ड्राइव के साथ ही वहां पर निकल रहा है लेकिन 1 रन लेने का आसानी के साथ मौका। इसके साथ अपना खाता खोला है वहां पर इकबाल 1 रन पर खेल रहे हैं और कुल को स्कोर हो गया टीम का 31 6 विकेट के नुकसान पर। 5 गेंद अभी भी बचे हैं अगर कोई एक्स्ट्रा बॉल न हो तो। आतिफ ये गेंद स्लो गेंद थी, एकदम स्लो गेंद थी। समझ पाए थे उस गेंद की लाइन को, स्वीप करना चाहते थे, सीधा लेग स्टिक पर जाकर टकरा गई गेंद। इसका नतीजा उनको विकेट सौंपना पड़ा और इसके साथ ही 7वां विकेट गिरा है केएफसी कोडिकल का। आतिफ आए हैं आखिरी डेथ ओवर डालने के लिए और काफी समझबूर कर वो गेंद कर रहे हैं। पहले 2 गेंद में सिर्फ 1 रन दिया है और दूसरी गेंद थी उनको जो काफी स्लो थी और नतीजा उनको विकेट भी मिला है इस ओवर में। इसके साथ ही 7वां विकेट गिरा है। 7 विकेट खोकर उसको स्कोर है 31 रन। नया बैट्समैन के रूप में जा रहे हैं वहां पर अश्वित। इकबाल का साथ देने के लिए इकबाल जो कि नॉस्ट पर खड़े हैं वो खेल रहे 1 पर और अश्वित अभी आया है। 4 गेंद उनके पास बचे हैं। अश्वित आखिरी ओवर चल रहा है। यहां पर मैच हो रहा है एनएम जप्पू और केएफसी कोडिकल के बीच में। जो देर से आए उनको नहीं बता दूं कि इस मैच में एनएम जप्पू टॉस जीतकर पहले फील्ड करने का निर्णय लिया है। नतीजा केएफसी कोडिकल अब तक जो कि 6ठा ओवर चल रहा है 31 रन
स्कोर पर बन चुका है 7 विकेट खोकर। आखिरी ओवर की तीसरी गेंद, आतिफ तारा इसको उठाना चाहते थे वहां पर, लेकिन शायद जरूर हुआ था विकेट पर। नतीजा उसके साथ ही 1 को कन्वर्ट करके 2 रन, 2 रन वहां पर 2 के साथ ही अपना खाता खोला वहां पर अश्वित। जरूरत है इस मौके पर कुछ बढ़िया शॉट, कोशिश जारी है अश्वित और इकबाल द्वारा कि 3 गेंद हो चुका है इस इनिंग्स का, 3 गेंद बचे, 33 रन 7 विकेट के नुकसान पर। आतिफ इस गेंद को उठा दिया बॉलर के ठीक ऊपर से और जब पकाने के बाद में फील्ड करते हुए और ये स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक रन पर क्रीज पर नहीं पहुंच सके बल्लेबाज इकबाल। इस बीच रन आउट के जरिए आउट होकर वापस पेलिंग की दिशा में 8वां विकेट गिरा है केएफसी कोडिकल का। स्कोर है 34, 34 ऑन द बोर्ड। नाउ 8th विकेट फॉलन, 2 विकेट उनके पास अभी भी बचे हैं। रन बटोरी के प्रयास में रन आउट होकर वापस पेलिंग की दिशा में इकबाल। सो नए बल्लेबाज के रूप में आज जा रहे हैं वहां पर 32 नंबर के जर्सी अरशद। दो गेंद बचे हैं इस ओवर में, अगर कोई एक्स्ट्रा गेंद ना हो तो 34 रन को वो पर 8 विकेट के नुकसान पर। छठी ओवर की 5वीं गेंद डालने के लिए आतिफ अश्वित के लिए आरएम स्टूडेंट से गेंद, अच्छी गेंद, धीमी गेंद, समझ नहीं पाए थे, घुमा रहे थे बल्ले को, लेकिन काफी नीचे रही थी गेंद, कंप्लीटली बीट हुई इस मौके पर। अच्छी गेंद, इस इनिंग्स का आखिरी गेंद अश्वित द्वारा। एक बार फिर स्लो डिलीवरी खेल दिया उसको, कवर की दिशा में फील्डर मौजूद, 1 रन ही मिलेगा बैट्समैन के खाते में। इस साथ ही कुल स्कोर है वहां पर टीम का 35। सो 6 ओवर समाप्त हो चुका है। स्कोर है 35 रन, ये 8 विकेट के नुकसान पर। टॉस हारने के बाद में पहले बल्लेबाजी करते हुए केएफसी कोडिकल 35 रन बनाए हैं 8 विकेट के नुकसान पर। लक्ष्य रखा है एनएम जप्पू के लिए 36 रन, यानी औसत चाहिए 6 का। 36 गेंद अगर कोई एक्स्ट्रा गेंद ना हो तो 36 गेंद में 36 रन चाहिए इस मैच जीतने के लिए एनएम जप्पू के लिए। सो जबकि एनएम जप्पू की इनिंग शुरू हो, मैं माइक्रोफोन में बुलाना चाहता हूं मेरे साथी कमेंटेटर लीनस। So thank you, Firoz. 36 runs required for victory there for INM cricketers to win this match. To move on to the second round, we have to wait and see which team is going to emerge victorious. Time will tell. It's a matter of time. We have to wait for 6 overs. The third match of the day. 10 matches to be played today. 3 matches, the 2 semi-finals as well as the finals will be played under lights. Still, the weather is very ideal for cricket. Pleasant weather. 36 is the target. They have to score exactly at the rate of 6 runs per over. 36 deliveries, 36 runs. It should be an easy proposition when it comes to shorter version of the match, but cricket is a game of glorious uncertainty. One thing for sure, KFC cricketers have to bowl really well. The bowlers have to bowl out of their skin. If they have to win this match, they have to bowl to their field. And they need to bowl a lot of dot deliveries if they have to put any pressure on the NM batting lineup. So NM batsmen, on the other hand, they have to score 36 runs. The first 2 overs can decide the fate of the match if they are able to score as many runs as possible. In the first 2 overs, when the field restrictions are on, then it will be easy for them from there on to score the remainder of the runs. 36 runs in 6 overs should be an easy target, one thing for sure.
Cortical friends, the batsman had really let them down. The score of 45 plus would have been really competitive. But we have to wait and see how the bowlers are going to bowl. Now the bowlers of KFC Cricketers have to make amends for their poor batting performance. The two openers making their way towards the middle are wearing the 31 number jersey and 66 number jersey. We'll let you know the names of both the openers as they're walking towards the middle. Sadiq is the one. Yeah, 31, huh? So he's wearing the 31 number jersey. Sajid, beg your pardon. Got that pronunciation wrong. Sajid is wearing the 31 number jersey. He's at the non-striker's end. At the far end, at the striker's end, it is Tawfiq. Tawfiq is at the far end. The two openers for NM Cricketers. NM Cricketers hailing from Jaipur. One more team hailing from Jaipur. So team Brothers Jaipur as well as Mangal Devi hailing from Jaipur. And this is the third team hailing from Jaipur, NM Cricketers. So Mangal Devi Cricketers and Young Friends have made it to the second round. Young Friends are beating their opponents, Gori Young Boys, by 10 runs, followed by Mangal Devi Cricketers. And what a match it was. Quresh, the one who used all his experience to win the match for them with a bat. The well-wishers of Nutan, friends Urwa, Donald and Renault are watching this match. Far down the leg side, that should be wide. This is not the way to bowl. They're defending a total of 35 runs for victory, to be precise. 36 is the target, but they are defending a total of 35 runs, and they have to restrict their opponents to 34 runs if they have to win this match outright. And the very first ball, it's not so good. He has to reload that ball. Not only reload that ball, they managed to get that run. This is a crime to bowl a wide when they're defending a total of 35 runs for victory. Right arm round the wicket, delivers. Far outside the off stump this time around. Ball running down the boundary, that should be 4 runs. That is really something uncalled for. Unacceptable. Far outside the off stump. No way the fielder was able to stop it. It was bowled at a very good pace. And how on earth the ball had slipped off his hand? The ball, the speed doesn't, it's 140 kilometers per hour. So I don't understand. It was totally non-effective. And it really cost them 5 runs. 5 runs, 6 runs so far have been scored so far without any effort by the batsman. Right arm round the wicket, delivers. Again, angling it away. That was a faster one. They go for one chance or run out. The bowler wasn't able to collect that ball and have a shy at the stump. With the ball in his hands, if he was able to break the stumps, the batsman would have been back into the pavilion. It would have been really curtains there for the batsman. He was running towards the danger end. Tawfiq, beg your pardon. Tawfiq was the batsman who was running towards the danger end. That was towards the non-strikers end. 7 for the loss of no wicket. Sajid, the batsman. Right arm round the wicket. Nizam, the bowler. Across the line he plays to a delivery that was angled away, ending up on the 5th stump so far. Angling it away, bowled along the surface, bowled at a very good pace. That was a good delivery. The batsman, instead of playing through the covers, he tried to play across, but it's not so easy when the ball is bowling at a very good pace all along the surface. And beautifully bowled between his legs, going for a reverse sweep and paying the penalty. 7 for the loss of 1 wicket. Sajid is the batsman back into the pavilion.
Our young friends are there. So 7 for the loss of 1 wicket, 36 runs in the target. They already managed to score 7 runs. Sajit, and not to, I can tell you one thing, 6 runs have come in the form of extras. Only 1 run of the bat, is it so? All the 7 runs have been scored have come in the form of extras. Can you believe it? And the batsman back in the pavilion without scoring a single run. 7 for the loss of 1 wicket. 3 wide. Baka? Seven for the loss of 1 wicket. Nizam the bowler. Right arm round the wicket to bowl to the new batsman. Amir. Right arm round the wicket. Far outside the off stump. That was far outside the off stump. Chance around out. Chance around out. Say, I don't understand what's going on here. But there was no response whatsoever. They should have run. There was no response. The batsman, instead of looking back over the shoulder, he should have tested his partner. Non-striker. It was a non-striker's call. It should be a non-striker's call when the ball is played behind the wicket. It wasn't played behind the wicket. It had gone just past the wicket keeper. Immediately, the non-striker knew that there was a run in it. And just he ran. And there was no response by the striker. Both the batsmen ending up at the striker's end. And the striker was too late to leave his crease at the striker's end, and he was run out by the length of the pitch. 7 for the loss of 2 wickets. Seven for the loss of 2 wickets. NM cricketers losing 2 wickets. Not a single run has been scored off the bat. The bowlers or KFC cricketers have to bowl wicket to wicket, make the batsmen work very hard for each and every run. They can't afford to bowl wise. They're defending a total of 35 runs for victory. And there was a run in it, no doubt about it, but the striker wasn't even bothered to just respond to his partner's call. Anything played behind the stump should be the call of non-striker. Anything played behind, almost in line with the popping crease, on the onside, it should be the call of the non-striker. On the offside, either one of them can call it. Anything played straight down the ground, it should be the call of the striker. Striker is just when the ball is played just past the non-striker, the striker has a better view of the ball. So he's the one who should call for. He's the one who should call for a run when the ball is played straight down the ground. But when it's played behind square of the wicket on either side, it should be the call of the non-striker. Lofted shot into basics. Powerfully struck. Beautifully struck. And the catch has been taken. The catch has been taken. For a moment it looked like the ball would just clear the boundary line for a maximum. What a catch it has been. One of the best catches we have seen. But unfortunately, I'm not able to see how to just have a look at the catch on the monitor. So let me see the catch in slow motion. Oh, Mate, this should be one of the best catches. It will go down as one of the best catches. And he is one of the strong contenders for the best catcher award. Superb catch. I wasn't able to see it live. It was caught there at almost at the bottom of the pavilion out there. We don't have that clear view of that particular. We didn't have the clear view of that catch, especially who were sitting here at the pavilion upstairs. And now in slow motion we are able to see it. Superb catch. Now, this is what cricket is all about. Catches win matches. 7 for the loss of 3 wickets. And what a turnaround it has been. It should have been a 6. Superb shot. For a moment when the ball left the bat, 6 runs were written on it. And the fielder out there was able to take that catch. And it was really not one of the best catches. I can just say that it is the best catch of the tournament so far. And it is one of the best catches up to date on this very venue. This one cleaned up.
Inside edge onto the stumps, trying to play the ball, which was angled away from him. Ball was heading towards almost on the fourth stump. He tried to play across the line. Ball might have hit the inside edge of the bat onto the stumps, dragging it onto the stump. 7 for the loss of 4 wickets. And what a turnaround here at UCG Urwa cricket ground. At the start of the innings, we thought that NM cricketers are going to finish this match in double quick time. And now they are 7 for the loss of 4 wickets. And still, not a single run has been scored off the bat. This is going to down. This will go down really as something we have never seen for long. 7 runs have been scored, 4 runs on the board, all the 7 runs in the form of extras. 1 by and 6 wides. 4 wickets down. So what a performance so far with the ball by the bowler. First over. End over. 4 wickets of the very first over. After bowling 2 wides, what a great comeback it was by Nizam. Superb bowling performance and lackluster batting performance. This is not the way to bat. Trying to play across the line, ball catching the inside edge of the bat, dragging onto the stumps. And that particular catch on the boundary line at the deep mid-off region was really exceptional. 7 for the loss of 4 wickets. That's why we say catches win matches. The catch was really of a top flight. Superb fielding display there by Cortical friends. Especially the fielder who had taken that catch. I don't know the name of the fielder. We'll let you know the name of the fielder who had taken that catch. Arshad was the one who had taken the catch. Left-handed Arshad, isn't it? No. Right-handed Arshad. He's from Bengaluru. So 7 for the loss of 4 wickets. Superb fielding display there by Arshad. Right arm of the wicket delivers far down the leg side. That's a bit wide. Another wide. 8 runs have been scored and not a single run off the bat. So the bowlers have to be very careful. From here on, they have to win this match. NM cricketers, they lost 4 wickets and still not a single run has been scored off the bat. 3 wides, but almost 7 wides have been bowled so far. 1 wide had cost them 4 extra runs. Right arm over the wicket. The ball had gone for again. That was within the reach of the batsman. So again, he was thinking that, and Atif is the one. Atif, the batsman, is it Atif? Riyaz. 8 for the loss of 4 wickets. Eight for the loss of 4 wickets. 8 for the loss of 4 wickets. Right arm over the wicket delivers. Yes, ball wicket to wicket. Make the batsman talk again. Beautifully bowled. Just camping the batsman for room. It was bowled on his legs. He managed to dig it out straight down the pitch. Bowler fields on his follow through and there is no run. 8 for the loss of 4 wickets. What a turnaround here at UCG Urwa. NM cricketers, they bowled really well. And it was the batsmen of KFC cricketers that let them down. And now the bowlers are making amends for their poor batting display. Bowlers of KFC cricketers are again another wide. Still, a run has to be scored off the bat. 9 runs on the board. All 9 runs have come in the form of extras. 8 wides and 1 by. Right arm over the wicket. Safan, the bowler, drives it up his sleeve, but say 1 bounce into the fence, he goes. Beautiful extract, picking the line to perfection and driving it up his sleeve, but safe down to the deep extra cover boundary for 4 runs. The score jumps on to 13 for the loss of 4 wickets and first runs of the bat. First runs of the bat. 13 for the loss of 4 wickets. 36 is the target.
13 for the loss of 4 wickets. 4 runs off the bat, 9 runs in the form of extras. They lost 4 wickets. When they lost their 4th wicket, not a single run was scored off the bat. They lost the 4th wicket at the score of 7. Right arm over the wicket. Going for a try. That he had the latitude to play that ball. But unfortunately, he wasn't able to make contact. He should have driven it out, dispatched it off his presence, squared the wicket on the offside, but failed to do so. That was a loose delivery and batsman failing to get advantage of it. 13 for the loss of 4 wickets. Right arm over the wicket, delivers. Safan the bowler. Going for the reverse sweep of the legs of the wicket keeper. Ball ricocheting towards the fielder. It was off the bat, ricocheting off the legs. Off the bat, it ricocheting off the legs of the wicket keeper, and then ball ricocheting towards the fielder at short third man region, diagonally outwards behind the wicket keeper's right shoulder. He was the one he had to move across to his right hand side to field that ball. 14 for the loss of 4 wickets. Right arm over the wicket. They need a wicket now. If they had to just restrict their opponents to 34 runs. Oh, beautifully ball. That was beautifully ball. The wicket keeper was able to caught over and field that ball. And ball running down to the boundary for 4 runs. Just as was something uncalled for. Wicket keeper wasn't able to get both his legs together. Ball just sneaking through his legs and bisecting the 2 fielders. One behind the wicket keeper's left shoulder, another behind the wicket keeper's right shoulder. Down to the boundary for 4 runs. 18 for the loss of 4 wickets. And now it looks like it's not so easy for KFC cricketers unless and until they get a couple of wickets in quick succession. 36 is the target. 18 runs required for victory. Exactly we are at the halfway mark as far as number of runs to be scored. 2 overs have been bowled. 18 for the loss of 4 wickets. 18 more runs required for victory. And they have 24 deliveries at their disposal. NM cricketers really bowled well. They were able to restrict their opponents to 35 runs. And that's the reason why, despite of the fact losing 4 wickets, still the match is in favour of NM cricketers. .36 is the target. 36 is the target. That's the magic figure they're looking forward to. NM cricketers, they bowl well. The batsmen of KFC cricketers, their batting was really rusty. It was lackluster batting performance there by KFC cricketers, and that's the reason why they are defending a total of 35 runs for victory. They managed to get off to a very good start. Managed to get 4 wickets. With only 7 runs on the board, and NM cricketers weren't able to score a single run off the bat. But now it looks like they need 18 runs for victory in 24 deliveries. 18 for the loss of 4 wickets. Exactly, we are at the halfway mark as far as number of runs to be scored by NM cricketers. Hakim, the skipper of the side. Hakim is not the skipper of the side. Behind square on the offside. I request the skipper of Challenge Borough to report here immediately at the commentator box upstairs. So 19 for the loss of 4 wickets. 36, 17 runs required for victory from here on. It should be an cakewalk there for NM cricketers unless and until KFC cricketers get wickets in cluster. Right arm over the wicket delivers. Well, drives it beautifully, stealing the single under the nose of the fielder. It's not so easy for the fielder to charge towards the strikers and to pick that ball and turn around and throw it at the non-strikers end. Always, it's not so easy. You have to just put the brakes, turn around and hit that ball. Shy at the stumps at the non-strikers end is totally very, very difficult. He was charging towards the ball and towards the striker's end to just to pick that ball, and then he had to twist his body to his right hand side to throw that ball at the stumps at the non-striker's end. 20 for the loss of 4 wickets. Right arm over the wicket delivers. Beautifully bowled. Sensible batting. Look at the way he's batting. Sensible batting. Stealing the single under the nose of the fielder who was fielding that short extra cover. Intercepted by the bowler on his follow through. We're playing with soft hands. When you play with the ball with soft hands, ball travelling at a very snail pace to the fielder on the edge of the 20-yard circle, that enables the batsman to run the length of the pitch quite easily.
21 for the loss of 4 wickets. 36 is the target. 15 runs required for victory from here on. They have to get wickets. They have no other option, KFC cricketers. Again, the low full toss that was whipped off his legs. They should have punished it. Oh, this is not the way to field. A bowler out there wasn't even interested to just collect that ball. The score moves on to 23 for the loss of 4 wickets. KFC cricketers, they have to make sure that they don't throw the towel midway through. They have to just try to work very hard until the last. Beautifully bowled, trying to work it on the onside to a delivery which was cutting back. It was off the bat. There was an appeal for leg before wicket. It was off the bat. We could hear the sound of the ball hitting the edge of the bat. 24 for the loss of 4 wickets. 12 runs required for victory from here on. The match is still in favour of NM cricketers. Drives it, doesn't get hold of it properly, edging it, span square on the offside. There's a fielder out there. 1 run across. The score moves on to 25 for the loss of 4 wickets. 25 runs have been scored. 3 overs have been bowled exactly at the halfway mark of the innings of NM cricketers in terms of number of overs. But in terms of number of runs, they require only 11 runs for victory in 18 possible deliveries, excluding wides and no balls. So far, it has been a good performance after losing 4 wickets. These 2 batsmen are trying to revive the situation for the side, trying to put the ship on the right track. They needed to repay the innings. They have been able to repay the innings for their side after the fall of 4th wicket at the score of 7, with not a single run was scored off the bat. But now these 2 batsmen are trying to put up a partnership. These 2 batsmen are really lucky. They are chasing a score of 36 runs for victory. And when these 2 batsmen came together, only 7 runs were scored. But now they have 25 for the loss of 4 wickets. 11 runs required for victory from here on. It should be a cakewalk. But cricket is the game of glorious uncertainty. Nothing can be said in the last ball is bowled. Last wicket is taken and the last run is scored. It's totally highly unpredictable when it comes to cricket. That's why we say cricket is the game of glorious uncertainty. 1 good over can change the complexion of the match. Couple of wickets can change the complexion of the match in quick succession. So right arm over the wicket. Who had bowled the first over, he had taken 4 wickets. He had taken 4 wickets, isn't it? They had taken 3 wickets. One of the batsmen was run out. 25 for the loss of 4 wickets. Oh, full toss, going for the reverse sweep. I managed to get it, managed to play it down there at square deep third man reach, and the fielder from right in front of square on the offside had to move across. Before the ball was bowled, you can see the batsman getting into position to play the reverse sweep. Ball was staying down the leg side. It was a low full toss. He should have swung it. He would have waited over the deep mid-wicket boundary for a maximum. Instead, already he was committed to play that reverse sweep. Before the ball was delivered, he had altered his stance. Oh, top edging it into the hands of the fielder behind the wicket keeper's left shoulder. Another wicket falls. 27 for the loss of 5 wickets. Yours is the batsman back into the pavilion. They require 9 runs for victory from here on. Despite the fact losing 5 wickets, still NM cricketers with the upper hand here at usage Urwa cricket ground. This being the 3rd match of the day. 3rd match of the day. 4 more matches to be played in daylight, natural light, followed by the semi-finals. The 2 semi-finals as well as the finals will be played under the fed light. So 27 for the loss of 5 wickets. 36 is the magic figure they are looking for. NM cricket bowlers really bowl well, and that's the reason why, despite of the fact they have lost 5 wickets, the 27 runs on the board, still they are the favourites. Right arm over the wicket. Atif, the batsman, is the one who opens the innings for young friends. He is to play for mom cricketers.
So goes for a sweep shot to a delivery which was staying down the leg side. That was within the reach of the batsman. Bowler has to bowl wicket to wicket. Now they don't have any other option. They have to just bowl not only wicket to wicket, make the ball to talk in the language the batsman is not able to understand. Only then they can defend 8 runs from here on. Sweep set right in front of square leg umpire and set off for a single. Good piece of work. By the fielder, he had to just run across to his right hand side, drop his hand, right hand by his feet to field that ball. In one action, he was able to throw that ball at the striker's end, but not before the fielder, the batsman were able to cross over for a single. 28 for the loss of 5 wickets. 8 runs required for victory from here on, with 5 wickets in hand, and still 2 overs to go after this. Shot outside the off stump. This is what happens when the batsman is in 2 minds. Really, I get the feeling that the batsman really wanted to play that reverse sweep. It was shot outside the off stump. He had the wit, he had the latitude to place square the wicket on the offside, and he ended up playing a nothing shot. 28 for the loss of 5 wickets. Beg your pardon. Right arm over the wicket, delivers. Going for the sweep shot, almost a sweep, lap sweep. They go for 1, they come for the second. Comfortably they were able to make it. Ball was played down to the deep fine leg region. And now it looks like NM cricketers are on the way to victory. 30 for the loss of 5 wickets. 6 runs required for victory in 12 possible deliveries, excluding wides and no balls. Unless and until something dramatic happens here at ECG Urwa cricket ground, NM cricketers are in commanding position. The next match will be played between Challenge Bowler and Sneha Malimar. I request both the skippers to report here immediately for the toss. Both the teams have signed the official chart, so I request the skipper of Challenge Bowler to come over here. Your opponent is waiting for you for the toss. Immediately after the end of this match, we are going to start the very next match. We are running out of time, so I request the captain or the skipper of Challenge Bowler to cooperate with the organizers. Thank you. 30 for the loss of 5 wickets. Right arm over the wicket. Akeem the bowler. Bowling his second over. Sweeps it down. Does the field was running the ball. This is not the way to field. And they managed to get across off a single. There was no extra run and it well backed up by the fielder behind the wicket keeper. He had to move across to his left hand side. It was a good piece of anticipation there by the fielder behind the wicket keeper. The fielder was at the back of square leg region, had to move across to his right hand side, and the fielder behind the wicket keeper moving to his left hand side in case once the fielder from back of square leg wasn't able to field that ball, he was able to retrieve that ball, the fielder from behind the wicket keeper's left shoulder. The 31 for the loss of 5 wickets, 32 for the loss of 5 wickets, and now they require a boundary for victory. Almost 1 hit to the boundary can seal the match in favor of NM cricketers. Atif the batsman. Right arm over the wicket. Goes for a drive, swings his bat, and has been cleaned up. He has been cleaned by going for a bad to a delivery without picking the line and length of the ball, blindly going for a wild swing of the bat, a booming swing of the bat, and he has been cleaned up. 32 for the loss of 6 wickets. NM cricketers making every weather of the target. A modest target of 36 runs for victory. The KFC cricketers are in a huddle there by the pitch. Slowly and slowly, you can see that NM, the new batsman of NM, wearing that 33 number jersey, is walking towards the striker's end. 32 for the loss of 6 wickets. KFC cricketers, I feel very sorry for the bowlers of KFC cricketers. The batsmen had really let them down. For that put a little bit of extra effort, they would have at least been able to score very close to 50 runs, and that would have been a very competitive score. NM cricketers, on the other hand, they bowled really well.
KFC Corrigal had given away 14 extras. Can you believe it? When you're defending a total of 35 runs, 14 extras means something uncalled for, unacceptable. Beautifully played. Throw was at the wrong end. Throw was at the wrong end. It should have been at the striker's end. The batsman was halfway down the pitch. Before he put the brakes and turn around and get back to his crease. He would have been run out if the throw was at the striker's end. Fortunately for the batsman, the throw was at the non-striker's end and both the batsmen were able to get back to their respective creases. 32 for the loss of 6 wickets. Still 4 runs required for victory. .32 for the loss of 6 wickets. Zaid, the batsman. So going for a try to a delivery outside the off stump. Maybe they drew that ball on the offside, tried to drive that ball on the offside to be precise. Was comprehensively beaten, almost kissing the outside of the bat into the hands of the wicket keeper. Right arm over the wicket. 32 for the loss of 6 wickets. Hakim the bowler. 4 bowlers can be used. Minimum of 4 bowlers have to be used. Right arm over the wicket. Delivers. Rajad just past the outside left hand of the fielder. Down to the deep. Almost there's a fielder out there. Just shot just outside the 20-yard circle at wideish mid-on region. 1 run close. 33 for the loss of 6 wickets. 5th over is going on. 1 more to go. 3 runs required for victory. 4 wickets in hand. It should be an cakewalk. Therefore, NM cricketers. End of the over. End of the over. So over has been bowled. So 33 for the loss of 6 wickets. 5 overs have been bowled. Now they require 3 runs for victory and 6 possible deliveries excluding wides and no balls. And match is heavily in favour of NM cricketers. NM KFC cricketers have to defend 2 runs for victory. So KFC cricketers had lost 8 wickets, so they have to win this match. They need to bowl their opponents out for 34 runs. If they have to win this match, they have to bowl their opponents out for 34 runs. If they win this match, 1 run can... 34, 30. If NM cricketers, if they're going to tie this match, if the match is tied, it will go in favour of NM cricketers. Unless and until they don't lose more than 8 wickets. The 33 for the loss of 6 wickets. Right arm over the wicket. The new bowler has been introduced. Tajuddin is bowling his very first, second over, with the very first over. He's bowling his very first over. It's not so easy. Bowling, we need a bowler who can make the ball talk in the language the batsman is not able to understand. They are defending a total of, they are defending about 2 runs here. They need to defend 2 runs if they have to win this match. Already they have lost 8 wickets. They had lost 8 wickets and that's the reason why they need to defend 2 runs. They have to bowl their opponents out for 34 runs. In case of a tie and NM cricketers, they don't lose any wickets. They can afford to lose 1 wicket. And the team that loses fewer number of wickets are going to be the winner. In case of a tie. NM cricketers have lost only 6 wickets. So they are the strong favourites in case of a tie to win this match. 33 for the loss of 6 wickets. Right arm over the wicket. Delivers. It's not so easy for Tajuddin bowling his very first ball. Raj, love the shot is all over. What a way to finish this match. Over that banner. Which is in memory of late Austin Montero, both sailing over that banner there and finishing this match in style. Magnificent looking shot straight down the ground. You can't get it straighter than that. And what a finish it has been for this match, as far as this match is concerned, to be precise. Zaid was the one who hit the ball straight down the ground.
for a maximum. So 39 they managed to score in, and they've managed to win this match with 5 balls to spare. And what a match it was. NM Cricketers, because of their bowling, they won this match. And bowlers had done a great job. If not for the bowlers, it would not have been easy for NM Cricketers to win this match. And the credit should go to their bowlers rather than their batsmen. KFC Cricketers, hard luck. The batsmen had let them down. If they had at least scored 10 to 15 runs more, they would have been able to defend the total. So we have to bygone the bygones. So congratulations to the winners, KFC Cricketers. I beg your pardon. Congratulations to the winners, NM Cricketers, and commiseration to the losers, KFC Cricketers. Thank you. The next match will be played between Challenge Board and Sneha Malimar. I request both the teams to be in readiness. ಹಲೋ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಲೀನಾ ಸರ್ ಅವರೇ. ನೂತನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂತಹ ನೂತನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಟ್ರೋಫಿ ನೂತನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂತಹ ದಿವಂಗತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ನೂತನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2022 ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಉರ್ವಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ 4ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಚಾಲೆಂಜ್ ಬೋಲೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ. ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಶ್ವೇತಾ ವಿವೇಕ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬೋಲೂರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುರೇಶ್ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ತೀರ್ಪುಗಾರ, ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವವುಳ್ಳಂಥ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಶ್ವೇತಾ ರೋಲಾಂಡ್ ಪಿಂಟೋ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಜೊತೆಗೂಡಿ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ಶ್ವೇತಾ ರತೀಶ್ ರಾಜ್, ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡರ್ ಆಗಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾಗಿ ಲೀನಸ್ ಸರ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಫಿರೋಜ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುಜಿತ್. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವು ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮೂಲಕ
ನಿಮಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ. ಇದರ ಮೂಲಕ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ತಮಗೆ ಕಾಣುವಂಥ ಸದಾವಕಾಶದೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೂತನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ನೂತನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2022. 4ನೇ ಪಂದ್ಯ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬೌಲೂರ್ನ ಸದಸ್ಯರೇ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ. ದಾಂಡಿಗರು ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ. ನೂತನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ, ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ದಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದವರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೋಫಿ ನಮಗೆ ನೀಡಿದವರು ಸಂಜನಾ ಎಸ್ ಪೈ. ಅದೇ ರೀತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಟ್ರೋಫಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಶಾಶ್ವತ ಫಲಕ ನಮಗೆ ನೀಡಿದವರು ಪ್ರಥಮ್ ಎಸ್ ಪೈ. ನಮಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಿದವರು ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮಂದಾರಬೈಲ ನೂತನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ದಾನಿಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ರೋಹನ್ ಮಂತೇರು, ರಾಹುಲ್ ಮಂತೇರು, ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹೋಟೆಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಲ್ಮಠ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುನೇಶ್ ವಿಟಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಉರ್ವ, ವಿಶಾಂತ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಉರ್ವ, ಮರಿಯಮ್ಮ ಸ್ಟೋರ್ಸ್, ನವೀನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನೂತನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ವಿ ರಾಜೇಶ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಕುರುಗಜ್ಜ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉರ್ವ, ಚಿಕ್ತಾ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಉರ್ವ, ಚಿಕ್ತಾ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮಾಲಕ್ ಅವರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನವೀನ್ ಗಟ್ಟಿ, ಪ್ರಣಾಮ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಫಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಮಗೆ ನೀಡಿದವರು ರೋಹನ್ ಮುಂತೇರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಗೂ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇದರ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರ ನೀಡಿದವರು ರಾಹುಲ್ ಮುಂತೇರು. ವೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಇದರ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ನಗದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡರ್ ಅದರ ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದವರು ವೇಣು ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ. ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಇದರ ಜರ್ಸಿಯನ್ನು ನೀಡಿದವರು ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಇವರಿಗೂ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸುವವರೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಆರಂಭದ ಸೂಚನೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ಗಾರ್ಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿತಿನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬೌಲೂರ್ ಕಡೆಯಿಂದಾದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಕ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಗೀತೇಶ್. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಗಾರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ. ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ಇಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಷಡ್ಕಗಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಕ್ಷಕರ ದಂಡ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಿಂಚ ಇದ್ದಾರೆ. ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆ ಮಾರ್ತಂಡದ ಒಬ್ಬ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಾದರೆ ತನ್ನದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 6, ತನ್ನ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ 6, ತನ್ನ ಗಳಿಕೆಯ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿತಿನ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಹೊಡೆದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂದ ತೀರ ಹೊರಗಡೆದ್ದ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ನ ನಿಶಾನೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಡ್ನ ನಿಶಾನೆಯೊಂದಿಗೆ ತನ್ನದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಇತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 2 ಜಮೆಯಾದರೆ ತನ್ನದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 8ರಲ್ಲಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸೆತಗಾರ ನಿತಿನ್.
ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವವುಳ್ಳಂಥ ಆಟಗಾರ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬೌಲರ್ ತಂಡದ ಒಬ್ಬ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ ನಿತಿನ್. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡದ ರಕ್ಷಕ ಝಟ್ಕ ಬಾರಿಸಿದ್ರು. ನಂತರ ಈ ಬಾರಿ ನಿತಿನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಫಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಗಿ ಬಂತು. ಗೀತೇಶ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೆಂಡು ತನ್ನದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 8ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿತಿನ್ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕಮಿಟಿ ಬಾಕ್ಸ್ ತುದಿಯಿಂದ ರೈಟ್ ಅಂಪವರ್ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಆಫ್ಸೈಡ್ ತೀರ ಹೊರಗಡೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹಡ್ಡ ಎಸೆತ ಹಗಲ ಎಸೆತ ವೈಡ್ನ ನಿಶಾನೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 9 ಆನ್ ದಿ ಬೌಚ್. 9ರಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನೆಯ ದಿವಸದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡಿಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಪೈಲ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೂತನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ. ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಪೈಲ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೂತನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನೀಡಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿತಿನ್ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 11. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಗೀತೇಶ್ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡನ್ನು ಆನ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ದಬ್ಬಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಮಾಡೋರಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 12. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ರಕ್ಷಕ್ ಷಟ್ಕ ಬಾರಿಸಿದಂಥ ವೀರ ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ತಂದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 12. 12 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಈ ಬಾರಿ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೀರ ಹೊರಗಡೆ ಗೂಢ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ರಂಜಿತ್ ಕಾಣಸಿಕ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಗೂಢ ರಕ್ಷಕ ರಂಜಿತ್ ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 13. ಇತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಜಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ 13ರಲ್ಲಿದೆ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಎಸಿಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಗಿ ಬಂತು. ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಂಡು ಚಿಹ್ನೆಯ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಚುಕ್ಕಿ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 13. ಯಾವುದೇ ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ವಾಸ್ to 13 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ವಿದೌಟ್ ಲಾಸ್. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡು ಬಂತು. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನೇ ನೀಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು. ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ರಕ್ಷಕ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗೀತೇಶ್. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ಫರಾಜ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಕ್ಕರೆ RM ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. RM ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಐದನೇ ತುದಿಯಿಂದ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಾಲೆಂಜ್ ಬೌಲರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಆದರೂ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬೌಲರ್ ತಂಡವು 13 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 30 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಓಟವನ್ನು ಕಳೆ ಹಾಕಬಹುದು ಈ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡ ಎದುರಾಳಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬೌಲರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಗೀತೇಶ್ ಅವರು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಕ್ ರೈಟ್ ಮೋರ್ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ಫರಾಜ್ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರಥಮ ಷಟ್ಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗೀತೇಶ್ ದಂಡು ಮುಖೇನವಾಗಿ. ಓಟವದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷೇಶ್ ದಂಡು ಮುಖೇನವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಷಟ್ಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದರೆ ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಗೀತೇಶ್ ದಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ತನ್ನೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 19ರಲ್ಲಿದೆ. ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ ರನ್ ಧಾರಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗ ದಾಂಡಿಗರ ಸ್ವರ್ಗತಾನ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗತಾನ ಹೌದು, ಇಬ್ಬರು ದಾಂಡಿಗರ ಸ್ವರ್ಗತಾನದಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದಂಥ ವೀರ ಗೀತೇಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದ ವೀರ ರಕ್ಷಕ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಓವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಬೌನ್ಸ್, 2 ಬೌನ್ಸ್, 3ನೇ ಬೌನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
3 ಬೌನ್ಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಂಡರಿ. 2 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 10 ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಗೀತೇಶ್. ತನ್ನದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಇಲ್ಲಿ 23. 23 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಹುತುವಾದ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎತ್ತಗಾರಿಕೆ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಬೌನ್ಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಂಡರೀಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗೀತೇಶ್ ಅವರ ದಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಗೀತೇಶ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ಆಟಗಾರ. ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 27. ಈ ಬಾರಿ ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಾನು ಎಸೆದಂತಹ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಎಸೆದಂತಹ 4 ಎಸೆತದಲ್ಲೂ 20 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚಾಲೆಂಜ್ ಬೋಲೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದು ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು. 20 ಓಟ 4 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಗೀತೇಶ್ ಅವರ ದಂಡಂತೆ ಮಾತಾಡುವುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 33ರಲ್ಲಿದೆ. ಸರ್ಫರಾಜ್ ಈ ಬಾರಿ ಪಂಚಮ ಎಸೆತ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದೇ? ಈ ಬಾರಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಎಸೆತಗಾರವನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಲೋವರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಗೋಟ್ರಕ್ಷಣಾಸ್ತವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. 5 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 20 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಈ ಬಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ತೀರ ಹೊರಗಡೆ. ಬೌಂಡರಿ ಸಾಗುವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡರಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಂಡರಿ ಒಂದಿಗೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 37. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ. 2 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 37. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು 13 ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು 24. 24 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಇದು ದುಬಾರಿಯಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಸರ್ಫರಾಜ್. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಪೈಲ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೂತನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ. 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಎಸೆಯಲು ನವ ಎಸೆತಗಾರರ ಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭೂಷಣ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೆರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 08. ಭೂಷಣ್ ರೈಟ್ ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಬಾರಿ ಆಫ್ಸೈಡ್ಗಿಂತ ತೀರ ಹೊರಗಡಿದ್ದಂಥ ಚೆಂಡು. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್.
ತಂಡೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 38ರಲ್ಲಿದೆ. ಮೋಷನ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣ್ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಎಸೆತ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೀರ ಹೊರಗಡೆ ವೈಡ್ ನಿಶಾನೆಗಾನ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 39. ಇಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪೋಲೂರು ತಂಡವು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ತಾವು ಪ್ರಬಲಯುತವಾದ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೋಡಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಕ್ ಇವರ ದಂಡು ಮುಖೇನವಾಗಿ ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಕ್ಷಣ್ ಇವರ ದಂಡು ಮುಖೇನವಾಗಿ ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಾದರೂ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 45 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಪ್ರಥಮ ಜೊತೆಯಾಟ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಿಯ ಪ್ರಥಮ ಜೊತೆಯಾಟ 45ರ ಜೊತೆಯಾಟದೊಂದಿಗೆ ರಕ್ಷಕ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗೀತೇಶ್ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ತಂಡೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 46. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ 4ನೇ ಎಸೆತ ಎಸಿಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಭೂಷಣ್. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಷಣ್. ಭೂಷಣ್ ಛತ್ರದ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಆನ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗಿಂತ ಚೆಂಡನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸೇರ್ತದೆ. ಅವಳಿ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿ ಓಟ ಕೂಡ ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಕದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗೀತೇಶ್ ಅವರ ಮುಖೇನ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 48 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಎಸೆತ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧೀರಾಜ್ ಆನ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ಧೀರಾಜ್ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಒಂಟಿ ಓಟ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಂಡಿಗ ಗೀತೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ತಂಡೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 49. 50ರ ಜೊತೆಯಾಟ ಆಗಬಹುದೇ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಭೂಷಣ್ ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಕಾಣ ಸಿಕ್ತು. ಹೌದು, ಅಲ್ಲಿ ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 50ರ ಜೊತೆಯಾಟ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಇಬ್ಬರು ದಾಂಡಿಗರು. ಗೀತೇಶ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಕ್. ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಪ್ರಥಮ ಜೊತೆಯಾಟವೇ ಆಗಿರಬಹುದು. ಇದು ಪ್ರಥಮ ಜೊತೆಯಾಟ, 55ರ ಪ್ರಥಮ ಜೊತೆಯಾಟ. ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರಕ್ಷಕ್ ಅಂಡ್ ಗೀತೇಶ್, ದ 55. The partnership going between this tournament. ಮೂರು ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ ಸಿಕ್ತು. 3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ತಂಡೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 55. ಸರಾಸರಿ ಮೊತ್ತದೊಂದಿಗೆ 18.33 ರೊಂದಿಗೆ ರನ್ ಧಾರಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, 18ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಧಾರಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 55 ಆದರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 3 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 100ರ ಗಡಿ ದಾಟಬಹುದು ಎನ್ನುವಂತಹ ಕೂಲಂಕುಷ ಮೊತ್ತದೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ 3 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 3 ಓವರ್ ಅಂದರೆ 18 ಎಸೆತ. ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆತಗಳಿಗೆ ನೆಲ ಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡು ಗೋಲ್ ರಕ್ಷಣಾ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 55. ಯಾವುದೇ ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನವ ಎಸೆತಗಾರ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಚುಕ್ಕಿ ಆದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ಈ ಬಾರಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೇರಿದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟ ಮಾತ್ರ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಟೇಶ್ ಇವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 56. 56 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಆರ್ಎಂ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಧನುಷ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಗಿ ಬಂತು ರಕ್ಷಕ್, ಆದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೊಡೆತ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ದಂಡಿನ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಕೇವಲ ಒಂಟಿ ಓಟ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಲಶಾಲಿಯುತವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಾಗಿ ಬಂತು. ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 57. 57 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮುಖೇನ ದಂಡು ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಂಡರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡರಿ ಗೀತೇಶ್ವರ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಗೀತೇಶ್ವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಆದರೆ
ಸ್ನೇಹ ಮಾಳೆಮಾರ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 61 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಗೀತೇಶ್ವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮುಕ್ತ 35ರಲ್ಲಿದೆ. 14 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಒಳಗೂಡಿ ಈ ಬಾರಿ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 62ರ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ದಾಂಡಿಗರು. ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬೋತ್ ದ ಟು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಸ್. 62 is the partnership the first time in this tournament. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನುಷ್ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಗಿ ಬಂತು. ರನ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬಂತು. ಯಾವುದೇ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 63, ಯಾವುದೇ ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 4, ಸ್ಕೋರ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಟು 63 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ವಿದೌಟ್ ಲಾಸ್. ಇನ್ನು 2 ಓವರ್ ಅಂದರೆ 12 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 12 ಎಸೆತ 100ರ ಗಡಿ ದಾಟಬಹುದೇ ಈ ರನ್ ಧಾರಣೆ, ಇಲ್ಲವೇ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬೌಲರ್ನ ಎಸೆತಗಾರರು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಈ ಇಬ್ಬರು ದಾಂಡಿಗರನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬಹುದೇ. 63ರಲ್ಲಿದೆ, 12 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಿತಿನ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವೀಪ್ ಮೂಲಕ ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಕ್ಷಕ ಇವರ ದಂಡ ಮುಖೇನ ಈ ಬೌಂಡರಿಯೊಂದಿಗೆ ರನ್ ಧಾರಣೆ 67. ಸರವೇಗದಲ್ಲಿ ರನ್ ಧಾರಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಷಟ್ಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಈ ಇಬ್ಬರು ದಾಂಡಿಗರು ಗೀತೇಶ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಕ. ತಂಡೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 67. 5ನೇ ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ಎಸಿಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿನ ಪ್ರಯೋಗ, ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮುಖೇನ ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಕ್ಷಕರ ದಂಡ ಮುಖೇನವಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತೆ ಗೀತೇಶ್ವರ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮತ್ತೊಂದು ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ನ ಮುಖೇನ ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ साइड में जाओ मैच. ರಕ್ಷಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆನ್ 31 in 11 ಡೆಲಿವರೀಸ್. ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬಗೆಸೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಉದ್ದರಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 73ರ ಜೊತೆಯಾಟಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಪರದೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, 31ರ ಆಟ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ರಕ್ಷಕ್ 11 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದು 31. 11ರಲ್ಲಿ 31. ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದೀರಾ. ತಮಗಿದು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ನವ ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನ ಆಗಲೇಬೇಕು. ನವ ದಾಂಡಿಗ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರತಾಪ್, ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ, ಭರವಸೆಯ ಆಟಗಾರ. ಯಾವ ರೀತಿ ತಂಡವನ್ನು ಆಧರಿಸಿಕೊಂಡು 100ರ ಗಡಿ ದಾಟಬಹುದೇ? ಈ ಬಾರಿ ಎತ್ತಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿತಿನ್ ಒಂಟಿ ಓಟ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಗೀತೇಶ್ ಅವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 74, 74 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಪ್ರತಾಪ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 74ರಲ್ಲಿದೆ. ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು 100ರ ಗಡಿ ದಾಟುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಗಿ ಬರಬಹುದೇ ಇವರ ದಂಡು ಮುಖೇನ? ಈ ಬಾರಿ ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿನ ಪ್ರಯೋಗ ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಂಡಿಗ ವಿಫಲ ಯತ್ನದೊಂದಿಗೆ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 74ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತ. 74ಕ್ಕೆ 1. ನಿತಿನ್ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಎಸಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ 5th ಓವರ್. ಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿತಿನ್ ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಕಂಡು ಬಂತು.
ಪ್ರತಾಪರದನ್ನು ಮುಖೇನ ಬೌಂಡರೀಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡರಿಯೊಂದಿಗೆ ತಣದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 78. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ತಣದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 78. ಇನ್ನು ಉಳಿದ 6 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಓಟವನ್ನು ಕಳೆ ಹಾಕಬಹುದು, 100ರ ಗಡಿ ದಾಟಬಹುದೇ? ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಧನುಷ್. 78ರಲ್ಲಿದೆ. ಇದು 100ರ ಗಡಿ ದಾಟಬಹುದೇ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬೌಲರ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಧನುಷ್. ತಾವು ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಖಾಲಿ 8 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ದುಬಾರಿಯಾದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿತಿನ್ ರವರು 2 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದು 28. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸರ್ಫರಾಜ್ 1 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದು 24. ಭೂಷಣ್ 1 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದು 18 ಓಟಗಳನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಎಸೆತಗಾರನಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬೌಲರ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಧನುಷ್ ತನಗಂತಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಎಸೆಯಲು ಸಿದ್ಧರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 78 100ರ ಗಡಿ ದಾಟುವಂತಹ ಮಹದಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡ. ಗೀತೇಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಉತ್ತಮ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗೂಟು ರಕ್ಷಣೆ ವೈಫಲ್ಯ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗೂಟು ರಕ್ಷಕನ ವೈಫಲ್ಯ. ರಂಜಿತ್ ಗೂಟು ರಕ್ಷಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಣದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 79. ಇನ್ನು 5 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ತಣದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 79. ಲಕ್ಷದಿಂದ ತೀರ ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಗಿ ಬಂತು. ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು. ಅಪಾಯದ ಓಟವನ್ನು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೀತೇಶ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಾಪ್ ವೈಡ್ನ ನಿಶಾನೆ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ರೋಲಂಡ್ ಪೆಂಟೋ ಇವರಿಂದ ತಣದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 81 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು 1 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಣದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 82. 82ರಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಧನುಷ್ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ದರಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ನ ಕಪ್ತಾನ ಭರವಸೆಯ ಕೊಂಡಿ. ಈ ಬಾರಿ ನೇರವಾಗಿ ಫೇಲಿನತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ 82 ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 82ರಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದೆ 3 ಎಸೆತ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 3 ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ನವದಾಂಡಿಗರ ಆಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನವದಾಂಡಿಗ ಮನೋಜ್ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 39. ಮನೋಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಟಗಾರ ಮನೋಜ್. ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಪುರಸ್ಕೃತವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 1 ಓಟ ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ಇತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 1 ತಣದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 83 ತಣದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ಕಡೆಯ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಧನುಷ್ ಈ ಬಾರಿ ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಣ್ಮೆಯಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಧನುಷ್. ತನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ 8 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಡೆತ್ ಓವರ್. ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷರ ಡೀಪ್ ಮಿಡಾನ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನ. ಕೊನೆಗೂ ಗೀತೇಶ್ ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗೀತೇಶ್ ಅವರ ಮುಕ್ತಾಯದೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊತ್ತ
అయితే లెక్క ధర్మగాయన రంగు ಗೀತೇಶ್ವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊತ್ತ 31 ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗಿದು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡುಗಳನ್ನು ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ ಗೀತೇಶ್ವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ 84ರ ಸವಾಲು 36 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬೌಲರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಫಿರೋಜ್ ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ शुक्रिया सुजीत. So target again 84, 84 is a target. All set to chase the target to open us. Dheeraj and Srinivas to open from the side. Dheeraj और श्रीनिवास दो साले बल्लेबाज के रूप में आया है क्रीज पर मौजूद और गेंदबाज की कम संभाली वहां पर श्रीकांत की पहले गेंद ऑफ की काफी बाहर वाइड के इशारा पर दौरा पहला रन स्कोर पर वाइड के जरिए बड़ा सा टारगेट है 84 रन का लक्ष्य. श्रीकांत एक बार फिर तैयार है. गेंद अच्छी गेंद थी. खड़े खड़े खेलना चाहते थे बैट्समैन. फुटवर्क नहीं वहां पर और इसके वजह से वहां पर बीट कर पाए उसको. स्कोर में कोई तब्दीली नहीं है. स्कोर अभी भी एक बगैर विकेट को 84 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए यहां पर इसको खड़े खड़े एक बार फिर खेल दिया. ट्राई करेगा फील्डर वहां पर शायद अगर डायरेक्ट शायद हो सकता तो कुछ खतरा जरूर हो सकता था. रनिंग बिटवीन विकेट भी काफी स्लो थी वहां पर. फिलहाल एक रन बाकी बैट्समैन पूरे करते अपना खाता खोलने में सफल. इसे एक साथ ही कुल स्कोर गया टीम का 2 बिना कोई विकेट खोए. सो अब आ रहे वहां पर श्रीनिवास तैयार. श्रीकांत को गेंदबाज कहेंगे श्रीनिवास को और
स्वीप जरूर करना चाहते एक बार फिर वहां पर बॉल बच गए बार धीरज दोनों बार उनको खतरा था 9 सेकंड पर पिछले गेंद में एक बार स्ट्राइक करंट पर थ्रो जरूर आया था लेकिन शाही नहीं हो पाया विकेट पर कुल मिलाकर स्कोर है 3 बिना कोई विकेट खोई धीमा शुरुआत और उसको ड्राइव कर दिया सीधा So I request Sports Secretary Prajit Kumar, Nutan Friends Sports Secretary Prajit Kumar, please report to the comment box immediately. Meanwhile, go to this match. रिसीव करने के प्रयास वहाँ पर, लेकिन शॉर्ट फाइन थर्ड मन के दिशा में फील्डर मौजूद, रन बनने का कोई गुंजाइश नहीं वहाँ पर. स्कोर अभी भी 3 रन बगैर कोई विकेट को. धीमा शुरुआत धीरज और श्रीनिवास की ओर से उसको उठा दिया वहां पर लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद. पावर प्ले जो चल रहा है उसका फायदा नहीं उठा पा रहे बैट्समैन. कोई भी स्ट्रोक सर्कल से बाहर अब तक पहले ओवर हो चुका है. 4 रन स्कोर पर. धीमी शुरुआत जो देर से उनको बता दूं कि टॉस चैलेंज नहीं जीता है इस मैच ने और उन्होंने फील्ड करने का फैसला किया था. नतीजा उनको 84 रन का लक्ष्य मिला है. पहला ओवर हो चुका है चैलेंज के लिए. 4 रन स्कोर पर 80 रन और चाहिए इस मैच जीतने के लिए 5 ओवर में, यानी लगभग औसत उनको 16 रन प्रति ओवर. 30 गेंद 80 रन इस मैच जीतने के लिए. नीतीश आए हैं वहां पर गेंद करने के लिए. पहले रन से नीतीश गेंद करेंगे धीरज को. स्कोर है 4 रन बिना कोई विकेट खोए. 80 रन और चाहिए. 80 रन मोर रिक्वायर्ड टू विन दिस मैच इन 30 बॉल्स. इस बीच आफ्टर के काफी बाहर वाइड करार अंपायर द्वारा. अधिक खाते में जो रन आ रहे वही फायदेमंद है, गिफ्टेड रन है चैलेंज के लिए. तो पिछला मैच में हम लोग देखा था इन इस बीच ये गेंद उसको उठा दिया लॉन्ग ऑन के दिशा में फील्डर मौजूद और 4 रन बीट करते हुए 4 रन. इसके चौके की मदद से कुल स्कोर के वहां पर 9 रन बिना कोई विकेट खोए. धीरज अपना बाजू खोलते हुए तैयार आक्रामक रवैया अपनाते हुए इस ओवर में. कुल मिलाकर 9 रन बोर्ड पर. रितेश तैयार गेंद करने के लिए पेनल्टी से. अंपायर को क्रॉस करते हुए क्रीज के कोने से इस गेंद को वहां खेल दिया शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में. 1 ही रन मिल सकता है उनको. कोशिश जारी है धीरज द्वारा लेकिन काफी अच्छी बॉलिंग वहां पर गेंदबाजों की तरफ से. श्रीकांत और इस बीच नीतीश अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन देते हुए दोनों गेंदबाज. फिलहाल स्कोर है 10. नीतीश इस बीच श्रीनिवास के लिए ये गेंद को उठा दिया वहां पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में और लपकने में कामयाब. इसके साथ श्रीनिवास आउट होकर वापस जा रहे फील्डिंग की दिशा में. सिर्फ 1 रन का योगदान श्रीनिवास का. विकेट गिरा है पहला विकेट जबकि टीम का स्कोर है 10 पर पहला विकेट गिरा है वहां पर. धीमी शुरुआत चैलेंज द्वारा 84 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए. चेसिंग ए टारगेट ऑफ ह्यूज सुनामी 84 इज ए ह्यूज टारगेट. सलाम आए हैं नए बल्लेबाज नौशा पर खड़े हैं. नीतीश तैयार इस बीच धीरज के लिए. धीरज ड्राइव कर दिया पर लॉन्ग रन की दिशा में फील्डर मौजूद. 1 रन आसानी के साथ और 1 ही रन पर संतुष्ट होने पर ड्राइव कोशिश जारी है वहां पर धीरज द्वारा लेकिन अच्छी बॉलिंग की वजह से शॉट सीमा रेखा के बाहर भेजने में नाकाम. अब तक सिर्फ 1 चौका आ चुका है धीरज के बल्ले से. इस बीच नीतीश सलाम के लिए ड्राइव करना चाहते थे. सीधा फॉलो थ्रू में उसको फीड करते हुए एक बार फिर अपने बॉलिंग वहां पर
रन बनेगा कोई गुंजाइश नहीं है, स्कोर में कोई तब्दीली नहीं है। 11 एक विकेट के नुकसान पर। नीतीश सलाम के लिए अंपायर को क्रॉस करते हुए क्रिस के कोने से गेंद उठा दिया, ब्यूटीफुल, वहां पर कनेक्ट जरूर किया था उन्होंने, लेकिन कैच को लपकने में नाकाम। और ये बेहतरीन कैच हो सकता था, लेकिन कैच तो नहीं लिया, लेकिन सर्टेनली ही सेव्ड सम मोर रन्स हियर। और उसके साथ यहां पर 2 ओवर हो चुका है। 2 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर है 12, यानी अवसर चल रहा है 6। 2 ओवर में 12 रन, 1 विकेट खोकर। धीरज और सलाम दोनों ने कमान संभाली है। यहां पर विकेट गिरा है सिर्फ एक ही विकेट, श्रीनिवास जो आउट होने से पहले सिर्फ बनाए थे 1 रन। और गेंदबाजी संभाली है अभी भगवान ने गेंद की कमान संभाली है। भगवान गेंद करेंगे आरएम एसोसिएट्स एंड से। उनके सामने बल्लेबाज सलाम 84 रन का लक्ष्य का पीछे करते हुए 72 रन और चाहिए इस मैच जीतने के लिए। 72 रन मोर रिक्वायर्ड टू विन दिस मैच। आफ्टर कंस्ट्रक्शन ओवर नंबर 2 दे मेड ओनली 2 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। इसमें सलाम आगे कट खेलना चाहते थे, लेकिन सीधा हवा में जा रहे, काफी सुंदर सा कैच, बेहतरीन, वन ऑफ द बेस्ट कैच सो फार इन दिस टूर्नामेंट। काफी मुश्किल ऐसा कैच लपकने में, क्योंकि फील्डर को भाग के आके घुटनों के बल पर कैच लेना काफी मुश्किल सा सवाल होता है, और इस कैच को लपकने में कामयाब। और इसके साथ ही वहां पर दूसरा विकेट गिरा है। सलाम आउट होकर वापस जा रहे हैं फील्डिंग की दिशा में। सो धीरज एक और खड़े हैं। भगवान अपना बॉलिंग का क्रम जारी रखते हुए पहली गेंद में उन्होंने विकेट लिया है। स्कोर अभी 12, 2 विकेट के नुकसान पर। दिनराज है नए बल्लेबाज, नौशे पर खड़े हैं। धीरज तैयार और लेफ्टी की बाहर गेंद को जाने दिया, लेकिन विद इन द रिच ऑफ द बैट था। इस बीच एक बार फिर अपने बॉलिंग मार जाते हुए गेंदबाज भगवान, और एक बार फिर सिमिलर डिलीवरी, बट दिस टाइम थोड़ी सी हल्की सी दूरी थी। वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। इस वाइड के साथ ही स्कोर हुआ है, धीरे धीरे बढ़ता हो गया 13 ऑन द बोर्ड। फुल टॉस गेंद, इसका फायदा नहीं उठा पाया वहां पर। और बिना इसका फायदा उठाया वहां पर टिके है धीरज। रन बनेगा कोई गुंजाइश नहीं दिया था वहां पर फील्डरों ने। स्कोर अभी भी 13। और ये गेंद खड़े खेलना चाहते थे, बिल्कुल भी वहां पर फुटवर्क नहीं है, खड़े खेलना चाहते थे, बल्ले को घुमाना चाहते थे धीरज। स्कोर में कोई तब्दीली नहीं है। लक्ष्य काफी लंबा सफर, लेकिन संघर्ष जारी है चैलेंज द्वारा। इस बीच ये गेंद उसका उठा दिया स्ट्रेट पिच पर, फॉलो थ्रू में उसको फील्ड करते हुए गेंदबाज भगवान। 13 रन को पर, सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर। और ये गेंद उठा दिया, दूसरी बार वो कैच की कोशिश नहीं की वहां पर, क्योंकि जजमेंट क्लियर नहीं था। इस 1 रन इस 1 रन के साथ ही कुल स्कोर गया 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर के समाप्ति के बाद। जबकि लक्ष्य है 84 रन का, टारगेट इज 84, दे मेड 14 ऑन द बोर्ड। सो नाउ 70 रन दे रिक्वायर्ड। दे हैव 8 विकेट्स इन हैंड, 3 overs टू गो, 18 balls लेफ्ट, 70 रन रिक्वायर्ड। और आगे का अंक को देखा आप, सुना निकला रहे हैं मेरे साथी कमेंटेटर मिस्टर शमीर। Thank you, Firoz, and good afternoon for all the cricket lovers. 70 still required to win this match in remaining 18 ball. Almost
difficult but not impossible at all, because if you look at that T20 match, T10 around the world, this kind of chaseable. If you look at one of the T10 match in Abu Dhabi, we've seen where Mohammad Shahzad of Afghanistan scored 86 run in just 16 ball. In that moment, batting team still all this time outside edge, but just not carried to the wicket keeper. Pratap standing behind the stump. Still there's a dotted ball. But every ball they need a big shot from here. Challenge bowler to qualify for the next round, but it looked like a very difficult task for them. Almost low full toss delivery this time played into the wideish long on region. As the fielder collects the ball after the one bounce, batsman had enough time to take in the singles. Singles not a problem for the fielding side. They wanted to stop that big shot from the batsman. So far so good. Sneha Malaman, that might be sliding down the leg side. Wide signal from umpire. Slow delivery, but the line is outside the line of the leg stump. So that called as a wide. One more extra added score now 16 on this. Once again in the air. And one more wicket fallen. The safe fair band at long on. Wicket number 3 back to the pavilion. So second day off in this prestigious cricket tournament, Nutan Friends Urwa on the memorial of Austin Montero presents Nutan Trophy 2022. Overcast condition as we seen last 1 week. Sun is really hiding behind the cloud, but still very good weather to play the cricket. I can say humidity is really high. And also Bedra Media, Irfan and company doing a wonderful job live telecasting in this wonderful cricket tournament. Most of the viewers they are watching in abroad, especially in the Middle East. All this time going for the cross, man, shot is gone. Off stump line, again that ball coming in and batsman going for the cross batted shot. No doubt in the mind of Suresh Modabidre. Straight away lifted his finger. That ball definitely hitting the off stump. And wicket number 4 of challenge bowler. They are in some sort of trouble. In fact, the deep trouble. Now it's looked like a very, very difficult now. Almost out of their hand. So the new man, Ranjit into the middle, tall man. You need to play the innings like what exactly Kiran Pollard played one of the match against Sri Lanka, where he hit 6 sixes against Akila Dhananjaya. So that kind of innings definitely required for challenge bowler to win this match. Still they have a chance, but the asking rate is really mounting. That might be just there on the pad, sliding down the leg side once again. Umpire called as a wide. Kiran, the experienced man, who can bowl both off cutter and leg cutter very effectively. If he's seen in the longest format of the game, as well as he's an exceptional bowler for Sneha Malema. Lovely delivery. This time slow off cutter. Missed the outside edge of the bat and wicketkeeper Pratap collected cleanly behind the stump. One more dotted ball. Score still 17. Almost this time back to the bowler drive. Bowler collected follow through. Not a clean one, but no possible chance of any run. End up the over number 4. Scored 17 on the board. When he's chasing the total like 84, definitely they need a good start during the power play over. But the both opening batsmen could not do that much. That's why they're really struggling to chase. We seen in last 3 days ago in this Urwa ground that Ullal Cricket Association tournament where SRGT Chambugude, they scored 83 run. Exactly today also Sneha Malema scored 83 run. But this is a 6 over match. That tournament played in 7 over. Courtesy of some brilliant batting. Tyagaraja and Nikhil. Outstanding partnership between Tyagaraja and Nikhil. They scored 83 run. Bhagwan, the young talented bowler for Sneha Malema. To umpire Suresh Modabidri and a very respective person, man who have 37-year experience, Roland Pinto sir, standing as the main umpire.
Lovely delivery this time just played. There's we look at that short extra cover fielder there. Yatin, but he just played wide up that fielder, and from the fielder deep extra cover collected the ball. All this time going for the twisted batted sweep. In fact, switch it actually. Totally turned as a left-hander before delivering the ball. And leg by signal from the umpire. One extra added. Score now moves on to slowly 19 on the board. I think only the formalities balance in this match because there is no aggressive batting. Oh, this is a lovely delivery. Keeping far away outside the off stump, almost out of the reach of the batsman. Pratap, we all know, is an outstanding wicketkeeper for Sneha Malema. Oh, lovely delivery. Once again, batsman going for the big shot. There is a chance of stump out, but Pratap not interested. If you look at the batsman chance, he is almost out of the crease there. Once again, lovely delivery. Brilliant collection behind the stump. I think he's gone. That's a stump out. So wonderful cricket tournament, well organized by Nutan Friends in the memorial of Austin Montero. Today, the second day, some very big names in Mangalore. Young Friends Urwa in Mangalore, KFC Kodical, Challenge Bowl, Sneha Malamar, Brothers Jeppu, Adima Ishwar Cricketer Jeppu. The 8 teams participating today. Big pardon, Mangal Devi, cricketer Jeppu. They beat, that's a nail-baiting match when 9 required in 3 delivery. Outstanding batting against Brothers Jeppu. Kuresh, the experienced man. How many that kind of innings we seen in Underarm cricket, especially in this Urwa ground. He's member of that Reliance Jeppu. What a champion cricketer he has been. So end of the penultimate over, score 19 on the board. Now 6 legal ball remaining. They required for the next match, the second call for all the members of Red Wings Kunjatbail taking against the home team Nutan Friends Urwa. So I request all the members of Nutan Friends Cricketer, please come to the commentary box immediately for sign at official chart. So I think almost Red Wings cricketers completed their signature. It's a humble request for all the cricketers of Nutan Friends. Please come to the commentary box immediately for sign at official chart. 6 ball and they required 65 run. Every ball 6.5 run. In fact, 10.5. Now that's sliding down the leg side. Gitesh. Definitely good comeback for Gitesh because he is out of form in this season, but this match gives lots of advantage for not only for him and also for Sneha Malamar. He is the backbone of their batting and bowling line attack for Sneha Malamar. He is some sort of trouble in this season with his batting party, but he got his form back. That's a good sign for Sneha Malamar. One of the decent cricketer ever produced in Underarm cricket, Gitesh of Sneha Malamar, and also member of Friends Bala. Lovely delivery once again. Batsman shuffling cross, tried to play. Ball is outside the off stump. He tried to just flick the ball on the onside of the wicket. It could have been played offside of the wicket. At least they can get some practice for the next tournament if they play the sensible cricket from now. Playing good-looking strokes that gives some confidence for as a batsman if they played good cricket, especially in this prestigious UCG Urwa cricket ground. This is called as a Kashi of Underarm cricket. Gitesh once again, lovely delivery. This time, got a big shot in the air. There's a fielder there. That's a brilliant catch, one-handed one. We've seen that same area. Arshad of KFC Kodical taken one brilliant catch. Previous match against Mangalore, this is the even better catch. Never is, he was running its left side and stretching his one hand, taken brilliant catch.
That is more than 100% commitment from the fielder. They know they are having the big victory from here, but still they are very serious out of in this match as well as what a brilliant catch. That is an outstanding work from the fielder at boundary line. Oh, lovely delivery and he's gone. Geetesh with the breakthrough. He's on hat-trick. Can he pick up hat-trick here? Last ball of the innings remaining. And he have the opportunity of picking the hat-trick wicket. What a brilliant performance. Both opener did a fabulous job. I think highest partnership of in this tournament. 73-run partnership. Rakshak and Geet, especially the innings of Rakshak. He's also a baseball player, Rakshak. Representing Kerala. He's a clean striker of the cricket ball. We've seen in the previous inning that outstanding batting, especially straight down the ground, the left and right side of the commentary box. He was started the innings hitting the first ball, is six at that corner area almost. Oh, this time just shot mid on fielder collected the ball. End of the match. Congratulations. In the end, comprehensive victory for Sneha Malema. And the commiseration for Challenge Board. This is one of the finest cricket club. And they could not handle the pressure of chasing the big total like 84. Always difficult. But they could have been get the good start if they able to chase it, especially in that power play over. Anyhow, match completed here. And big victory for Sneha Malamar. So before coming to the next match, the organized team Nutan Friends Urwa against Red Wings Kunjatabail. So before coming to that match, once again change in the commentary box. One of the finest senior most commentator, Lina sir, will take the commentary box. Once again, heartily welcome sir for in this prestigious cricket tournament. I request both the members of Nutan Friends, please report your committee box and register your signature register book as soon as possible.
Pranav. Devdas Kapila. Nutan, huh? Hey, tossing it. Yeah, Nutan. So the fifth match of the day. So Sneha Malimar winning that match, the previous match convincingly, beating Challenge Bowler. It was a match where 83 runs were scored by Sneha Malimar and Challenge Bowler were 20 at the end of the 6 overs. So what a victory it has been for Sneha Malimar. They won by a huge margin. Oh. So Nutan Cricket is winning the toss and opting to field first. Red Wings are going to bat first. This is the fifth match of the day. And the two umpires officiating this match are Vic and Roland Pinto. So all is set for the very first ball to be bowled of the fifth match. 5 more matches to be played today after this match. 3 matches will be played under lights.
The ball is set for the very first ball to be delivered, and two openers out there in the middle at the striker's end. Tanzil is at the striker. Tamzim is the batsman at the striker's end, and at the non-striker's end it is Jamshed. And the bowler, Imtiaz. All right, Ahmad across the line. He plays. There's a fielder. A shot. Maybe getting a chance. Run out. You can see he was the batsman out there. Wanted a single. Managed to get back in time. So still, he was very lucky. He played it across the line, straight to the fielder, to the left of the square leg umpire. He was on the edge of the circle. He was so quick to release the ball on that occasion. Jamshed is at the non-striker's end. Tamsil is at the striker's end. Imtiaz the bowler. Imtiaz is bowling from the pavilion end. Tamsil leading with his bat, settling into his hand, having a look down the square leg region before settling into his stance. Right arm over the wicket, delivers. There's it, just past the fielder, mid-off region, down to the boundary. They go for one, and ball racing to the boundary. Superb shot down to the deep wide mid-off boundary for 4 runs. Magnificent looking shot. It was outside the off. Some batsman was able to just strike it just past the fielder, a short mid-off region on the edge of the 20-yard circle. 4 runs were written on it once the ball had gone past the fielder at the edge of the circle at mid-off region. 4 for the loss of no wicket. Tamsil to face Imtiaz. Imtiaz from the pavilion end. Right arm over the wicket. Tamsil leaning over his bat, settling into his stance. Goes for wanting to play the reverse sweep. He was in 2 minds. The ball was far down the leg side, and it looked like he played that steer shot. Almost tried to steer that ball like a left-hander. Played that all of a sudden he ended up playing that ball shot like a left-hander who plays that steer shot. Outside the off stump, swinging his bat, no footwork whatsoever. The back foot as well as the front foot clamped to the crease. This is not the way to bat. He has to put his back foot back and across and bring his front foot very close behind the line of the ball and his bat round it. But instead he tried to swing his bat to a delivery which was outside the off stump and he was comprehensively beaten. 5 for the loss of no wicket. Right arm over the wicket from the pavilion end. Imtiaz the bowler to bowl to Tamsil. Drazed back down the pitch. Bowler fields on his follow throw. Ball was played on the offside of the pitch. Bowler quickly getting down and managed to field that ball right in front of his feet with both his hands. 5 for the loss of no wicket. Right arm over the wicket, delivers. Right arm over the wicket, delivers. Drives it down to the deep mid-off region. There's a fielder out there. In comes the throw at the non-striker's end. 6 for the loss of no wicket. End of the over. First over has been bowled. 6 runs on the board. And Red Wings cricketers, after losing the toss, they were asked to bat first. Nutan cricketers immediately after winning the toss, they decide to field first, being a shorter version of the match. Most of the teams, after winning the toss, without a second thought, they decide to field first. Chasing a target down is easy when it comes to shorter version of the match. You have the target right before you. But when it comes to longer version of the match, it is really safe to put up a very good score on the board and defend it. Maintaining a run rate of 7 or 8 runs for 6 overs is easy, but maintaining a run rate maintaining a run rate of 7 or 8 runs for 20 overs is not so easy. 6 for the loss of no wicket. It is a 6-over side match. Six for the loss of no wicket. Bowler from the far end. It is Manish. Manish is the bowler. He's bowling from the far end. That's the RM's associate's end. Right arm over the wicket. Manish. To bowl to Jamshed. They're going for a top educator, miscarrying it, shot complete, and out takes a bowler on his follow throw, parking under the ball and taking that catch. The first wicket down, 6 for the loss of 1 wicket.
That was really a miscued shot, trying to play across the line, ball high up in the air, and you could see the bowler on his follow-through was able to get underneath it, and had just allowed the ball to land in the palm of his hand before wrapping the fingers around it. The first wicket down, Jamshid the batsman back into the pavilion, 6 for the loss of 1 wicket in the second over. Six for the loss of 1 wicket. 5th match of the day. Right arm over the wicket. Right arm over the wicket. Manish the bowler goes for a drive. No footwork whatsoever. Trying to swing his battle. And that was a ball off the body of the wicket keeper. Going down behind square on the offside. Batsman crossover for a single. 7 for the loss of 1 wicket. No batsman in his Ashok taking guard from umpire, marking his guard under his red cap, surveying the field before settling into his stance. 7 for the loss of 1 wicket. Right arm over the wicket. Manish the bowler bouncing the balls 1, 2, 3, 4, 5, 6 times, and now he bowls. A wave set off his legs, beautifully bowled, tucking the batsman for room, but the batsman was able to dig it out down to the deeper mid-wicket. It is a fielder at mid-wicket region, very close to the mid-wicket region. He was fielding there between deep square leg and deep mid-wicket, very close to deep mid-wicket region. He had to run in to field that ball, but not before the batsman were able to cross over for a single. 1 run a cruise. The score moves on to 8 for the loss of 1 wicket in the second over. Manish the bowler, right arm over the wicket, delivers. Drives it, doesn't get hold of it properly, leaning back and drives it. There was no power behind that shot. Ball might have caught the toe of the bat on the occasion, and they managed to cross over for a single. Ball wasn't travelling at a very quick pace. If the ball was travelling at a very quick pace, it would not have been easy for the batsman to cross over. And just the ball managed to catch the toe of the bat, the cue end of the bat. It's 9 for the loss of 1 wicket. Right arm over the wicket, delivers. Manish to bowl to Ashok drives it up his leg, straight down the throat of the fielder. Good catch. That was not an easy catch. He had to move across to his left hand side, outstretching his hands above his left shoulder and tilting his body towards the same side, and managed to take that catch with his fingers pointing upwards. Superb catch taken there. It wasn't an easy catch, but he made it look easy. That's all mark of a very good fielder. 9 for the loss of 2 wickets. Red Wings cricketers losing their second wicket. 9 for the loss of 2 wickets. Nutan cricketers, after winning the toss, managed to decided to field first. Right arm over the wicket. 9 for the loss of 2 wickets. Manish the bowler drives it up his sleeves. Just down, just over to catch a catch. It has been superb catch. One of the best catches we have seen today. We have seen 3 catches, and this seems to be one of the 3 catches. I can't rate it as number 1 catch, but a catch which was taken there in the boundary line at long off region, that was one of the best catches. But this was travelling. He had to run back, outstretch his hands to take that catch, outstretch his hand forward, and he managed to take that catch quite comfortably. For a moment, it looked like the ball might have just pop off his hands. And unfortunately, he was able to wrap his fingers around it. If the end of the finger, the ball just coming in contact with the end of the fingers, he ran back, outstretched his hands, both his hands, and managed to latch onto it at the last moment with the end of his fingers. Superb catch. That was almost taken 3/4 away down to that cover boundary. It's not so easy. Catches win matches. 9 for the loss of 3 wickets. Running back and taking that catch is something, and it's not so easy whatsoever. 3 catches we have seen today.
one-handed catch there in the previous match by one of the fielders of Sneha Malima. Another catch was taken the very actually at long on range and just inches inside the boundary line. I thought that ball was hit over the boundary line, but it was wonderful one-handed catch. Outstretching his and left hand behind one of his hands, one-handed catch, or left outstretching one of his hands behind his back and taking that catch. That was the catch taken by Arshad. And that was the catch taken by Arshad against NM cricketers, Arshad of KFC cricketers. And in the end, NM went on to win that match, unfortunately for KFC cricketers. And that was one of the best catches. Of 3 catches, that was the best catch so far. As far as my personal opinion is concerned. 9 for the loss of 3 wickets. Right arm over the wicket. Imtiaz the bowler. Right, bowling his second over. Drives it, going for a drive to a delivery outside the off stump. Batsman swinging his bat, no footwork whatsoever. Look at his front foot. You can see clearing his front foot. It was outside the line of the leg stump. Winding himself to play that drive was comprehensively beaten. 9 for the loss of 3 wickets. Right arm over the wicket delivers. Nutan cricketers, the organizers of this tournament, playing the second match. Beautifully played. Beautifully played. This is how we have to bat. Just waiting for the ball to come on to his bat. And at the last moment, just with the rule of his closing the face of the bat and playing it down to the vacant short mid-wicket region for a single. 10 for the loss of 3 wickets. Right arm over the wicket. Delivers. Waits. Still he bounces the ball before he moves into ball. Right arm over the wicket. Wide of the crease. Delivers. Going for a drive. Across the line. Again to a delivery just outside the off stump. Ball ricocheting off the hands of the wicket keeper. By signal by umpire. The score moves on to 11 for the loss of 3 wickets. Third over is going on. Right arm over the wicket. The batsman on strike. Jairam. Right arm over the wicket. Delivers. Drives it down the onside. Ball was pitched outside the off stump. Batsman went for the drive. Ball might have taken the inside of the bat. And it was driven down there at a short mid-on region. It wasn't short mid-on region. Mid-on region, it traveling 3/4 away down towards the deep, 3/4 away down to that mid-on boundary. Right arm over the wicket. Beautifully bowled, beautifully bowled. That was a very good clamping the batsman for home, but unfortunately, ball sailing over the bowler on his follow through and 1 run across. 13 for the loss of 3 wickets. 3 overs have been done. 13 for the loss of 3 wickets. 3 more overs to be bowled. We have to wait and see what sort of target Red Wings cricketers are going to set to their opponents. And over to Sujit, beg your pardon, over to Sujit Dimello for further description on the match to take you through to the next 3 overs of this. I beg your pardon, it is Firoz in Hindi to take you through to the next 3 overs. So शुक्रिया लीनास. सो टॉस जीत कर फील्डिंग करते हुए नूतन. रेड विंग्स कुंजत बैल 3 ओवर के समाप्त हुआ. 13 रन को बॉल पर 3 विकेट को नुकसान पर धीमा शुरुआत वहां पर कुंजत बैल द्वारा हाफ स्टेज यानी 3 ओवर समाप्त हो चुका है. 13 रन को बॉल पर 3 विकेट के नुकसान पर बल्लेबाजी के कमान संभाली वहां पर अशरफ और जयराम. अशरफ के लिए 1 पर, जयराम के लिए 2 पर. कुल मिलाकर टीम का स्कोर है 13 रन 3 विकेट के नुकसान पर. गेंदबाज तैयार. मनीष अपनी खोटे की दूसरी ओवर डालने के लिए और कुल मिलाकर चौथी ओवर इस मैच की RM एसोसिएट एंड से अशरफ के लिए 3 ओवर में 13 रन 3 विकेट के नुकसान पर. मनीष तैयार गेंद करने के लिए अशरफ के लिए. फील्ड में तो कोई परिवर्तन नहीं. सरकार के अंदर ऑफसेट पर 2 इस बीच लेग स्पीक कर दिया उसको. गेंद जा रही है फाइनल की दिशा में. नीचे शरण भाग दे देखना पड़ेगा. और यह चौके की इशारा अंपायर द्वारा जिसकी जरूरत थी चौथी ओवर की पहली गेंद में.
और चौकी की मदद से स्कूल को स्कोर हो गया 17 रन स्कोर पर 3 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीता यहां पर नूतन ने, पहले फील्डिंग करने का प्रयास निर्णय लिया है उन्होंने, और कुंजत बैल की टीम 17 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर गेंद करने के लिए वहां पर मानिश तैयार, अशरफ को और द विकेट स्किप करना चाहते हैं गेंद होम है, उसके नीचे फील्डर भाग रहे, 2 फील्डर और ये थोड़ी सी हड़बड़ है और लपकने में आखिर कामयाब। इसके साथ ही यहां पर चौथा विकेट गिरा है रेड विंग्स कुंजत बैल का। पहली गेंद में चौका, दूसरी गेंद में विकेट। कुल स्कोर है 17 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 17 4 विकेट के नुकसान पर मैच का आगाज दिया था, शुरुआत दिया था तमजीर और जमशेद ने। उसके बाद में अशरफ, अशोक और जयराम। अब आए नए बल्लेबाज अर्शित, नए बल्लेबाज अर्शित साथ देने के लिए वहां पर जयराम का। 17 रन को वो पर 4 विकेट, अभी चौथा विकेट गिरा है। नए बैट्समैन नॉट ओवर करें वहां पर। जयराम था स्ट्राइक लेने के लिए। मनीष RM एसुद्दीन से गेंद करेंगे एक बार फिर। विकेट के नजदीक से अच्छी गेंद, अंदर आती गेंद को रिसीव करना चाहते थे, बैट एंड पैड के बीच में से सीधा टकरा गई विकेट पर और एक और झटका लगा वहां पर। लगातार 2 गेंद में 2 विकेट और इसके साथ ही वहां पर विकेट नंबर 5 पहले इन पर जा चुका है। अभी 2 गेंद में 2 विकेट। इसके साथ ही मनीष, जितने भी विकेट गिरे मनीष ने अपने खाते में किए हैं। जो 5 विकेट मनीष ने लिए हैं, ऐसे बहुत कम देखने मिलता है यहां पर कि 5 विकेट के हकदार, यानी लगभग बैट्समैन सेंचुरी। अगर बैट्समैन सेंचुरी का जो हकदार है तो वैसे बॉलर 5 विकेट के हकदार, सिमिलरिटी सेम है। और मनीष बधाई के हकदार जरूर है। और मनीष एक बार फिर तैयार। अश्विन आए वहां पर स्ट्राइकर एंड पर। अश्विन तैयार, अंबर से विकेट लेते हैं बैटिंग के लिए। हैट्रिक बॉल लेते हैं वहां पर मनीष तैयार। हैट्रिक बॉल देखने पड़ेगा, बहुत बॉलर को मौका था हैट्रिक लेने का, अब तक कोई बॉलर उसमें सफलता हासिल नहीं कर पाए। इस बीच लेग के बाहर दी गेंद, अपील जरूर किए थे, उन्हें पैड पर जरूर लिया था। 1 रन बकरपुरे के बैट्समैन, दूसरे रन के लिए कॉल था। देखना पड़ेगा अंपायर का इशारा, जी हाँ लेग बाय का इशारा अंपायर द्वारा। 2 रन लेग बाय के जरिए अतिरिक्त खाते में। कुल स्कोर हो गया पर 19 5 विकेट के नुकसान पर। अश्विन तैयार एक बार फिर सामना करने के लिए। मनीष का 5 विकेट मनीष के खाते में। अब तक 5 विकेट गिरा है, 5 विकेट अपने खाते में किया है मनीष। एक अच्छी गेंद अंदर आती गेंद को स्मरण से पॉइंट की दिशा में फील्डर मौजूद, लेकिन इस बीच 1 रन चुराने में दोनों बैट्समैन कामयाब। इस 1 रन के साथ ही कुल स्कोर यहां पर 20 on the board for the loss of 5 wickets. रन्स बहुत धीमी तरह से आ रहे हैं वहां पर। टाइट गेंद का एक प्रदर्शन देते हुए गेंदबाज मनीष और गेंदबाज इम्तियाज ने भी काफी वहां पर काफी समझबूझ कर वहां पर गेंद का प्रदर्शन देते हुए कुल मिलाकर दोनों बॉलर को मिस किया है अब तक। और ये गेंद को अपील जरूर थी वहां पे। इसके साथ ही वहां पर और कुल मिलाकर स्कोर हुआ वहां पर 20 रन। चार ओवर के समाप्ति के बाद में जोरदार अपील, इस अपील को टाल दिया है। पहले
पर नहीं, लेकिन कुल मिलाकर 5 विकेट खोया है, 20 रन स्कोर पर। 5 विकेट लिया है वहां पर मनीष ने अपना स्पेल खत्म कर चुके हैं। 2 और 7 रन और 5 विकेट। अब गेंदबाज के वहां पर कमान संभाली है भवित आए हैं नए बॉलर ग्रुप में पहले इनिंग से। स्कोर है 20 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर हो चुका है। टॉस हारने के बाद में पहली बल्लेबाजी करते हैं वहां पर रेड विंग्स कुंजत बैल नूतन के खिलाफ खेलते हुए इस मैच में। भवित तैयार। भवित क्रीज के कोने से गेंद आफ्टी के बाहर थी गेंद टप्पा करने लगा, ऊंची उठी थी गेंद की लाइन को नहीं समझ पाए बल्लेबाज और बीट हुए थे कंप्लीटली। स्कोर में कोई तब्दीली नहीं है। स्कोर अभी भी 20 रन 5 विकेट के नुकसान पर। रिसीव करने के प्रयास वहां पर है, एक बार फिर समझ नहीं पाए थे गेंद को। काफी टाइट गेंद का प्रेशर देते वहां पर भवित। भवित एक बार फिर तैयार गेंद करने के लिए। 2 डॉट गए इस ओवर में ऑलरेडी। इसका हल्का सा स्विप करना चाहते थे वहां पर, फ्लिक करना चाहते थे, हालांकि गेंद गई शॉट स्क्वायर लेग की दिशा में, जहां पर फील्डर स्वयं कीपर जाकर उसको फ्लिकर थ्रो कर पाए। 1 रन लेने का मौका था, 1 से 1 रन साथ कुल स्कोर के यहाँ पर 21 रन 5 विकेट के नुकसान पर। भवित इस बीच गेंद करने के लिए आए वहां पर। और इसको उठाना चाहते थे एक और पॉइंट की दिशा में। फील्डर मौजूद के साथ ही एक और विकेट वहां पर। विकेट लेने वाले गेंदबाज वहां पर भवित, क्योंकि बचा हुआ 5 विकेट ऑलरेडी मनीष ने अपने खाते में कर चुके हैं। कुल मिलाकर 6ठा विकेट गिरा है वहां पर। 21 स्कोर। इस मैच के लिए अंपायर से मेन अंपायर का कैरियर निभाते हुए रोलांड पिंटो और स्क्वायर लेग पर है विवेक। सो नए बैट्समैन ग्रुप पे जा रहे हैं। यज्ञेश आए वहां पर। स्ट्राइकर रन पर जा रहे हैं यज्ञेश। नए बल्लेबाज अश्विन का साथ देने के लिए यज्ञेश लेफ्टी, बाद की बल्लेबाज है यज्ञेश, उनको गेंद करेंगे भवित। भवित के खाते में 1 विकेट 5 विकेट मनीष के खाते में। इसको उठाना चाहते थे लॉन्ग ऑफ की दिशा में। फील्डर मौजूद टपकाने के बाद में फील्डिंग करते हुए 1 रन का इजाफा। इस 1 रन से अपना खाता खोलने में कामयाब यज्ञेश। कुल मिलाकर टीम का स्कोर पहुंचा दिया यहां पर 22 रन 6 विकेट के नुकसान पर। जबकि चल रहा है 5वां ओवर चल रहा है और इसको उठा दिया है वहां पर। डीप मिड विकेट के ऊपर से उठाना चाहते थे और गेंद टप पकाने के बाद सीमा रेखे के बाहर 4 रन। जिसकी तलाश थी, जिसकी जरूरत थी, आ गई है वो अश्विन के बल्ले से। और इस चौके की वजह से टीम का स्कोर को पहुंचा दिया 26। सो आखिरी गेंद यानी 5 ओवर के आखिरी गेंद में चौका लगाकर 26 पर पहुंचा दिया। कुल मिलाकर 5 ओवर हो चुका है। 26 रन को पर 6 विकेट के नुकसान पर। देखने पड़ेगा बचे 1 ओवर में कितना रन बटोरते हैं। एक अच्छा सा लक्ष्य आगे नूतन के लिए रख पाते हैं कुंजत बैल की टीम। सो नए बॉलर के रूप में आ रहे हैं वहां रतन। रतन तैयार गेंद करने के लिए यज्ञेश को। 26 रन को बोपा 6 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर हो चुका है। आखिरी ओवर की पहली गेंद डालने के लिए रतन RM एसोसिएट एंड से
अंपायर विवेक को क्रॉस करते हुए ये गेंद क्रीज के कोने स्लो गेंद थी, लक्ष्य के काफी बाहर, वाइड गेंद का इशारा अंपायर द्वारा, गिफ्टेड रन। बैट्समैन को कुछ करने की जरूरत नहीं थी, वहां पर लक्ष्य के बाहर थी, सीधा वाइड। 27 ऑन द बोर्ड। रिसीव करने के प्रयास वहां पर रिपीट हुए और शॉर्ट फाइन लेके फील्डर भी उसको गर्दर नहीं कर पाते। एक और रन बाई के रूप में, कुल मिलाकर स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 28। अश्विन तैयार वहां पर सामना करने के लिए और अश्विन बैक फॉर जाकर उठाना चाहते थे और बीट हुए। स्टंप होकर वापस आ रहे फील्डिंग की दिशा में। इसके साथ ही विकेट नंबर 7 वापस फील्डिंग की दिशा में। 7 विकेट को है, 28 रन को बॉप, जबकि चल रहा है आखिरी ओवर। अब नए बैट्समैन प्रमोद नए बल्लेबाज के रूप में आए वहां पर साथ देने के लिए इग्नेश का। 4 गेंद बचे इस इनिंग्स का रेड विंग्स कुंजत बल के लिए। पारी संभाली वहां पर यज्ञेश और नए बल्लेबाज अभी अभी आए हैं स्ट्राइक रन पर प्रमोद तैयार सामना करने के लिए रतन का। 4 गेंद बचे इस इनिंग्स में। रतन आरएम एसोसिएट एंड से गेंद का रिसीव कर दिया, उसको रिसीव, गेंद जा रही है मिड ऑन की दिशा में जहां पर फील्डर मौजूद है। एक नंबर कर पूरे क्या दूसरे को करता और ये रन आउट की चांस थी वहां पे और अंपायर ने इस कॉल को थर्ड मैन पर पहुंचा दिया है। देखने पड़ेगा थर्ड अंपायर का इशारा। काफी क्लोज कॉल था इस। नॉट आउट। इसके साथ बाल बच गए वहां पर बल्लेबाज। तीस रन को वापस, 7 विकेट को नुकसान पर। तीन गेंद बचे इस ओवर में, इस इनिंग्स में। रतन तैयार, उनके सामने है प्रमोद। क्रिस के कोने से अंपायर विवेक को क्रॉस करते रिसीव कर दिया, उसको गेंद हवा में टप्पा करने के बाद फील्ड करते हुए जब तक बैट्समैन फील्डर का थ्रो आए स्ट्राइक रन पर, एक ही रन पर संतुष्ट होना पड़ा प्रमोद को। इस एक अंक साथ ही कुल स्कोर पर 31 ऑन द बोर्ड। हर गेंद पर वहां पर रिवर्सिव करने के प्रयास, लेकिन पिछले मैच में हमने देखा था रिवर्सिव से एक छक्का भी लगा था एक बैट्समैन ने। इस बीच रतन एक बार फिर तैयार विघ्नेश के लिए, विघ्नेश ने पिच पर कर दिया फॉलो थ्रू, उसको फील्ड करते पहले लेकिन रन को रखने में नाकाम गेंदबाज रतन, लेकिन एक ही रन पर संतुष्ट होना पड़ा जो कि चाहिए इस मौके पर कुछ सीमा रखे के बाहर छक्का या चौके की बारिश, लेकिन बहुत मुश्किल से यहां पर सिंगल्स आ रहे हैं। सो आखिरी गेंद आने के लिए रतन तैयार, उनके सामने है प्रमोद। स्वीप करने के प्रयास, सीधा विकेट कीपर के हाथ में, बिना गेंद दे के ब्लाइंड रन लेना चाहते थे बल्लेबाज और मौसकर बैट्समैन भी उनको कॉल को स्वीकारते हुए जब तक स्ट्राइक रन पर आए रन आउट होकर वापस फील्डिंग की दिशा में। इसके साथ ही इनिंग्स समाप्त। 6 ओवर में 32 रन बना है 8 विकेट के नुकसान पर, यानी लक्ष्य रखा है नूतन के लिए 33। टारगेट इज 33 फॉर नूतन। दे प्लेइंग अगेंस्ट रेड विंग्स कुंजत बैल। जो देर से उनके बता दूं कि इस मैच में नूतन ने टॉस जीतकर फील्ड करने का फैसला किया है। नतीजा उनको लक्ष्य मिला है 33 रन का। टारगेट इज 33 फॉर नूतन। दे प्लेइंग अगेंस्ट रेड विंग्स कुंजत बैल। जब तक नूतन का इनिंग्स शुरू हो, मैं माइक्रोफोन में बोलना चाहता हूं मेरे साथी कमेंटेटर सुजीत।
ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಟಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. NFC ಉರ್ವ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ತನ್ನಿರ್ಭಾವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ NFC ಉರ್ವ ಅಂಡ್ ತನ್ನಿರ್ಭಾವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬೋತ್ ಟೀಮ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬುಕ್ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಿಸ್ಟರ್ ಫಿರೋಜ್ ಸರ್. ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಪ 4:30 ನೆಟ್ 4:15 ಅವು ಅವ್ನು 5:30 ಮುಗಿಯ ಬರ್ತೀನಿ ಗಾಯ ಬಕ್ಕ. The next match played between NFC Urwa and Thanibal friends. Please report here and signature registered book as soon as possible. This is a second call for you. ಮೂವತ್ತ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೂತನ್ ಉರ್ವ ತಂಡ. 33-36 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ನೂತನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂತಹ ದಿವಂಗತ ಆಸ್ಟಿನ್ ಮಂತೇರು ಇವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ 2 ದಿನಗಳ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ನಡೆದಿತ್ತು. ಪ್ರಥಮ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ನಂತರ ದ್ವಿತೀಯ ದಿನ ಅಂದರೆ ಕೊನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನೂತನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ಪೈಲ್ ತಂಡವು ನಿಗದಿತ 6 ಓವರ್ ಅಂದರೆ 36 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 33ರ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಾಳಿಯಾದಂತಹ ನೂತನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನವದಾಂಡಿಗರ ಆಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನವದಾಂಡಿಗರು ನೂತನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಸನ್ನ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೋಗೀಶ್ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಆದರೆ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗೇಶ್. ಎಸ್ತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞೇಶ್. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವವಿಲ್ಲಂಥ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತಹ ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿ ಶ್ರೀಯುತ ರೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಂಟೋ ಸರ್ ಇದ್ರೆ, ಸಹ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬೌಲರ್ ಅವರನ್ನು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಬರಗಾರರಾಗಿ ರತೀಶ್ ರಾಜ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ. ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಗಾರರಾಗಿ ಹಿರಿಯ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ ಶ್ರೀಯುತ ಲೀನಸ್ ಸರ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಿರೋಜ್ ಸರ್ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುಜಿತ್. ಈ ಬಾರಿ ತಿರುಚಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತ ಪ್ರಯತ್ನವ ಸಾಗಿ ಬಂತು. ಉತ್ತಮವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ರು ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಅಲ್ಲೇ. ಆದರೂ ಕೂಡ ವಿಫಲ ಪ್ರಯತ್ನದೊಂದಿಗೆ ಬೌಂಡರಿ ಸಾಗಿ ಬಂತು. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿಯೇ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೂತನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಸನ್ನ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಥಮ ಮ್ಯಾಚಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ ಈ ಆಟಗಾರ ಈ ಬಾರಿ 4 ಓಟವನ್ನು ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ 1 ಓಟವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಸನ್ನ. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 5 ಖಾತೆ ಕೂಡ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ತನ್ನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 5, ತನ್ನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ 5ರ ಜಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 33ರ ಸವಾಲಿನೊಂದಿಗೆ 36 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. 33ರ ಸವಾಲು 36 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ಸುಲಭದ ಸವಾಲಾಗಿರಬಹುದು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ ಅಸಾಧ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವುದೇ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಗೇಮ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಯಜ್ಞೇಶ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಹೋಗೋ ಸಂಭವವಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಾಲೋ ಥ್ರೂನಲ್ಲಿ ತುಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯೋಗೀಶ್ ಅವರು ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಾಗಿ ಬಂತು. ಯಾವುದೇ ವಿಫಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ.
ದಂಡಿನ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೊರ ಹಂಚಿಕೆ ಜಗುಲಂತ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಎಸೆತಗಾರನ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೇರಿದ್ರು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಜ್ಞೇಶ್ ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟರಕ್ಷಣ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಗೂಟರಕ್ಷಕ ಅಶ್ವಿನ್ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೇರಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ. 3 ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ವಾಪಸಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ ಯಜ್ಞೇಶ್. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಆನ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ಹೊಡೆದಂತಹ ಚೆಂಡು ಯೋಗೀಶ್ವರ ದಂಡು ಮುಖೇನ ಒಂಟಿ ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 6. ಯಾವುದೇ ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು ಪ್ರಸನ್ನರವರು. ಆದರೆ ಯೋಗೀಶ್ವರು ನಿಧಾನಗತಿಯ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಕಾರಣ 33ರ ಸವಾಲು 36 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 6 ಓಟವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 30 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 27 ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದಂತಹ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 6 ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ನವ ಎಸೆತಗಾರನ ಆಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ನವ ಎಸೆತಗಾರ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಆಗಿರಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ RM ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿವೇಕವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಪಿಂಡೋಸರ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಕಾಣ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸುರೇಶ್ ನವ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 30 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 27ರ ಸವಾಲು. 27 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 30 ಡೆಲಿವರೀಸ್. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗ ದಾಂಡಿಗರ ಸ್ವರ್ಗತಾನ 30 ಹೊರಗಡೆ ಕೇವಲ 3 ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕರು ಮಾತ್ರ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕರು. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ತೀರ್ಪುಗಾರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ. ಈ ಬಾರಿ ಸುಲಭವಾದ ಎಸೆತ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಯೋಗೀಶ್ ಹೊಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲ ಯತ್ನದೊಂದಿಗೆ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಚುಕ್ಕಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ದುಲೈ. ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡು ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಉದ್ದರಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೂತನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ತಂಡದ ಪ್ರಥಮ ಉದ್ದರಿ ಯೋಗೀಶ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ವಾಪಸ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಹತ್ತ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನವ ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಚರಣ್ ಎಸ್ಕೆ ಅನುಭವವುಳ್ಳಂತಹ ಆಟಗಾರ, ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತು ಕಂಡಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ ಚರಣ್ ಎಸ್ಕೆ ಈಗ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸನ್ನ 8 ಎಸೆತದ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾದರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ 6 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಉದ್ದರಣೆ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ಆಟಗಾರ ಸುರೇಶ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲೇಬೇಕು, ಕಾರಣ ಇದು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನವದಾಂಡಿಗ ಚರಣ್ ಎಸ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾದರಿ. ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಕಂಡು ಬಂತು, ಅಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂತು. ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಓಟ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೊಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 7ರಲ್ಲಿದೆ.
ಇತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟ ಜಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 7-33 ಸವಾಲು ಯಾವತ್ತು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮೊತ್ತವಿದು 36 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಈ 36 ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಾ ಈ ನೂತನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡವು ಒಂದು ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. 9 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೇವಲ 7 ಓಟ, ಒಂದು ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆನ್ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ಒಂಟಿ ಓಟ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಸನ್ನರವರ ದಂಡು ಮುಖೇನವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಅಶೋಕ ರಸ್ತವನ್ನು ಸೇರಿದ್ರೆ ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 8ರಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಧಾನಗತಿಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೂತನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಟಗಾರರು. ಯಾಕೆಂದರೆ 33 ಸವಾಲು 36 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಈಗ 8 ಓಟ 10 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಆನ್ಸೈಡ್ ಕಡೆಗಿದ್ದ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಆದರೆ ಒಂಟಿ ಓಟ ಮಾತ್ರ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಚರಣ್ ರವರ ಖಾತೆ ಕೂಡ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 9 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ, ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ. ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಬಲವಾದ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಗಿ ಬಂತು. ಒಂಟಿ ಓಟ ಮಾತ್ರ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 10, 1 ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೋಮಸ್ ಟು 10 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ವಿಕೆಟ್. ನವ ಎಸೆತಗಾರ ಯಜ್ಞೇಶ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್. ಯಜ್ಞೇಶ ತಮ್ಮ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 6 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂಥ ಈ ಎಸೆತಗಾರ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಪ್ತಾನನ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುವಂತಹ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದೇ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಆದರೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಚರಣ್ SK ಅವರನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 23-24 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 24 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 23 24 ಬಾಲ್ 20 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಲಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟ. ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಸನ್ನರವರ ದಂಡು ಮುಖೇನ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ನೇರ ಬೇಲನೆತ್ತ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಸನ್ನ. ಈ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬಹುದೇ? ಪ್ರಸನ್ನರವರು ಹೊಡೆದಂತ ಹೊಡೆತಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ. ಆದರೆ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣ ಭದ್ರ ಬೊಗಸಿಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಮಿಂಚಿನ ಓಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸಿದ್ರು ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ. ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಯಾಚಸ್, ಯಾವ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲೂ ಕಾಣದಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. KFC ಕಡೆಯಿಂದ ಅರ್ಷಾದ್ ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಟಗಾರ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೂತನ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಇವರಿಂದ ಪವಿತ್ರ ಅವರ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್, ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು, ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾದವರ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು, ಕ್ಯಾಮರಾದ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ನವದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನವದಾಂಡಿಗ
ರತನ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಚರಣ್. ಇನ್ನು 23 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ 23. 23 for 23. ಆನ್ಸೈಡ್ ಕಡೆಗಿಂತ ಚೆಂಡು ಒಂಟಿ ಓಟ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 11. 11 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 22 ಎಸೆತ, 22 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜಿದ್ದಿಯ ಹೋರಾಟ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ, ತದನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. NFC ಉರ್ವಾ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಂಟಿ ಓಟ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 12. 12 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಆ 3ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಚರಣ್ SK ಇವರಿಗೆ. ಯಜ್ಞೇಶ್ ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆದೋತ್ತಮ, ಅಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡುಗಳು ಇವರಿಗೆ ಅಪಾಯವಾಗಬಹುದು. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ತೀರ ಹೊರಗಡೆ. ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ವೈಡ್ ಬಾಲ್. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 13. ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ 20. 20ರ ಮುಂದೆ 70. 20 ಬಾಲ್ 20 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. 50 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳ 50 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಚುರುಕಿನ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂತು ಯಜ್ಞೇಶ್ ಅವರಿಂದ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 13ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತದೆ. 3ನೇ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತ. ಯಜ್ಞೇಶ್ ದಾಂಡಿಗರನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞೇಶ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಬಹಳಷ್ಟು ರಿಸ್ಕಿ ರನ್, ಅಪಾಯದ ಓಟಕ್ಕೆ ಮುಳುವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರಣ್ SK. ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 14. 3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3. ಸ್ಕೋರ್ ವಾಸ್ ಆನ್ ಟು 14 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ವಿಕೆಟ್. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ 19. 18 ಬಾಲ್ 19 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ 3 ಓವರ್ನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ವೇತಾ ಲೀನಸ್ ಸರ್ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. Thank you, Sujit. 14 for the loss of 2 wickets, chasing it down to a total of 33 runs for victory. 3 overs have been bowled. We're exactly at the halfway mark as far as the innings of Nutan cricketers is concerned in terms of number of overs. So 33 is the target. That's the magic figure. They're looking forward. Nutan cricketers, they bowled really well. Really, the bowlers have bowled really well. And that's the reason why they are in a very good position despite of the fact losing 2 wickets with only 14 runs on the board. But these 2 batsmen have to just concentrate on dealing in singles rather than going for big hits. 14 for the loss of 2 wickets. 19 runs required in 18 possible deliveries excluding wides and no balls. So they can deal in singles. There's no need for them to go for big hits. Singles are the lifeline. Charan, the batsman. At the far end, at the non-striker's end, Ratan. Suresh, the bowler. The ball from the far end, from the RM estate's end. Right arm over the wicket. We have to wait and see whether he's a right-hander or left-hander. A right-hand bowler. Right arm over the wicket. Drives it. Down to chance to run out of field. He wasn't in a very good position to field that ball. He had to move across to his right-hand side. As he was trying to throw that ball slipped off his hand. He wanted to really throw that ball at the non-striker's end, but unfortunately wasn't able to do so. And the batsman was very lucky. Charan was running towards the non-striker's end, was very, very lucky. 15 for the loss of 2 wickets. 33 is the target. Right arm over the wicket.
from the far and from the RM and beautifully bowled, beautiful ball, cramping the batsman for home on the occasion. The ball was zoomed onto his legs. The batsman trying to play it on the offside to a delivery which was onto his legs, trying to move his feet towards the leg side as he was trying to work it on. He wanted to make some room down the leg side to play it, but the bowler bowling it onto his legs, zooming the ball onto his legs. Drives it, doesn't get rolled up ever through the mid-on region, vacant mid-on region, down to the long-on region for a single. 16 runs on the board. 16 for the loss of 2 wickets. 33 is the target. That's the magic figure they're looking for. Nutan cricketers, bowlers, they have done a very good job. Now it is up to the batsmen of the Nutan cricketers to steer them through to victory. Whereas Red Wings cricketers, they need to defend 32 runs if they have to win this match. They don't have any other alternative. So far, they have been bowling wicket to wicket. And they have been bowling to their field. Beautifully bowled. A chance of run out. Oh, again. That was played straight to the field at a short cover region. Sharan is really finding very difficult to pick the gap. Try to play it on the offside. Square the right in front of square the wicket. Finding the fielder there on the edge of 20-yard circle. That fielder out there at covers. He's out there at the edge of the circle. Again, that was a loose delivery, ricocheting off his legs. Chance of run out at the ball and hit the stumps. It would have been curtains. The ball, the fielder charging towards the ball, picking it and having a shy, trying to have a shy at the stumps, but no way. The ball and hit the stumps. It would have been curtains there for Ratan. 17 for the loss of 2 wickets. Ratan is younger than Sharan. So Ratan is the batsman. Suresh is the bowler from the far end, from the RM streets in. Right arm over the wicket, delivers, bowling with it, coughed out, is beautifully bowled. That was going down the leg, a chance of run out. Again there was a chance of run out. The throw wasn't good enough. Trying to bowl, trying to just trying to collect that ball, wasn't able to do so. So that was a lucky escape there for Ratan, who this time around at the non-cycles end. 18 for the loss of 2 wickets, 4 overs done, and they require 15 runs for victory in 12 possible deliveries, excluding wides and no balls. Runs hard to come by from the bat of Nutan cricketers. They are really struggling, making every weather of these targets of 33 runs. That 33 runs of 36 possible deliveries, it should be an easy equation, easy target to chase. But bowlers of Red Wings have been bowling really well. So far, they have been bowling to their field and they have been able to cramp the batsmen for room. This is what they have to do when it comes to a shorter version of the match. And all the fielders out there are on their toes. So 18 for the loss of 2 wickets. 5th over to be bowled. The penultimate over of the innings of Nutan cricketers and penultimate over of the match, to be precise. Arshit the bowler. Charan and Ratan are the 2 batsmen out there. They have spent enough time. They need to accelerate from here on. They have no option whatsoever, no alternative whatsoever. 18 for the loss of 2 wickets. 15 runs required for victory in 12 possible deliveries, excluding wides and no balls. The bowler, Ashit, is bowling from the pavilion end. Batsman Ratan, 15 runs required. They can't wait until the last moment. They need to play some aggressive shots from here on. They can't just keep on dealing in singles. They have to break the shackles. One of the batsmen has to break the shackles. 18 for the loss of 2 wickets. Right arm over the wicket. (18) for the loss of 2 wickets. Right arm over the wicket. Arshid the bowler to bowl to Ratan. Ratan leaning to his bat, settling into his stand. Arshid bouncing the ball 2 or 3 times before moving towards the batsman, going for a dive and catches it. Oh, for a moment I looked at it was a catch, wasn't a catch. It was a good piece of work, running back, the bowler running back, picking the ball, turning it on, having a shy at the stumps, ball missing the stumps. If the ball had hit the stumps, batsman would have been really struggling. He would have been really struggling. It would have
been courteous there for the third time. You can see Ratan survived a run out. Once at the striker's end, twice at the non-striker's end, to be precise. 19 for the loss of 2 wickets. Right arm over the wicket delivers. Ashit to bowl to Charan. Upishly played, reaching for that ball. Upishly played, there's no fielder out there. The fielder in the deep, at the almost cover region, had to move it forward. And ball landing safely right before the fielder who came running in from jogging in. He didn't come charging in. And the batsman were able to cross over. Charan reaching for that ball which was outside the off stump, managed to get his bat to it, wasn't able to keep the ball down. It was in the air for quite some time, but there was no fielder out there outside that 20-yard circle. The fielder was fielding that just inside that cover boundary. 20 for the loss of 2 wickets. 13 runs required for victory. And 10 possible deliveries excluding wides and no balls. Right arm over the wicket. Bouncing the ball 1, 2, 3, 4 times. Now moving towards the batsman. Far outside the off stump. This is not good. This is absolutely a crime to bowl wides at the juncture. You are defending a total of 32 runs for victory. And that was something totally uncalled for. And you can see the wicketkeeper was really furious out there. Upset with the bowler. 22 for the loss of 2 wickets. That brings Charan on strike. Far outside the off stump. Immediately both the batsmen seizing that opportunity and crossing over. 1+1. 22 for the loss of 2 wickets. Right arm over the wicket delivers. Again drives it away from his body. Really played. Well played. Well played. Just pushing the ball under the nose of the fielder from a short coverage, extra coverage, and had to move across to his left hand side. Just pushing it into the gap. There was no fielder out there at cover point region on the edge of 20-yard circle. Right arm over the wicket. That brings the younger Ratan on strike. Youngest of the two, to be precise. Ashit, the bowler. Right arm over the wicket. Bowls. Draws it. Setting off a single. In a chance of run out. And he's out. Good piece of work. Fielder at short. Mid-on region. Picking the ball. Tossing it over to the fielder. To the bowler. Bowler out that. Just breaking the stumps very quickly. Immediately after collecting the ball, he was able to break the stumps. 23 for the loss of 3 wickets. 7 wickets in hand. Still the match is wide open here at UCG Urwa cricket grounds. But Nutan cricketers are running out of balls. 23 for the loss of 3 wickets. 8 deliveries left. 10 runs required for victory. They have 7 wickets in hand. It's not going to make any difference having 7 wickets in hand. They need one of the batsmen to just hit the ball out of the ground. Well, this is not so easy. Red Wings bowlers are bowling really well. They have been bowling to their field and they have been cramping the batsman for home. And runs are hard to come by. 23 for the loss of 3 wickets. Ashit, the bowler. Right arm over the wicket. The ball to Charan. Pitching the ball 2 or 3 times before running in. Again across the line, he plays it out, leg before, no doubt about it. Across the line, a back foot ball hitting his back foot. The ball hitting his back foot right in front of the middle stump. No way the ball would have gone if not for the stumps. It would have gone, it would have gone straight down and hit the stump, middle and leg stump. No doubt about it. Across the line he tried to play. And the back foot ball hitting the back foot. And that's the reason why the umpire immediately raising his finger. 23 for the loss of 4 wickets. 2 wickets, back-to-back wickets. Therefore, Red Wings. Red Wings bowlers are bowling really well. Outstanding bowling performance, despite the fact their batsmen had let them down. Rusty batting by Red Wings cricketers. And now, the bowlers of Red Wing cricketers are making amends for their poor batting performance. 23 for the loss of 4 wickets. 10 runs required for victory in 7 possible deliveries, excluding wides and no balls. 10 runs in 7 deliveries. It's not so easy. They need one of the batsmen to just
Try to hit that ball down to the boundary. So what a match we are having here at UCG Urwa cricket ground. It is going down to the wire. It's a nail-biting finish. Yeah, it would be a nail-biting finish, one thing for sure. Red Wings cricketers, after they were bowled out for 32 runs, they were able to score more than 32 runs. They had scored 32 runs in allotted 6 overs, and now the bowlers are making amends for their poor batting performance, lackluster batting performance. 23 for the loss of 4 wickets. Right arm over the wicket. Arshad to bowl to Bhavit. Arshad bowls. Bhavit drives it through that wicket mid-on region, down to the long-on region for a single. 1 run close. 9 runs required for victory and 6 possible deliveries of the ultimate over of the match. Nutan cricketers they bowled really well. Bowlers really bowled well. And that's the reason why they were able to restrict their opponents to 32 runs. Chasing a score of 33 runs and 36 possible deliveries is always an easy task. But red wing bowlers have been spoiling their party. 24 for the loss of 4 wickets. 5 overs done. 1 more over to be bowled. The ultimate over to be bowled of the innings of Nutan cricketers. Nutan cricketers are organizing this match. Their tournament, beg your pardon. They are the organizers. They are the host as far as this tournament is concerned. 24 for the loss of 4 wickets. 9 runs required for victory. So, red wing cricketers had lost 8 wickets. 8 wickets they had lost. So, even if they are going to score 8 runs, they can win this match, but they have to make sure they don't lose 8 wickets. I request the skipper of NFC as well as Tanibavi cricketers to report here immediately for the toss. Please cooperate with the organizer. 24 for the loss of 4 wickets, 9 runs required for victory, and 8 runs for victory for Nutan cricketers if they are not going to lose 8 wickets. Even if they are going to lose 7 wickets, and if they are going to score 32 runs, they are going to be the winners. The team that loses fewer number of wickets are going to be the winners in case of a tie. So 24 for the loss of 4 wickets. 6 wickets in hand. It's not going to make any difference. Wickets are not going to do anything. They're not going to do anything with the wickets. All they have to do is they have to score 9 runs for victory. If not 9 runs, 8 runs for victory, and see that they lose fewer number of wickets than their opponents. Drives it down. There's a feeder at cover region. They go for 1. That's all they're going to get. They need a boundary here. At least 1 boundary. 25 for the loss of 4 wickets. So far, red wing bowlers have been bowling really well. They have been bowling to their field. They have been cramping the batsman for room, not giving any room for the batsman to play either square the wicket or straight down the ground. It's not so easy for them. And we have to wait and see what the bowler is going to do of the very next ball. 25 for the loss of 4 wickets. The batsman? Imtiaz, the batsman. A bowler who's bowling from the far end is Ashok. Still wanting some adjustment as far as the field is concerned, refining his field. He wants every fielder out there at the right fielding position. Right arm over the wicket. That ball, see, I don't understand what he was trying to do. That was a loose delivery. He should have dispatched it of his presence. Shot outside the off stump. He should have dispatched of his presence. But fielder from cover region had to move across his left hand side. It was in the air for quite some time. But the batsman was very lucky. The ball, that was a loose delivery outside the off stump. He could have just tipped it over the cover fielder. And instead, he only managed to get a single. 26 for the loss of 4 wickets. This is going to go down to the wire. One thing for sure. Still the match is wide open. 26 for the loss of 4 wickets. Seven runs required for victory. 6 runs for a tie. Even if the match is going to end in a tie, lofted shot, and the catch has been taken. Look at the fielder there at long on, waiting for the ball. He had to move his muscles. Superb catch. That was an easy catch.
and wait there and managed to take that catch quite easily. So another wicket falls. 26 for the loss of 5 wickets. Going for a big hit, straight down the ground. Didn't have the power behind that shot. And the fielder on the edge of the boundary managed to take that catch and didn't even have to move his muscles. 3 deliveries, 6 runs. If they're going to score 6 runs, they're going to win this match. If the match is tied, and if they're going to lose not more than 7 wickets, they are going to be the winners. Red Wings cricketers had lost 8 wickets. 26 for the loss of 5 wickets. 3 deliveries, 1 big hit can seal the match in favor of Nutan cricketers. Cricket is a game of glorious uncertainty. Nothing can be said until the last ball is bowled, last wicket is taken and last run is scored. And it has been proven here at UCG Urwa Cricket Ground. The very first match of the tournament which was played yesterday. Tanir Bawe cricketers, what a match it was, winning that match by 1 run from nowhere. 26 for the loss of 5 wickets. Right arm over the wicket, delivers. Trying to whip it off his legs. Bowler on his follow through. Just once 1 run has been scored. He's not going to bother the fielding side. 27 for the loss of 5 wickets. 6 runs required for a victory. 1 big hit can seal the match in favor of Nutan cricketers. Red Wings cricketers, the bowlers have been bowling really well, cramping the batsmen for home. This is what you have to do when it comes to shorter version of the match. And they have been doing that. They have been, beg your pardon, they have been doing that exactly. So 27 for the loss of 5 wickets. 5 overs have been bowled. 2 more deliveries to be bowled. And they require 6 runs for victory. So Red Wings cricketers, again look at the bowler. He is working towards the wicket keeper. So they want every fielder out there at the right spot. Red Wings cricketers, it has been so far a very good comeback. Nutan cricketers are really struggling here. 1 big hit can seal the match in favor of Nutan cricketers. It's not so easy. It's easy to advocate things from behind the microphone, but to put it into practice is really hard. 100 times hard. 27 for the loss of 5 wickets. Right arm over the wicket, delivers. So that is a shot, it's a match. Where does it? That's a match for what a shot it was. Short delivery, pulls it over. Deep wide is made on region for a maximum and sealing the match in favor of Nutan cricketers. Reminded me of Kuresh who had done it for Mangalore cricketers. Superb shot, what a shot it was. Ball hitting the lower part of the middle of the bat and went flying over the deep wide mid on boundary for a maximum, which is now called as a cow corner. Superb shot, and superb shot it was. Short delivery for a change and managed to pick it to perfection and execute to nicety. Congratulations to the winners, Nutan cricketers. Commiseration to the losers, Red Wings. Thank you. This was a really magnificent match. It had gone down to the wire. For a moment I thought that Red Wing cricketer had a slim of a hope, but in the end it was totally spoiled there by none other than Imtiaz. Sandesh was the one who hit the ball out of the ground over the deep mid-on boundary, spoiling the party. Therefore, Red Wings cricketers. May I request captain of the NFC, this is the last call for you.
ಹಾಂ ಅವನಿಗೆ ಅವತ್ತು ಜೊತೆ ಬಂತ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ತಂಡ. ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ಅಂಡ್ ಮಂಗಳಾದೇವಿ. ಬೋತ್ ದ ಟೀಮ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬುಕ್ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ದ್ವಿತೀಯ NFC ಉರ್ವ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ NFC ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ತಿಲಕ್. ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೂತನ್ ಉರ್ವ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ NFC. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ ತಂಡದ ವಿಜಯ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವಿಜಯ ತಂಡ ಯಾವ ವಿಜಯ ತಂಡವಾಗುತ್ತದೆ NFC. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ ತಂಡದ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ವಿಜಯವಾಗುವ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜ್ ಅನ್ನು ಕಾಣಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಲಕ್. ಈ ಬಾರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬಿಟ್ಟು ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರೀಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದಂಡು ಮುಖೇನ ಪ್ರಜ್ವಲ್ನ ದಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗ ದಾಂಡಿಗರ ಸ್ವರ್ಗತಾನ 2 ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷರು ಮಾತ್ರ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷರು ಕಾಣ ಸಿಕ್ಕರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ NFC ಉರ್ವ ಕಡೆಯಿಂದ. ತಂಡೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 9ರಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಆಫ್ಟರ್ ತೀರ ಹೊರಗಡೆ ಈ ಬಾರಿ ದುಬಾರಿಯಾದ ವೈಡ್ ಎಸೆತ. ತೀರ್ಮಾನ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೌಂಡರಿ. 5 ಓಟಗಳು ಇತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 14ರಲ್ಲಿದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಾ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ವೈಡ್ ಎಸೆತದೊಂದಿಗೆ ಬೌಂಡರಿ ಆದರೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 14ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿಯಾಜ್. ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಕಂಡು ಬಂತು. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷರ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟ ಮಾತ್ರ ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಆದರೆ ಒಂಟಿ ಓಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 15. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 15. ಯಾವುದೇ ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ
ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುತ್ತಾ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮಂಗಳಾದೇವಿ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆ ತಿಳಿಯುವ ಹಾಗೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿಯುವುದ ಒಳಗೆ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದಿರಬೇಕು. The next match played between Young Friends Urwa and Mangaladevi. Both the team captains and the players signature official chart as soon as possible. This is the first call for you. ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತಿಲಕ್ ರವರನ್ನು ಮಾತಾಡಿತು. ಈ ಬಾರಿ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ತೀರ್ಮಾನ ಬೌಂಡರಿ ಸುರೇಶ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಇಲ್ಲಿ 20ರಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಲ್ಲರ್ ಕೂಡ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 20. ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಣ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸಗಾರಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ ಕಣ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಎಂ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಿಲಕ್ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 20. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಜಯ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ರು. ಒಂಟಿ ಓಟ ಮಾತ್ರ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಗಿ ಬಂತು, ಆದರೆ ವಿಫಲ ಪ್ರಯತ್ನ. ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 21. 21 on the board. The next match played between Young Friends Urwa and Mangaladevi. Both the players and the captain, please get ready for the next match and a signature official chant. ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ತಂಡುಮುಖೇನ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆನ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರೀಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು 1 ಬೌಂಡರಿ, ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಂಡರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರ ದಂಡು ಮುಖೇನ. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 25ರಲ್ಲಿದೆ. 25 on the board. 25 ನೂತನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂತಹ ನೂತನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2022 ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. UCG ಉರ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ಆಸ್ಟಿನ್ ಮುಂತೇರೂರವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದ ಪಂದ್ಯ. ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ, ಅಲ್ಲಿ ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ಷಟ್ಕದ ಮುಖೇನ ತಂಡ ದಾಂಡಿನ ವೈಖರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮನಮೋಹಕ ಶೈಲಿಯಾದ ಬೌಂಡರಿ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಇಲ್ಲಿ 34. 31. ರಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ನೇರ ಹೊಡೆತ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ವೈಫಲ್ಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಾರಣ ಇದು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗ. 2 ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷ ಕಾಣ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು, ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಫಾಸ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದೀರಾ. ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಾಯಿತು. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 37. 2 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡು ಬಂತು. 2 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 37 ರನ್ ಧಾರಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಗರಿಷ್ಠವಾದ ರನ್ ಧಾರಣೆ. ಜೊತೆಯಾಟ, ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಜೊತೆಯಾಟ ಬಂತು ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆ ಮಾರ್ಗಡೆಯಲ್ಲಿ. ಗೀತೇಶ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಕ್ 73 ಓಟಗಳ ಜೊತೆಯಾಟದೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ NFC ಉರ್ವ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ 37ರ ಜೊತೆಯಾಟ. 2 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 24 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಈ ಇಬ್ಬರು ದಂಡಿಗರು. ನವ ಎಸೆತಗಾರನ ಆಗಮನ. ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 10 ಭವಿಷ್ಯರ ಆಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಮಿಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ತುದಿಯಿಂದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗ ಮುಗಿದಿದೆ. 5 ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕರು 30 ಹೊರಗಡೆ ನಿಲ್ಲುವ ಎಲ್ಲ ಸದಾವಕಾಶದೊಂದಿಗೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯನ್ನು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 10 ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ದಾಂಡಿಗರನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬಹುದೇ? 37 ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರೆ ಉಳಿದಂತಹ 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಗಿ ಬರಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ ತಾವು 50-60 ಗಡಿ ದಾಟುವ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತಮಗೆ ಇದ್ದೇ. ಮೊತ್ತ 37ರಲ್ಲಿ 1. ನಿನ್ನೆಯ ದಿವಸ ಬಂತು ಈ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕನದ್ದು ಒಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ 6ರ ಮುಂದೆ 4 ಬೇಕಿತ್ತು, 6 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 4 ಬೇಕಿತ್ತು. ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ಉರ್ವದ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವಾದಂತಹ ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ಉರ್ವ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ 4 ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1ರ ಮುಂದೆ 2 ಬೇಕಿದ್ದಾಗ ತಾನು ಬೌಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಈ ಎಸೆತಗಾರಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನವ ದಾಂಡಿಗನಾಗವನಾಗಿದೆ. ನವ ದಾಂಡಿಗ ಸಂದೀಪ್. ರೈಟ್ ಅಂಬರ್ದು ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಎಸೆತ, ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಎಲ್ಲ ಸಂಭವಿತ್ತು. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಿಶಾನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟ ಮಾತ್ರ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 38. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಎಸೆತ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲ ಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂದೀಪ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್. ನಿನ್ನೆಯ ದಿವಸ ಹೀರೋ ಆದಂಥ ಈ ಎಸೆತಗಾರ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಹೀರೋ ಆಗಬಲ್ಲನೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಎಸೆತ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದರು, 1 ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಈ ಬಾರಿ ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಭದ್ರ ಬಗಸಿಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದರಿ ಪತನ. ನಿನ್ನೆಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಮರುಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ನಿನ್ನೆಯೂ ಕೂಡ 34 ಬೇಕಾದಾಗ ತಂಡವನ್ನು ವಿಜಯದ ಗಡಿ ದಾಟುವಲ್ಲಿ ತಾನು ಯಶಸ್ವಿಯಾದಂಥ ಈ ಎಸೆತಗಾರ ಈ ಬಾರಿಯೂ 3 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 2 ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು 1 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರವರ ನಿರ್ಗಮನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊತ್ತ ಪ್ರಜ್ವಲ್ 25, 9 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 25ರ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಂಡಕ್ಕೆ. ತಮಗಿದು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದವರೊಂದಿಗೆ ನವದಾಂಡಿಗನಾಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 12 ನವದಾಂಡಿಗ ವೈಶಾಖ್. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ್, ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ. ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ನೇರ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು 55,000 ವೀಕ್ಷಕರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದೊಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂಥ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಅದೆಷ್ಟು ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್ಣಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಮಗಾಗಿ ತೋರಿಸುವಂಥ ಈ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 39, 39 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂತು ಭವಿಷ್ ಅವರು 5 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 2 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 2 ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 12 ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ನವದಾಂಡಿಗ ವೈಶಾಖ್ ರವರು ತಾನು ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿಯೇ ಷಟ್ಕ ಬಾರಿಸಿ ತಮ್ಮ ದಂಡಿನ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಳದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 45, 3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. 3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 45, 2 ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಫಿರೋಜ್ ಸರ್.
शुक्रिया सुजीत। 3 ओवर में 45 रन, 15 की औसत से यहां पर शुरुआत, 2 विकेट के नुकसान पर। संदीप तैयार, धनु है गेंदबाज, संदीप वहां पर टर्न कर दिया उसको, डिप्स का अलग दिशा में गेंद जा रही है, 1 रन पाकर पूरे दूसरे को कॉल इनकार करते हुए 1 रन पर संतुष्ट बढ़े। 1 रन के साथ कुल मिलाकर स्कोर बढ़ता हुआ 46 रन, उसको ऊपर 2 विकेट के नुकसान पर। चौथी ओवर चालू, 3 ओवर में 45 रन, अच्छी शुरुआत वहां पर। इस बीच वैशाख जो कि पिछले गेंद में छक्का लगाकर अपने योगदान टीम के लिए दे चुके हैं, तैयार वहां पर वैशाख, और इसको फुल टॉस गेंद को फायदा नहीं उठा पाए थे, फिर भी गेंद जा रही है मिड विकेट की दिशा में, 1 रन का इजाफा वैशाख को। सो बोथ द बैट्समैन both the batsmen playing very well, very attacking each and every delivery here. Now score moves on to 47 on the board for the last 1 to get. जो उठा दिया उसको फील्डर के ऊपर से टपकाने के बाद, जब तक फील्ड कर पाया थोड़ी सी मिस फील्ड, फायदा उठाते हुए एक बार फिर हर एक गेंद जिसकी जरूरत थी, जो मैच जो रोमांचक, जो हार्ड हिटिंग, जो जिस तरह से ये शॉर्ट फॉर्म का T20 हो, T10 हो या T6 हो, उस तरह से यहाँ पे बैटिंग वैशाख और संदीप द्वारा। संदीप बताओ, इस बीच उठा दिया उसको बॉलर के ठीक ऊपर से और सीधा कैच, बीट नहीं कर पाए थे फील्डर को, सीधा कैच लपकने में कामयाब। लेकिन इस बीच अच्छी एक इनिंग्स कह सकते हैं उनका भी, शॉर्ट एंड स्वीट इनिंग्स समाप्त, और वैशाख वहां पर अनबीटन खड़े हैं, 7 पर कर रहे वैशाख। आउट होने बैट्समैन थे संदीप, जो आउट होने से पहले बनाते 5 रन, कुल मिलाकर 49 पर 3 विकेट, 49 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट नाउ। जो देर से उनके लिए बता दूं कि इस मैच में तन्नीर बावी फ्रेंड्स टॉस जीतकर फील्ड करने का फैसला किया है। नतीजा एनएफसी उर्वा अब तक 49 रन बटोरे हैं 3 विकेट के नुकसान पे। वैशाख तैयार सामना करने के लिए, धनु है गेंदबाज, यार वैशाख ने उठा दिया अपना आक्रामक रवैया अपनाते हुए ये गेंद, लेकिन एक और कैच, अपना कोशिश जारी रखा वैशाख, लेकिन फील्डर को बीट नहीं कर पाए। क्रॉस द बैट, काफी अच्छा सुंदर सा शॉट था, वो हवा में ज्यादातर रहा था, लेकिन फील्डर कोई कसर बाकी नहीं चला, अपने आप को जज करते हुए कैच को लपकने में कामयाब। इस तरह से लगातार 2 गेंद में 2 विकेट, 49 स्कोर है 4 विकेट नुकसान पर। वैशाख है आउट होने वाले बैट्समैन, आउट होने से पहले बनाए थे एक छक्के की मदद से 7 रन, अच्छी योगदान टीम के लिए दे चुके हैं। जिसकी जरूरत थी वही हर एक बैट्समैन यहां करने के प्रयास। नए बैट्समैन जा रहे हैं वहां पर, 17 नंबर अजय, रक्षित तैयार यहाँ पर। अजय जो कि नए बैट्समैन गए हैं 9 सेकंड पर, दोनों बैट्समैन नए हैं। आफ्टर के बाद हल्का सा कट करना चाहते थे, इस बीच वाइड का इशारा अंपायर द्वारा और पहला गिफ्ट रन इस ओवर में, और कुल मिलाकर स्कोर हुआ अभी हाफ सेंचुरी 50, 4 विकेट के नुकसान पर। आफ्टर के बाद एक बार फिर कट करने के प्रयास, ऊपर से खेल दिया था, हवा में घुमा दिया बल्ले को, रन बनेगा कोई गुंजाइश नहीं। इसके साथ यहां पर ओवर की समाप्ति, 4 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 50 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अच्छी शुरुआत, जबरदस्त शुरुआत एनएफसी उर्वा द्वारा तन्नीर बावी के खिलाफ खेलते हुए। इसमें टॉस हारने के बाद में पहली बल्लेबाजी करते हुए एनएफसी उर्वा एक समझबूझ के साथ यहां पर खेल रहे हैं। हालांकि प्रज्वल का योगदान काफी बड़ा योगदान रहा था, जिसमें 25 रन बनाए थे। उसके बाद में तिलक 7 रन का योगदान दिया, संदीप 5 रन बनाए थे, वैशाख 7। और जो नए खिलाड़ी यहाँ पर कृष्ण मौजूद है, रक्षित अभी तक एक भी गेंद का सामना नहीं कर पाए, और अजय भी बिना खाता खोले वहां पर खेल रहे हैं क्रीज पर। कुल मिलाकर 50 रन सुबह पर 4 ओवर के समाप्त 4 विकेट के नुकसान पर मैच चल रहा है एनएफसी उर्वा और तन्नीर बावी फ्रेंड्स दोनों टीम के बीच में। उर्वा के इस यूसीजी उर्वा क्रिकेट ग्राउंड में, मैंगलोर की इकलौती स्पोर्ट्स सिटी है उर्वा। इस ग्राउंड में परमानेंटली यहां पर इंस्टॉल किया गया लाइट्स।
सो 4 ओवर हो चुका है, 50 रन स्कोर पर, 4 विकेट के नुकसान पर। मंजुनाथ तैयार गेंद करने के लिए, उनके सामने है अजय। मंजुनाथ पहले रन से अजय को, अजय तैयार सामना करने के लिए वहां पर, पहले रन से गेंद कर रहे हैं वहां पर मंजुनाथ। कुल मिलाकर टीम का स्कोर है 4 ओवर के बाद 50 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। ये गेंद फुल टॉस, गेंद उठा दिया लॉन्ग ऑफर और 1 विकेट। फायदा उठाना चाहते हैं हर एक लूज डिलीवरी का, लेकिन हवा में खेल देते हैं, ज्यादातर हवा में रहता है गेंद को, जब तक फील्डर अपने आप को जज कर लपक ले। विकेट वहां पर गिर चुका था। कुल मिलाकर यह 5वां विकेट गिरा है, लगातार विकेट गिर रहे हैं वहां पर पिछले कुछ गेंदों से। हर एक बल्लेबाज स्कोर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इस बीच अपना विकेट सौंप कर एक के बाद एक पैरेट पेलिंग की दिशा में। कुल मिलाकर 50 पर 5, 5वीं ओवर चल रहा है एनएफसी के लिए। अच्छी शुरुआत जरूर थी, लेकिन लगातार विकेट गिरने से कुछ हद तक वहां पर दबाव जरूर है एनएफसी उर्वा पे। देखना पड़ेगा अगले जो नए बैट्समैन आते हैं किस हद तक वहां पर अपने टीम को सहयोग देते हैं। कुल मिलाकर 50 रन ऑलरेडी बन चुका है 5 विकेट के नुकसान पर, जो कि 5वीं ओवर चल रहा है विकेट बटन। मंजुनाथ है गेंदबाज, मंजुनाथ तैयार एक बार अपनी पहली गेंद में विकेट लेने में कामयाब। मंजुनाथ नए बल्लेबाज श्रवण है नॉन स्ट्राइक रन पर, और स्ट्राइक रन पर है रक्षित तैयार 50, 5 विकेट के नुकसान पर। आधी टीम पेविलियन पर जा चुकी है। रक्षित है गेंदबाज, अच्छी गेंद फ्लिक कर दिया, फ्लिक शायद निकल रहा है, रन करिए 1 रन पाकर पूरे के लिए 2 खतरा हो सकता है। आखिरी वक्त तक अपना इरादा बदलते हुए अपने घर पर सुरक्षित दोनों बैट्समैन 1 ही रन पर संतुष्ट होने पड़ा। इस 1 रन के साथ खाता खोलते हुए वो पहुंचे 1 पर। कुल मिलाकर स्कोर गया 51, 51 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। अब आए वहां पर बैट्समैन श्रवण बैटिंग के लिए तैयार। इस मैच में टॉस हारने के बाद में पहले बल्लेबाजी करते हैं वहां पर एनएफसी उर्वा निर्वाही फ्रेंड्स के खिलाफ खेलते हुए। अच्छी शुरुआत जिसमें काफी बड़ा योगदान रहा था प्रज्वल का, 25 रन का योगदान उन्होंने दिया था। आधी स्कोर तो उन्होंने खुद अकेले बनाए थे। इस बीच नए बैट्समैन तैयार पर उठाने के लिए, लेकिन ड्राइव कर दिया सीधा पिच पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में, जहां पर फील्डर जब तक उसको फील्ड कर पाए स्ट्रोक थ्रो कर पाए नॉस्टर की दिशा में 1 रन लेने का मौका था। दोनों बैट्समैन अपना खाता खोलने में कामयाब, दोनों खेल रहे 1-1 पर। कुल मिलाकर टीम का स्कोर 52, 52 ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। रक्षित अपनी बॉलिंग क्रम जारी रखते हुए, मंजुनाथ गेंद करने के लिए रक्षित को बैक फुट पर जाकर हल्का सा सीधे फील्डर पर शाही नहीं हो पाया, उसको नॉन स्ट्राइक करने की दिशा में कोई वहां पर बैकअप करने के लिए फील्डर मौजूद नहीं है, सीधा थ्रो कर दिया। लेकिन इस बीच बाल बच गए, अपने घर से 2 गज पीछे थे, लेकिन आखिरी वक्त पर गेंद हवा में गई। इसका नतीजा एक रिस्की सिंगल के साथ ही कुल स्कोर हो गया 53, 53 ऑन द बोर्ड, 53 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। रक्षित तैयार, मंजुनाथ तैयार, उनके सामने है गेंदबाज मंजुनाथ गेंद करने के लिए, और इसको उठा दिया ऑफसाइड के बाद, और लपकने में वहां पे नाकाम रहे क्योंकि दूर थी गेंद। 1 रन का इजाफा बल्लेबाज के खाते में। कुल मिलाकर इस 1 रन से 54, 54 ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट, 54 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। जबकि चल रहे हैं यहां पर 5 ओवर, 5th ओवर इन प्रोग्रेस। गेंदबाज है मंजुनाथ। हर एक वक्त दोनों खिलाड़ी तलाश कर रहे कि कुछ बढ़िया शॉट हमारे, लेकिन कोशिश जारी है। इस बीच रिसीव करने के प्रयास और कंप्लीटली बीट कर पाए, और इसके साथ ही उनका ओवर समाप्त। 5 ओवर हो चुका है, 54 रन स्कोर पर, 5 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर बचा इस इनिंग्स का, लेकिन आधी टीम उनके पास अभी भी बची है। सिर्फ आधी टीम पेविलियन पर जा चुके हैं, और क्रीज पर मौजूद है वहां पर श्रवण जो कि खेल रहे 2 पर, और है रक्षित अभी तक अपना खाता 2 के साथ में वो भी खेल रहे। सो दोनों बैट्समैन खेल रहे 2 रन के साथ। कुल मिलाकर 5 विकेट के नुकसान पर 54। सो अगली मैच जो खेले जाएगी इस मैच के बाद में, तुरंत बाद में, बिना कोई देर किए, यंग फ्रेंड्स उर्वा और मंगल देवी। सो मैं दरखास्त करता हूं कि दोनों टीम के कप्तान और प्लेयर्स कृपया करके कमेंट की बॉक्स आ रहा है
So I request both young friends Urwa and well as Mangala Devi, both the team skipper and well as all the players, please report to the committee box soon as possible. So आखिरी ओवर डालने के लिए वहां पर भविष्य अपनी दूसरी और इस इनिंग्स का आखिरी ओवर डालने के लिए भविष्य तैयार. 54 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट. अच्छी शुरुआत के बाद में पिछली कुछ ओवर में विकेट खोने के बाद में थोड़ी धीमी वहां पर बैटिंग. इस बैच उठाना चाहते थे लॉन्ग ऑन के दिशा में फील्डर मौजूद. 21 रन पर संतुष्ट होना पड़ रहा है बल्लेबाज को. इससे एक रन साथ ही कुल स्कोर यहां पर 55. 55 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट. रक्षित तैयार. भविष्य आरएम एसोसिएट इनसे और आफ्टी की भारतीय गेंद वाइड का इशारा अंपायर द्वारा. आखिरी वक्त पर गिफ्टेड रन बिना कुछ किए मिल रहा है यहां पर 56 रन स्कोर पर. 56 ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट. रक्षित तैयार. भविष्य अंपायर क्रॉस करते हुए विकेट के नजदीक से हुए क्रॉस द बैट खेलना चाहते थे. पॉइंट की दिशा में गेंद चली गई. देखना पड़ेगा बल्ले से आई थी ये गेंद. उसके साथ ही उनके खाते में एक रन. कुल मिलाकर 57. 57 ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट. स्कोर्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं. आखिरी ओवर चल रहे हैं. डेथ ओवर में दोनों बल्लेबाज यहां पर श्रवण और रक्षित. श्रवण तैयार सामने करने के लिए और ये गेंद को ड्राइव कर दिया मिड ऑन के दिशा. फील्डर मौजूद लेकिन जब तक फील्ड कर पात्रों कर एक रन लेने का भरपूर मौका बैट्समैन के खाते में. कुल मिलाकर स्कोर 58. सो गेंद आगे अगर खेलना चाहते थे बीट हुए. स्टंप आउट होकर वापस जा रहे फील्डिंग की दिशा में. रक्षित आउट ऑनर बैट्समैन थे और कुल मिलाकर इसके साथ यहां पर छठा विकेट गिरा है एनएफसी उर्वा का. They lost a 6th wicket at the total of 58. मैं चाहती थी ओके. 58 ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट. छठी ओवर चल रहा है वहां पर. आरएम एसोसिएट से रंजीत. रंजीत जिसकी तलाश जिसकी जरूरत छक्का. 6 रन जिसकी जरूरत थी एनएफसी उर्वा के लिए और रंजीत आते ही घुमा दिया उसको डीप मिड विकेट के ऊपर से और स्कोर को पहुंचा दिया 64. 64 on the board now for the loss of 6 wicket. और एक और इस बीच 24 कैरेट एक और लगातार 2 छक्के की मदद से स्कोर को सीधा पहुंचा दिया 70 पर. 70. दिस इज ए ह्यूज सुनामी टोटल. 70 अपने टीम का स्कोर को पहुंचा दिया है. रंजीत जो कि सिर्फ 2 गेंद का सामना किया. एनएफसी उर्वा ने इस गेम को आखिरी गेंद 2 गेंद खेलने के लिए भेजा. यही बड़ी कमाल की बात है क्योंकि बहुत कोशिश थी पिछले कुछ बैट्समैनों ने कुछ बड़े शॉट मारने की लेकिन कर नहीं कर पाए थे. लेकिन आखिरी 2 गेंद जो बचे थे दब आए थे वहां पर रंजीत और बिना कोई देरी के बिना कोई वेस्ट के दोनों गेंद को भेज दिया था सीमा रेखे के बाहर 6 रन के लिए. उनका निजी स्कोर 12 नाबाद. कुल मिलाकर टीम का स्कोर हुआ 70 रन. 71 रन का लक्ष्य रखा है. 71 इज अ टारगेट फॉर तंडीर बावी फ्रेंड्स.
इस मैच में तंडीर बॉबी फ्रेंड्स ने टॉस जीतकर फील्ड करने का फैसला किया था। नतीजा उनको रखा है लक्ष्य 71 रन का। एनएफसी उर्वा और लक्ष्य को किस तरह से पार कर, दोनों जो कि तंडीर बॉबी फ्रेंड्स भी काफी बड़ा स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप रखते हैं आखिरी टेल एंडर तक, और एक उम्मीद करते हैं कि एक मुकाबला हमको देखने को यहाँ पर मिल सकती है। मीनवाइल जब तक तंडीर बॉबी का इनिंग शुरू हो, मैं माइक्रोफोन में बोलना चाहता हूँ मेरे साथी कमेंटेटर मिस्टर शमीर को। Thank you, Firoz. And before that, I request the both team, all the member, Young Friends Urwa and Sri Mangal Devi cricketers, all the member, please come to the commentary box immediately for sign at official chart. The total, in fact, 71 is the target out of that 36 legitimate balls. 11.84, almost less than a 12 run per over required rate. So once again, final call for the both team, all the members, Young Friends Urwa as well as Sri Mangal Devi cricketers. So humble request for all the members of both team, please come to the commentary box immediately for sign at official chart. And what a finish of the innings, courtesy of brilliant batting, young talented Ranjit. We know he is the quality bowler, but what a brilliant finish with the bat. Consecutive sixes in last two balls. That's why they are chasing the total of 71. Otherwise, this could have been go less than a 59 run to chase. And here, they have the psychological advantage. They have run in the board, and that gives lots of confidence for the bowlers of NFC Urwa. It is Ranjit starting the procedure from the So yes, we get the green signal off in this second innings. Field placement, short third man, short fine leg, short extra cover, mid off, wideish mid on, short mid wicket, and short backward square leg inside the 20-yard circle. This is a field placement during the power play over, and here is Ranjit, right arm over the wicket to right-handed batsman, tall man Imran. Is the distractive opening batsman of Tanir Boy. It is first delivery from the pavilion end. Definitely good start they needed. A lovely ball, just leg cutter delivery, but outside the off stump, almost out of the reach of the batsman. Wicketkeeper gathered cleanly behind the stump. Dot ball to start here. Oh, this is going with a big shot! That ball is almost carried to the mid-wicket defense for 6, and what a shot! As I said earlier, he is the distractive batsman, and what a brilliant start here. Very second ball, how well he picked the shot. That's why I'm saying that he is the distractive opening batsman. Definitely this kind of start required for Tanir Boy friends. Definitely that shot gave lots of confidence for Imran. Even ball also did not want to come inside the ground as it was stayed top of the rooftop there. And we have new ball in the hand of Ranjit. Third time is bowling mark from the pavilion end. Right arm over the wicket. Oh, lovely delivery. Little bit of poor. Look at his front foot.
whenever even Lena sir saying that whenever batsmen playing the offside of the wicket, they need to be good footwork. Even not only in underarm cricket, even overarm cricket also, while playing the especially off drive, cover drive, footwork is really important. That's why he missed a couple of balls. Oh, this time almost hitting the leg stump there. Lucky for the batsman. They gone for the single, leg by signal from the umpire. But extra add a score now moves under 7 without losing any wicket. We're in the over number 1 in progress. Last 2 ball remaining. Still overcast condition. Sun really making hide and seek behind the cloud from the morning. Good condition for the bowler. They can get some advantage of this overcast condition. Oh, this time clean up. What a brilliant delivery. That's a good idea. First delivery facing, and he was quite unconventional way to play the stroke. He could have been present the straight bat, and he missed the line completely. I think slight leg cutter delivery, and ball hit the middle stump. Saurav back to the pavilion with the golden duck. The big loss for Tanir boyfriend. They lose early wicket here while chasing the total like 71. They definitely need a good start. They got a good start. They scored 6 in the first 2 ball, but a wonderful comeback from Ranjit. Picked up wicket of Saurav. We're in the wonderful evening of Nutan friends Urwa. The memorial of Austin Montero proudly presents Nutan Trophy 2022. So jam-pack Urwa Stadium definitely is going to be more once floodlight on. So big matches are coming. Young friends Urwa taking against Mangalore. After that, Mangalore will play here. Definitely, we expect lots of crowd. Oh, that is almost the over-pitch delivery. Bounced more than batsman was anticipated. This occasion missed the line completely. Wicketkeeper, very tough collection, but did a wonderful job behind the stump. End of the over number 1. 7 for the loss of 1 wicket. So it means 64 run required of remaining 30 ball. As morning I said, this kind of score chaseable where the T20 started, especially IPL matches. So I request the members of Young Friends Urwa, Tanveer and Bashit, please come to the commentary box immediately for sign at official chart. And also the members of Sri Mangaldevi cricketers, be given lots of call. Humble request for all the members of Mangaldev cricketers, please come to the commentary box immediately for sign at official chance. It is Ritesh brought into the attack from the RM end. Rohan Montero and Rahul Montero end. Over pitch delivery, batsman could not get benefit of that ball. That is a hit me delivery, dancing in front of the batsman. Imran could have been played this area from the commentary box, and we've seen lots of sixes. Even last time UCA tournament, UCA Champions Trophy, we've seen lots of sixes, especially from this end. Lovely, equally well played, free to watch. Whenever right-handed batsmen playing that kind of stroke, brilliant batting, equally better fielding, not a clean stop, but certainly saved 2 runs. I think Prajwal at deep extra cover boundary for NFC Urwa, but he could not able to stop the batsman to take in that couple. 2 more added, they slowly reached double digit, 10 on the board for the loss of 1 valuable wicket. Ritesh, second time is bowling mark. Oh, this time I think it's from in front of the stump. That ball hitting the middle of the middle stump, no doubt in the mind of Suresh Modabedre. Straight away, once appeal started, he lifted his finger. Even batsman knows he is in a trouble. Wonderful decision from umpire Suresh Modabedre. Wicket number 2 of Tanir boy friends back to the pavilion. He looked very good before that ball. He played a lovely looking cover drive. But unfortunately, very next delivery, clever bowling, change of pace, slower delivery ball. Batsman committed little early, ball arrived little late.
and ball hit the pad in front of the middle stump, and no doubt in the mind of the umpire. Wicket number 2 of Tanir Boy Friends back to the pavilion. Riaz into the middle, jersey number 18. That jersey belongs to former Indian captain Virat Kohli. He's also a little out of form, but here one person need to be there. In-form batsman at number 4. Riaz looked like a very composed batsman. Loves a catch practice for the fielder at mid-off. Riaz, once again, the second batsman got out for the Golden Duck. He did not disturb the scoreboard, and back to the pavilion. They are in a deep trouble now, Tanir Boy Friends cricketers, against some quality bowling and equally better fielding of NFC Urwa. 10 for the loss of 3 wickets while chasing the total of 71. They are in a definitely trouble here. Suman into the middle. So hat-trick ball coming now from young Ritesh. Can he pick the hat-trick here? This opportunity for him. Oh, this time in the air, but look at the placement. Brilliant shot over the cover fielder. From the fielder from deep cover to collect the ball, and big batsman had enough time to go in for that couple of runs. Now, umpire giving one official warning for the batsman running at the danger end. That is a restricted area for the batsman. He can't run that area. That's a danger area. That's why Suresh Modabidar said, given one warning for the batsman. Oh, this time not a proper connection. Inside edge, I guess, into the mid-on where the fielder collected the ball. Batsman had enough time to take in the single. End of the over number 2, 13 on the board. The slow progressing here as they're chasing almost 12 runs per over, but they only managed to make 13 from 12 balls. So Nitesh bought into the attack from the pavilion end. The next match, definitely the high voltage match. Both team had a very good match. Young Friends Urwa beat Gori Young Boys Pandeshwara. That nail-biting finish. And one more match, Mangal Devi, with the brilliance of Quresh. Oh, this time cleaned up! Tried to go for the cross batter shot without watching the line of the ball. Ball hit the off stump. Batsman is little surprised. He was still standing there, but umpire said that's a clean bowled out. One more wicket fallen there. Tanir Boy cricketers, they are in a deep, deep trouble now. What a brilliant finish that was from the bat of Quresh for Mangal Devi cricketers. 3 ball, 9 required. He finished in a just 2 ball. One brilliant 6 to the mid wicket. Another one reverse with boundary. So captain with the lots of responsibility for Tanir Boy Friends. Manjunath into the middle. They need now acceleration from here. Definitely big shot. At least one from the over. They required to win this match. Oh, this time shuffling. Oh, that is just run out. I think he's in a trouble. Look like he's in a trouble. Might be bat is in the air when the bails are come out. But whatever the third umpire verdict, that's the final. Just shuffling to try to flick the ball. He did not see the ball there. Even the non-striker batsman as well as wicketkeeper confidence with that appeal. That looked like he's in a trouble, but we need third umpire decision. Roland Pitto, sir, third umpire.
That's an easy call for even the third umpire. Even the on-field umpire knows, but he don't want to take any extra risk. That's why he was straight away signal to the third umpire. Yes, it's gone. The batsman has to be back to the pavilion. One more golden duck here. Wicket number 5 of Tanir Boy friends back to the pavilion. If you look at the almost 3 over, Imran almost time stayed at the non-strikers, and that is a big bonus for the fielding side, because Imran, we all know, he is a distractive batsman already shown in the second ball of the chase, but unfortunately most of the time he was at the non-strikers end. That really hurted Tanir Boy friends, because if you have batsmen like him, he need to stay in the shortest format of the game. 6-over match, he need to be take as much as strike, but here we can see the wickets are tumbling at other end, and he was just watching at the non-strikers end. Wicket number 5 already in the pavilion. Joining batsman Shravan into the middle. Oh, lovely ball, brilliant delivery, hit the off stump, almost a Xerox of the first delivery, but this is the even better ball, and batsman completely missed the line of the ball. Look at the delivery, batsman, look at the batsman's stance, he was heading to the mid-wicket direction, that's why he could not find the line of the ball. Ball is kissed the off stump, bails are come out. Wicket number 6 back to the pavilion. They are in deep trouble now. That's a team hat-trick actually for NFC Urwa, because one came as a run out. Nevertheless, 3 wicket in 3 ball for NFC Urwa. They are in a commanding position in this match. The experienced Ashok into the middle. Jersey number 17, he need to play like what exactly that man, Mr. 360, played in international and IPL match. AB de Villiers. You need to play that kind of magical innings for Tanir Boy to stay alive in this tournament. That might be sliding down the leg side. Wide signal from the umpire. After very good 4 balls, it was a little bit struggle with the line this occasion. He wanted to turn, but that ball did not turn. In fact, 4 time is bowling mark. Lovely delivery once again, leg cutter delivery, over pitch run. In fact, batsman tried to play the stroke, ball missed the outside edge. Wicketkeeper could not able to collect cleanly, but there is no possible chance of any run. Still there's a dot ball. Or try to go for the reverse hit. There's a slight piece of appeal. If you look at that appeal, but ball is definitely missing the off stump. That's the 5th stump line, we can say. Easy call for the umpire. He said leg byes. One more extra added score. Slowly moves on to 15 for the loss of 6 wicket. Last ball of the 3rd over. Nitesh from the pavilion end. Once again, over pitch delivery. We not seen in Underarm cricket that kind of delivery too much, because most of the bowler bowling along with the carpet, especially in the shortest format of the game. But ball missed the outside edge. Wicketkeeper correct cleanly behind the stump. End of the over number 3. After the completion of over number 3, 15 on the board. Their scoring rate exactly 5.00. Now 71 run is the target. We need to deduct 15 from that 71. 56 run required of remaining 18 ball. Still very much gettable, but distractive batting they require to win this match. Before going to start, Sunit will be joined the commentary box in state and sweet language Kannada. Welcome Sumit to the commentary box. ಧನ್ಯವಾದ ಸಮೀರ್ ಅವರೇ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 15, 6 ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಕಟದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ತನ್ನೂರು ಬಾವಿ ತಂಡ. ಉಳಿದಂತಹ 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ 56ರ ಸವಾಲು. 18ರ ಮುಂದೆ 56 ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ.
ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ತಣ್ಣೀರ್ಬಾವಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ದಂಡನ್ನು ಬೀಸಬೇಕೆಂದರೆ ಷಟ್ಕಾದ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಂತಹ ತವಕದಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಅಂತೂ ಖಚಿತವಾದ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಜಯ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂಟಿ ಓಟನ್ನು ಬಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 16 ಹೊಂದಿಬಹುದು. ಅಜಯ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಗಟರ್ ಮಾದರಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವೈಡ್ನ ನಿಶಾನೆ ಅಡ್ಡ ಚಿನ್ನ ನಿಶಾನೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ಸುರೇಶ್ ಅವರಿಂದ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 17. ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ಧಾರಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಲಾಭ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಾಂಡಿಗರಿಗೆ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಪದೇ ಪದೇ ವಿಫಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗರ ಇಮ್ರಾನ್ ವಿಫಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಷಟ್ಕ ಬಾರಿಸಿದಂತಹ ಆಟಗಾರ ಇಮ್ರಾನ್ ಶ್ರೀಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಲಿಬ್ರೇಟ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ತೀರ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಓಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 17 ಸ್ಥಗಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂಟಿ ಓಟ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 18. ಅಜಯ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಧಾನಗತಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಿಗದಿತ 6 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 71 ಸವಾಲು ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಸವಾಲು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ 19 ನಡೆದಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ ತಂಡ 19ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 12 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ 52. 12 ಬಾಲ್ 52 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ನಿತೇಶ್ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 2 ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿದ್ರು ನೋಡಿ. ನೂತನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂತಹ ನೂತನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2022 ಸಾಗಿ ಬಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮಂಗಳಾದೇವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡವು ನಾಣ್ಯ ಚುಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಎದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೌಂಡರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅಶೋಕ್ ಅವರ ದಂಡು ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬೌಂಡರೀಸ್ ಆಗಿ ಬಂತು. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 23. 23 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 11 ಮುಂದೆ 48 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕಟರ್ ಮಧ್ಯೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಸ್ಲೋವರ್ ಎಕೃತಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿತೇಶ್. ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಈ ಬಾರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ತಣ್ಣೀರ್ಬಾವಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳು ಹೊಡೆಯುವಂಥ ತವಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಗಿ ಬಂತು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಡಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಂಡಿಗ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ 23ಕ್ಕೆ ಸ್ಥಗಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಉದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿತೇಶ್ ಮಾಧ್ಯತೆ ನೇರವಾಗಿ ರಕ್ಷಿತ ರಸ್ತವನ್ನು ಸೇರಿತ್ತು. ಅಪಾಯದ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಅಶೋಕ್ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪೂರೈಸಿದರು. ಒಂದು ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 24. 8 ಮುಂದೆ 47. 8 ಬಾಲ್ 47 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ನಿತೇಶ್ ಈ ಬಾರಿ ಕಾಲಿಗೆ ತಗಲಿದಂಥ ಚೆಂಡು ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಕೂಡ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮನವಿಗೆ ಪುರಸ್ಕೃತವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಫ್ ಸೈಡಿಂದ ತೀರ ಹೊರಗಡೆದ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಬಂತು ನಿತೇಶ್ ಅವರಿಂದ. ಅಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೊಂದು ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಇನ್ನು 7 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 47 ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. 7 ಬಾಲ್ 47 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ನೇರವಾಗಿ ಭದ್ರಬೊಗಸೆಗೆ NFC ತಂಡದ ಆಟಗಾರನ ಭದ್ರಬೊಗಸೆಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಡೀಪ್ ಮಿಡಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ NFC ಕಡೆಯ ಆಟಗಾರ. ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ ತಂಡ. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 24. 7 ಉದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. Scores on 24 on the loss of 7 valuable wicket. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂಥ 6 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 47 ಸವಾಲು. ನವದಾಂಡಿಗ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 7 ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ.
ಅಜಯ್ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಭರವಸೆ ಆಟಗಾರ ತನ್ನಿರ್ಭಾವಿಯ ಕಪ್ತಾನ ಅಶೋಕ್ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ್ ಆರ್ಎಂ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಎಸೆತ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಹುದ್ದರಿಗಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನಿರ್ಭಾವಿ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ನೇರವಾಗಿ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಅತ್ತ ರಂಜಿತ್ ಜೆರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 15 ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ, ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ NFC ಉರ್ವ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದರಿ 8ನೇ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 24. ಇನ್ನು 5 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 47 47 in 5 deliveries. ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ್ ರೈಟ್ ಫಾರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂಥ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಎಸೆತಗಾರನ ಕೈಯಲ್ಲಿಯೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಮೊದಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ತನ್ನಿರ್ಭಾವಿ ತಂಡವು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿದೆ. ಅಡ್ಡಚಿಹ್ನೆಯ ನಿಶಾನೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಸುರೇಶ್ ಅವರಿಂದ ತಂಡೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 25. ಇನ್ನು 46 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ 4 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. 4 ball 46 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಒಂಟಿ ಓಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಥ್ರೋ ಮುಖೇನ ಇನ್ನೊಂದು ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಗಿ ಬಂತು. ಫಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 26. 26 on the board, loss of 8 wicket. Last 3 ball left, 45 required. 45 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದರಿ ಬದನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 9ನೇ ಉದ್ದರಿ ಬದನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 26ಕ್ಕೆ 9. ಕೊನೆಯ ಉದ್ದರಿ ಮಾತ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ತಣ್ಣೀರ್ಬಾವಿ ತಂಡದು 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 2 ball 45 required. ನವದಾಂಡಿಗ ಧನುರವರ ಆಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನವದಾಂಡಿಗ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟಿತಟ್ಟಿನ ಹೊಡೆತದಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವಂತ ಇದೆ. 1ರಲ್ಲಿ 45. NFC ತಂಡವು ನೂತನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವದಿಂದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರವಾಗಿ ನೂತನ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ NFC ಉರ್ವ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿ ನಡಿಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು 2 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದ ನಂತರ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಂಗಳಾದೇವಿ, ತದನಂತರ NM ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೇಮಾರ್. 2 ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆದ ನಂತರ NFC ಉರ್ವ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೂತನ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಉರ್ವ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ನಾಣ್ಯ ಚಮಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಶ್ರೀಯುತ ಲೀನಸ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕರ ಕೊಠಡಿಗೆ ನಾನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Thank you, Sujit. Third quarterfinals of the tournament played between Mangalore cricketers and Young Friends Urwa. Young Friends Urwa winning the toss and opting to field first. Mangalore cricketers have to bat first. They had no other option but to bat first. Fielding. The third quarterfinals, the penultimate quarterfinals of the tournament. One more quarterfinals to be played.
that will be played between NM Jeppu and Sneha Malima. The first semi-finals will be played between NFC cricketers and Nutan cricketers. The young friends are clashing against Mangalore cricketers. Young friends winning the toss and opting to field first. One more quarterfinals to be played after this, and then the two semi-finals as well as the finals. So young friends, they are one of the strong favourites to win this trophy, Nutan Champions Trophy, organised by Nutan Friends Urwa in memory of late Osti Montero. So Osti Montero is really a hardcore fan of underarm cricket. After his studies, he was working in MRF in Kerala for 5 years, and later was working abroad in Qatar. For 15 years he worked there in Qatar, and had a hotel in Urwa named Hotel Kavita, and was doing real estate business. He used to watch almost all the matches held at Urwa Cricket Grounds, UCG, and he was a man of helping nature. He used to never turn down anyone who used to reach out to him. So all is set for the third quarterfinals of the tournament to be played between Young Friends and Mangalore cricketers. Mangalore cricketers to bat first, Young Friends winning the toss and opting to field first. The two openers making their way towards the middle for Mangalore cricketers. We'll let you know the names of both the openers. Tyagraj and Nikhil are the two openers. Nikhil the left-hander and Tyagraj the right-hander. Tyagraj is walking towards the far end. The RM Associates end to face the first delivery of the match. Zubair, the bowler. One of the principal bowler there for Young Friends cricketers, and one of the best bowlers as far as underarm cricket is concerned. Zubair has been the mainstay of the bowling attack as far as Young Friends is concerned. Superb bowler with outstanding bowling skills. Right above the wicket, very first ball away from us. Goes for a drive to the outside the off stump. The ball might have hit the outside is the bat, ballooning up in the air, and ball falling between the fielders out there, behind square on the offside. The batsman was very lucky, trying to swing his bat, booming swing of his bat on that occasion. No run. Slowly walks to the top of his bowling mouth. Zubair running away from us. Passes umpire Suresh, wide of the crease, delivers. Again going for a drive, delivery has been cleaned up. Across the line, he tried to play that ball. Ball was travelling at a very good pace, express pace, wasn't able to get his bat onto it. When he play across the line, you have to be very, very perfect. It's also easy, you have only half the face of the bat at your disposal, and the face of the bat is 4.25 inches. And the very next ball, second ball, you will try to hit it across the line, and he has been perished. The very first wicket down there for Mangalore cricketers, and new batsman making his way, wearing that 15 number jersey, Yatiraj. He has put on weight. One of the mainstays as far as the batting is concerned was Mangalore cricketers' best
one of the best batsmen. Now is not the same as he was about a decade back. Is just a shadow of his former self. As far as his batting is concerned, he's just a shadow of his former self. So Zubair, the bowler, with his tail up. Young friends drawing the first blood. Here at UC Urwa cricket ground against the opponents, Mangalore cricketers. Right arm over the wicket. Running away from his pass umpire, balls across the line. Again he tries to play across the line. That is not his shot. He usually plays straight down the ground. The delivery outside the off stump. Try to play across the line. Ball ending up behind square on the onside for a single. One for the loss of 1 wicket. Zubair is a sort of a bowler. He's able to get the ball either way. He has that slow delivery that spins prodigiously. It's not so easy for the batsman to judge. He's bowling round the wicket to the left-hander, Nikhil, one of the technically sound players, batsmen in underarm cricket. Plays for Friends Kutta. But when it comes to 6-over side match, your technique doesn't count. One for the loss of 1 wicket. Right arm round the wicket. Zubair, the bowler. Again trying to play across the line, ball just missing the stumps. Trying to play across the line, ball ricocheting off his leg. 1 run across, 2 for the loss of 1 wicket. Zubair to the right-hander. Changing his guard, bowling over the wicket. Trying to angle the ball in flight, and if he's going to angle the ball in flight and pitch it on the middle and leg stump and ship it away, it will be really one of the best deliveries. Beautifully bowled, but well played by the batsman, driving it down to the mid-wicket region, across the line he plays, fumbled there with the fielder, but anyway, 2 runs were there for taking. 1 over has been bowled, 4 runs on the board for the loss of 1 wicket. That wicket of Tyagraj was cleaned up by Zubair. Tyagraj trying to play across the line without reading the line of the ball, and it was cleaned up. 4 for the loss of 1 wicket. 1 over has been bowled. 5 more overs to be bowled. We have to wait and see what sort of target they're going to set to their opponents, young friends. Young friends, it's not so easy for Mangalore cricketers because young friends, they have a formidable batting lineup as well as bowling lineup. When it comes to bowling, I can tell you, young friends have won many matches just because of their bowling. And we have really, it has been proven here at UC Urwa cricket ground when in a 30-over side match, which was played here in the 44th UFC trophy, to be precise. The quarterfinals of the 44th UFC trophy. Vaidyanatha cricketers were destroyed by Ashwin as well as Sharan. What a spell it was by Sharan and Ashwin, bowling their team to a dramatic victory with the ball. That was the 44th UFC trophy, to be precise. Right arm round the wicket, trying to angle the ball. This is not the way to bowl. He has to angle the ball into the right-hander, instead left-hander, beg your pardon. Instead of angling the ball into the left-hander, he delivers the ball all along the surface. That was straight to delivery, wide outside the off-stump, and umpire just signaling it as a wide. Again a wide. When he delivers the ball all along the surface, he has to make sure that it's within that guideline out there, at least over the guideline for the umpire. It is up to the umpire to decide whether it is a wide or not. If the batsman tries to play that ball and the ball passes under the bat, it cannot be given wide. 6 for the loss of 1 wicket. Right arm round the wicket, delivers, drives it, doesn't get hold of it properly. Ball just spinning away from the wicket keeper. Ball ending up behind the wicket keeper. Wicket keeper has to turn around, pick that ball, toss it over to the bowler. Runs hard to come by, it's not so easy. Bowlers are bowling really well. Sharan is the one who was so Sharan, the ball slips as the ball lost his footing, and now he might have hurt his knee. Right knee.
trying to bowl round the wicket. It slipped as he tried to manage to bowl that ball. It was fair delivery, but all of a sudden, it looks like he might have injured his right knee. 7 for the loss of 1 wicket. The immediate medical treatment is administered to him by one of the staff members for Young Friends. Hanif is the one. He came running in, rushing towards him. So 7 for the loss of 1 wicket. That was the delivery. He managed to bowl the delivery, but the problem with him was he lost his footing. And he might have injured his right knee. He was limping badly out there. Suddenly went down. So even now he's limping. It's not so easy for him. So 7 for the loss of 1 wicket. Sharan, the bowler, one of the principal bowlers for the side, along with Ashwin. What a spell they had bowled in tandem to dismiss Vaidyanatha cricketers in the quarterfinals of the 44th year of the trophy, defending a total of 37 runs for victory. And they were able to bundle out their opponents for 25 runs, or 24 or 25 runs. What a match it was. Winning it from nowhere. And it was described as Sharan and Ashwin bowling Young Friends to a dramatic victory in the quarterfinals of the 44th year of the trophy. 7 for the loss of 1 wicket. Right arm over the wicket. Tries to sweep that ball to a delivery which was out of the chance of run out. At the ball and hit the stumps. It would have been curtains there for Nikhil. Nikhil wasn't able to get to there. No way he was able to get there. And no other batsman, even if it was running at lightning speed, he would not have been able to get there if the ball had hit the stumps. 8 for the loss of 1 wicket. Nikhil survives. Nikhil, the left-hander, one of the few batsmen who have really sound in technique as far as batting is concerned. 8 for the loss of 1 wicket. Right arm round the wicket. Sharan balls again to a delivery outside the off stump. No deviation whatsoever. He's finding it very difficult. So just they delivered the ball. He lost his footing there, and immediately he was limping badly. So now is one thing it's really encouraging for Young Friends that he's bowling. 8 for the loss of 1 wicket. Right arm round the wicket. Delivers. Going for a drive. Angled it into the left-hander. Was comprehensively beaten. So it's not to be too bad. He has to just push the ball here and there. Milk the ball into the gaps. Try to play with soft hands. Seal the single under the nose of the fielders out there in the inner circle. Instead, he was trying to go for that wild swing of the bat and was comprehensively beaten. 8 for the loss of 1 wicket. Right arm round the wicket. Delivers. Drives a short delivery. Doesn't get hold of it. Fielder at short coverage. Almost beg a pardon. The fielder at right in front of square on the onside, on the edge of 20-yard circle, had moved across to his right hand side. And the batsmen were able to cross over. 9 for the loss of 1 wicket. 2 overs done. Already watched. So far, 60,000 viewers have watched this live telecast, which is live on Bedra Media. So 9 for the loss of 1 wicket. 2 overs have been bowled. The third over to be bowled. It is a 6-over-side match. The third quarterfinals of the tournament. One more quarterfinals to be played. That will be played between Sneha Malima and NM Jeppo. Young Friends are one of the favorites to win this trophy. Nutan Champions Trophy, organized by Nutan Friends in memory of late Austin Montero. So time is already
20 past 5. So Zubair bowling his second over. So 2 bowlers can bowl 2 overs. 4 bowlers can be used, must be used. Unlike international cricket where 5 bowlers are used. And as far as maximum number of bowlers, they can use 11 bowlers. Right arm round the wicket delivers. Across the line he plays to that vacant short square leg region, down to the deep square leg. There's a fielder out there, 1 run across. The score moves on to 10 for the loss of 1 wicket. Slowly and steadily they are moving. The scoreboard keeps on moving at a very, very snail pace. So it's not so encouraging for Mangalore cricket. The bowlers are really bowling well. And you know the young friends, they have the best attack when it comes to underarm cricket. Bowling attack. Again goes for a drive. The front foot nowhere near the line of the ball. The front foot was outside the line of the leg stump, and it swings his bat away from his body and wasn't able to make contact. Ball just missing the outside edge of the bat into the hands of the wicket keeper. 10 for the loss of 1 wicket. Right arm over the wicket. Zubair ball. Lofted shot down to the long on boundary. And a catch has been taken. There's a fielder out there. Straight down the throat of the fielder. Was able to take that catch quite comfortable. Second wicket down. 10 for the loss of 2 wickets. Yatiraj trying to play his favourite shot and perishes. Superb catch. He didn't even have to move his muscles. Straight down the throat of the fielder, waiting for the ball to come onto his hands, and was able to wrap it round his fingers. Wrap his fingers round it. He was able to wrap his fingers round the ball, to be precise. 10 for the loss of 2 wickets. So 2 wickets down, 10 for the loss of 2 wickets. It's not so easy. They are against a top-class team, Mangalore cricketers. Young friends. 10 for the loss of 2 wickets. Right arm round the wicket. Delivers. Drives it beautifully. Just past the bowler. Down to the long off region for a single. Superb shot. Ball just hitting the lower part of the meat of the bat. Powerfully struck before the bowler could go down onto his left and right hand side to field that ball. Ball had already passed him. There was a fielder at long off region who managed to field that ball quite comfortably. 11 for the loss of 2 wickets. Right arm over the wicket. Delivers. Away from us. Beautifully played. Proper cricketing shot. Away from his body. Waits for the ball to come onto him. At last moment, opening the face of the bat and plays it right in front of square on the offside. There was a fielder at deep cover region. Before he could charge in and field the ball, the batsman had ample time to cross over. 12 for the loss of 2 wickets in the 3rd over. Right arm round the wicket to the left-hander Nikhil. Across the line, he tried to play that ball. He was comprehensively beaten. End of the over, 3 overs have been bowled. 12 runs on the board for the loss of 2 wickets. They're scoring at the rate of 4 runs per over. It's not enough. Mangalore cricketers have to accelerate the run rate from here on. 3 more overs to be bowled. And over to Firoz for further description on the match. Take it through to the end of the innings of Mangalore cricketers. शुक्रिया लिनोस 12 रन को पर 2 विकेट के नुकसान पर टॉस हारने के बाद में पहले बल्लेबाजी करते वहां पर मंगला देवी यंग फ्रेंड्स उरुवा के खिलाफ खेलते हुए इस मैच में 2 विकेट अभी दूसरा विकेट अभी भी गिरा पिछली गेंद में। कुल मिलाकर 3 ओवर के बाद 12 रन 4 के औसत से यहां पर चल रहा है। पारी संभाली है यतीरा निखिल और नए बैट्समैन अभी अभी हैं वहां पर रिजवान। रिजवान स्ट्राइक लेने के लिए नए बल्लेबाज, उनके सामने है गेंदबाज अश्विन। अश्विन पहले ओवर की पहली गेंद डालने के लिए उनके सामने बल्लेबाज रिजवान। कुल मिलाकर स्कोर पर 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर
यंग फ्रेंड्स उर्वा और मंगला देवी, दो बेहतरीन टीम, और इसको उठा दिया है वहां पर मिड ऑन की दिशा में, जहां पर फील्डर मौजूद है। 1 रन का इजाफा बैट्समैन के खाते में और पहला रन उनके खाते में। कुल मिलाकर टीम का स्कोर का 13 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। फुल टॉस गेंद थी, शिफ्ट कर दिया था उसको मिड ऑन की दिशा में, जहां पर फील्डर मौजूद है, लेकिन 1 रन लेने का भरपूर मौका बैट्समैन के खाते में से। 1 रन साथ ही कुल स्कोर का 13 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। अब वहां पर लेफ्टी निखिल, अश्विन, निखिल खिले, ये गए बैकफुट पर जाकर ट्राई करना चाहते थे, बैट पे जरूर लिया था, हाफ टेडर शॉट था वहां पर। लेग बाय का इशारा अंपायर द्वारा, 1 और रन अधिक खाते में लेग बाय के रूप में। कुल स्कोर हो गया 14 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। 14 ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। दिस इज ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस एंड बॉलर इज अश्विन। सो अश्विन एक बार फिर अपने बॉलिंग का पर जारी रखते हुए गेंद करने के लिए उनके सामने बल्लेबाज रिजवान, जो कि अभी आए हैं नए बल्लेबाज। इस बीच रिसीव करने का प्रयास, सफलता भी मिली है उनको, सीधा फील्डर का तो जरूर गया है, लेकिन रनिंग बिटन द विकेट, काफी अच्छी समझबूझ के साथ में वहां पर रन बटोरने में कामयाब दोनों बल्लेबाज। इस चीके सिंगल के साथ स्कोर हुआ है वहां पर 15 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। रन आ रहे हैं आसानी से, लेकिन सिंगल से आ रहे हैं और इसको उठाना चाहते थे, जोरदार अपील कीपर द्वारा। एक बार फिर लेग बाई का इशारा अंपायर रोलैंड द्वारा। 1 और रन अधिक खाते में लेग बाई के रूप में। कुल स्कोर हो गया 16। रिजवान स्ट्राइक लेने के लिए, अश्विन है गेंदबाज, 6 सर्कल के अंदर और इसको सीव करने के प्रयास, सफलता भी मिला। गेंद स्क्वायर लेग की दिशा में, कीपर स्वयं जाकर उसके जब तक फील्ड कर पाए। 1 रन का मौका था रिजवान के हाथ में और 1 रन के साथ ही कुल स्कोर गया 17। 17 ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। सो रन्स चीके सिंगल के साथ में वहां पर रन्स का टीम का स्कोर को आगे बढ़ा रहे हैं रिजवान और निखिल, लेकिन इस स्टेज में चाहिए उनको 8 विकेट उनके पास अभी भी बचे हैं। कुछ लाफ्टर शॉट सीमा रेखा के बाहर ऐसा कुछ शॉट चाहिए, लेकिन बीच में सेव करने का प्रयास। एक बार फिर आफ्टी के बाहर था गेंद और एक बार फिर लेग बाय का इशारा अंपायर द्वारा। हर एक गेंद पैड पर ले रहे हैं, इसमें लगातार 3 लेग बाय आ चुका है इस ओवर में। कुल स्कोर हो गया इस 1 रन साथ ही 18। 18 ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ ओनली 2 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ओवर नंबर 4। टैगराज आउट हुए थे बिना कोई खाता खोले। उसके बाद में एतिराज, जो कि आउट होने से पहले 4 रन बनाए थे और दोनों विकेट लिया है जुबैर ने। कुल मिलाकर उसके बाद में निखिल एक और काटे हैं और उनका साथ देने के लिए अभी 4 रन बनाकर खेल रहे हैं रिजवान। चार और हो चुका है, रिजवान 4 पर खेल रहे हैं, निखिल खेल रहे 4 पर। 13 गेंद का सामना करते हुए निखिल 4 पर खेल रहे हैं। हालांकि बहुत कुछ उन्होंने पैड पर जरूर लिया था, लेग बाई का रूप में स्कोर जरूर आगे बढ़ा, लेकिन उनके खाते में निजी स्कोर है 4 रन 13 गेंद का सामना करते हुए। और रिजवान खेल रहे 4 रन 4 गेंद का सामना करते हुए। मैच चल रहा है मंगला देवी और यंग फ्रेंड्स उर्वा के बीच में। टॉस जीता है यंग फ्रेंड्स उर्वा, फील्ड करने का निर्णय और नतीजा मंगला देवी अब तक 4 ओवर में 18 रन बनाए हैं, 2 विकेट उन्होंने खोया है। फिलहाल एक बार संतोष के रूप में नए बॉलर पहले रन से। संतोष तैयार निखिल को 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर जाने के लिए संतोष तैयार पहले रन से। पहली गेंद उसको उठा दिया है डीप मिड विकेट की दिशा में, गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर। 6 रन जिसकी तलाश थी, जिसकी जरूरत थी 5 ओवर की पहली गेंद में मंगल देवी के लिए निखिल के बल्ले से। स्कोर को सीधा पहुंचा दिया 24। निखिल तैयार एक बार फिर स्ट्राइक लेने के लिए। संतोष गेंदबाज पहले रन से संतोष 10 पर खेला निखिल। आफ्टी की बाहर थी गेंद, जाने दिया उसको। 3rd मन पर गेंद जरूर जा रहे थे, लेकिन रन बनने का कोई गुंजाइश ही नहीं है।
2 गेंद हो चुका है इस ओवर में। एक छक्के की मदद से 10 पर खेल रहे निखिल, और एक बार फिर उठाना चाहते थे, गेंद कब पकड़ में काफी ऊंची उठी थी, बाई का इशारा अंपायर द्वारा, बगैर बल्ले को छूते गेंद गई थी, लेकिन एक रन चुराने में दोनों बैट्समैन कामयाब। रन बनना चाहिए जैसे भी हो, एक रन की मदद से स्कोर पहुंचा दिया 25 पर, 25 2 विकेट के नुकसान पर। अब आए वहां पर रिजवान तैयार स्ट्राइक करने के लिए। रिजवान खेल रहे 4 पर, ऑफ विकेट, काफी बाहर दी गेंद, वाइड का इशारा अंपायर द्वारा, और एक और रन, गिफ्टेड रन। इस वाइड के साथ ही स्कोर धीरे से बढ़ता हो गया 26। काफी कीमती और साबित होता हुआ संतोष द्वारा, और इसको ड्राइव कर दिया डीप मिड विकेट की दिशा में। फील्डर मौजूद, 1 रन बाकर पूरे के लिए दूसरे के लिए कॉलता, आखिरी होता इरादा बदलते अपने अपनी जगह पर सुरक्षित दोनों बल्लेबाज। इस 1 रन साथ ही कुल स्कोर है अभी 27 है 2 विकेट के नुकसान पर। विकेट सिर्फ 2 गिरा है, 8 खिलाड़ियों के पास अभी भी बचे हैं, रिस्क ले सकते हैं इस बीच। निखिल के बल्ले से ये 6 रन, 24 कैरेट का ये 6 रन निखिल के बल्ले से, काफी कीमती और साबित होता हुआ संतोष द्वारा, और इस 6 की मदद से स्कोर को पहुंचा दिया सीधा 33 पर। 33 नाउ, 33 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। 5वीं ओवर चल रहा है यहां पर, और एक बार फिर उठाना चाहते थे, और निखिल अंपायर निर्णय देने से पहले सीधा वापस आ रहे फील्डिंग की दिशा में। इसे कहते हैं अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट। यही है मैंगलोर की खासियत, यही मैंगलोर की जान है। हर एक खिलाड़ी को बखूबी पता होता है कि कब वो आउट होता है, कब जाना चाहिए। सो इसी बीच निखिल वापस जा रहे हैं फील्डिंग की दिशा में, 33 रन स्कोर पर, 3 विकेट के नुकसान पर। पांच ओवर हो चुका है, 33 पर 3 विकेट के नुकसान पर। निखिल आउट होने से पहले 16 रन, अच्छा योगदान अपने टीम के लिए। अभी नए बैट्समैन के रूप में आए वहां पर रफीक। इस बीच आखिरी ओवर अश्विन अपनी कोटा के आखिरी ओवर डालने के लिए, कुल मिलाकर इस इनिंग्स का आखिरी ओवर, और इसको उठा दिया, इसके नीचे फील्डर भाग रहा है और एक पकड़ने में कामयाब। इस तरह से एक और विकेट वहां पर, 4था विकेट गिरा है। रिजवान वापस फील्डिंग की दिशा में। पांच रन का योगदान रहा रिजवान का, और इसके साथ ही आउट होकर वापस जा रहे हैं की दिशा में। 4था विकेट गिरा है रिजवान के रूप में। अब आए पे नए बल्लेबाज दामोदर, दोनों बल्लेबाज अभी नए हैं, दामोदर और रफीक। दामोदर लेफ्टी तैयार वहां पर स्ट्राइक लेने के लिए। बैटिंग के नॉट बैक करने वहां पर रफीक। अश्विन है बॉलर। फील्डिंग में थोड़ा परिवर्तन चाहते हैं वहां पर गेंदबाज, क्योंकि आखिरी ओवर यहां पर। पांच गेंद बचे इस इनिंग्स का। स्कोर वापस को रहते हैं 33 ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। अश्विन तैयार वहां पर गेंद करने के लिए दामोदर को। क्रीज के कोने से गेंद रफीक के लिए, अच्छी गेंद थी, नीचे रही थी, काफी गेंद हवा में घुमा दिया था बल्ले को। रफीक तैयार एक बार फिर। चार गेंद और भी बचे इस इनिंग्स में। 33 से स्कोर पर 4 विकेट के नुकसान पर।
छठा और आखिरी ओवर चल रहा है और इसको क्रॉस द बैश खेलना चाहते थे एक बार फिर भी अच्छी गेंद वहां पर अश्विन द्वारा कोई रन नहीं अब तक एक बार फिर बैक हो जाकर रन आउट के खतरा हो सकता है और ये ओवर थ्रो भी हो सकता था लपकने में कामयाब लेकिन विकेट पर शाही नहीं हुआ लेग बाय का इशारा अंपायर द्वारा पिछली ओवर में 14 रन आए थे वहां पर अब तक अश्विन के ओर से सिर्फ 1 रन मिला है वो भी एक्स्ट्रा के खाते में बल्ले से अभी तक कोई रन नहीं आया वहां पर अब आए वहां पर दामोदर कुल स्कोर 34 ऑन द बोर्ड नाउ अश्विन दामोदर को आरएम एसोसिएट एंड से और द विकेट क्रीज के कोने से ये गेंद अच्छी गेंद सीधा खेल दिया उसको लॉन्ग रन की दिशा में फील्डर मौजूद एक रन पर संतोष पड़ा दूसरे के लिए कॉल था और सीधा थ्रो जो जरूरत थी पिछले गेंद में इस गेंद में उन्हें करके दिखाया सीधा थ्रो सीधा स्ट्राइकर एंड पर बिना देखे बिना सोचे और एक और विकेट गिराए वहां पर 5वां विकेट गिराए आउट होने वाले बैट्समैन थे रफीक इसके साथ ही 35 रन स्कोर पर 5 विकेट के नुकसान पर आखिरी गेंद बची है देखते हैं कि आखिरी गेंद खेलने के लिए जी हां जो मैं सोच रहा था एक्सपेक्ट कर रहा था खुरेश जो पिछला मैच को जीत की ओर ले जाने में कामयाब रहे थे खुरेश स्वयं आए हैं आखिरी गेंद खेलने के लिए कुरैश तैयार आखिरी गेंद खेलने के लिए 35 रन स्कोर पर और क्रॉस द बैट खेलना चाहते थे कुरैश लेग बाय का इशारा अंपायर द्वारा 1 रन मिला है और कुल मिलाकर 6 ओवर समाप्त 36 रन स्कोर पर 6 के अवसर से 5 विकेट के नुकसान पर 36 रन बनाया है लक्ष्य रखा है 37 रन का नो टारगेट इज 37 यंग फ्रेंड्स के लिए टारगेट है 37 रन का मंगलदेव के खिलाफ खेलते हुए इस मैच के लिए और इसके बाद में जो अगला मैच होगा सो आई रिक्वेस्ट NM Jeppo and well as Sneha Malamar. NM Jeppo and Sneha Malamar, both the team's keepers and all the players, please report to the commentary box immediately. Sneha Malamar ಹಾಗೂ NM Jeppo ಎರಡೂ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆಟಗಾರರು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ So इस बीच the set target is 37 so जब तक इंफ्रेंस की इनिंग शुरू हो आगे का अंक आपको अंग्रेजी में सुनाने के लिए हमारे गेस्ट कमेंटेटर शमीर को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं माइक्रोफोन में Thank you, Firoz sir. So 37 is the target. Two distractive opening batsmen for young friends Urwa. We all know Mansoor Rantadka and Rashid Baba, the two right-handed batsmen. 37 is the target in 36 ball. Exactly 6.16 run per over to win this match. Mangal Devi, they got a very good bowling line attack, especially Jasim Munna, the former captain of Mangal Devi Cricketers.
Wonderful innings played by Nikhil, the very stylish left-handed batsman. He was fresh from 36 runs he scored individually in that UCA cricket tournament played a week ago in this UCG against Friends Tokod. He scored 36 runs individually in that match, where SRJT Tumbukude scored 83 runs in that match. So bulk of the runs came from the bat of very stylish left-handed batsman Nikhil. As Linus said, technically well-sounded player. And he showed his quality batting here as well as against Santosh, one of the very good bowler. He hit 2 brilliant sixes. That's why they put the respective total in the scoreboard. Yes, we get the green signal. Here's the first delivery from the pavilion end. Kiran. To Rashid Baba. The every spectator, most of the cricket lovers, there's a lots of fans for Rashid Baba. Even in social media, we've seen lots of fans for him. He's a distractive opening batsman. The first delivery, he's only one thing now, clearing the field, any ground in Underarm cricket. It's a very good battle. Left arm over the wicket. Lovely delivery. Look at the swing up his bat. Very first delivery. We've seen in international cricket a former Indian dashing opener Virendra Sehwag. No matter it's the first or last ball, he is going hard against the bowler. And here also Rashid Baba. The first delivery tried to go for the cross pad shot, but ball rolled along with the carpet. Very good start here for Kiran, the left arm quick bowler. His second time is poorly mark, left him over the wicket to right-handed batsman Rashid Baba. All this time Rashid Baba going for the big shot in the air for some time. Yathiraj chasing that ball. So not a clean stop that allowed the batsman to completing the couple of runs. Not a proper connection. The top edge of the bat luckily did not carry to the fielder. There's a fielder at corner. Quresh, but fallen safe between the two fielder because running backwardly there Yathiraj. For the next match, Mangalore taking against Sneha Malamar. I request both team, all the members, please come to the comment box immediately for signed official chart. The last quarter-final match of the tournament. This time in the air, but luckily once again, this time ball was just landed in front of Yathiraj there. After the one bounce, he collected the ball. Batsman had enough time to take in the single. He moves on to 3 and total score 3 without losing any wicket. Mansoor, first time facing in this innings. There's a discussion between the two senior most cricketer, Damodar and Yathiraj, with Kiran, the quality bowler of Sri Mangal Devi cricketers. Rafiq behind the stump, Jasim Munna at short third man, Damodar at short fine leg, Yathiraj at short extra cover, Mahesh at backward point, Tyagaraj at mid-off, Nikhil behind the square on the onside, right side of the square leg umpire. There's a field placement during the power play over. It is fourth time is bowling mark. Oh, lovely delivery just inside the line. Very good decision that from Suresh Modabidri. Mansoor was thwarted, ball is outside that line, but we clearly see that just inside that trim line. That's why considered as a dotted ball. And good start here for Kiran and Mangal Devi, but we know how quality batsman Mansoor was. This time just played over the head of the mid-off. After the one bounce, Quresh collected the ball at long off. Batsman had enough time to take in the single. Mansoor off the mark with their stroke. Score now moves on to 4 without losing any wicket. Last ball of the first over. Excellent start here for Mangal Devi. Courtesy of this man Kiran. Started very well. But you don't know what exactly about Rashid Baba. He can finish the first over in a style. The middle of the bat connection we always see in big shot from the bat of that man at the strike. Here's the final ball. Kiran. 4 without loss. So far good start here for Mangal Devi cricketers. Oh, this time look at the sound of the bat, but not a proper connection. But a good lucky escape for the bowler because he knows if that middle of the bat Rashid Baba, that could have been go all the way to the boundary.
So definitely the last quarter-final match of Nutan Trophy 2022 in Mangalore taking against Sneha Malema. Definitely that will be going to the cracker of the contest because two opener of Sneha Malema, they are in outstanding form, especially Rakshak. What an innings he played along with Gitesh. The form of Gitesh, he's got his form back. That's a good sign for Sneha Malema because when the season started, he was quite struggling with the bat, but he got his form right time. And that will be good sign for Sneha Malema, someone like Gitesh. What a champion all-rounder, one of the decent cricketer. And also in Mangalore with some great name. So that's why that's going to be the cracker of the contest for every spectator. The full house here in UCG. Also the viewers watching the match in Bedra Media YouTube channel owned by Irfan Bedra. 2019 Irfan Bedra started in that Swaraj ground Mudavidre with mobile phone. Now that Bedra Media grown as a big tree, and they shown underarm cricket. The world now seeing underarm cricket, especially in the Middle East, Qatar, Dubai, Kuwait, Saudi Arabia. Most of the underarm cricket lovers watching the match in Bedra Media. Thanks all the crew members, cameramen, computer operators of Bedra Media. 65k people watched in this tournament. Definitely, when the semi-final match, they all are waiting the high voltage match. So wait and see. Here is a Jasim Munna brought into the attack from the RMN. Oh, that's a brilliant work on his follow through, but he could not be able to stop the batsman to take in the single after the completion of 1.1 score 5 without losing any wicket. After the slight delay, I think there's some issue in that pavilion. Everything is sorted out now. Jasim Munna continuing his bowling from that RMN. Oh, that might be outside off time. Wide signal from the umpire. When you're depending total like 37, they need to be economical, consistent with the line of the ball, because every run is really important, especially in this chase. And that moment, Munna need to be careful with the line of the ball. Otherwise, that give lots of confidence. Someone like Rashid Baba. Second time is second delivery from... we can see two brothers, Rohan Montero and Rahul Montero, that end. Oh, this time in the air, there's an opportunity of caught and ball. The big wicket of Rashid Baba, back to the pavilion. Tried to play the straight drive, his favorite shot, top edge of the bat, and easy catch for Munna. Never, in fact, that's always difficult for the bowlers on his follow through, but I made it look really simple out of that. The big wicket, Rashid Baba, back to the pavilion. At number 3, we all know how quality batsman he has been for a long time. Jersey number 12, Santosh Bantwal into the middle. One of the technically well-sounded player in underarm cricket. The man who scored 37 runs in 1 over. That's a record in underarm cricket in this UCG. Definitely is a quality player. When the catch taken, batsmen are crossed. In IPL already started. From the October, the rules has been changed. Rules will going to change. Whenever the catch has been taken, the new batsmen need to be stay at the striker's end. But here, it's not implemented yet. Maybe after October, the next season will start with that same as international as well as. But in IPL, that is implemented already. Munna with the breakthrough. That's a big wicket. Still Mansoor there. Run tadka. That's just sliding down the leg side. Wide signal from the umpire. Second wide of the over. Munna, after the ball of one good ball, he was again lose his line.
But the first delivery ball outside the off stump, in fact, white ball. Now just angling to the pad of the batsman. And it was going every further down the leg side. That's why umpire said as a wide. Score now moves on to 7 on the board. The first over, there's a lots of hard work from Kiran. Exceptional first over, never easy. Someone like Mansoor and Baba. And that time just conceding 4 runs means as a brilliant effort from the bowler, Kiran. But Jasim Munna, little off color with this line of the ball. That's why batsmen are getting the runs as a gift so far. 2 runs came as a wide and 1 run came from the bat of Mansoor. 7 for the loss of 1 wicket. Definitely this is going to be the nail-biting finish. So now the batsmen of young friends Urwa having the opportunity. We can see the flex over there. He's in Dubai. Canwit D'Souza will provide 500 rupees cash prize if any batsman hitting 1-6 from here. So definitely opportunity for the batsman of young friends Urwa. Canwit D'Souza is a wonderful cricket lover. He is in Dubai and supporting very well for the batsmen of young friends Urwa. 1-6, they will get 500 rupees cash prize. This time played just in the mid-on range and Kure sprinting hard. He could not able to stop cleanly. But that allowed the batsman to take in the single score. Now moves on to 8 on the board. We are in the over number 2 in progress. Last 2 ball remaining. The match is equally poised. 50-50% chance. But still I can say young friends Urwa their upper hand. Oh, lovely delivery just inside the tram line. Rafiq with the brilliant attempt. And Suresh Modabidre gone for the help. Is asking for the third umpire. His drag his back foot on time. Just that's the things need to wait. At naked eyes, it was look like his pad. Yes, that's an easy call. Not out. Signal from the third umpire. Rafiq, in last season, I was still remember that Bildpa the Ramanatharai Trophy at Bantwal, one of the finest tempo out in that super over match, Divi Star Shanti Angadi versus NM Mangalore. That video viral lot in social media because of his wicket keeping ability. He is the one kind of wicket keeper, someone known as Mahendra Singh Dhoni of Bantwal. He was playing for the Divi Star Shanti Angadi. Someone now final time is bowling mark. Lovely delivery, almost angling to the pad of the batsman. There's a slight piece of appeal. Definitely Munna knows ball is sliding down the leg side. End of the one more good over. After the completion of over number 2, 9 for the loss of 1 wicket. It means remaining 4 over and they require 28 runs to win this match. Exactly 7.00. The asking rate. Still very much gettable, but sensible batting required for young friends Urwa. We all know Mansoor and Santosh, the 2 very good batters at the middle. They have depth in the batting lineup for young friends Urwa. That's why one of the finest cricket club in Underarm cricket, that was young friends Urwa. Straight away, the captain brought back his familiar bowler to bowl the 3rd over of the innings because he knows either 2 wickets they can put the pressure on the strong batting lineup for young friends Urwa. That's why once again Kiran from the pavilion and left arm over the wicket to right-handed batsman Santosh. The field have been spreaded now because power play completed. Rizwan at long on. There's a fielder at long off. Deep backward point, Munna, Quresh at widest long off. In fact, we can see that cow corner area. But in Urwa ground, we can say that dog corner area. There's a lots of dogs laying over there.
Now the backward point going to that third man area. Munna, Mahesh at short cover inside the 20-yard circle. And they are keeping only the four fielders inside their 20-yard circle. Yatiraj at mid-off. Damodar at short fine leg. And wideish mid on Tagaraj protecting that area. It is Kiran. Spell up his second over from the pavilion end. Left arm over the wicket to right-handed batsman. Lovely delivery. Look at the placement. Look at the sound of that bat when the ball meet the bat. That was exactly the coach. If that could have been better throw. Still Mansoor is struggling there. But the near to the base of the stump, that could have been Mansoor. Deep trouble. So wait and see. Still they gone for the third umpire. I think that full and dive must be saved him. But in the process of that, himself he hurt. He has the injury. He having some niggle before coming to the tournament. This year, he did not play that much tournament because of he has some concern on his leg. So not out signal from the third umpire because that full and dive saved him. And also opportunity once again. Kenneth D'Souza is watching the match in Dubai. Every 6, 500 rupees cash prize for the batters of young friends Urwa. Definitely opportunity. But young friends Urwa, they don't want a sixer. They need a sensible batting from here. They are chasing only 37 runs. In that moment, sensible batting required for them. After the completion of 2.1 score, they reach now double digit, 11 on the board for the loss of 1 wicket. Sensible batting still required for them. And Santosh, we all know, he is the quality player, technically well sounded, especially that straight drives and cover drives. Even he is the very good flicker of the cricket ball. Kiran, second time is bowling mark. Lovely deal with this time into play at the widest long off region. Mansoor into the second run and his partner said he was just satisfied with that single. So match is equally poised. Still I can say 52% young friends Urwa, 48% with the Sri Mangala Devi Cricket House. Yes, definitely this match is playing the memory of the late Austin Montero. And if any batsman hitting the 6 on that flex, they will get 1,000 rupees cash prize. The proud son of Austin Montero, Rohan Montero, will provide 1,000 rupees cash prize for the batters. Oh, lovely delivery, brilliant ball, just sneak between the two legs. Wicketkeeper not a collect cleanly, but ball did not went too much far. That's why no possible chance of any run. Precious dotted ball for Sri Mangal Devi cricketers. That might be the opportunity when the batters are coming to play from the commentary box end. They have the opportunity to play in the straight shot for the flex of the late Austin Montero. Wonderful cricket tournament. Special thanks to all the members of Nutan Friends Urwa cricketers. His fourth time is bowling mark. Lovely delivery, equally played. Mahesh at short cover region. So easy single for the batsman, even though it looked like a risky one, but Mahesh little reacted late. He was, look at that, how much distance ball to travel there, and still they managed to take that single. So the last 2 balls remaining. Wonderful spell of bowling from Kiran so far. First over conceded just 4 runs. Here also 4 runs conceded in that 4 balls. Oh, going for that twisted bat, that's gone. Yes, that ball definitely hitting the leg stump. And no doubt in the mind of the umpire. When he tried to go for the switch hit,
batsman need to be more than 100% sure he is going to put the bat on the ball. And when the appeal is started, no doubt in the mind of the umpire. So once again, brilliant umpiring. The two umpires at the middle, Suresh Modabidre, and no need to be explained about that man at the square leg. The legendary umpire, more than a 37-year experience, Roland Pinto sir, officiating at the square leg region. Once again, Kiran with the breakthrough. Now, Mangaldev cricketer, they are in upper hand because of brilliant bowling. So 19 ball remaining, 24 run required to win this match. Now this time 55% upper hand Sri Mangaldev cricketer, and 45 they got one left-handed here, Rajesh. That's a good sign for young friends Urwa, having left hand right hand combination, especially middle part of the innings. If they able to rotate the strike in every ball, that time bowler can do the mistake while try to change the line of the ball. That's the advantage of having left hand right hand combination at the middle. The stylish left-handed batsman Rajesh Ubar at the middle. It is the final ball of the third over. Lovely ball, just tried to flick the ball, not a proper connection. Rafiq smitting hard to stop that ball. He could not be able to do that, but batsman had enough time to take in the single. End of the over number 3. The score 14 on the board. Now 18 ball remaining, 23 run required to win this match. So before going to the start of the fourth over, once again change the commentary box. I heartily invite Sumit to the commentary box in state and sweet language Kannada. Welcome Sumit. ಧನ್ಯವಾದ ಶಮೀರ್ ಅವರೇ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೊರಡಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ NM ಜಪ್ಪು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ NM ಜಪ್ಪು ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮಗಿದು ಕೊನೆಯ ಕರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ದ ಟೀಮ್ಸ್, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬುಕ್ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. 3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡು ಬಂತು. 3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 14 ರಲ್ಲಿದೆ. 2 ಉದ್ದರಿನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಶ್ರೀ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ತಂಡ. ಕಿಕ್ಕಿರಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಳಗದೊಂದಿಗೆ ಉರ್ವ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ನೂತನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂತಹ ನೂತನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2022 ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 14 ರಲ್ಲಿದೆ. ಉದ್ದರಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2. 3 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 14. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ 23. My request captain of Sneha Malemar and NM Jeppu, please report here for toss. NM ಜಪ್ಪು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ನಾಣ್ಯ ಚುಂಬಿಗೆ ವೇದಿಕಿತ್ತು ಬನ್ನಿ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಾರೋಹಣ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. RM ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ರಾಜೇಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಮನ್ಸೂರ್ ನೋ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಎಸೆಗಾರ್ತ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನ ರೈಟ್ ಮೋಡ್ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಎತ್ತಿ ರಾಜ್ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂಟಿ ಓಟ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 15 ರಲ್ಲಿದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 15 ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 17 ಮುಂದೆ 22 ಸವಾಲು. 17 ಬಾಲ್ 22 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನೂತನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ನೂತನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2022. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುನ್ನ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಹಿಂದೆ ಕಾಣಸಿಗುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಮನ್ಸೂರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಉಲ್ಟದಿನ ಪ್ರಯೋಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಂಪು
ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮನ್ಸೂರ್. ನೋಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಣ್ಮೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಮುನ್ನ ನೆಲಕ್ಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡನ್ನು ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ವಿಫಲ ಪ್ರಯತ್ನದೊಂದಿಗೆ ಮನ್ಸೂರ್ ನೇರವಾಗಿ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿ ಪೈಲಿನತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡಕ್ಕೆ 15ರಲ್ಲಿ 3 ಉದ್ದರಿಯ ಪತನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 15ರಲ್ಲಿ 3. ಹೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 15ರಲ್ಲಿದೆ. 3 ಉದ್ದರಿಗಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ನವದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನವದಾಂಡಿಗ ಅಜ್ಮಲ್ ರವರು ಕಾಣ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 16 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ 22. 16 ಬಾಲ್ 22 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದೊಂದು ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಶ್ರೀಮಂಗಳಾದೇವಿ ತಂಡದ ನಡುವೆ ಜಿದ್ದಿಯ ಹೋರಾಟ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನೂತನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ನೂತನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2022. ಬಹಳಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಭರಿತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದ ಸುತ್ತುವರಿದಂತಹ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಮಲ್. ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ ಶ್ರೀಮಂಗಲಾದೇವಿ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಮನಕ್ಕೆ. ಮುನ್ನ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 15, 3 ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಈ ಬಾರಿ ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡು ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸಿದೆ. ದಾಮು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ್ರೆ ಹವಳಿ ಓಟದ ಲಭ್ಯತೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಜ್ಮಲ್ ಅವರ ದಂಡು ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅವಳಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 17, ಇನ್ನು 20 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉಳಿದಂತಹ 15 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 15 ಬಾಲ್ 20 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಇಂತಹ ಹೊಡೆತಗಳು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅಜ್ಮಲ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ವಿಜಯದತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ. ಈ ಬಾರಿ ಮುನ್ನ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಅದೇ ಮಾದರಿಯ ಹೊಡೆತಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಒಂಟಿ ಓಟ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ವೈಫಲ್ಯವಾದರೂ ಕೂಡ ಮಹೇಶ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 19. ಯಾವುದೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತರದ ಆಟಗಾರ 1,000 ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 18. ಕೆನೈಟ್ ಡಿಸೋಜಾ ದುಬೈ. ಮುನ್ನ ರೈಟ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೌಂಡರೀಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರುವಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರೀಸ್ ಆಗಿ ಬಂತು. ಅದು ಕೂಡ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ರಾಜೇಶ್ ದಂಡು ಮುಖೇನ. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಇಲ್ಲಿ 22, ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ 15. ಉಳಿದಂತಹ 13 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 13 ಬಾಲ್ 15 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಪಂದ್ಯಾಟವು ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ವಾಲುತ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. 13ರ ಮುಂದೆ 15, 7 ಉದ್ದರಿ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ದಂಡುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಈ ಇಬ್ಬರು ದಾಂಡಿಗರು. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಈ ಬಾರಿ ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರು.
ಅವಳಿ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ, ರಾಜೇಶ್ ಅವಳಿ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಜ್ಮಲ್ ಒಂಟಿ ಓಟದಲ್ಲಿ ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಇಲ್ಲಿ 23. 4 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 23, 3 ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ 14. 12 ಬಾಲ್ 14 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. 12 ಎಸೆತ, 14 ಓಟ, ಜಿದ್ದಿಯ ಹೋರಾಟ. 12, 14 ಯಾವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. 12ರ ಮುಂದೆ 14 ತೆಗೆಯುವುದು ಅಂತೂ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಎಸೆತಗಾರರು ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಪುಣ ಎಸೆತಗಾರರು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರರು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ತಂಡ ಶ್ರೀಮಂಗಳಾದೇವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡವು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಿದ್ದಿಯ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಆಟಗಾರರು. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಮಲ್, ಆದರೆ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಅವರು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಎಸೆತಗಾರ ಈ ಒಂದು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆಂದು ಕಾದು ನೋಡುವಂತಹ ಸಮಯ. 12ರ ಮುಂದೆ 14. ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದೇ ಈ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಿತ್ ಅವರನ್ನು ಕಾಣ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸುಮಿತ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ, ರಾಜೇಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಸುಮಿತ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದೇ, ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಜಯದ ಮಾಲೆಯನ್ನು ತರಬಹುದೇ ಎನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗ ಈ ಒಂದು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 8 ಓಟವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ತವಕದಲ್ಲಿರಬಹುದೇ, ಇದು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಿತ್. 12ರ ಮುಂದೆ 14 ರಾಜೇಶ್ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ, ಬೌಂಡರಿ ವೀರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ಆನ್, ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್, ಡೀಪ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ. ಮಂಗಳಾದೇವಿ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರೇ ಕಿರಣ್ ಹನ್ನೆರಡರ ಮುಂದೆ 14 ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಸುಮಿತ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಮಿಟಿ ಬಾಕ್ಸ್ ತುದಿಯಿಂದ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ. ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಎಲ್ಲವ ಸಂಭವ ಇತ್ತು, ಆದರೆ 1 ಬೌನ್ಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಎಸೆತಗಾರನ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟ, ಅದು ಕೂಡ ಅಪಾಯದ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 24. ಇನ್ನು 11 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 13 ಓಟ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 11ರ ಮುಂದೆ 13. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಡಗೈ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗರ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಆಡುವಂತಹ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಎಡಗೈ ಬಲಗೈ ಆಟಗಾರರ ಈ ಸಮಾಗಮದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಸುಮಿತ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಾಯವರಿಂದ ಒಂಟಿ ಓಟ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಒಂಟಿ ಓಟ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಮುನ್ನಾ. ಈ ಬಾರಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 25, 3 ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 10 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಎನ್ನುವ ತೀರ್ಮಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 25 ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ.
12 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಉಳಿದಂತಹ 10 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. 10 ball 12 required. Very crucial match going between 10 ball 12. Perfect is there. 10ರ ಮುಂದೆ 12. ಮೊದಲಿಗೆ 12ರ ಮುಂದೆ 14 ಬೇಕಿತ್ತು. 2 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 2 ಓಟ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತ 10ರ ಮುಂದೆ 12 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಹೊಡೆಯುವಂತ ತವಕದಲ್ಲಿದ್ರು, ಆದರೆ ಗೂಢ ರಕ್ಷಕ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬೈ ಮುಖೇನ ಇತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ತನದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 26. 26ರಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಫೀಕ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಒಂಟಿ ಓಟ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 9ರ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ 11. 11 required, remaining 9 deliveries. ಸುಮಿತ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ. ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಅಜ್ಮಲ್ ಈ ಬಾರಿ ಲೆಫ್ಟ್ಗಿಂತ ತೀರ ಹೊರಗಡೆ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಎಸೆತ. ವೈಡ್ ನ ನಿಶಾನೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಸುರೇಶ್. ಅವಳಿ ಓಟ, ಇತರ ಅವಳಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 28. ಇನ್ನು 9 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಉಳಿದಂತಹ 9 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. 9ರ ಮುಂದೆ 9. 9 ball 9 required. ಈ ಒತ್ತಡದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲೂ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುವಂತಹ ಸುಮಿತ್ ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟದ ವೈಫಲ್ಯ ಕಂಡು ಬಂದ್ರು. ಅವಳಿ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಜ್ಮಲ್. ಬಹಳಷ್ಟು ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್, ಇಬ್ಬರದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಚುರುಕಿನ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಅಜ್ಮಲ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಜೇಶ್ವರ ಒಂದು ಓಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 30 ಅವಳಿ ಓಟವನ್ನು ಸಂಭಾಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 7 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಉಳಿದಂತಹ 8 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ರಾಜೇಶ್ ಉಬಾರ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ರಾಜೇಶ್ ಉಬಾರ ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಾಜೇಶ್ ಉಬಾರ ಅವು ಸೇಮ್ ಇದು ದುಬೈದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಲ್ಲ ಜುನೈದ್. ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾದವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಜುನೈದ್ ದುಬೈ ಇವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾದವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ತಮಗಿದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ರಾಜೇಶ್ ಉಬಾರ್ ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟದ ಬದಲಾವಣೆ ನೋಡಿ. ವೈಡ್ನ ನಿಶಾನೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ತನ್ನದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 31. ಇನ್ನು 6 ಓಟ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಉಳಿದಂತಹ 8 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. 8 ball 6 required. ಸುಮಿತ್ ಬಹಳಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ಆದರೂ 12 ಮುಂದೆ 14 ಬೇಕಿತ್ತು. ಇವರು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು 8 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಬಾರಿ ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೌದು. ರಾಜೇಶ್ ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ನೇರ ಫೇಲುನತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 7 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 6 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 7ರ ಮುಂದೆ 6. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವವರಾರು? 7ರ ಮುಂದೆ 6 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನವದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನ ಆಗಲೇಬೇಕು. ನವದಾಂಡಿಗ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಭರವಸೆಯ ಆಟಗಾರ ಅಜರ್ ಅವನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 18 ಅಜರ್. ಎನ್ಎಂ ಜಪ್ಪು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆ ಮಾರ್ತನದ ಕಪ್ತಾನರಾದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ವೇದಿಕೆತ್ತ ಬನ್ನಿ ನಾಣ್ಯ ಚುಂಬಿಗೆ ಸಲುವಾಗಿ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆ ಮಾರ ಅಂಡ್ ಎನ್ಎಂ ಜಪ್ಪು ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಫೋಟೋಸ್. ಸುಮಿತ್ ಕೊನೆ ಬಾರಿಗೆ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಮಲ್. 6ರ ಮುಂದೆ 6. 7 ball 6 required. 7 ball 6.
ಈ ಬಾರಿ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ತೀರ ಹೊರಗಿಡುತ್ತಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅವಲೋಟದ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಜ್ಮಾಲ್ ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 32. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 6 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 5 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 6 ball 5 required. The crucial match going between here. ಆರರ ಮುಂದೆ 5 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಮಾಲ್ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅಜರ್. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನವ ಎಸೆತಗಾರ ನಿಖಿಲ್ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 05 ನಿಖಿಲ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. 6ರ ಮುಂದೆ 5 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ತಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತವನ್ನು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಹಾಕುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂತ ಕಾತರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಮೈದಾನದ ಸುತ್ತುವರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈದಾನದ ಸುತ್ತಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಭರಿತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಈ ಬಾರಿ ಚುರುಕಿನ ಓಟಗಾರಿಕೆ ಅಜ್ಮಾಲ್ ಅವರಿಂದ ಅವಳಿ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬಂತು. ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಬಲವಾದ ಮನವಿ, ಅದೇ ತಿರಸ್ಕೃತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವಳಿ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಜ್ಮಾಲ್ ತಾವು ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಜ್ಮಾಲ್. ಆದರೆ ಒಂಟಿ ಓಟ ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಜ್ಮಲ್ ಅವರ ದಂಡು ಮುಖೇನ. ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ 5ರ ಮುಂದೆ 4. 5 ball 4 required. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಪ್ರತಾಪ್ ಅವರೇ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆ ಬನ್ನಿ. ತಮಗಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಾಪ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಈ ಬಾರಿ ತಿರುಚಿ ಹೊಡೆದಂತಹ ಚೆಂಡು ಒಂಟಿ ಓಟ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಜರ್ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆರಂಭಗೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ತಾವು ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 34. ಇನ್ನು 3 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಉಳಿದಂತಹ 4 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಈ ಒಂದು ಮುಖಪುಟವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಈ ಆಟಗಾರ ಎಸೆತಗಾರ ನಿಖಿಲ್. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಉದ್ದರಿ ಅನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮುಖಪುಟವೇ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ. ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಯಂಗ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಇನ್ನು 3ರ ಮುಂದೆ 3 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ball 3 required. ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡವು ನಾಣ್ಯ ಚುಂಬಿಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 3ರ ಮುಂದೆ 3 ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಕುರೇಶ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವಳಿ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅವಳಿ ಓಟವನ್ನು ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 3ನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಬಾದರ್ಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಜರ್ ರನ್ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಳಿ ಓಟವನ್ನು ಪಡೆದ್ರು. ಪಂದ್ಯಾಟವು ಸಮಬಲವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಸಮಬಲವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಉದ್ದರಿ ಒಂದಿಗೆ ಸಮಬಲ. ಎರಡೂ ತಂಡದ ಉದ್ದರಿಗಳು ಒಂದೇ ತರ ಇರುವುದರಿಂದ 5 wicket for Mangaladevi and Young Friends wicket also 5 wickets in 36. 36ರಲ್ಲಿ 5 ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಮಂಗಳಾದೇವಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡವು 5 ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಎರಡು ಎಸೆತ 1 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟವನ್ನು ಪಡೆಯಲೇಬೇಕಾದಂತ ತವಕದಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ. 2ರ ಮುಂದೆ 1, 2 ಎಸೆತ 1 ಓಟ.
ಜತಿತಾರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ಪೂಜೆ ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇದೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಎಸೆತ ಒಂದು ಓಟ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಖಿಲ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಮುಂದೆ ಎರಡರ ಮುಂದೆ ಒಂದು, ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತರಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಒಂದರ ಮುಂದೆ ಒಂದು, 1 ಬಾಲ್ 1 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಿದ್ಧಾಸಿದ್ಧಿಯ ಹೋರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ತಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತವನ್ನು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗಿ ಹಾಕುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನದಂಗಳದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡವ ಡವ ಎನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಬರಲೇಬೇಕು. ಕಾರಣ ಇದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಶ್ರೀಮಂಗಳಾದೇವಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ನವದಾಂಡಿಗ ಭಾಷಿದ್ರವರು ಆಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನ್, ಈ ಒಂದು ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಉದ್ದರಿ ಪಡೆದಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಈ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ತಂಡವು ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಒಂದನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದರ ಮುಂದೆ ಒಂದು, 36ರಲ್ಲಿ 6, 36 ಫಾರ್ 6 ವಿಕೆಟ್. ಅಶ್ವಿನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಶ್ವಿನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಶ್ರೀಮಂಗಳಾದೇವಿಯ ಕಪ್ತಾನರು ಅಶ್ವಿನ್ ಭರವಸೆಯ ಕೊಂಡಿಯಾಗಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಖಿಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಬಹುದು. ಇದು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಇಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ರನ್ಔಟ್. ಔಟ್ನ ನಿಶಾನೆ ಕಂಡು ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂಗಳಾದೇವಿ ತಂಡ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಂಗಳಾದೇವಿ ತಂಡ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಹಾಡಿದಂಥ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದೀರಾ. ನಿಖಿಲ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದೀರಾ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ NM ಜಪ್ಪು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್. ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡವು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಆಯ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇದು ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಪ್ರಥಮ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟವು ಬಹಳಷ್ಟು ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿಯ ಹೋರಾಟದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಶ್ರೀಮಂಗಳಾದೇವಿ ತಂಡವು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತಾವು ಮೇಲುಗೈಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದ್ತಾ ಇದೆ. ತಮಗಿದು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಶ್ರೀಯುತ ಲಿನಸ್ ಸರ್ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. Thank you, Sujit. I request all
spectators out there to clear the ground as soon as possible. The next match will be played between NM Cricketers and Sneha Malabar, and I request both the teams to be in readiness. We are already running out of time, this being the last quarterfinals of the tournament organized by Nutan Friends Urwa in memory of late Austin Montero. Young Friends lost this match. What a match it was. It had gone down to the wire. Young Friends had that golden opportunity and they had squandered it. Mangalore Cricketers winning this match in the end. That was brilliant performance, especially by the bowler who had bowled the last over. Nikhil was the one. He performed really well. He bowled really well, totally deceiving the batsman out there, Ashwin. Ashwin was beaten, and wicketkeeper behind the stumps. Despite the fact he had fumbled, he was able to break the stumps with the ball in his hands. Immediately after he broke the stumps, the ball had slipped off his hands, and that doesn't make any difference. So that was the score. 37 runs they required, but there were 36 for the loss of 7 wickets at the end of 6 overs. So congratulations to the winners, Mangalore Cricketers. Commiseration to the losers. Young Friends were one of the favorites, strong favorites to win this Champions Trophy, have been eliminated here by Mangalore Cricketers. What a performance it was, especially by Nikhil, who had bowled that last over. One of the best overs we had seen in this tournament. So I request NM Cricketers as well as Sneha Malabar Cricketers to be in readiness. Already you can see Sneha Malabar Cricketers are on the field. We are waiting for the 2 umpires as well as the 2 openers to follow suit. Despite of the fact the wicketkeeper had fumbled, he was able to break the stumps with the ball in his hand, and that really made a big difference in favor of Mangalore Cricketers. So Mangalore Cricketers winning this match of the very last ball, and what a bowling performance it was by Nikhil. Ashwin was the batsman. Ashwin is one of the best batsmen as far as underarm cricket is concerned, and he was deceived by that particular delivery by Nikhil. Nikhil, who has been an integral part of his team. He bowled well, he batted well. .36 they had scored for the in allotted 6 overs. They had to score 37 runs for victory. The power has been restored. The last quarterfinals of the tournament will be played between Sneha Malabar and NM Cricketers. Sneha Malabar winning the toss and electing to field first. All the teams so far have won the toss without a second thought, opted to field first. It always when it comes to shorter version of the match, teams really like to chase down the total rather than defend the total. The last quarterfinals of the tournament, organized by Nutan Friends Urwa. They are playing for that trophy, Nutan Champions Trophy 2022. The 2 openers out there in the middle under his white cap. All is set for the very first ball of the match to be bowled. Weak is umpire, or that signaling the start of the match or innings of NM Cricketers. Srikanth the bowler. Moving towards us, passes umpire, Vivek balls down the leg side. Wide signal by umpire. This is not the way to bowl. He has to bowl wicket to wicket.
He has to bowl wicket to wicket, make life difficult for the batsman. Try to bowl, try to make the batsman play. This is not the way to bowl. You are giving away runs in the form of wides. When it comes to 6-over-side match, it's not so. It's not acceptable. Totally unacceptable and uncalled for. One for the loss of no wicket. Not if it's one that was extra run. He has to reload that ball. The last quarterfinals of the tournament will be played. This is the match played between these two teams. The winners are going to clash against Mangalore cricketers, isn't it? Winners are going to clash against the Mangalore cricketers in the second semi-finals. Across the line, he plays just past the fielder. A short final, a long chance for the fielder. Let run back, they go for one, they come back in the second. Good running between the wickets and the ball winning the race. Ball finishing the race with the golden medal, and the fielder running behind, finishing with the silver medal. Superb shot across the line he played. Once the ball had gone past the shot, fine left fielder. There was no cushion whatsoever in the deeper. And he had to chase the ball all the way down, and he wasn't able to stop. The ball had enough legs on it to cross the boundary line. 5 for the loss of no wicket. Superb shot. It was going down the leg side, and batsman was able to give it the direction. Asif, right arm over the wicket. Asif the batsman. Again going for the reverse sweep. Oh my goodness gracious, what a try it was. What a commitment by the fielder out there, running across to his right hand side, diving, trying to take this catch, inches of the ground with one hand, and he went down heavily on his right shoulder. And he might have hurt himself. Bhagwan was the one. He was running to his right hand side. He dived and he landed on his right shoulder. Tried to take this catch inches off the ground with his right hand. That was really great commitment by the fielder on this ground. It's not so easy. You're always prone to injuries. Across the line he plays just past the fielder. That's before runs. Down to the long leg boundary. Superb shot. Again the fielder had shot fine leg, had to run back. This time around he was a bit squarer. The score jumps on to double figures. 10 for the loss of no wicket. NM cricketers managed to get a very good start. Asif, now it is Tawfiq the batsman. Tawfiq wearing that white cap. And Asif, who is at the non-striker's end right now, is wearing that maroon cap. He's under his maroon cap. 10 for the loss of no wicket. Still, this is unfinished first over. Right arm over the wicket. From the far end, from the RM end. Drives it. Oh, that was the fielder, mid-off region. One ball, into the fence she goes. Superb shot down to the deep mid-off boundary. Down to the mid-off boundary. Wide of a long off. Superb shot. Once he was able to chip that ball over the fielder at mid-off, or just almost between mid-off and short extra cover region. 4 runs were written on it. For the first 2 overs, only 2 fielders are allowed to field outside the 20-yard circle, and this particular batsman is taking full benefit of that. 14 for the loss of no wicket. Still, the first over is going on. 14 runs on the board. NM cricketers, what a start it has been. Therefore, NM cricketers, rollicking start. Right arm over the wicket. From the far end, delivers. Across the line to a delivery outside the off stump. He was trying to play across the line, and he was lucky. Trying to play across the line. Again, it's not so easy to go for a slog sweep to a delivery which was bowled outside the off stump. He was beaten by the pace. No doubt about it. The ball was bowled at a very good pace, and that's the reason why he was beaten. Again, far outside the off stump. Far outside the off stump. That should be wide. The score moves on to 15 for the loss of no wicket. So what a over it has been. Productive over there for the batting side. NM cricketers is going to be really blessing in disguise for NM cricketers. As far as losing his toss is concerned, we have to wait and see. Right arm over the wicket. Shuffles, going for a cross-field shot. Beaten. End of the over. 15 for the loss of no wicket.
One over has been bowled. NM cricketers, after losing the toss, to bat first. Change of bat there for Tawfiq. So Sneha Malima cricketers, after winning the toss, opting to field first. It has been the trend here, especially in the shorter format of the match, a shorter format of the game to be precise. 15 for the loss of no wicket. Who has been promoted? And the captain himself has promoted up the batting order. Himself has promoted him up the batting order. So he has promoted himself as far as the batting order is concerned. Captain Asif is the skipper of the side. He has to lead by example and he has to lead from the front. So 15 for the loss of no wicket. Shamsheen is the bowler. Shamsheen is the bowler and is bowling to Asif. Asif with that maroon cap. The lights, the floodlights we have to wait for the floodlights to take full effect here at UC Urwa Cricket Grounds. They were turned on about 10 minutes ago. The floodlights need some time to take full effect. They're going for a shot, shuffles across, trying to play across the line, was comprehensively beaten. You can see both the feet ending up outside the off stump as he tried to shuffle across, far across the stumps to a delivery which was outside the off stump. Wasn't able to make contact. Blind swing of the bat. 15 for the loss of no wicket. Right arm out the wicket. Shamsid, left arm down the wicket. Delivers. Again plays the cross batter shot, exposing all his three stumps. Shuffles across and that was a bye. That was a bye. 1 run cruise, 16 for the loss of no wicket. Umpire giving it a bye, and I don't know what Asif was saying. He was gesturing that it was of the bat. Umpire has the final word. 16 for the loss of no wicket. Right arm, left arm round the wicket. To bowl to Tawfiq. Taking his own time. Right arm, left arm round the wicket. Bowls. Drives it beautiful, but doesn't get hold of it properly. Blessing in disguise. Wasn't able to time that ball. If the ball had gone straight to the field at a very good pace, the batsman would not have been able to cross over. 17 for the loss of no wicket. Shamsheed. Left arm round the wicket. The ball to Asif. Asif, the skipper of the side, has promoted himself up the batting order. Right arm, left arm round the wicket. Delivers. Across the line, trying to whip it off his legs, going down the leg side. And now we have to wait and say that was a leg bite. That was clearly going down the leg side. Angling the ball into the right-hander, the left-hand bowler. And he wasn't able to just get that line right. If it was on the middle and leg stump, the batsman would have been back into the pavilion. 18 for the loss of no wicket. Left arm round the wicket. To bowl to Tawfiq. Left arm round the wicket. Again drives it powerfully down to the fielder. At deep wide is grounded. They go for one, they press for the second run. Managed to get the second run. Throw wasn't good enough. It was off the bounce. The throw was very weak, and that's the reason why they were able to cross over for a couple of runs. If the throw was flat over the stumps, the batsman would have been really struggling to get to that non-striker's end. It would have been really curtains there for Asif, the skipper of the side. Mujib is the skipper of the side. Shamir told me that, my co-commentator told me, guest commentator, that it was Asif, but it is Mujib. Left arm round the wicket, delivers. Upishly played, wide on fielder, they go for one, down to right in front of square on the offside, down to the cow point. They press for the second run, good running between the wickets, superb running between the wickets, between the two batsmen. So this is how we have to run when it comes to shorter format of the match. 22 for the loss of no wicket. 2 overs done. 4 more overs to be bowled. And we have to wait and see what sort of target NM cricketers are going to set to their opponents. One thing for sure, the way they have been batting, the target is going to be a big one.
11 runs per over so far. The field restrictions have been lifted. Sigh of relief. Therefore, the skipper of Sneha Malimar. Now the skipper of the fielding side has the liberty of spreading out the field. You can put 5 fielders, maximum of 5 fielders outside the 20-yard circle. Immediately you can say the defensive field has been set. No doubt about it. Defensive field has been set. So far for the first 2 overs, they didn't have any option. They had to set that offensive field, but now the defensive field has been set immediately after the field restrictions have been lifted. As far as the playing conditions are concerned, for first 2 overs, only 2 fielders are allowed to field outside the 20-yard circle. Not more than 5 fielders on the onside throughout the 6 overs. Not more than 2 fielders playing the popping crease on the onside throughout the 6 overs. And anything pitching outside the leg stump, hitting the batsman in line with the stumps cannot be given out as far as leg before rules is concerned. 22 for the loss of no wicket. What a start. It has been a dream start there for NM cricketers. Across the line, top edging it straight down the throat of the fielder. It didn't even have to move his muscles out there at deep mid-wicket region. It was a top edge, no doubt about it. If it wasn't for the meat of the bat, trying to play across the line, it is not so easy. With half the face of the bat at your disposal, and the face of the bat is 4.25 inches. Another batsman in this tournament, Precious, playing a cross-batted shot. 22 for the loss of 1 wicket. Topic. Toss the captain. 22 for the loss of 1 wicket. The new batsman making his way towards the middle. Atif is the new batsman. Sneha Malimar, after winning the toss, opting to field first. So far, the bowlers have never done a good job for their side. They have never justified their skipper decision of fielding first. So far, it has proven to be a blessing in disguise for NM cricketers. 22 for the loss of 1 wicket. The last of the quarterfinals is played here at Urwa Cricket Grounds. The winners are going to clash against NM cricketers. I beg your pardon. Winners of this particular encounter are going to clash against Mangalore cricketers. So what a encounter it turns out to be at Urwa Cricket Ground. The last of the quarterfinal match. Plays it watchfully for trying to play that ball. Waiting. Oh, that was really good. Oh, he's run out. He's run out. That was a direct hit. That was a direct hit. Superb piece of fielding. And I get the feeling that Asif was the one who... Tawfiq was the one who was running towards the danger, and he was running with his... Oh, he wasn't able to drag this bat. He wasn't able. Last moment he knew that the ball was heading towards the stumps, and it was too late. Always after you run 3/4 away, you have to drag your bat ahead of you. Try to use the length of your arm as well as the blade to get to the other end as quickly as possible. 23 for the loss of 2 wickets. Third over is going on. 2 wickets they have lost in quick succession. It's really a very good comeback there by Sneha Malimar cricketers. So Tawfiq is the batsman, back into the pavilion. Both openers are back into the pavilion. Now we can see those 2 players out there with fresh legs. 23 for the loss of 2 wickets. Fayaz is the new batsman. Ayaz, not Fayaz. Ayaz. 23 for the loss of 2 wickets. 2 overs have been bowled. Third over is going on. How many deliveries left in this over? So far, 10 deliveries have been bowled. 14 to be precise, 14 deliveries have been bowled. Right arm over the wicket. Bhagwan the bowler. Bhagwan was the one. What a commitment it was. Right in the field. Square of the wicket on the offside. That was well played and sensible played by the batsman, waiting for the ball to come onto his bat. At the last moment, closing the face of the bat, closing it almost. You can see the face of the bat pointing towards the direction the ball was played down to the short fine leg region for a single. 24 for the loss of 2 wickets. Now these 2 batsmen have to revive the situation for the side. It's not so easy. It is a shorter version of the match. You can't just wait for to get your high in or
Beautifully played. Beautiful. Again waits for the ball. He can afford to wait for the ball. The ball is bowling at a very slow pace. And that's the reason why he can squat over, half squat over, and just wait for the ball and give the ball the direction. 25 for the loss of 2 wickets. Right arm over the wicket. Delivers. Bhagwan. I wasn't too mind whether to sweep that ball. At the last moment, he was trying to run it down to third man region, behind square on the offside to be precise. There was a fielder there at short third man region. 25 for the loss of 2 wickets. Bhagwan to bowl to Ayaz. Bhagwan bowls down the leg side. Wide signal by umpire. This is not the way to bowl. He has to bowl wicket to wicket. So this is a very crucial match. It is a shorter version of the match, and you can't just keep on bowling those wide deliveries. Every wide delivery means the extra ball at the disposal of the batting side. Running it beautifully in line with the perfect crease on the offside for a single. The fielder from behind square on the offside had to move across to field that ball down to that point, short point region. 1 run across, 3 overs have been bowled, 27 runs on the board, and I request Firoz to take over the commentary and take it through to the next, take it through the end of the innings. It is none other than Firoz in our national language, Hindi. शुक्रिया मिस्टर लिनस। 3 ओवर के साथ 27 और 2 विकेट के नुकसान पर इनम की तरफ से 2 बल्लेबाज यहां पर मौजूद, हयाज और आतिफ। हयाज तैयार वहां पर स्ट्राइक लेने के लिए, नौशे पर करने वहां पर आतिफ। 2 विकेट के नुकसान पर अब तक बन चुका है स्कोर 3 ओवर में 27। अफगानिस्तान ओवर नंबर 3, 27 ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। गेंदबाज आए वहां पर गेंद करने के लिए किरण पेविलियन से। किरण गेंद करेंगे अंपायर को क्रॉस करते हुए क्रीज के कोने से हयास के लिए। एक गेंद चौथी ओवर के पहले गेंद ड्राइव करते रहे, सीधा कवर की दिशा में रन बने की कोशिश जरूर की थी आतिफ ने। आखिर वक्त इरादा बदलते हुए अपने घर पर सुरक्षित रन का कोई गुंजाइश नहीं, स्कोर में कोई तब्दीली नहीं। स्कोर हबीबी 27 रन 2 विकेट नुकसान पर। चौथी ओवर की दूसरी गेंदबाजी के अपनी पहली ओवर की दूसरी गेंदबाजी के लिए वहां पर तैयार किरण गेंद करने के लिए अंपायर रोलांड पिंटो को क्रॉस करते हुए क्रीज के कोने से एक गेंद फ्लिक करते फ्लिक के साथ ही वहां पर डिस्कार लेग की दिशा में जा रहे हैं। गेंद फील्डर मौजूद, जब तक थ्रो कर पाए स्ट्राइक रन पर काफी सुंदर सा थ्रो सीधा कीपर के हाथ में। 1 रन लेने का मौका था बैट्समैन के पक्ष पे। 1 रन के साथ ही स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ अभी 28। काफी आक्रामक रवैया अपनाते हुए शुरुआत की थी। 2 जो कि स्टार्टिंग थी 2 ओवर पावर प्ले का, उसका भरपूर फायदा उठाए थे। अच्छे शॉट्स, अच्छे एक समझबूझ कर दोनों बैट्समैन खेल रहे थे। उसके बाद में 2 अचानक से विकेट गिर जाने के बाद में थोड़ी धीमी यहाँ पे बैटिंग कर रहे हैं आतिफ और हयाज। इस बीच आतिफ तैयार वहां पर सामना करने के लिए किरण का 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अपनी पहली ओवर की तीसरी गेंद आने के लिए श्रीधर लेग स्टिक पे छोड़ी जा रही गेंद के एक बार क्रॉस बैटर स्वीप करना चाहते थे, एक बार फिर बार वहां पर बीट हो रहे। बिना गेंद को देखे हवा में घुमा रहे बल्ले को वहां पर। एक और डॉट गेंद इस ओवर में। कुल मिलाकर 28 रन अभी भी स्कोर पर 2 विकेट के नुकसान पर। मैच हो रहा है वहां पर एनएम चिप्पू और स्नेहा मलमार के बीच में। किरण पेविलियन से क्रीज के कोने से अंपायर रोलांड पिंटो क्रॉस करते हुए मिड स्टिक पर दी गेंद को हल्का सा उसको फ्लिक कर दिया। वहां पर डीप स्क्वायर की दिशा में जा रहे। 1 रन का इजाफा बल्लेबाज आतिफ के लिए। आतिफ का निजी स्कोर गया उनका 3, कुल मिलाकर टीम का स्कोर गया 29। 29 ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। अब आए वहां पर हयास के लिए थोड़ी सी फील्डिंग में परिवर्तन, कवर के फील्डर को थोड़ा सा वाइडिश लिया गया वहां पर। किरण एक बार फिर अपनी बॉलिंग बॉल जाते हुए गेंद करने के लिए क्रीज के कोने से गेंद, अच्छी गेंद क्रॉस द बैश, एक बार फिर खेलना चाहते थे। आउट होकर वापस आ रहे हैं फील्डिंग की दिशा में। तीसरा विकेट गिरा वहां पर। क्लीन बोल्ड होकर वापस जा रहे हैं फील्डिंग की दिशा। सो थर्ड अंपायर को दिया गया वहां पर।
इस मैच के अंपायर से यहाँ पर रोलांड पिंटो और विवेक मैदान पर, और थर्ड अंपायर यहाँ पर सुरेश मूडबिद्री। बेद्रे मीडिया के ओर से लाइव कवरेज वर्ल्ड वाइड में अब तक 56,000 लोग इस मैच को इस टूर्नामेंट को देख चुके हैं। बधाई के हकदार हैं बेद्रा मीडिया के सभी स्टाफ और क्रू मेंबर्स। बेहतरीन कैमरा वर्क, बेहतरीन जूम, बेहतरीन एंगल से हर एक विकेट के क्रिकेट के कवरेज के यहाँ पर दिखा रहे हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में। और फिलहाल यहाँ पर थर्ड अंपायर को डिसीजन दिया गया है सुरेश मूडबिद्री। बोल्ड, क्लीन बोल्ड हुए थे। काफी संघर्षपूर्ण हुआ यहाँ पर मैच। एनएम और स्नेहा मलमार के बीच में। ऑफिशियल्स यहाँ पर मौजूद, विवेक, सुरेश मूडबिद्री और रोलांड पिंटो, जाने माने हस्ती इस मैंगलोर के। So now 29 on the board for the loss of 3 wicket. Clean bowled होकर वापस जा चुके हैं पिलियन की दिशा में। हयास, अभी आतिफ का साथ देने के लिए वहां पे है रियाज। आतिफ खेल रहे 2 पर 3 गेंद का सामना करते हुए। रियाज अभी अभी आए हैं नए बैट्समैन। इस बीच एक बार फिर वहां पर समालोचन। I request the skipper as well as our player to please don't waste the time because we are already running short of this time. So मैं एक बार फिर मैच पर 29 रन 3 विकेट के नुकसान पर। चौथी ओवर चल रहा है। गेंदबाज है किरण। रियाज नया बैट्समैन। अंपायर रोलांड पिंटो से फ्रेश गार्ड बैटिंग तैयार। मेरे साथ ही यहाँ पे स्कोरर है रतीश और स्कोरबोर्ड पर श्रीकांत अपने कार्य निभाते हुए, और मेरे साथी कमेंटेटर है अंग्रेजी में लीनस, कन्नड़ में सुजीत और गेस्ट कमेंटेटर शमीर। किरण और इसको रिवर्सिव करने के प्रयास, पॉइंट पर गेंद गए, बीट हुए थे कंप्लीटली, रन का कोई गुंजाइश ही नहीं दी। ओवर के समाप्त
4 ओवर के समाप्त हो चुका है। 4 ओवर के समाप्त बाद स्कोर है 29 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर हो चुका है। अच्छी शुरुआत, धमाकेदार शुरुआत हुई थी वहां पर। इनम की ओर से पहली ओवर में 15 रन शुरुआत, पहली ओवर 15 रन से शुरुआत की थी। पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए दोनों बैट्समैन शुरुआत की थी। उसके बाद में 2 विकेट गिरने के बाद में रन रेट में धीमे आ गए वहां पर। उसके बाद में नतीजा यह है कि अभी 4 ओवर हो चुका है, 29 रन, यानी आखिरी 3 ओवर में सिर्फ 14 रन बने हैं। फर्स्ट ओवर दे मेड 15 रन एंड आफ्टर दैट remaining 3 overs they made only 14 run. Total 29 on the board for the loss of 3 wicket now. After question over number 4 इस बीच शमशीद वहां पर तैयार गेंद करने के लिए। उनके सामने बल्लेबाज आतिफ जो कि खेल रहे 2 रन बनाते हुए 3 गेंद का सामना किया। 5वें ओवर की पहली गेंद डालने के लिए वहां पर शमशीद RM एसोसिएट इनसे अंपायर विवेक को क्रॉस करते हुए गेंद करेंगे आतिफ को। कुल मिलाकर 29, 3 विकेट के नुकसान पर। आतिफ पहले समझ बोल कर उसको सीधा स्वीप करना चाहते थे, सफलता भी मिली है उनको रिवर्स स्वीप से। 1 रन का इजाफा, कुल मिलाकर स्कोर हुआ है अभी 30 ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। आतिफ पहुंचे इस एक के साथ 3 पर 4 गेंद का सामना करते हुए। अब आए वहां पर रियाज अपना खाता खोलने के लिए और उनके गेंद करेंगे वहां पर शमशीद ने अब तक 6 रन दिए हैं। ये उनकी दूसरी ओवर चल रहे हैं यहां पर, लेकिन इस बीच नए बैट्समैन रियाज के लिए फील्डिंग में थोड़ा सी परिवर्तन, समय और भी ज्यादा लेते हुए स्नेहा मलमार के प्लेयर्स। रियाज तैयार, रियाज तैयार सामना करने के लिए। रियाज सिर्फ करना चाहते थे वहां पर शॉर्ट फाइनल की दिशा में, और लेकिन वाइड का इशारा अंपायर द्वारा और 2 रन का इजाफा अतिक खाते में। कुल स्कोर हो गया आपकी 32। हर एक रन क्रूशल हो सकता है यहां पर इस मैच के लिए। आखिरी क्वार्टर फाइनल यहां पर चल रही है। यहां पर NM जब्बू और स्नेहा मलमार के बीच में दोनों बेहतरीन टीम है मैंगलोर के अंडरआर्म क्रिकेट के, स्नेहा मलमार और NM जब्बू। इस बीच एक बार फिर तैयार गेंद करने के लिए वहां पर शमशीद आतिफ ने उठा दिया इसको फील्डर के ऊपर से। गेंद ठप्पा खाने के बाद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन जिसकी जरूरत थी, जो जानदार शानदार शुरुआत की थी पहले और 15 रन से। अब आतिफ बहुत देर के बाद में आतिफ के बल्ला से चौका, इस चौके की मदद से स्कोर हुआ 36 रन, 36 ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। 5वीं ओवर यहां पर चल रही है। गेंदबाज शमशीद, आतिफ एक बार फिर तैयार, एक बार फिर वहां पर गुफ्तगू फील्डर और बॉलर के बीच में। अपने अपने पोजीशन लेते हैं सभी फील्डर। सामने बल्लेबाज है आतिफ, एक चौके की मदद से 7 पर खेल रहे हैं, 5 गेंद का सामना करते हुए। गेंदबाज शमशीद तैयार, RM एसोसिएट एंड से गेंद करने के लिए। अंपायर विवेक को क्रॉस करते, क्रीज के कोने से गेंद को सीव करने चाहते थे, शॉर्ट लेग की दिशा में। कीपर स्वयं जाकर उसको फील्ड कर पाए, लेकिन 1 रन चुराने में कामयाब। उनका निजी स्कोर गया 8, कुल टीम का स्कोर गया 37 ऑन द बोर्ड, 37 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। 5वीं ओवर चल रही है और गेंदबाज शमशीद। इस बीच आए वहां पर रियाज ने अभी तक अपना खाता नहीं खोला है, सिर्फ एक ही गेंद का सामना किया। रियाज एक बार फिर तैयार वहां पर सामना करने के लिए शमशीद गेंद करने के लिए। अंपायर विवेक को क्रॉस करते हुए, स्टांस एक्सपोज करते हुए, वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। शॉर्ट फाइनल की दिशा में गेंद गए थे, 2 रन गिफ्टेड। इस 2 रन के साथ ही स्कोर हो गया 39 ऑन द बोर्ड। थोड़ी सी वहां पर दबाव बॉलर पर, अपना स्टांस को हिला रहे हैं बैट्समैन, इसकी वजह से लाइन और लेंथ वहां पर बॉलर खो रहे और काफी हद तक एक्स्ट्रा रन वहां पर आ रहे हैं। कुल मिलाकर 39।
इस बीच सूर्या स्वीप करना चाहते थे, लेकिन आखिरी ओवर इरादा बदल उसको लेट कट कर दिया। पॉइंट की दिशा में फील्डर मौजूद, लेकिन हमेशा की तरह एक रन चुस्ती से चुराने में कामयाब दोनों बल्लेबाज। इस एक रन साथ ही कुल स्कोर गया 40 40 ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। रियाज तैयार सामना करने के लिए। शमशीद एक बार फिर क्रीज के कोने से गेंद बैक हो जाकर ड्राइव करना चाहते हैं, जोरदार है, फिर आउट। सीधा कहना चाहते थे, पैड पर टकरा गए सीधा गेंद, और इसके साथ ही एक और विकेट गिरा है। चौथा विकेट एनएम जेपू का। रियाज बिना खोए अपना खाता खोले गोल्डन डक लेकर वापस जा रहे पेलिंग की दिशा में। 2 गेंद का सामना किया। अब आए हैं नए बैट्समैन 23 नंबर की जर्सी पहने हुए इरशाद आए हैं वहां पर आतिफ का साथ देने के लिए। आतिफ जो एक चौके की मदद से 7 गेंद का सामना करते हुए 9 पर खेल रहे हैं। कुल मिलाकर टीम का स्कोर है 40 रन 4 विकेट के नुकसान पर। एक लंबा लक्ष्य की ओर जाता हुआ जप्पू पहले ओवर में 15 रन से शुरुआत की थी, उसके बाद में दूसरी और तीसरी ओवर में विकेट गिरने की वजह से थोड़ा सा धीमा सा हुआ था रन रेट, लेकिन आखिरी वक्त पर आक्रामक रवैया अपनाते हुए आतिफ ने चौका लगाकर वहां पे तोड़ी। So I request a photographer, please clear the ground. There is a way. Okay, meanwhile, Shamshid. शमशेद गन करने के लिए वहां पर सीप के साथ ही वहां पर डीप करने की दिशा में गेंद जा रहे, उसके नीचे फील्डर थोड़ी सी वहां पर दबाव जरूर थी, लेकिन आखिरी ओवर पर अपने आप को संभालते हुए गेंद को लपकने में कामयाब। इस बीच 1 रन का इजाफा बल्लेबाज के खाते में। कुल मिलाकर स्कोर गया 41 ऑन द बोर्ड, और इसके साथ ही वहां पर इरशाद ने अपना खाता खोला पहली गेंद में पहले रन के साथ में। कुल मिलाकर आतिफ खेल रहे 9 पर एक चौके की मदद से 7 गेंद का सामना करते हुए। 5 ओवर हो चुका है, आखिरी 1 ओवर बचे, 6 गेंद बचे हैं, 6 विकेट उनके पास अभी भी बचे हैं। बैट्समैन मौजूद है इरशाद और आतिफ। अंबर से फ्रेश गाइड तो एक बार फिर वहां पर बैटिंग के लिए तैयार। इस टूर्नामेंट के लिए अंपायर्स है रोलांड पिंटो, विवेक और सुरेश मोडुबिद्री। मेरे साथी कमेंटेटर है अंग्रेजी में लीनस, कन्नड़ में सुजीत, और गेस्ट कमेंटेटर है शामिर, और स्कोरर है रतीश, और स्कोबो पर है श्रीकांत। किरण इस इनिंग्स का आखिरी ओवर डालने के लिए तैयार। इरशाद के लिए छोटा सा रन ऑफ, इरशाद उठाना चाहते थे, गेंद नीचे रही, ड्राइव कर दिया मिड विकेट की दिशा में। फील्डर मौजूद, एक ही रन पर संतुष्ट होना पड़ रहा है बैट्समैन को, और इस एक रन साथ ही कुल स्कोर गया 42 ऑन द बोर्ड। और इरशाद पहुंचे 2 पर 2 गेंद का सामना। हेलो 2 गेंद का सामना करते हुए 2 पर। किरण एक बार फिर तैयार। इस बीच गेंद करेंगे नए बैट्समैन, सॉरी आतिफ के लिए। आतिफ खेल रहे 9 पर, रिसीव करने के प्रयास कंप्लीट बीट हुए आखिरी वक्त पर, और लेकिन नॉन स्ट्राइकर के बैट्समैन जो है इरशाद रन लेना चाहते थे, खतरा जरूर हो सकता था, लेकिन उनके पास अभी भी 6 विकेट बचे हैं। तो 2 गेंद डाल चुके, 2 गेंद में सिर्फ 1 ही रन मिला है आखिरी ओवर में। 4 गेंद और भी बचे इस इनिंग्स का। एक बार फिर तैयार, आतिफ सामने करने के लिए उठा दिया उसको, डीप मिड विकेट के ऊपर से देखना पड़ेगा, और ये कैच लपकने में कामयाब। बेहतरीन कैच, अपने आप को जज करते हुए फील्डर। काफी जबरदस्त शॉट, काफी हद तक गेंद हवा में थी, और ये गेंद लगभग सीमा रेखा से थोड़ी सी अंदर उसको लपकने में कामयाब, और इसके साथ ही 5वां विकेट गिरा है। कोशिश जरूर की थी वहां पर आतिफ, लेकिन सफलता नहीं मिली उनको। 9 गेंद का सामना करते हुए
9 पर आउट होगा और वापस जा रहे हैं फील्डिंग की दिशा में। अब आए हैं नए बैट्समैन धीरे धीरे कदम लेते हुए। इरशाद खेल रहे 2 पर नया बैट्समैन है 33 नंबर के जर्सी में जाहिद। 3 गेंद और भी बचे इस इनिंग्स में। 42 on the board for the loss of 5 wickets. Last over in progress. 3 balls left in this innings. इस टूर्नामेंट का आखिरी क्वार्टर फाइनल स्नेह मालेमार और एनएम जयपुर के बीच में। स्नेह ने टॉस जीतकर फील्ड करते हुए इस मैच में एनएम जयपुर के बल्लेबाज अब तक बटोरे हैं 42 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 42 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। किरण गेंद करने के लिए उनके सामने बल्लेबाज है वेल सेटल इरशाद। इरशाद उठाने चाहते थे, एक बार फिर पैड पर लिया। लेग बाय का इशारा अंपायर द्वारा 1 रन अधिक में लेग बाय के रूप में कुल स्कोर हो गया 43। 43 ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। नए बैट्समैन आए हैं वहां पर जाहिद तैयार वहां पर सामना करने के लिए। 2 गेंद और भी बचे इस इनिंग्स में। पहली ओवर में 15 रन से शुरुआत की थी, फायदा उठाया था पावर प्ले का। उसके बाद में धीमी रन रेट के साथ अब तक पहुंचे वहां पर 43 पर। 43 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। और किरण गेंद करने के लिए तैयार। जाहिद के लिए, जाहिद रिसीव कर दिया उसको और गेंद बेहतरीन कैच। एक बार फिर जाने नहीं दिया गेंद को सीमा रेखा से बाहर, रोक लिया और हाथ में नीतेश है वहां पर फील्डर। बेहतरीन कैच को लपक लिया और एक बढ़िया शॉट, यानी लगभग 6 थी वो, उसको बाउंड लाइन के अंदर कैच को लपक लिया। इसके साथ ही वहां पर आउट होकर वापस जाले पिन की दिशा में जाहिद। कोशिश जाहिद ने भी की थी लेकिन सफलता उनको नहीं मिली और कुल मिलाकर अभी 6ठा विकेट गिरा है वहां पर एनएम जयपुर का। आखिरी गेंद बची है इस इनिंग्स में। 43 ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। Just 1 ball left in this innings if there is no extra ball. किरण है गेंदबाज। इरशाद के लिए किरण तैयार गेंद करने के लिए। पवेलियन एंड से अंपायर रोलन पिंटो को क्रॉस करते हुए बैकफुट जाकर ट्राई करना चाहते थे, बीट हुए थे और इसके साथ ही ब्लाइंड रन लेना चाहते थे। नॉन स्ट्राइकर के बैट्समैन रिजवान रन आउट और कुल मिलाकर 7वां विकेट खोया है। नाउ दे मेड जस्ट 43 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट। दैट मींस 44 इज अ टारगेट। 44 रन का लक्ष्य रखा है स्नेह मालेमार के लिए। एनएम जयपुर ने काफी एक कह सकते हैं कि अच्छा लक्ष्य इस 6 ओवर के मैच में। अंडर राइट्स दोनों बेहतरीन टीम, अंडरआर्म क्रिकेट के बेहतरीन टीम इस अंडरआर्म क्रिकेट के लॉर्ड्स ग्राउंड में यानी यूसीजी उर्वा क्रिकेट ग्राउंड में ईस्ट नूतन ट्रॉफी 2022 के क्वार्टर फाइनल के आखिरी मैच टक्कर हो रही है स्नेहा मालेमार एनएम जयपुर के बीच में। So next match will be playing between NFC Urwa versus Nutan Friends Urwa. So I request the both the team skippers and all the players without any delay, please report to the commentary box immediately. NFC Urwa and well as Nutan Friends Urwa, both the skippers are the players. Please report to the commentary box immediately. So जब तक स्नेह मालेमार की इनिंग शुरू हो, मैं माइक्रोफोन में मेरे साथी कमेंटेटर गेस्ट कमेंटेटर शामिर को बुलाना चाहता हूं। हेलो
Thank you, Firoz sir. Definitely this is going to be another high voltage match here. 44 is the target, exactly required rate 7.33 run to win this match. Very much gettable. They got a very good batting lineup, but NM Mangalore, they got a wonderful bowling line attack. Those who can bowl along with the carpet. So wait and see. This is going to be another high voltage match. For the next match, the first semi-final match of the tournament, NFC Urwa taking against Nutan Friends. Urwa, the organizing team. So definitely one more high voltage match coming after in this match. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಂತಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದೇಳಿ. ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತಂತಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದೇಳಿ. ಟ್ರೋಫಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಿಗೆ ಕೂತು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So definitely wonderful cricket tournament. We are in the under floodlight. Yesterday morning under sunlight. It is the first match under floodlight, and this is going to be the one more high voltage match of the evening. 44 is the target, as I mentioned earlier. 7.33 required rate to win this match. Bajpayee Express, the captain of NM Mangalore, starting the procedure from the pavilion end. The two umpires, Vivek and Roland Pinto sir, officiating in this match. The field placement, Tawfiq at short third man. The fielder, Asif Addur at short fine leg. The behind the square on the onside, Rilwan. At the short mid wicket, Zaid. Faisal Bitbade at mid on. Atif at short extra cover, Riaz at short cover. This is a field placement during the power play. And here is the first delivery from Bajpayee Express, Mujib. Lovely delivery this time. Oh! If there is anything involved, that could have been possible chance. But Mujib said nothing has happened there. That could have been unlucky way of dismissal. We see in one of the Bangladesh Premier League where Andre Russell got a run out. Ball hit the striker's end. There's a base not come out, and ball hit the non-striker's end as well. As that time Andre Russell short of the crease at half a meter. That is the most unlucky dismissal we see in Premier League at Dhaka Premier League. In fact, and here, wonderful cricket tournament. Nutan Friends Urwa. The memory of Austin Montero, especially this match playing under floodlight here. It's Mujib, second time is bowling back, lovely delivery. Look at Irshad behind the stump, brilliant work, electrify work behind the stump. That's encouraging the bowler. That's what exactly wicketkeeper need to do whenever bowling the dotted ball. He need to be collected cleanly behind the stump, and the dotted ball, precious dotted ball for the NM Mangalore, one without loss. Gitesh, we all know how quality player, one of the stylish right-handed batsmen of Sneha Malama, and his partner, the distractive batsman Rakshak. He played a brilliant innings in the previous match. Lots of sixes we see in that. They scored 83 runs in that match. Against challenge bowler. Lovely delivery, well played. Two fielders are chasing the ball, but ball is running like Usain Bolt of Jamaica and cross the mid-wicket boundary for 4. Brilliant batting, absolutely brilliant batting. Even Amir Casey Road, one of the best fielder, could not able to stop that. Look at the power behind the shot. That would exactly give the confidence for Gitesh. He got a form back in the previous match, and that is example how good he is playing that kind of stroke.
Wonderful looking stroke. Power play in progress. He knows once he cleared the 20-yard circle, no possible chance of any fielder to stop the ball. That's brilliant batting. Absolutely brilliant batting from Gitesh. Has gone a 5 on the board without losing any wicket. We are in the over number 1 in progress. Mujib for time is bowling mark. Lovely delivery. Look at the sound when ball meet the bat. That is a confident drive from the bat of Gitesh. 6 already in the board. 2 balls still to come in this over. The required rate 7.33 when inning started. And they are almost there. They scored a 6 in the first 4 delivery. Definitely good start here for Sneha Malemar. But in Mangalore, they got a very good bowling line attack. So I request all the members of Nutan Friends, please come to the commentary box immediately. All the members of Nutan Friends, please come to the commentary box immediately. In fact, all this time straight down the ground, but he finds the fielder. Ayaz with the brilliant catch. So I request all the cricketers, in fact, those who are playing the first semi-final match, Nutan Friends Urwa. So humble request all the members of Nutan Friends, please come to the commentary box immediately. At one moment we thought that Rakshak is clearing that boundary, but in front of the commentary box we don't have the view of the fielder. That's why I could not see that, but what a brilliant catch. Never easy when a boundary behind you, also see the ball properly under floodlight. That's a very difficult catch, but Ayaz made it really easy. We've seen 3 catches in this afternoon, one from Arshad of KFC Godical, but one catch I seen that so Bhavita of Nutan Friends, one of the finest catch of the tournament we've seen, going backwardly and stretching his both hand and taken that brilliant catch. That's the catch of the tournament, Bhavit of Nutan Friends. So that's a big breakthrough because Rakshak, we all know he is the clean striker of the cricket ball. He played, that's the safest area of the cricket, but still they kept a straight fielder at long off. That's why he could be able to reach that. This time going for the cross batted shot, I think. Waiting for the umpire signal, might be came from the leg. Yes, that's a leg by signal from Roland Pinto, sir. End of the over number 1. 7 for the loss of 1 wicket. Now 43, we need to detect that 7 from 44. It means they require 37 run of remaining 30 ball. 7.20 run per over. In fact, 7.40 when inning started. 7.33. They only managed to score 7 in the first over. Wonderful comeback after conceding 6 in the first 4 ball and picked up wicket and single in the final ball form of the leg boys. End of the over number 1. 7 for the loss of 1 wicket. Under floodlight, really shining 2 teams. They have almost similar kind of jersey. The maroon mix of white. So organizing team members, all the members of Nutan Friends, please come to the commentary box immediately. All the organizing member of in this cricket tournament. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೊಠಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ. Riaz, Moorshedde Express from the far end, that Rohan Monter and we can see that flex, the proud sons of the late Austin Montero, Rahul and Rohan Montero. We can see Rohan there in the commentary box. He is really enjoying in this cricket tournament. Good to see the memory of father. They are conducting wonderful cricket tournament. We have started under floodlight. Definitely we have 2 semi-final and 1 final.
And that also going to be the cracker of the contest in this prestigious UCG Urwa cricket ground. Once again, special thanks all the organizing team members conducting such a wonderful cricket tournament. Never easy to conduct in such a cricket tournament. Lots of hard work, maybe the 2 month, more than a 2 month hard work. Riaz, second time is Poli mark. The first ball he conceded as a leg by, single score, now moves on to 8 on the board. Riaz, second time is bowling mark. From that RM end, almost low full toss outside off stump, almost Yorker length delivery, where Rilwan, one of the finest fielder in underarm cricket. We've seen, if you look at YouTube, he's taken one of the best catch in underarm cricket. The last year, 2021 at Madani Junior College. Nutan friends ತಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೀಕ್ಷಕವೇನ ಕೊಠಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ. Riaz third time is bowling mark to Gitesh. Oh, lovely delivery, going for the big swing of the bat, missed the line completely. He wanted to play the big shot, clearing that straight boundary because there's an open area, especially on the long off. He loves that area, Gitesh. They kept a deep extra cover and long on, protecting that boundary. So Asif Addur setting his field there. He wanted to make some changes. Atif at mid-off. Faisal at mid-on. Tawfiq at short mid-wicket. Behind the square, Zaid. Short fine leg, Asif Addur. Short extra cover, Mujib, the captain of Mangalore. Oh, this is a lovely stroke. He loves that kind of drive. That into the deep extra cover region where the fielder Amir KC Road collected the ball. Batsman had enough time to take in the single. In the single, they reach it slowly, double digit, 10 on the board without losing. For the loss of 1 wicket, the Rakshak, the man, got out, caught by Ayaz right in front of the commentary box. That's a big wicket for Mangalore. So the last 2 balls remaining from Riaz. So far they are in exactly their run rate 6.00. They scored a 10 run in 10 ball. Riaz tried to go for the reverse sweep. That's in the air for some time, but luckily ball landed safely. Gone for the single. I think some bat involved there. So far sensible batting between the two players, two experienced pair at the middle. We know Pratap, one of the exciting, talented batsmen. Pratap, last year he had one brilliant 100 at Katipalla ground. He scored one century in that T20 match at Katipalla ground. Definitely he is a stylish right-handed batsman, Pratap, at the non-striker's end. And it is Gitesh against Riaz. Oh, lovely delivery, and it's gone! How many times we seen Riaz doing that job for Mangalore? That's not a good shot selection against someone like Riaz. He was the express bowler. Gitesh made a mistake going for the cross-batted shot. The clever enough, quicker delivery. And the stumps here uprooted there. The big wicket for Mangalore. The dangerous looking Gitesh back to the pavilion. So both openers already back to the pavilion. The man has scored 11 only. End of the over number 2. 11 for the loss of 2 wicket. Now 24 ball remaining. They require 33 run in 24 ball. 8.25 required rate to win this match. Still very much gettable. 8.25 required rate to win this match, but sensible mix-up attacking cricket required from now for Sneha Malamar.
they could have been bat first, especially when the match is starting under floodlight. They are winning the toss. They have very good turner under floodlight. They could have been dependently, even the 42 run also scored, they could have been depend that total. They got a very good bowling line attack. So Mujib, the spell of his second over from the pavilion end. Yes, we have exciting Aussie in between the matches here. So opportunity for the vivos, the cricket lovers, they can enjoy that Aussie game. Maybe after this semi-final match, we have that exciting game here. Oh, this time Yatin played a lovely looking stroke. He's a wonderful sweeper of the cricket ball. And the stylish right-handed batsman who can play every shot in a book, Yatin. Sensible mix-up attacking cricket required. At least one bad ball they can put in the gap and collect that, convert single into double, because the required rate, as I said early, 8.25. Mujib, lovely delivery, what a brilliant ball. Pratap really surprised with that ball. The last moment, I think, little deviated, even slide inside edge of the bat as well as. What a brilliant ball from Mujib. More than 160 km per hour. We've seen Imran Malik in IPL. Brilliant delivery. Look at the replay in Bedra Media. Even Pratap, he don't want to leave the crease because he knows that how valuable asset he is for his team, but he has to be walked back to the pavilion because there's a brilliant delivery from the captain of Mangalore. Mujib once again with the breakthrough. Wicket number 2 for him. Captain taken the wicket of the captain of the opposition team. The battle between the two captains, Mujib won that battle. Now joining batsman, I was quite surprised. If you Shamshid in your team, he's the opening batsman. He's the distractive opening batsman, but he was coming at number 5. That was quite a surprise because you need to use him as a power play hitter. We've seen lots of big sixes, not only in Kerala, even in NFC Krishnapura tournament. We've seen some brilliant batting for new star Kunjatur. One the talented all-rounder. He's a big dynamite, no doubt about it. He can clear the boundary, any ground in Underarm cricket. One of the clean striker of the cricket, but quite a surprise when you have him. He's especially the opening batsman, but he was coming at number 5. Especially when you are chasing 44 runs, they could have been promoted him as at least number 3 as well as. Oh, lovely delivery. Footwork is not good in this occasion. He missed the line completely. And what a brilliant bowling from the captain and his company, Mujib and Riyaz so far for Mangalore. 13 for the loss of 3 wicket. We are in the over number 3 in progress. So far so good in Mangalore. They had runs in the board. The dependable total, especially under floodlight. The 44 in 36 ball, dependable. Because they have the bowler who can bowl along with the carpet. Compared to Sneha Malamar, they have some cut bowler, the turners. Oh, brilliant delivery! Once again with the wicket!
remember the captain leading front here for NM Mangalore. Shamsir could not contribute for his team, and what a brilliant performance from the captain of NM Mangalore. 2 wicket in last 3 ball. Both wicket came as a bowled out, and he was just targeting that middle stump. Look at that replay. How well, 130.5 kilometer per hour that ball bowled by Mujib. That's good to see Bedra Media doing that kind of things. The cricket is lots of matured, lots of changed. They are really inventing lots of things. Maybe the next year there's a sneakometer as well as Hawkeyes. Nevertheless, what a brilliant performance from the captain of NM Mangalore. Fighters Todas and Hafiz Toda really wishing for in this wonderful cricket tournament. Oh, lovely delivery to finish up the over. Another left hand and missed the line completely. And what a brilliant over from Mujib. Just conceded 2 run and 2 wicket. Look at his spell of bowling. 2 over, no maiden, 8 run and picked up 3 wicket. This is the champion bowler performance from the captain of NM Mangalore. Anyhow, 3 overs have been completed. Score 13 on the board for the loss of 4 wicket. Before going to start up the next over, we also change the commentary box. Sujit will be joining the commentary box in state and sweet language Kannada. Once again, heartily welcome Sujit to the commentary box. ಧನ್ಯವಾದ ಸಮೀರ್ ಅವರೇ. 3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡು ಬಂತು. 3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 13, 4 ಉದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಕಟದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡ. ರಿಯಾಜ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 13ರಲ್ಲಿದೆ. 3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 31 ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿನ ಪ್ರಯೋಗ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಥೀನ್ ಅವರ ದಂಡು ಮುಖೇನ ಒಂಟಿ ಓಟ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 14. ಬಹಳಷ್ಟು ಮೆಂಚಿನ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಓವರ್ ಎಸೆದಂತಹ ರಿಯಾಜ್ ಗೀತೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಬಲಿಪಶು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಗೀತೇಶ್ ಅವರ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಸ್ತಫಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಯತೀನ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜ್ ಆರಂಭಿಸುವ ವಿಶೇಷನ್ನ ಎನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ನೇರವಾಗಿ ಗೋಟ್ರಕ್ಷಣ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಾ ತಂಡದ ವಿಜಯದತ್ತ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ NM ಜಪ್ಪುನ ಆಟಗಾರ ರಿಯಾಜ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೈಟ್ ಅರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ಬಾರಿ ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿನ ಪ್ರಯೋಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಶಿಪ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಸಾಕಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 14ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಉದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಕಟದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಅಪಾಯದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ಅದು ನಾಟ್ ಔಟ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ನಿಶಾನೆ ಕೂಡ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಅದೇ ರೀತಿ ಆಟಗಾರರ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ.
ನೋಟಾಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನ ಕಂಡು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ, ಪದೇ ಪದೇ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಿಯಾಜ್. ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 3 ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜ್. ಹದಿನಾಲ್ಕು ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 30ರ ಸವಾಲು ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳು ಬರಲೇಬೇಕು, ಸಿಕ್ಸರ್ ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ, ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ರಿಯಾಜ್ ಅವರ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರೀಸ್ ಆಗಿ ಬರಲೇಬೇಕು. ಒಂಟಿ ಓಟ ಮಾತ್ರ ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಮುಸ್ತಫಾ ಇವರಿಗೆ. ತನ್ನೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಇಲ್ಲಿ 15, 15 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 4 ವ್ಯಾಲ್ಯುಬಲ್ ವಿಕೆಟ್. 4th ಓವರ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. 4ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ರಿಯಾಜ್. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಯತೀನ್ ತಂಡದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡದ ಅನೇಕ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಈ ಆಟಗಾರ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸಿಯೇ ಹೊರ ಹೋಗುವಂತ ಆಟಗಾರ ಹೇಳುವ ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದರಿ ನೆಲಕೊರಲ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡದ ಭರವಸೆಯ ಕೊಂಡಿ ಯತೀನ್ ನೇರವಾಗಿ ಪೇಲಿನತ್ತ, ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿ ಪೇಲಿನತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 15, 5 ಉದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ 4 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 15, 5 ಉದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 2 ಓವರ್ ಅಂದರೆ 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ 29. 12 ಬಾಲ್ 29 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ NFC ಉರ್ವ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೂತನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ. ನೂತನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ನೂತನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಇದರ ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. NFC ಉರ್ವ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ನೂತನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ. ಅನಂತರ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ತಮಗೊಂದು ಅದೃಷ್ಟದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಔಸಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಈ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಈ ಒಂದು ನಗದು ಮೊತ್ತವನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತೀರಾ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ. ಅದು ಪದ ನಂತರ ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆತೀಫ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆಯಿಂದ. ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆತೀಫ್, ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ರಾಜೇಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 16, ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ 28. ಈ ಬಾರಿ ಉಲ್ಟ ದಂಡಿನ ಪ್ರಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ರನ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು. ಒಂಟಿ ಓಟ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನವದಾಂಡಿಗ ರಾಜೇಶ್ ಅವರಿಗೆ. ರಾಜೇಶ್ ಅವರ ಖಾತೆ ಕೂಡ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 17, 17 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚಾಲನೆ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ, ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳು ಕಾಣ ಸಿಗಲೇಬೇಕು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸಬೇಕಾದರೆ. ಕಾರಣ ಆದರೆ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಬಲಶಾಲಿಯುತದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಯ ಮುಂದೆ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ನ 5 ಉದ್ದರಿಗಳು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅವಳಿ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮುಸ್ತಾರ್ ಅವರಿಂದ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಓಟ. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 19. ಇನ್ನು 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನ 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆತೀಫ್, ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಮುಸ್ತಫಾ.
Request captain of both the teams here. The first semi-final, NFC Urwa and the Nutan Friends Urwa. Please report your photos. NFC Urwa ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೂತನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ನಾಣ್ಯ ಚುಮ್ಗಿಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಧಾವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈ ಬಾರಿ ಆನ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ಜಡುವಂತಹ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಮುಜಿಪುರ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರಿದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟ ಮಾತ್ರ ಅಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 20, ಇನ್ನು 24 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಇತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 21. 21 on the board. 5 wicket and for number 5. Now the 6 ball. 6 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. 6 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ 23. 6ರ ಮುಂದೆ 23. ಯಾವ ರೀತಿ ತಂಡವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು ಇಬ್ಬರು ದಾಂಡಿಗರು? 6ರ ಮುಂದೆ 23. ಸಾಧ್ಯ ಅಸಾಧ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವುದೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಅಸಾಧ್ಯವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದೇ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಇನ್ನು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡ ಇದೆ. 6ರ ಮುಂದೆ 23 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭರವಸೆ ಎಸೆತಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಿಲ್ವಾನ್ ಎಂಬ ಎಸೆತಗಾರ NM ಜಪ್ಪು ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ, ನೇರ ಹೊಡೆತ, ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣಾಸ್ತವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಯಾಜ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟ ಮಾತ್ರ ಸುಲಭ. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 22. ರಿಲ್ವಾನ್ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ, ಮುಸ್ತಫಾ ರೈಟ್ ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ರಿಲ್ವಾನ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಸ್ತಫಾ ಯಾವ ರೀತಿ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸಿದ್ರೆ ಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣಾಸ್ತವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆ, ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಇನ್ನು 4ರ ಮುಂದೆ 22. ಇರ್ಷಾದ್ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ನೂತನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂತಹ ನೂತನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2022ರ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಜಯಿಸಿದಂತ ತಂಡ ನೇರವಾಗಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ತಿರುಚಿಬಿಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ರನ್ಔಟ್ನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜೇಶ್ ರನ್ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ, ಮುಸ್ತಫಾ ರನ್ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದರಿ ಕಲ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 22, ಉದ್ದರಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6. ನವದಾಂಡಿಗನ ಗಮನಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿತೇಶ್ ನವದಾಂಡಿಗ, ದರ್ಶಿ ನಂಬರ್ 24 ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. 3ರ ಮುಂದೆ 22. ಯಾವ ರೀತಿ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸುತ್ತಾನೆ ಈ ರಾಜೇಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಸಾಗಿ ಬಂತು. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅವಳಿ ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 24, ಇನ್ನು 2 ಎಸೆತ 20 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ball 20 required. Already Mangalore is on driver's seat. ರಿಲ್ವಾನ್ ಹೊಡೆದು ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸಿತು. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 25. 1 ಎಸೆತ 19 ಓಟ. 1ರ ಮುಂದೆ 19. NM ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಲ್ವಾನ್
ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯದೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಂಡವು ವಿಜಯಶಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಮಗಿದು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡದವರಿಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ NFC ಉರ್ವ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೂತನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. NFC ಉರ್ವ ತಂಡ ನಾನಿ ಶಿಮಿಗೆ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಶ್ರೀಯುತ ಲೀನಸ್ ಸರ್ ಅವರು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ.
ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಡೆದ ನಂತರ ಔಸಿ ತಮ್ಮೊಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನೂತನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂತಹ ನೂತನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2022ರ ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಂತರ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆ ಔಸಿ ಉರ್ವಡ್ ಬಾರಿಗೌಚ್. We played between Nutan cricketers and NFC cricketers. NFC cricketers winning the toss and opting to field first. All is set for the very first ball to be bowled. NFC cricketers, they are going to bowl first. The first semi-finals of the tournament. 2 more matches to be played after this. The second semi-finals as well as the grand finale. The 2 openers out there in the middle, at the far end, at the striker's end, it is Prasanna and Yogesh is at the non-striker's end. Bowler, Ranjit the bowler for NFC cricketers to be precise. NFC Urwa, right arm over the wicket. The very first ball of the first semi-finals. Right arm over the wicket. Running away from us, wide of the crease, delivers. Goes for a drive to a delivery outside the offside, no deviation whatsoever. Batsman swinging his bat without moving his feet. And it was collected by wicketkeeper. Immediately the wicketkeeper breaking his stumps. But the back foot of the batsman was safely planted behind the crease. Right arm over the wicket. Ranjit. To bowl to Prasanna. Ranjit. Nutan cricketers, the host of this tournament. They are in the semi-finals. Right arm over the wicket. NFC cricketers trying to work it on the onside. Saying down the chance on not bowling into the stumps. And the batsman Prasanna back into the pavilion. Superb piece of work for the bowler on his follow through, picking the ball, turning it on, having the shy at the stumps. It wasn't so easy. He had one stump to aim at and managed to hit the stumps. And Prasanna, he was 3/4 away towards the non-strikers end when the ball hit the stumps. Look at him. This is how the ball was delivered in slow motion. And just picking the ball, turning it on. Turning it on and hitting the stumps at the non-strikers end. And you can see Prasanna had given it up. The first wicket down without a single run on the board. Nutan cricketers. It's not so easy against NFC cricketers. NFC cricketers, they have got a very good bowling lineup. NFC cricketers, they won the first 2 matches. It wasn't so easy for them. And both the matches ended up in a close finish. And lucky for them, they ended up in their favor. The first 2 matches they had won. This is third match, right arm over the wicket, wide of the crease. Ranjit bowls. Again, that was us down the leg side. In line with the chance for run out. Again, there was a chance for run out. The ball just pitching right in front of the wicket keeper. And he wasn't able to collect that ball. It bounced more than the wicket keeper expected and just eluding him. 1 for the loss of 1 wicket. Ranjit is the bowler. Almost there was a second run out. They're playing their third match, and this being the semi-finals, isn't it? First semi-finals. The 2 matches they had played, it would have gone either way, but the NFC cricketers were very lucky to win the first 2 matches, and this being the third match. The matches they had played had gone down to the wire in favor of NFC cricketers. Down the leg side again, he's pushing the ball down the leg side. 1 more run, the ball ricocheting off the bat of the batsman as he was running to the non-strikers and trying to drop his bat behind the crease. The non-strikers and ball on the way towards the stumps. The ball hitting the bat, ricocheting, and they managed to get an extra run. 3 for the loss of 1 wicket. Ranjit the bowler. Charan the batsman. Leaning over his bat. He's not leaning, he's standing there. Upright stance. They place it square of the wicket on the offside. Right in front of square. They go for 1. They had to come for the second run. They should have, but Sharan is not so quick between the wickets. It is understood. Age is telling on him. 4 for the loss of 1 wicket. That was played down to 3/4 away down to cover point boundary.
That was well played away from his body, but he managed to play it, dab it right in front of square on the offside. 4 for the loss of 1 wicket. Right arm over the wicket delivers. Ranjit the bowler. He goes for the drive to a delivery outside the off stump. No footwork whatsoever. Front foot clearing his front foot. You can see the front foot ending up outside the leg stump. So end of the over. 1 over has been bowled. 4 for the loss of 1 wicket. Prasanna was the batsman back into the pavilion. Charan and Yogesh out there in the middle. So 4 for the loss of 1 wicket. 5. This has been home ground for both the teams. Right arm over the wicket. Delivers. Raj doesn't get hold of it properly. Instead of a single. Oh, just managed to cross over. Oh, and he's run out. We have to wait and see. That was a really good piece of work, picking the ball and having a shot at the stumps. Let me tell you, 9 of the 10 times direct hit goes in favor of the bowling side. We have to wait and see. The third umpire has to make the decision for that run out. Suresh was the one who just made a box, rectangle box in the air, just brings the third umpire to make the decision. It was a direct hit. 9 out of 10 times it goes in favor of, it goes against the batsman, to be precise. But this time around you have to wait and see. It's up to the third umpire. He has to get that conclusive view of that particular incident. Yes, is out. That was a direct hit. 9 out of 10 times direct it goes against the batsman. One thing for sure. 4 for the loss of 2 wickets. It's not a good start there for Nutan cricketers. Both the teams hailing from Urwa. Nutan cricketers, they are the host of this tournament organized by Nutan friends Urwa. So they are in the semi-finals. 4 for the loss of 2 wickets. That was a direct hit. Yogesh the batsman. That bowler fields on his follow. Right was fielded ball on his follow throw. Off stopping it. 4 for the loss of 2 wickets. Ritesh the bowler from RM and drives it through the vacant mid-on region down to the long-on region for a single. 1 run across. The score moves on to 5 for the loss of 2 wickets. They have to revise the situation for the side. They have to repair the innings, rebuild the innings. It's not so easy after losing 2 wickets in the second over. 5 for the loss of 2 wickets. Right arm over the wicket. Ritesh the bowler. Going for a drive to a delivery outside the off-stump. No footwork whatsoever. Away from his body. Was trying to reach for that ball. And he was comprehensively beaten. 5 for the loss of 2 wickets. Second over. Power play is on. Right arm over the wicket. Delivers. Draws it. Doesn't have that plays at a chance of run out. Chance of run out. And he was able to make his ground. Yes, sir. He was able to make his ground. 5 for the loss of 2 wickets at the end of it's a wait and see. 1 over has been bowled. 1 more to go. And this over. After that, the skipper of the fielding side has a liberty of spreading of the field. One thing for sure, as far as my personal opinion is concerned, I don't think so. They are going to spread out the field. The way they have been bowling, they need to set offensive field rather than a defensive field to put pressure on the batsman. 5 for the loss of 2 wickets. Right arm over the wicket from RM Estates end. To bowl to Ratan. Right arm over the wicket. Goes for a drive. This time around, end of the over. Missing it ball. Beating the outside is the bat. Into the hands of the wicket keeper she goes. 2 overs have been bowled. 5 runs on the board for the loss of 2 wickets. And NFC cricketers at the end of 2 overs, they have the upper hand here at UC Urwa Cricket Grounds in the first semi-finals of this tournament organized by Nutan Friends Urwa in memory of late Austin Montero.
You can watch the live telecast on Bedra Media. Crystal clear pictures out there on Bedra Media. It is streaming on Bedra Media, streaming live on Bedra Media. And this being the first semi-finals of the tournament. 5 for the loss of 2 wickets. 2 overs have been bowled. Third over to be bowled, and the bowler happens to be Nitish. Ritesh had bowled from the far end. Nitish is the bowler to bowl the third over. And the batsman Yogesh is the batsman. Ratan is at the non-striker's end. Nitish the bowler. Right arm over the wicket, running away from us, passes umpire, delivers, beautifully bowled, and it's been given leg before wicket, trying to work it on the onside. That looked like a leg cutter, but was pitching in line with the stumps, tried to play that ball, and ball might have hit his back leg. 5 for the loss of 3 wickets. We have to wait and see whether it hit the back leg or not. Just let me watch the slow motion out here. Yeah, it ball hitting his back leg, the inside of his back leg, inside of his back foot to be precise. Superb piece of bowling, and it would have just hit the stumps halfway up, or almost right. It would have hit the base of the stumps. The ball was travelling at a very good pace, almost ankle high. 5 for the loss of 3 wickets, and just before, after the ball pitched out there, it kept low and hit the inside of the back foot of the batsman. 5 for the loss of 3 wickets, 2 overs bowled, third over in progress, and what a match we're having here. The NFC cricketers have an upper hand. Superb match therefore. So far it has been very good bowling performance there by NFC cricketers, justifying their skipper decision of fielding first. Right arm over the wicket, lofted shot. There's no fielder out there. They go for one. They have to come back with a second. There's a long chase for the fielder from deep mid wicket. He had to run across with his left hand side, wanting a third run, and it was easily they would have easily they would have been able to get the third run, but unfortunately the running between wickets was rusty. It's 4. Oh, it's 4 there. For a moment it looked like the fielder had done a good job out there. That chasing had gone down the drain. 9 for the loss of 3 wickets. Right arm over the wicket. 9 for the loss of 3 wickets. Third over is going on. Wide of the case, delivers. He was trying to work it on. That was a delivery. Really didn't even play that ball. Deliberate, the ball cutting back, and he didn't even have that room to play that ball. He was just trying to bring his bat down. Before that, you could see the ball hitting his leg. He wasn't in a position to play that ball. Ball cutting back into him, and he was so drives it up. Oh, the head of the fielder. The fielder had shot extra coverage and jumping high up in there, outstretching his hand right above his head. Ball catching the tip of his fingers. Is it Sandeep? Sandeep the fielder managed to get his tip of his fingers out there, jumping high up in the air, and it jumped just at least 3 inches more than he did. He would have been able to latch onto it. Across the line, he plays off the hands of the wicketkeeper. That should be by. You have to wait and see. By signal by umpire. 1 run cruise. The score moves on to 11 for the loss of 3 wickets in the third over. They need to revive the situation for the side. They have to rebuild the innings. It's not so easy for them. They need a partnership, at least a partnership of 15 to 20 runs from here on. Across the line, shuffling across. Look at him, both his feet ending up outside the off stump, almost on the 7th or 6th stump. End of the over. 3 overs have been bowled. 11 for the loss of 3 wickets. 11 for the loss of 3 wickets. 3 overs have been bowled. 3 more overs to be bowled. We are exactly at the halfway mark as far as the number of overs are concerned. And over to Fios for the description on the match to take you to the end of the innings of Nutan cricketers.
सो शुक्रिया अर्लिनर्स, पहला सेमी में आप सबका स्वागत। 11 रन को बोपा 3 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर के समाप्त के बाद पहला सेमी चल रहा है यहां पर। सो एनएफसी और नूतन दो टीम के बीच में यहां पर पहला सेमीफाइनल यूसीजी उर्वा क्रिकेट ग्राउंड में। और ये गेंद लक्ष्य पार्टी स्वीप जरूर करना चाहते थे, भीड़ हुए थे कंप्लीट और रन भी खत्म हो सकता था। बाइक का इशारा बदला, पहला एक और रन बाइक के जरिए स्कोर बढ़ता हो गया 12। धीमी शुरुआत, भवी तैयार वहां पर ऑफ टेक और ड्राइव कर देने के साथ कवर की दिशा में जहां पर फील्डर भाग रहे हैं, एक रन भाग कर दूसरे कॉल 2 रन में आसानी के साथ वहां पर खतरा हो सकता है, लेकिन थोड़ी सी वाइड शॉट, 2 रन खतरे के साथ में और बैट्समैनों ने पूरा किया 2 रन के साथ ही मदद से। कुल मिलाकर स्कोर किया 14 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 14 ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। जबकि चल रहा है यहाँ पे चौथी ओवर, गेंदबाज है अजय। अजय तैयार, गेंद अजय तैयार, आरएमएस स्टूडेंट से भवित के लिए धीमा गेंद, समझ नहीं पाते हैं, वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। और एक और दिक्कत में वाइड के जरिए कुल मिलाकर स्कोर धीरे धीरे बढ़ रहा है 15 रन। धीमी शुरुआत और ये गेंद एक बार फिर उठा दिया उसको लॉन्ग ऑन की दिशा में, टपकाने के बाद फील्ड करते हुए जब तक नौशक में थ्रो आए बॉलर उसको गैदर करते हुए 1 रन का इजाफा टीम के लिए। 1 रन के साथ ही कुल स्कोर हो गया 16 रन को पर 3 विकेट के नुकसान पर। अजय ये गेंद शानदार तरीके से उसको उठा दिया और बेहतरीन फील्डिंग कह सकते हैं। कमेंट्री बॉक्स से यहां पे दिख रहा है कि काफी हद तक उसको रोकने में कामयाब। ब्यूटीफुल डन दैट। बेद्रा मीडिया से साफ नजर आ रहा है कि वहां पे उसको रोकने में कामयाब वहां पर फील्डर रंजीत है वहां पे फील्डर। Certainly he saved some valuable run for the team. So meanwhile 18 on the body. इस बीच बैक फॉर जाकर ड्राइव कर दिया, यहाँ पर गेंद जा रही है मिड ऑफ की दिशा में, फील्डर में थोड़ी सी गड़बड़ी, थोड़ी सी मिस कर पाए, फिर उसका फायदा लेना चाहते थे, खतरे की घंटी और सीधा थर्ड अंपायर पर। दो रन के लिए भाग रहे थे, रनआउट का अपील इस पहला सेमीफाइनल में एनएफसी ने टॉस जीतकर फील्ड करने का फैसला किया था। नूतन जो कि खेल रहे हैं 19 रन बन चुके हैं स्कोर पर, 3 विकेट खो चुके हैं, जबकि चल रहा है चौथी ओवर। रनआउट का अपील था इस मैच के लिए। थर्ड अंपायर यहां पर रोलैंड पिंटो। सो आउट करा दे दिया गया है। सो और एक और विकेट गिरा है, चौथी विकेट 18 की ओर पर। अच्छी वहां पर त्रुटि सीधा 9 रन पर और उसको विकेट को शाई करने में कामयाब। बहुत बारीकी से वहां पर थर्ड अंपायर ने अपना डिसीजन दिया है।
कुल मिलाकर चौथा विकेट 18 की योग पर। नया बस बन जाए वहां पर इम्तियाज, और ये गेंद को उठाना चाहते थे, सीधा खेलना चाहते थे पिच पर, और आउट का इशारा अंपायर द्वारा। एक और विकेट गिरा है। एलबीडब्ल्यू का जोरदार अपील वहां पर कीपर द्वारा, सीधा आ रही थी विकेट पर, गेंद सीधा पैड पर लिया और अंपायर ने बगैर देर किए आउट दे दिया वहां पर। इसके साथ यहां पर 5वां विकेट गिरा 18 की योग पर। 2 गेंद में 2 लगातार विकेट, एक रन आउट और एक एलबीडब्ल्यू। आउट बैट्समैन थे वहां पर रतन, इम्तियाज जो कि ऑलरेडी आ चुके हैं नए बल्लेबाज, उनका साथ देने के लिए और एक बल्लेबाज आए वहां पर संदेश। सो इम्तियाज तैयार स्ट्राइकर एंड पर, संदेश मौजूद नॉन स्ट्राइकर एंड पर। सो वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। सो इस वाइड के साथ ही स्कोर बढ़ता हो गया अभी 20 ऑन द बोर्ड। 24 लॉस ऑफ 5 विकेट। आगे निकलकर उठाना चाहते थे, फ्लाइट डिलीवरी थी, अपील जरूर थी, उस अपील को टाल दिया है अंपायर ने, और स्कोर वापस कोई तब्दीली नहीं, 20 रन 5 विकेट के नुकसान पर। इम्तियाज और संदेश नौ स्टेप पर खड़े हैं। इम्तियाज और संदेश ने पारी संभाली है। इरुवा आया कड़े पन्नन मन बक तिरगाई नहीं कोई जाना तो So 20 on the board, 24 the loss of 5 wicket. फिफ्थ ओवर इन प्रोग्रेस, 5वां ओवर वहां पर चल रहा है। स्कोर बस कोई तब्दीली नहीं, 20 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और ये गेंद रिवर्स करने का प्रयास, रन आउट किया तो हो सकता है वहां पर, लेकिन बैकअप करने के लिए बॉलर वहां पर खड़े नहीं थे। ये गेंद और दो रन लेग बाय के रूप में अतिरिक्त खाते में, दोनों और खतरा हो सकता था बल्लेबाज को। So scope of score है 22, 22 on the board for the loss of 5 wicket. नितेश एक बार फिर तैयार गेंद करने के लिए, उनके सामने बल्लेबाज इम्तियाज जो कि अभी तक अपना खाता नहीं खोला, उठा दिया उसको, एक्स्ट्रा गोल की दिशा में गेंद जा रहे हैं, एक रन बगैर पूरे कर दो, दूसरे के लिए खोलता पर जब तक थ्रो स्ट्रॉन्ग सेकंड पर 2 रन आसानी के साथ में बल्लेबाजों ने पूरा किया। 2 रन के साथ ही अपना खाता खोला है इम्तियाज। कुल टीम का स्कोर गया 26, 24 on the board for the loss of 5 wicket.
24 ऑन द बॉल फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। नितेश तैयार गेंद करने के लिए, इम्तियाज को लेफ्ट हैंड खेलना चाहिए, रिवर्स स्वीप खेलने के प्रयास, वहां पर पैड पे लिया था, लेग बाय का इशारा अंपायर द्वारा। एक और रन अधिक खाते में लेग बाय के रूप में, और स्कोर धीरे धीरे बढ़ रहा है वहां पर। 25 5 विकेट के नुकसान पर 5 महत्वपूर्ण विकेट खोया उन्होंने। आधी टीम ऑलरेडी फील्ड में जा चुकी है, जबकि चल रहा है 5वें ओवर। इसके बाद में एक और सो 5 ओवर चल रहे हैं यहां पर। 25 रन को पर 5 विकेट के नुकसान पर रिवर्स स्वीप करने के प्रयास, वहां पर बीट हुए, वहां पर थोड़ी सी हड़बड़ी जरूर हुई वहां पर, लेकिन आप मेरे ख्याल से अपने घर पर सुरक्षित। आई थिंक 1 मोर टू गो, एक गेंद बचे इस ओवर में। सो 5 ओवर की आखिरी गेंद। सो नितेश संदेश के लिए अपनी ओर की आखिरी गेंद लाने के लिए, अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंद, बीट हुए थे, समझ वाले फ्लिक करना चाहते थे लेग साइड पर, लेकिन बीट हुए थे। इसके साथ ही ओवर समाप्त वहां पर। 25 रन को वो पर 5 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर समाप्त हो चुका है। सिर्फ एक और बचे इस इनिंग्स में। ये जो पहला सेमीफाइनल यहां पर टक्कर हो रही है एनएफसी और नूतन के बीच में। आखिरी ओवर बचे हैं, 5 विकेट उनके पास अभी भी बचे हैं। देखने वाला किस हद तक आप लक्ष्य वहां पर रखते हैं। नूतन चैंपियन ट्रॉफी 2022, इसके अंतर्गत खेला जा रहा है ये टूर्नामेंट के पहला सेमीफाइनल मैच यहां पर हो रहा है एनएफसी और नूतन के बीच में। जो देर से उनके बता दूं कि मैं एनएफसी ने टॉस जीतकर फील्ड करने का फैसला किया है। इसका नतीजा नूतन ने अब तक 5 ओवर में 25 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर। इम्तियाज तैयार, स्ट्राइक रंजीत एक बार फिर आए हैं वहां पर गेंद करने के लिए इम्तियाज के लिए। इम्तियाज जो कि खेल रहे 4 गेंद का सामना करते हुए 2 रन पर। रंजीत इम्तियाज के लिए लेग स्टिक की भारतीय गेंद स्वीप करना चाहते थे, वहां पर लेग स्टिक पर आ रही थी गेंद को फ्लिक करने के प्रयास, और बीट हुए अपना विकेट सौंप कर वापस आ रहे फील्डिंग की दिशा में। इसके साथ ही एक और विकेट गिरा है वहां पर। 25 स्कोर पर 6ठा विकेट गिरा है। रन बनाने की कोशिश में विकेट सौंप कर वापस फील्डिंग की दिशा में। 2 रन का योगदान रहा इम्तियाज का, और संदेश वहां पर खड़े हैं एक और बगैर अपना खाता खोले 2 गेंद का सामना जरूर किया है संदेश ने। अब आए हैं नए बैट्समैन धीरे धीरे कदम लेते हुए 27 नंबर के जर्सी में मनीष आए हैं। नितेश नए बल्लेबाज मनीष के लिए गेंद करने के लिए, सॉरी रंजीत है गेंदबाज, रंजीत गेंद करेंगे मनीष के लिए। 25 रन को पर मनीष तैयार। आफ्टी के भारतीय गेंद काफी आगे निकले थे नॉन स्ट्राइक करने के एंड से। संदेश आगे निकलकर रन चुराने के प्रयास है, लेकिन बाल बाल बच गया अपना जगह पर सुरक्षित। सो मनीष तैयार एक बार फिर सामना करने के लिए। रंजीत गेंद करने के लिए आरएम एसोसिएट एंड से अंपायर को क्रॉस करते हुए क्रीज के कोने से आफ्टी के काफी भारतीय गेंद उसको रीच करते हुए खेल दिया, स्वीप कर दिया, और डीप डाउन की दिशा में फील्डर मौजूद, मिड विकेट की दिशा में फील्डर मौजूद है। 1 रन का इजाफा बल्लेबाज को अपना खाता खोला है इस 1 रन के साथ ही मनीष, और कुल मिलाकर टीम का स्कोर को पहुंचा दिया 26 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 26 ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। संदेश वहां बताया सामना करने के लिए 2 गेंद का जरूर सामने किया है संदेश, लेकिन अब तक अपना खाता खोलने में असफल।
रंजीत गेंद करने के लिए संदेश को अंपायर को क्रॉस करते हुए क्रीज के कोने से ये गेंद लेग की बाहर थी गेंद स्वीप करने के प्रयास कीपर स्वयं जाकर शॉट लेग की दिशा में फील्ड किया बाई का इशारा अंपायर द्वारा और 1 रन अधिक खाते में बाई के जरिए कुल मिलाकर स्कोर धीरे धीरे बढ़ रहा है 27। अब तक स्लॉग ओवर में कुछ भी बढ़िया शॉट देखने को नहीं मिली है। नतीजा हर एक गेंद पर सिंगल बटोरने के प्रयास में हर एक बल्लेबाज फिलहाल क्रीज पर मौजूद है। मनीष और संदेश स्वीप करने के प्रयास सक्सेस भी मिली है उनको डीप स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जा रहा है। एक रन बाकर पूरी किया दूसरे के लिए कॉलता दोनों के लिए 12 और इस बीच खतरा हो सकता है जोरदार अपील तीसरे रन के लिए वहां पर कॉल थी और एक बार फिर कॉल गया है थर्ड अंपायर रोलांड पिंटो के लिए। नॉट आउट। 3 रन मिला है आखिरी गेंद में। इस 3 रन की मदद से कुल स्कोर हुआ है वहां पर 30 रन मिला है उनमोटू को। आखिरी गेंद बची है 30 रन स्कोर पर 6 विकेट के नुकसान पर। इस इनिंग्स का आखिरी गेंद पहला सेमीफाइनल मैच जो चल रहा है एनएफसी और नूतन के बीच में और ये आखिरी गेंद डालने के लिए एक बार फिर आ रहे हैं रंजीत। उनके सामने बल्लेबाज संदेश आगे निकलकर उठाना चाहते थे बीट हुए एक बार फिर वहां पर खतरा हो सकता है सीधा विकेट पर और आउट। रन आउट के जरिए एक और विकेट गिरा है वहां पर। कुल मिलाकर 7 विकेट खोया। थर्टी 30 रन बने हैं अपने 6 ओवर में 7 विकेट खोकर। लक्ष्य रखा है 31 रन का। The set target to win this match is 31. 31 is a target to win this match to enter to next grand finale. So meanwhile they made 30 for the loss of 7 wicket in their limited 6 overs. So आगे का इनिंग शुरू हो माइक्रोफोन में मैं बोला चाहता हूं मेरे साथी कमेंटेटर सुजीत कन्नड़ा में। समझ चाहता हूं आगे का दुर्गा आपको अंग्रेजी में सुनने के लिए आ रहे हैं गेस्ट कमेंटेटर मेरे साथी शमीर। Thanks, Firoz, and once again, good evening, all the cricket lovers. 31 is the target. Look like a very small, but under floodlight, under pressure always, especially in the knockout semi-final, the chase is always difficult. We have one more cracker of the contest waiting for every spectator here in this UCG. So I request the opening pair of NFC Urwa, please join the crease as soon as possible. The 2 umpires officiating in this match, Suresh Moduvidre and Vivek Challenge.
So the all set for the chase is begin now. The two opening batsmen, Tilak at the striker's end, his partner Prajwal at the non-striker's end. Imtiaz. Starting from the pavilion end, Imtiaz, the member of Deadly Kankanadi, now playing for Nutan Friends here. Definitely one good first over required for Nutan Friends. Put the pressure on the strong batting lineup of NFC Urwa. They got a strong batting lineup. Yes, we get the green signal from Vivek, challenge bowler, officiating as a main umpire, and his partner Suresh Modabidre. The field baseman cover. There's a fielder at gully, short third man, very fine there, and we got mid-off, short mid-wicket, and behind the square on fielder and wideish mid-on is a field placement during the that started as a spectra wide down the leg side. Extras off the mark in the scoreboard. That's also 2-run form of the base and void. When you're defending total like 31, definitely they need a good start, but this is a poor start, I can say. That was far away down the leg side. He bowled Imtiaz. It is second time his first delivery. Lovely ball, a blind swing of the bat. Prajwal tried to go for the cross batter shot, but bowler bowled along with the carpet. That's not a good option, even the power play in progress, but still you need to watch the line of the ball properly instead of playing that kind of a stroke. Oh, lovely delivery. This time fielder wanted to stop, drive and stop the ball. Two fielders chase the ball. Can be able to stop it. Some foot skill from the fielder. But he could not able to stop the batsman to going for that. I think they got a 3-run. He's off the mark with their stroke. Prajwal. He moves into 3 and score now 5 on the board in quick time for NFC Urwa. We're in the first semi-final match of in this prestigious cricket tournament. The memory of Austin Montero, Nutan Friends Urwa proudly present Nutan Trophy to them. This time in the air, there's a fielder under it. Catch! What a brilliant catch! We've seen Bhavit in the previous match taken brilliant catch. This time fielder at gully have to come forward and dive full length. And what a brilliant, look at the replay in Bedra Media. Batsman pay the reverse sweep and a good dive forward and taken the catch. Pratik taken the catch at the gully. That kind of effort, convert that half chances into a chance. That's the only possible chance to reach the final from here. And what a brilliant fielding that has been from the fielder. And first wicket gone. Tilak back to the pavilion. Sandeep into the middle. The senior most cricketer of their team. For NFC Urwa, the experienced man at the non-striker's end. The wickets desperately required. Lovely low full toss. There's a possible chance of catch. Ball is going very quickly into that mid-wicket boundary for 4. He loves that area. Second time he played. Previous time fielder stopped the ball inside the boundary line. Almost low full toss delivery. Wonderful looking stroke. No chance for any fielder to stop the ball because power play in progress. After the many bounce, ball reached the entry fence for 4. He moves on to 7 in just 2 balls. In fact, 3 balls. Runs are coming thick and fast here for NFC Urwa. They are in a hurry to finish the match, but still have the opportunity for Nutan Friends. Dotted ball and wicket. Oh, there's a slow change in the pace. Bowler slower delivery. I think little early committed. He loves that mid-wicket. Try to once again going for the cross batter shot. Miss the line completely. And there's a dotted ball. 9 for the loss of 1 wicket. We are in the over number 1 in progress. Good line this time. Lovely looking stroke. There's a protection there. And they could not able to stop the batsman to take in that couple of runs. End of the over number 1. They reached 11 for the loss of 1 valuable wicket.
So 20 run required of remaining 30 ball. 4.00 the required rate to win this match. Look like easy, but Nutan friends, they can come back. They need a dot balls and wickets. So Manish bought into the attack. He's a leading wicket taker of the tournament. He picked up 8 wickets in just 2 matches. Can he do once again magic for his team? If he able to pick once again that average of 4 wickets, could have been possible chance for Nutan to win this match and reach the final. But so far, NFC Urwa, they are in the driving seat because they are chasing only 31 and they got 11 in the first over of the power play. Still 1 over remaining of the power play. So these 2 batsmen, especially Prajwal at other end, look like a very good touch and give advantage in the favor of NFC Urwa. The captain making sure the fielders are in correct place. Can Manish pick some wicket here? There's the only possible chance for Nutan friends. They're really protecting that inside the circle. When he has 7 fielders. Power play in progress. Oh, this time just fetched the ball from the outside of time. Very good collect from the fielder, Imtiaz. But he could not able to stop the batsman to take in the single. Sensible batting from experienced man Sandeep. Just fetched the ball from the outside of time. Just played wide of the mid-on fielder. Good pick up and throw, but he could not able to stop the batsman to take in that single. In the single score now moves and 12 on the board. So far so good. The NFC, they are outstanding with the bowling, even with the field as well as. That's why they changed the low total, but still, first over, they could have been done better than that. Oh, lovely ball, this kind of ball they required here. There's an appeal, but even bowler knows that ball definitely missing the leg stump. Angling to the right-handed batsman, Prajwal. He's a strong lad, especially onside of the wicket. We've seen a couple of shots from the bat of Prajwal already. On the toe, he is a very good flicker of the cricket ball. Manish, third time is bowling mark. Oh, this time there's a fielder, I think. He was little late reacted. He didn't see the ball properly actually. He could have been take the catch. He was thought the ball is coming on the right side, but ball went on the left side of him. The valuable 2 more added. Prajwal as well as for NFC Urwa. Manish 4th time is bowling mark from the far end. That Rohan Montero. This time got a big shot. He's in a hurry. What a brilliant shot. Flighted delivery. Invited the batsman to go in for the big shot. And man in front, Prajwal, he loves that area. Thousands of sixes we seen from that direction from the bat of Prajwal, and he really loves that area. Long on boundary. What a brilliant shot. Under floodlight, very difficult shot at him, but he is a confident man and he wanted to finish the match in a style. In fact, he's in a hurry. Oh, lovely shot. This time the catch back is for the fielder. The lone fielder on the onside of the wicket. He find him, and that is the easiest catch for him. The cameo come to an end. Prajwal, he entertained everyone with his brilliant batting, including 2 boundaries, 1-4 and 1-6. Finally departed, but all the damage he done with the bat. What a brilliant innings. 20 run team score. 17 run came from the bat of Prajwal. That showed how he dictated in this innings. Now just 11 run required to win this match. There's a big conference between the player of Nutan friends, middle of the ground.
They might be, now the plan A might not work. They need to come with the plan B now. For the next match, the second semi-final match, the captain of NM Mangalore as well as the captain of Sri Mangal Devi Cricketers, please come to the commentary box immediately for the tossing ceremony. And after the finish of the first semi-final match, we have Aussie game. The exciting for the cricket lovers here. They can enjoy and earn some money with that Aussie. But here after the completion of over number 2, 21 on the board, just 10 runs required to win this match. .33 now required rate to win this match. Still have the fielding side opportunity. They need a spirited bowling performance. Dotted ball and wicket. They can be come back. So Pramod brought into the attack. Right him over the wicket from the pavilion end. Oh, that might be outside the off stump. They gone for the single as well as 2 extras already here. Now just 8 runs required to win this match. They have 24 ball and 8 runs required. Every 3 ball they need a 1 run. Oh, that is, he was wanted to play the ball outside the Urwa ground. Try to play the cross, batted shot, missed the line completely. There's a dotted ball. The dot ball can be put some pressure on the batting team. There's an intelligent cricket. Just pushed the ball into that vacant mid-off region where Bhavit collected the ball from the long off. He had to come forward. Batsman had enough time to take in the single. In this single score now moves on to 24. Just 7 runs required to win this match. They have 22 ball. Once again outside the line and called as a wide. It look like only the formality balance, unless magical bowling performance only can possible chance with the Nutan friends in this semi-final match. But the very good journey so far. Going with a twisted back shot in the air. And Sandeep back to the pavilion. He tried to finish the match in style with that twisted batted shot. Top edge of the bat. Fielder at gully did not make any mistake. Wicket number 3 of NFC Urwa back to the pavilion. Just 6 runs required to win this match. They have 21 ball remaining. Pretty one-sided semi-final match we are witnessing here. Ranjit into the middle, the man who hit 2 sixes in that last 2 ball in the previous innings. Against Tanir Boy, hit it to brilliant 6, but that time he was batting at this end from the commentary box end. That time he was batting. He loves that area, especially mid-wicket and square leg. That's quite unconventional way of playing the shot. He tried to paddle sweep, but completely missed the line of the ball and dotted ball.
Once again, dot ball, or this time just push the ball, just try to taking at middle of the ball, just back to the bowler drive. One more dot ball. That ball bounced more than batsman is satisfied. Little surprise with the bounce of the ball. Luckily, wicketkeeper collected behind the stump. Not just 6 runs required. So before going to start of the 4th over, once again Sujit joined the commentary box. Maybe some excitement and magic from the bowlers of Nutan friends can take them into the final, but look like very difficult. Still cricket is a glorious uncertainty, anything can possible. 3 over remaining, 6 runs required. They need a dot balls and wickets. They can come back in this match. Whatever, before coming to the over number 4, change of the commentary box. Once again Sujit joined the commentary box in state and sweet language Kannada. Welcome Sujit. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಮೀರ್ ಅವರೇ. 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 6 ಓಟ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. NFC ಉರ್ವಾ ತನ್ನ ಪ್ರತಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಓಟ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಜಯ್ ಅವರ ದಂಡು ಮುಖೇನವಾಗಿ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 26, 26 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೇವಲ 5 ಉಳಿದಂತಹ 17 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. 17 ಬಾಲ್ 5 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ರಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದಂಥ ಈ ಆಟಗಾರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟ ಮತ್ತೊಂದು ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ NFC ತಂಡಕ್ಕೆ. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 27, 27 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 4 ಓಟ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಉಳಿದಂಥ 16 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ಪ್ರತೀಕ್ ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಇಲ್ಲಿ ಬೌಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಜಯ್ ನೇರ ಅಪವಿಜಯತೆ ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ. NFC ಉರ್ವಾ ತಂಡದ 4ನೇ ಉದ್ದರಿಕೆ ಉರುಳ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಬೇಕಿತ್ತು. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆದ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಜಯ್, ಆದರೂ ಕೂಡ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಶಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿನಿಷರ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರು ಗಳಿಸುವ ಮೊದಲೇ ನೇರ ಅಪೀಲಿನತ್ತ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ನವ ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನವ ದಾಂಡಿಗ ರಕ್ಷಿತ್, ಜೆಸಿ ನಂಬರ್ 1 ರಂಜಿತ್ ಗೂಡಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು 15 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 4 ಓಟ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ನೂತನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2022 ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಉರ್ವಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಅದು ಕೂಡ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಲಯಬದ್ಧವಾದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿದಂಥ NFC ಉರ್ವಾ ತಂಡವು 30ರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲು ಯಶಸ್ವಿ. ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು LBWಗೆ ಮನವಿ ಪುರಸ್ಕೃತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ LBW ಮುಖೇನವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ದರಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. NFC ಉರ್ವಾ ತಂಡ 5ನೇ ಉದ್ದರಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 14ರ ಮುಂದೆ ಬೇಕು 4. 14 ಬಾಲ್ 4 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಎಸೆತದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತೀಕ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನವದಾಂಡಿಗೆ ಆಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೆರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 12 ಶ್ರವಣ್. ವೈಶಾಖ ನವದಾಂಡಿಗ ವೈಶಾಖ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಎಸೆತ. ಈ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಉದ್ದರಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಟೂರ್ನಿಯ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಟೇಕರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಬಹುದೇ ಈ ಪ್ರತೀಕ. 4 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಉಳಿದಂತಹ 14 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ಪ್ರತೀಕ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ನೇರವಾಗಿ ಎಸೆತಗಾರ ರಸವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 13ರ ಮುಂದೆ 4. 13 ಬಾಲ್ 4 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ 13ರ ಮುಂದೆ 4 ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿ NFC ತಂಡವು 31 ರನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ಮೊದಲೇ ತಂಡೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 28ರಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ 3 ಉಳಿದಂತಹ 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ 4 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 38, 5 ಉದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಸುಲಭ ತುತ್ತು
ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ NFC ಉರ್ವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಸುಲಭ ತುತ್ತನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದೇ? 12 ಎಸೆತವೇ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 12 ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಲು ನವ ಎಸೆತಗಾರನಾಗಮನ ಪ್ರಮೋದ್ ಅವರ ಆಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 12ರ ಮುಂದೆ 3, 12 ಬಾಲ್ 3 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. 5 ಉದ್ದರಿ ಕೈಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು NFC ಉರ್ವ ತಂಡವು ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, 3 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಉಳಿದಂತಹ 12 ಎಸೆತಗಳು. ಪ್ರಮೋದ್ ರೈಟಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ. ಈ ಬಾರಿ ನೇರ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಒಟ್ಟು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಂಡಿಗ ವೈಶಾಖಿಯವರಿಗೆ ತಂಡದಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 29, ಇನ್ನೂ 2 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು NFC ಆನ್ ದ ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟ್. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಔಸಿ ಈ ಬಾರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿ ಓಟವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ. NFC ಉರ್ವ ತಂಡವು ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂಟನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಪ್ರಥಮ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗಿದು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ತಂಡದವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಔಸಿ
friends, Abhigibadanda, NM Jeppo versus Mangala Devi. I request captain of Mangala Devi and NM Jeppo, please report your for toss. ಮಂಗಳದೇವಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಎಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ನೋ, ಬಲೆ ಬೇಕಾ? ಬೇಗ ಬಲೆ. ಓವರಾ ಕಿರಣ್? ಸೇಮ್ ಟೀಮ್, ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕಿರಣ್ ಮಿತ್ತವಲ್ಲ, ಟಾಸ್. ಪಿಚ್ಚಿನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಪಿಚ್ಚನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ನೀವು ಪಿಚ್ಚಿನ ಹೋಲ್ ಅಂತ ಹಚ್ಚಿ, ಪಿಚ್ಚಿಡ್ದು ಚೂರು ದೂರ ಅಂತಲೇ. ಪಿಚ್ ಭಾರಿ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಉಂಡಿಗೆ. So I request both the captains to stay back for the toss. Other players can walk down they can walk down, but I request both the captains to stay back for the toss. All the players who have signed, they can leave the commentator box, but the two captains, I request them to stay back for the toss. The second semi-final, the penultimate match of the tournament will be played between NM cricketers and Mangalore cricketers. NM cricketers, one of the strong favourites to win this match. Mangalore cricketers, what a match it was against young friends. They won the match of the very last ball. And that was wonderful bowling there by Nikhil. Nikhil was the one who bowled that last over. A tremendous bowling performance by Nikhil enabled them to win that match against young friends. I request the skipper of Mangalore cricketers to report here immediately for the toss. We are running out of time. Two matches to be played. So I request the skipper of Mangalore cricketers to report here immediately for the toss. Your opponent is waiting for you. Toss won by Mangalore cricketers, and they decided to bat first. Maybe
after winning the quarterfinals against young friends, that might have prompted them. They were able to defend a total of 36 runs for victory, and they won that match by 1 run. And that might have prompted them to bat first. NM cricketers as well as Mangalore cricketers are going to clash in the second semi-finals. This particular match, the second semi-finals, has all the ingredients of the finals. One thing for sure. The two umpires officiating this match are Suresh as well as Roland Pinto. They are making their way towards the middle, and you can see NM cricketers out there in a huddle right in front of the pavilion, maybe for a small prayer before dispersing to onto the field. So Mangalore cricketers after winning the toss, electing to bat first. The two openers making their way towards the middle. One of them wearing that 05 number jersey, and another one wearing that 44 number jersey out there. They are making their way towards the middle, and still we can see the players of NM cricketers are in a huddle. Maybe for a small prayer out there just before dispersing to their fielding positions. So second semi-final is the penultimate match of the tournament, organized by Nutan friends Urwa